Hi guys. என்ன சத்தம்? பா ஓவர்லாப் ஆயிடுச்சு சவுண்ட் ரெண்டு இதுவும். Hi guys. Welcome to the stream bro. Hi bro. எல்லாருக்கும் hi. PG Christian bro. Hi bro. Welcome to the stream bro. நிவாஸ் bro, KR, GP bro, சுதர்சன் bro, தீனா வைட்டி கேமிங், ராம்குமார் எல்லாருக்கும் hi guys. வாங்க சுகன் bro. சதீஷ் bro, hi bro. Welcome to the stream bro. பொறுப்பு இல்லை எனக்கு புரியலையே ப்ரோ ஜிபி ப்ரோ 4:15 கரெக்டாக 4:15 ஸ்டார்ட் பண்ணேன். பொறுப்பு இல்லைன்ட்டிங்களே. வணக்கம் ரீமிக்ஸ் டிஜே கிங்கா ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இப்படி என்னமோ சொல்றீங்க? வணக்கம் ப்ரோ டெவில் பிளேஸ். வாங்க தோனி வெரியன் ஹாய் ப்ரோ. கைஸ் வந்திருக்க எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. ஜிபி ப்ரோ இப்படி கேட்டா எனக்கு எப்படி புரியல. ஃபேக் ஃப்ரெண்டா? ரைட்டு ப்ரோ ஜிபி ப்ரோ. சரி ப்ரோ பார்த்துக்கிறேன் ப்ரோ. அவ்வளோதானே ப்ரோ? ஜிபி ப்ரோ ரைட்டு ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ புரிஞ்சிச்சு ப்ரோ. ஜிபி ப்ரோ உங்க ஊழல் புரிஞ்சிச்சு. வாங்க எம்கேஎஸ் ப்ரோ நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. அருண் ப்ரோ வாங்க. தோனி வெரியன் பிஜி கிருஷ்ணன் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. கைஸ் மெம்பர்ஷிப் போட்டிருக்க எல்லாருக்கும் நன்றி. அண்ட் ரெனியூ பண்ணியிருக்க எல்லாருக்குமே நன்றி. ஓகே லைக் பண்ணிக்கோங்க கைஸ் எல்லாருமே. இந்த பிஎம்ஜிசி ஏதோ பார்த்துட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. ஏதோ என்னென்னமோ பண்ணி ஏதோ டான்ஸ்லாம் ஆடிட்டு இருந்தானுங்க. எனக்கு ஒரே இதை என்னடா பண்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. பார்த்தீங்களா நீங்கள்? எதாவது இருங்க நான் ஸ்க்ரீன் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அதை பாருங்க. ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தானுங்க ப்ரோ. பிசி ஸ்க்ரீன் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் பாருங்க கைஸ். இதில் ஜஸ்ட் கொண்டாத்துக்கு முன்னாடி ஏதோ பண்ணானுங்க ப்ரோ. இங்கே பாருங்க. அருண் ப்ரோ உண்மைதான் ப்ரோ. ப்ரோ நான் என்ன ப்ரோ பண்ணேன்? ஜிபி ப்ரோ நான் எதுவுமே பண்ணல ப்ரோ. ஜாவா ஸ்டண்ட் டீமா கைஸ் மூவி டைம். ஹாய் ப்ரோ பாஸ்கர். ஹாய் ப்ரோ கௌதம் ப்ரோ. ஹாய் சஞ்சீவ் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ. தீனா வீட்டி வாங்க ப்ரோ. ஏஸ்வருக்காரன் வாங்க ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. கைஸ் வந்திருக்க எல்லாருமே லைக் பண்ணிக்கலாம் செக் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாருமே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. என்ன பேனை கையில் எடுத்துட்டான்? என்ன ப்ரோ பண்றானுங்க ப்ரோ? ஜாக்கி ஜான் டீம் தானே ப்ரோ பின்னாடி ஓடுறது? சிட்டி டிவில இருமே. Pria itu sangat lelah. Malam itu dia terjaga sepanjang malam பேசுறானுங்க ப்ரோ. dan memikirkan ஹீரோயின் என்ட்ரியா? apa yang harus dia lakukan untuk mengembalikan kepercayaan. நன்றி ப்ரோ. சஞ்சீவ் ப்ரோ நன்றி ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. வாங்க அபினவ் ப்ரோ. ஐஜிஎல்எஸ் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ. ஹீரோயின் வந்துட்டாங்க ப்ரோ. ஐஜிஎல் டிப்ஸா ப்ரோ? ப்ரோ இதை பார்க்க முடியல அதான் ஏதோ பண்ணாங்க ப்ரோ. சரி வேணா விட்டுருவோமா பேசாம? ப்ரோ இன்னும் ஒரே நிமிஷம் தான். ப்ரூஸ்லியோட முடிக்கிறாங்க ப்ரோ. ஏதோ ப்ரூஸ்லிக்கு ட்ரிபியூட்டா? ப்ரோ முடி நல்லா இருக்குல்ல? அந்த மாதிரி முடி வச்சுக்க போறேன் நானும். என்ன கை சொல்லிருங்க அப்படி வச்சுக்கோமா. ஃபுல் வைபிங்ல இருக்கோமா. என்ஜாய் பண்ணு ப்ரோ. ரிசார்ட் தான் வேற என்ன. Remember, success is a journey
Have faith in your ability. You will do just fine. Always be yourself. Express yourself. ஜி கிராஃப்ட் எனக்கு பொழுது போல நினைக்கிறேன் ஜி ஏதோ பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஜி ப்ரோ இல்ல அபினவ் ப்ரோ ரொம்ப அதிகமா போட்டீங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா போயிடுச்சு வேற ஒண்ணும் இல்ல Tiba-tiba 4 musuh datang dan menyerang mereka. ப்ரோ என்ன ப்ரோ பண்றானுங்க ப்ரோ கிரிஞ்சு பண்றானுங்க ப்ரோ சத்தியமா ஐயோ எதுக்கு இந்த பொண்ணு 2 பெல்ட் மாட்டி இருக்கு டபுள் லேயர் ப்ரொடெக்ஷனா விஞ்ச் ப்ரோ மேக்ஸ் இது கர்மா இது பிட்ஸ் பிட்ஸ் அண்ட் கர்மா கைஸ் ஐயோ நான் விஜயகாந்த் வெயிட்டே பெட்ரு என்ன புரியல நமக்கு ஜி ஏதோ பண்றானுங்க That would be fantastic and stand right next to me. We'd like to ask you a few questions about yesterday and obviously how you're feeling today going into day 2. So, first of all, which team do you feel gave you the most trouble yesterday and what are you guys going to do to prevent that from happening again today? Então, vocês ficaram na segunda posição ontem, então ele está perguntando qual das equipas deram mais problema para vocês ontem e o que vocês vão fazer para melhorar isso. Ontem em específico, uma equipe que trabalhou bastante, a gente Não, foi mídia, no pessoal. HC, e hoje para resolver esse problema, a gente vai matar eles. So like for the special team that got them like more trouble was like a IHC, but like so for today, the plan is like to eliminate them early. Oh wow, jadi tim yang kata Inco Gaming Inco versus IHC, guys. pertama kemarin adalah IHC atau IHC dan pastinya plan mereka untuk hari ini adalah untuk eliminasi IHC as fast or as soon as possible. Wow. One thing that we don't talk about enough as well about competing on the main stage is mindset. நல்ல வேளை You செத்துட்டாரா guys Bruce need to Lee have a புரியல clear எனக்கு mind, and so how do you and the rest of your team keep your composure Abhinav and stay bro. so calm when competing here? சரி ப்ரோ Então, ele disse que a mentalidade கலாய்க்கிறீங்க durante o புரியுது jogo é muito அதுக்கு importante. இப்படியா O que você e a vossa எஸ் ப்ரோ equipa 2 faz பிளாக் para பெல்ட்டா manter a calma durante os jogos. A gente respira muito fundo. A gente respira fundo. So you just like they breathe in a lot. Breathing a lot. Oke, jadi untuk stay calm atau tetap tenang, mereka atur nafas sebisa mereka semaksimal mereka sendiri untuk bisa mendapatkan atau memainkan game. நெய்மாரோட lebih சித்தப்பா பையன் மாதிரி efektif இருக்கான்ல lagi பார்க்க setiap harinya. Well done. Quite a hot topic at the moment as well is what is on everyone's minds as well right now in the leaderboard. The top 3 teams Lee are creator all Brazilians. வர Is there anything that you would Lee like to creator say அப்படினா என்ன bro to your companions from Brazil but also your அந்த பொண்ணு rivals தான while பாக்குறீங்க you're here சைலண்டா யோ competing? Então, o que estão Gee, falando por ilha, muito Gina, agora é Maguete. que tipo, o top 3 são todos do Brasil. O que você queria falar para as outras 2 equipas do Brasil? Hoje, o mundo vai conhecer சத்தியமா o povo do கலாய்க்கல Brasil. ப்ரோ So சரி it's சரி not ப்ரோ like நன்றி today, நன்றி ப்ரோ the அபினா world ப்ரோ will know நன்றி like ப்ரோ the power of the Brazilian teams. Today what? Sorry? The world will know like the power of the Brazilian teams. Oh, oke. Jadi kata IHC hari ini dunia akan mengetahui power atau kekuatan dari tim Brasilia. சமத்தியா அடி வாங்க போறானேன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ ஓவரா பேசிட்டு Let's go. பரவாயில்ல Thank நல்லா you அண்ணா so much சரிதான் for joining us in this pre-match interview. We wish you and the rest of your team all the luck that we can give you for the remaining. யார் யாரு வாங்க பூமர் இப்ப உங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் பார்த்தோம் நல்லா இருந்துச்சு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்களும் கர்மாவும் பண்ண பெர்ஃபார்மன்ஸ் பாத்தீங்களா நீங்க ப்ரோ பார்க்கலையா இங்க பாருங்க லைவ் பாருங்க இந்த நீங்களும் கர்மாவும் Dan pria tersebut இது டான்ஸ் ஆயாயோ seperti yang pernah dicatat
PBSI, which is ஏண்டா the local எவ்வளவு அழகா இருக்கு அந்த புள்ள association. கர்மா கூட கம்பேர் பண்றேன் சி Calm down, Jason. sadist bro Hey, I have to do a callback eventually, right? Yes. Of course, சரியாயோ. 4 matches we make. 6 matches. ஓகே Erangel Miramar Sanhok. ஓகே நேத்து பார்த்ததான் இது. Climb up the ranks. குரூப் ஸ்டேஜ் இதுவும் நேத்து பார்த்ததுதான். வேற புதுசா ஏதாவது போட்டுருக்கீங்களா கைஸ்? டென்ஸ் சந்தேஷ் ரியோ வைட்டாலி என்ன ப்ரோ எல்லாம் 13 கில் அடிச்சிருக்கானுங்க. இவன் எப்போ அடிச்சானே தெரியல ப்ரோ. T2K ஒரு மேட்ச் தான் ஆடின மாதிரி இருந்தது. ஆனா 13 கில் அடிச்சிருக்கான் அவன் மட்டுமே. புதிய மனிதா Game, they got how many and you got to, I mean, டாப் 4 டேமேஜ். ஓ ஆவரேஜ் டேமேஜா ஒரு மேட்சுக்கு ஆவரேஜா 1246 டேமேஜ் பண்ணிருக்காங்க. ஆல்பா 7 இன்கோ IHC S2G. but I think அது சரி. that points. Today's game, starting off with game number 1 and A7's absolute mad push. I believe it was Ravo getting not only 1 but 2, maybe even 3 kills in that quick succession. Yeah, we didn't even Surprising to me because S2G, we need to find that middle ground something. ஏய் என்ன ப்ரோ எங்கேயோ அழுத்தி விட்டேன். And also as a team. And I'm Yesterday highlights. because I actually wanted to mention we saw 13 மேல் ஹோஸ்ட் என்ன ப்ரோ 7 ஃபீட் இருப்பான் போலயே. ஆமா ப்ரோ ரொம்ப ஹைட்டா இருக்கான். eliminations actually came in the first 2 games. After that he was ஹலோ ப்ரோ பெயின் ப்ரோ பாலாஜி சங்கர் வெல்கம் ப்ரோ. பிரவீன் குமார் டி இவன் ஆன்லைன் தான் பேசுறான் பட் அந்த சைனீஸ் பொண்ணு நிறைய இவன் ஒடிச்சி ஒன்லைனா ஆன்லைன் நான் ஆன்லைன் தான் பேசுறேன் பட் ஆமா ப்ரோ அது எக்ஸ்ட்ராவா நிறைய விட்டு போடுதுன்னு நினைக்கிறேன். Sanhok that they ended up winning. இதெல்லாம் பயங்கரமான குத்து. இதெல்லாம் என்ன கத்துனாங்க தெரியுமா நேத்து? Right here where we had the entire crowd just கேஸ் ஸ்டோரி பாத்தீங்களா? அது சரியா எனக்கு செம்ம சிரிப்பு ப்ரோ. அது வேம்பயர் ஸ்டால்வாட் அப்புறம் நோவா 3 பேர் வராங்க. பிரேசில் டீம்ஸ் ஏறி மண்டையிலே ஒரு கொட்டு. சிரிப்பா இருந்தது பாக்க பாக்க. The question is now who can beat them in these Alpha 7. And I think for me it's going to be SGG and SGG going back to what you were saying, if they can find a happy place between those placement points and also the eliminations, they can maybe go up above influence Cayman. And then you have T2K. I mean, you mentioned it too. 16 eliminations for that team in one game with the second place finish. They definitely show that potential. You've been mentioning, you can see this. Bro, நேத்து மாமா பாத்தீங்களா? Top 78 points. சமம் பண்ணிட்டாங்க மாமா. ஒரு மேட்ச் டின்னர் போட்டாங்க அவ்வளவுதான். மாமால 5th மேட்ச் மட்டும் தான் ஆடுவாங்க கரெக்ட்டா. 5th 6th மேட்ச் மட்டும் தான் ஆடுவாங்க. Esports and T2K, I hope they get a win today. You know what? Normally I like to have a little bit of a friendly competition with you. 7 Guys, போல் கோட் போடுங்க. பாத்துக்கலாம். ஏய் எல்லாம் நோவாக்கு தான் போடுறீங்க. புரியல எனக்கு. 4 out of 5 ratio right now. I got to say you're on point this season. We'll see if it's still இன்னைக்கு புரிராமோட கம்பேக் இருக்குன்னு நான் ஏதோ எனக்கு ஏதோ We had தோணுது. 2 Brazilian teams. Okay, so I'm actually surprised that it's doing this well. But then if we go towards the bottom right, we saw IC there, and now we go towards the second page for Angryman. This was a team that showed a lot of great play yesterday, and they especially started picking up on the second half of the day. And when we talk about picking it up, I mean, we got to talk about Fireflux. லைவ் பெரும் மகேஷ். Having a 5 average elimination per game is absolutely mental. Ended up getting the win. DRS. Top 10 Erangel. Talk about that team. That team showed up big time in the first game yesterday, and after that, I just felt like they disappeared. Yeah, will they play the next games? I don't remember. Yeah, a bit brutal. But yeah, that first game was fantastic. We need to see more of the essence. And I don't get to do this often. I don't get to brag this much because this கேக்குதா bro? the region நான் bro பிரேசில் flag வச்சிட்டு நின்னுட்டு இருக்கான். Okay, but they're doing கேக்குது bro? ஜியூ சொல்றான் bro. பிரேசில் flag வச்சு. சியான் bro வா bro ஹை bro. I think you'll have to give that to Blank. He was a bit cold. I think you're right. I'll give it to him. வாங்க அப்ரா bro வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. அப்ரா பிப்டி வாங்க. இதே தெரியும் ப்ரோ சின்ன டீம் யாருன்னு. சி சைனா டீமா ப்ரோ? என்ன ப்ரோ நான் கரெக்ட்டா தான் படிச்சேன். நீங்க சின்ன டீம் தான் போட்டுருக்கீங்க பாருங்க. சைனா டீமா? ரைட் பாப்போம் ப்ரோ. It's only A7 and that's because they are currently leading. I felt like they definitely dropped off in the last 2 games yesterday. I want to see how they're going to be coming out. And because I have Nova, they usually tend to bounce back in day number 2. In IHC I haven't because we were talking about this too, and I know that you have them too. They got a win yesterday. And if you remember, they didn't get a win in last chance. Sanhok பிரேசில் போறாங்க. பிரேசில் போறீங்களா? நீ டர்க்கினா பிரேசில்ன்ற புரியல எனக்கு. இல்ல bro, பிரேசில் போனா நிறைய கேமிங்க்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க. என்ன மாதிரி அப்படியா? என்ன பண்ணாங்க அங்க அப்படி? ஆமா ஃபுட்பாலுக்கு நிறைய சப்போர்ட் இருக்கு. பாத்தீங்களா மூணுமே பிரேசில் டீம் டாப்ல இருக்காங்க. I went up to him, I was like, you think I mean அவங்க ஊர்க்காரங்க கை தட்டுறாங்க நல்லா. கை ஷோ கை தட்டுறாங்கன்னு போவி. சரியா? நம்ம ஊர்ல தான் கை தட்டுவாங்க. நம்ம ஊர்ல காலை பிடிச்சு அனுப்பி விடுவாங்க. For today, top 3. Yeah. Okay, I was completely surprised right there because you said top 5 to 3. Either way, we'll be getting into the first game of day number 2. ஆரம்பிக்குது. Blank is standing ready at the commentary desk and we are heading right there.
Safik bro, hi bro, வாங்க bro. No messing. We're going right over here. We are going to be taking it in to game number 1. Guys, நீங்க ஒரு மேட்ச்சுக்கு இடையில இங்க பாருங்க. ரெடி பண்ணி வச்சிட்டேன் மேட்சஸ்லாம். In Jakarta. பக்காவா போட்டுடலாம் நீங்க ஓகேவா? Electric atmosphere in the auditorium. So யார் bro டிஸ்கால் அங்கிள் வாய்ஸ் அங்கிள் தான் bro, ஒரு அங்கிள் தான். Yeah, I mean I'm still a little bit chilly. I'm still right. Bro, அப்ரார் bro 3ஆம் தேதி பண்ணேன் bro. 3ஆம் தேதி லேட் நைட் பண்ணேன். Oh, the heat coming off this region though right now. It's bringing me heat. It's bringing me warmth. The top 3, they're looking for a little bit more. I'm steaming right now with this on. I'm happy days. Anyway, let's keep this on for a little while longer. But heading over to the venue right now. This is Zeta Hadira, Vina. The watchers, the audience. Bro, அடுத்த வருஷம் போப் போறேன் நானு. Let's see வரீங்களா? Fantastic time. I'm really happy with the way this tournament's turned out so far. We've had a beautiful amount of turnout. Just in terms of audience, just in terms of the amount of people. Yo, ஏன் அப்படி இருக்க? சி. கோகுல் bro வாங்க bro. Stream labs disabled-ஆ? ஐயோ அதுக்கு வேற ஏதாவது இந்த கொண்டு வந்துறேன் நீ ஸ்ட்ரீம் முடிச்சிட்டு கொண்டு போ அத. இன்னைக்கு தூங்கட்டும் அது. Zoo. Ilsriya discard வாப்பா தம்பி. For the region, they might be at the bottom of the tables, but they are at the top of the tables. Keralaவில் ஆன்லைனில் ரவீன் bro கேம் அதுக்குள்ள வருமானே தெரியல bro. என்ற பிரியாணி ஆர்டர் செய்து சாப்பிட்டு அஞ்சு ஸ்ரீ பார்வதி என்ற இளம்பெண் உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டு உயிரிழப்பார். இது பிரியாணி சாப்பிட்டா? I don't think they're in that point in time where மத்த சாப்பிட்டாலும் செத்து போயிடுறாங்க. lost, completely broken. I do think that when you see them, they're making the Yes bro, பிரியாணி வேணுமா? இல்ல வேணாம் bro. things that are off, and I think that's to be expected. Started. Stage is kind of level, and I think for Alter just getting out that 16th place would be a massive. You bro walking போயிட்டு 6க்கு தான் வரா. And I think they can do that if they can continue with this good game sense. They just need to bring up that skill level. Sound கொஞ்சம் increase பண்ணுவோமா guys? Those team fights, and yesterday we saw them take out Nova in that 4v4, which is not first match Erangel match number 7 பாத்தீங்கன்னா ஷூட்டிங் ரேஞ்சில இன்க்ரீஸ் ஆகி போகுது. யாரு எல்லாரும் பரத்துல போட்டு ஓட்டாட்டு சாவ போறானே guys. Relate to what Nenebete was saying in the case of Gustanga. What you got to do in the PMGC with this being a sprint. A7 Narjarjo 4am Narjarjo first track அவனுக்கு third track T2K Severny number 7 here at the Grand Finals. IHC வந்து இது hospital ship போணும்னு நினைக்கிறேன். We've seen fairly fair playing S2G Water City of the entirety of yesterday. We're going to continue that trend. Mama school பக்கத்துல இருக்கு. ஏய் தான் ஸ்கூல். Erangel match of the day. மாமா எங்க தெரியல. 6 matches that will be Mama school பக்கத்துல காம்பவுண்ட் ஸ்டடி பண்ணி. I think that's something that's been really interesting to watch in the case of like there's no one that can really go out after these games. Influence game யாஸ்னேவா? On the old socials and say மாமா டீம் இதுலயே காணோம். அதான் நானும் பாத்துட்டு இருக்கேன் எங்கடா இருக்கானுங்க கீக் வெளிய போய் போறாங்க. ruins கீழ இருக்காங்க. அக்கா பக்கத்துல. மாமாவும் S2G அடிச்சிட்டாங்கன்னா டக்குன்னு அந்த இதுவனுக்கு மாதிரி சைனீஸ் டீம் இண்டோ டீம் மாதிரி வெளிய போயிடுவாங்க பாரு. வாம்பயர் இப்ப எப்படி ஜோனுக்குள்ள போவாங்க புரியல. இங்க இருந்து வண்டி எடுத்து இப்படி போவாங்க. அதுக்குள்ள கீக் வந்து பிளாக் பண்ணிர மாட்டாங்க. அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஆட தெரியும் அமைதியா. தம்பி நீ அமைதியா இரு. எங்கடா ST 13 ஏய் இல்ல விக்டரி பேஸ் எடுக்கறானுங்க அதான் பார்த்தேன். doesn't really face anyone at all. ST 13 பேசுறாங்க. 13 வந்து ஃபேவரட் நம்பர் அதான். இன்னைக்கு ஜூ தான் உங்களுக்கு பாரு நீ. Finish over in the compounded area. Come back guys நீ கேம்ஸ் அண்ட் ஓகேவா? ஏய் நீ என்ன நேட் வாங்கி செத்து போயியா உண்மையா? Already நேட் வாங்கியா? their way up towards that northern side of the map, northeast side to get a position, get placement and go from there. Just getting those vehicles first on board. night ரன் பண்ணி புள்ளைங்க கூட கேம் ஆடுறியா எப்படி போகுது? In Alpha 7. நான் ஆறதல bro எல்லாம் போய் சொல்லிருக்காங்க. With a 9-point lead against மாமா வந்து பையால ஆடுறதே ஆட்டே சொல்றான். மாமா வந்து புரளி கிளப்பிட்டு இருக்காரு. நான் சொல்லவே இல்ல. நான் இன்னைக்கு வந்து உட்கார்ந்து பாத்துட்டு இருக்கறேன். ஏன்டியோ போய் சொல்றான் பாரு bro. எங்க bro? எப்ப bro பாத்தீங்க? கேள் எஸ் சொல்லுவான். டோலிஸ் கேக்குதா ஈவில் ஸ்டோரி உனக்கு? என்னங்க bro நான் என்ன ஒருத்தனர் நான் 6-7 பேர் get them while you can. Only available. ஆரேலூர் நீ மட்டும் தான் பேசுறியா மத்தவங்க மைக் ஆஃப் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. running out right now just one more day. நான் வந்து ஷோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். bro ஈவில் ஸ்டோரி bro ஸ்டார்வாட் ஸ்போர்ட்ஸ் எப்படி bro இந்த மேட்ச் என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லு. மேட்ச் வந்து கண்டிப்பா you got to be quick guys. பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் டின்னர் bro. இந்த மேட்ச் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கேம் டின்னர் bro பார்க்கலாமா bro?
உனக்கு எனக்கு பெட் ப்ரோ பார்க்கலாமா Specifically, சரி a lot ப்ரோ of these teams are going to have to be snappy மாமா inside போன this மேட்ச் long போன two. டைம் ஃபைனல் மேட்ச் With தான் the டின்னர் circle அடிச்சாங்க being where போன it is, நேத்து a lot of these teams over towards that western side will have to make some moves என்ன very ஏசே quickly. என்ன ப்ரோ I'm looking particularly ஆமா at கடைசி மேட்ச் தான் டின்னர் அடிச்சாங்க ஆமா இல்ல கடைசி முந்தின மேட்ச் ப்ரோ நான் இப்ப சொல்றேன் ப்ரோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கேம் இந்த மேட்ச் டின்னர் செகண்ட் மேட்ச் டின்னர் நோவா நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வந்து நான் சொல்லலாம்னு சொல்ல கூடாது கைஸ் புரியுதா It's a great place to pick up some more vehicles. Unfortunately, it's only 2 players at the moment. I imagine they'll grab one, head back up towards Ketch and Lutz. நிறைய டீடைல்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பாரு ஆவரேஜ் ஹில்ஸ் ஆவரேஜ் டேமேஜ் எல்லாமே இங்கே போறாங்க Having 2 players gives you ஆமா ப்ரோ நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் towards the circle. Yes, I'll have to move soon. Average elimination. Some gear to do it with. The hospital இருக்காங்க ப்ரோ மாம்ஸ் Fireflux 2 and 2 on the west coast. We saw Buradam hospital 2 and 2 on the east side. இவனுக்கு இங்க போஸ்ட்றானே எங்க தெரியுமா ரூயின்ஸ்க்கு பக்கத்துல அந்த ஒரு காம்பவுண்ட்ஸ் அங்கலாம் போய் இந்த ஆடி நீ மேண்டேரோ மேண்டி வாயிலே வாங்குவாங்க ஆனா அங்க இறங்கி வண்டி எடுத்து வந்துட்டானே ப்ரோ இந்த சைடு வந்துட்டானே ஃபுல் லெஃப்ட் வந்துட்டானே இவனே S2G ஆடுனானே That east side of Yasnaya and Influence Kemen not wasting any time. Sending a player up north coast, going to mount up towards the top of Stalber Hill, maybe even break as wide as Kameshki. It's a really interesting match that Inco's kind of bringing these days because I know Inco has this set drop spot anymore. For them, they have generalized position drop on the map, but that's not their spot entirely. It's just a case of this is where they'll begin their journey. A lot of times this is more of a case of அதனாலே பாயிண்ட் எடுத்துட்டா என்ன நம்ம இது மரியாதை அப்படிட்டாங்களா It does mean that they get quite a lot of சொல்லுங்க ப்ரோ we saw this ஆக்சன் சூர்யா கால் பண்ணலாமா ஆக்சன் ஃபோன் அடிச்சு யா முன்னாடி நீ ஏன்டா கால் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்கான் did have that absolute blinder. இது தவிர்த்திருக்கலாம் ஏன் அப்படி இருக்கு saw in the bet he was having that one shotgun மாமா மாதிரி யோசிக்கிறீங்க இப்படி யோசிக்கிறீங்க உங்க மாதிரி ஆளுங்களா T2K rolling up on the rotate. It's 1-for-1 on the trades right now, but IHC are giving them a little bit of help here. Legend down as well. Drop shot not good. There's a sliver of HP. It's all coming apart. Godless. Godless bro, yes bro. Losing a teammate. ஆக்சுவலா கார்ட்லெஸ்ல ரெண்டா நான் பின்னாடி தான் Be happy to have had him at his side. ஆனா நல்லா அடிச்சான்லப்பாங்க சுத்தி சுத்தி T2K certainly feeling Godless right there. No miracle from above to devilish presence. Seriously good stuff. Very snappy too. On the flicks there from Godless. T2K looking for a little bit of revenge from yesterday. Are unable to find it even though maybe looking for a couple of shots right now. Rolex bro Praveen Rajai வாங்க bro all hunkered up. PK Be a recipe for disaster. There is a vehicle on the outside. Chingchen right now proper calls start to move out for him, maybe hoping to get ahead of the pack. நம்ம வேலைய பாப்போம்ட்டு கிளம்பறாங்க. They made their boost ஆயிருப்பாங்க. கில் கொடுக்க விட மாட்டானுங்க அவனுங்க கில் விட்டான்னா முடிஞ்சு. We're still over towards Zaki side. ஐயாச்சி நேத்து கேவலமா ஆடி வந்து 45 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டாங்கடா பரவாயில்லை. Stalber now. T2K ஸ்டார்டிங்ல தான் 3 மேட்ச் தான பார்த்ததுக்கு அப்புறம் பார்க்கவே இல்ல. In the hills on the ridge kills side. அதிகமா எடுத்தாங்க ஐஎச்சி. kills அதிகமா எடுத்துவானுங்க ஐஎச்சி. டின்னரே உள்ள பொசிஷன பேசுவாங்க. ஐஎச்சி வந்து ஃபியூச்சர்ல நல்லா ஆடுவாங்க. 51 points, so T2K having a pretty solid day 1 overall. Not a great way to Mongolia start their day 2. Geek fam. ஆமா அதான் சப்போர்ட் bro இவன் மங்கோலியால ஏதோ மங்கோலியால கிடையாது bro மங்கோலி கண்ணி bro all the way down ஜஸ்ட் முன்னாடியே எனக்கு ஐஎச்சி தான் bro தெரியுமே. Sort of clear bracket, probably 8. You could probably cut it out. அதுக்கு முன்னாடி ஜூஸ் னு ஒரு டீம் வந்துச்சு ஐஎஸ் bro அவனுங்க தான் இவனுங்க. bro எனக்கு தெரியாது bro ஜூஸ் தான். நான் எப்படி டக்கி கஜே மங்கோலியா தெரியாம இருக்கு மங்கோலியா கஜே நினைக்கிறேன் going on 5 points from third down to 8th. I think it's a case of 18 பிரச்சனை கொண்டு போறியா teams having குள்ளக்குள்ளயா இருப்பாங்க bro ஸ்கூல் படிக்கறே. என்னையா பேசுற? Again, set themselves up nice and early down towards that east side of Yaz. Some really nice compounds. தரமான சேல் செய்வோம் bro தாமோதர். Kind of banking. நண்பர்களே பாத்துட்டு அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க. Over towards the eastern side, I think 200 likes பெட்டமா guys. இன்க இந்த வீட்டை புடிச்சு கண்டறடா அந்த காம்பவுண்ட் but they're playing the numbers. guys 120 பேர் பாக்குறீங்க 110 லைக் எல்லாரும் லைக் பண்ணிக்கோங்க எல்லாரும் ஒரே ஒரு லைக் போடுங்க. I think for them it's really these blast out games that are super beneficial for them. They do taper off sometimes. Though we have seen them start off very slow and ramp up towards the end of the day. It's the only thing that really worries me about Inco.
சும்மா இருக்கு has that kind of ST யா consistent streak where they get that momentum on board. என்ன ஜி ரெண்டு பேரும் ST ன்றீங்க புரியல எனக்கு. And I think if we see Alpha 7 have a good game at the start of the day right now, could be very scary for a lot of the rest of the lobby. You talking about some of these teams down towards the bottom side? I think it's still very full valuable. top rotation. Like you Salber வழியா வராங்க பாரு. You know, even down to goodness me 11 place. Jimmy. மேட்ல நிறைய போச்சு தெரியுமா? China vs China. 4 AM NV அவனுங்க wolves மாத்தி மாத்தி அடிச்சாங்க. Top side. So at this point in time, very likely we'll see some big changes today in terms of the leaderboard. We could see some very surprise numbers on the leaderboard as well. Nova being down towards the bottom is a little bit worrisome. Inkoவும் Broom தான் நல்ல பொசிஷன்ல இருக்காங்க ஜோன்ல. We were just talking to some of their fans. The boy when some people have known them for a long time. They do have the chops to bring out. Alpha 7 லாம் வர லேட் ஆகும் எட்ஜ் ஆடுவாங்க ஜோன் would send them back towards top. We've seen them do it before and it's always terrifying to see Nova get on that streak. third zone தான் எடுப்பாங்க. Circle popped. Buriram knock touchdown guys. Buriram comeback irukku. Out on that east coast as well, but does allow teams to make that call, that decision to leave from Stauber, to move past Yasnaya away from those fields. Hey fight ya Buriram ko yehi go. Kutitanga. And when a lot of teams Kutitanga bro compound Buriram rotates. IHC போய் பாரு என்ன பண்ண வேண்டிட்டு இருக்காங்க. ஒரு knock touchdown அவங்க டீம்ல ஒரு knock. IHC and influence came in as well as Buriram and the home ground team. Alter Ego. At the moment, it's going one. Touchdown, bro. What does you touchdown, bro? Ego and Ponbit now left last standing. bro. The squad. Terla, bro. A little bit too far. Team in Thailand are still taking heavy punishment. Sorry, Thailand, Indonesia, bro. This is what I was talking about at the beginning of the day. It's a team fight that really is problematic. You can see they're making all the right moves. Scrims la aadi irpaanga. League stage na alla. Scrims aadi irpaanga. Scrims ennathukku klikkறானுங்க. ஒருத்தனும் சீரியஸ் ஆட மாட்டான். PMGC power that they are missing. Scrims வந்து drop fight க்காக தான் drop-க்காக தான். Hopefully they can bring that back on board. Home ground fans. Allavana kuthi clear panna poranga. More right now. Pombit last member. Not always the worst thing in the world. IAC la man maybe get towards. IAC la lineup la தூக்கிடுவாங்க. ஒருத்த மட்டும் போய் மாட்டிட்டான் போல bro. Right now about these circles they have a very good handle on where these are going to end up. New set என்னாச்சு bro நாளைக்கு bro நமக்கு match. They're a little bit down towards that south side. ரெண்டு தடவை லைக் பண்ண கூடாதா bro? லைக் எடுத்துட்டு என்னாச்சு really ideal in terms of green flag 9 to 12 red flag எது bro? Very strong spot and a strong base of operations to play from. Just Brazil and China. Just in terms of getting that information on board. வாடா ராஜு எங்க ஜோன் முடி சொல்லவா bro நான் சொல்றேன் இந்த இவனுங்க இருந்தானுங்கல்ல புரிராம் அந்த சைடு புரிராம் டீம் அந்த சைடு புரியுது circle S2G further north they did spot out a player I believe from influence Cameron but that did get புரிராம் மேல ஒரு காம்பவுண்ட் விட்டுட்டு வந்தாங்கல அந்த காம்பவுண்ட் மேல ஒரு ஸ்குவாடர்ஸோட வேம்பயர் மாதிரி ஒரு டீம் இதல ஆடினா வெறியா இருந்திருக்காங்க நான் ஒரு found in PMW match போட போறாங்க நம்ம போனோட்டே ஆனா இல்ல regional stage and the group stages earlier this Erangel அடிச்சு கொளுத்துறானுங்கப்பா 2022 It wasn't the vampire that we were expecting to be able to come into this one, but they still have a little bit more time. You talked about Nova being able to put up massive performances towards the end, to in those small day frames. Hopefully Vampire can have that resurgence as well. That would be ideal. It would be good stuff for Vampire. I think 8 மணிக்கு மேல போ bro PMGC முடிச்சிட்டு it wasn't exactly Nova டின்னர் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு செகண்ட் மேட்சும் லாஸ்ட் மேட்ச் Nova டின்னர் நினைக்கிறேன் really had that go time on their shoulders. Miramar Erangel last Erangel just needs to qualify, so going to pump those points up, play how we usually Sanhok chance play. I think the Vampire is just finding that rhythm, finding that movement that works so well. No, மாதிரி ஒரு comeback வந்து அவனால போட்டானா ஃபர்ஸ்ட் டே இல்ல பாரு bro வீக்ல not quite there. அஞ்சே advantage வச்சிருக்கான் Chinese teamல பாரு எப்படி இருக்கானே some gear delivered from on high. Yuhai does not want it though. Sends right past, tries to get a little bit further in towards a compound to play from. 4am however bro இப்படி ஷாக்குள்ள வந்திருக்காங்க north side. Really good stuff from there. ஏஹில பாவம் ஒருத்த மட்டும் இவ்வளவு பெரிய இதுல வீட்ல உட்கார்ந்திருக்கானே. Very apt rotate. Difficulty now for them is that they're surrounded ஒருத்த ஸ்குவாட்ஸ்ல இருக்கா நாலு பேர் ஒரு ஷாக்குள்ள உட்கார்ந்திருக்காங்க. He's very இத கண்டுபிடிச்சு மட்டும் குத்திட்டானுங்கனா வெறியா இருக்குமே. குத்திட்டா அப்படியே தெரியாது அவங்களுக்கு coming into conflict with Vampire. ஆனா விட்டா கொஞ்ச நேரம் போச்சுனா கண்டுபிடிச்சிடுவானுங்க bro. With Vampire ஒருத்தனே in terms of their position. கண்டுபிடிச்சானுங்கனா இன்கோ அவ்வளவுதான். Inco still very central north side. Alpha 7 behind the queue. மாமா சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க எங்கயோ Vampire கூட. 4am தலைவன ஃபைட் போட்டுட்டு இருக்கானே.
Triple triangle fight bro. From that northern side, Pushலாம் பண்ண S2G, மாட்டானுங்க. though, they've made it up to this cliff S2G face. Stalwart இவனுங்க Stalwart ஒரே want to மூணு back டீம் them இருக்கு. off, but that's easier said than done. Oh yes. இவன் பாறேன் bro கண்ணே நம்ம உட்கார்ந்திட்டு இருக்கான் S2G ல. Nice spot for them. கண்ணு இல்லாமயா இங்க. Silas. பைசான EM இது வச்சிட்டு இருக்கான் Nice உசி. to gather a little bit of this information. Bro அது போதும் bro. Though coming through from Scry in the back பைசான there வரணும் with நல்லா the இருக்கும் DP. இல்ல. It's going to be hugely difficult now for S2G to crest this bro one. சாலமன் ராஜ் அப்பலாம் இல்ல bro. Not நம்ம only சப்போர்ட் with பண்ண ஒரு டீம் Stalwart in the நாசமா way, போகுதுன்றீங்க. but you're also அதனால looking நான் வந்து for யாருக்கும் 4 சப்போர்ட்டே This பண்ணல does bro. make this மீதியா உட்கார போறேன் bro. quite the difficult exit. Look bro at the circle, they've got a நோவா lot of time to சால்வட்டி work with. ஸ்போர்ட்ஸ் ரெண்டு டீம்ல A ஏதாவது lot more time for ஜெயிக்கும் bro Stalwart பாருங்க and bro. 4am to even cross Just sarcasm. எனக்கு நோவா மட்டும் ஜெயிக்க கூடாதுப்பா. That's the time that S2G is ஈகன் waiting for. வச்சிருக்கானா. TP பைசன் bro. Silas peeking up, getting a little bit bold with it. Can't Aim is really Sama afford to bro go off down, them but bro. they do have SMG enough ஓட cover to இருக்குடா. drop him back towards the rest of the team in the அப்புறம் position வந்து that ஆப் they're in எப்ப and ஆஃப் should பண்ணது be bro அது reasonable, ஆஃப் பண்ணி ஒரு even if he வருஷம் does ஆகுது get bro அது knocked ஆஃப் here. பண்ணி. Losing Ray Z though for S2G leaves them only at 3, so they can't really afford too many slip-ups envy here. envy பாரு. ஏய் ஃப்ரோசன் இறங்கி இருக்காங்க envyல. கைஸ் கம் பேக் தான் பண்ணி கிங் உட்கார்ச்சிட்டாங்க Spread தம்பி. out wide right now on the மீதி உட்கார். southwest side. Vampire looking to try and push between Paraboy and Order's position and Frozen's outpost on இன்னொரு the கன் south வச்சிருக்கான் side. ஏகே மாத்தி. But it looks like they might have ஏகே been யூஸ் spotted. பண்ணலாமா? Shots எஸ் certainly bro. been ஏகே popped மேனா off. யூஸே பண்ணதுல bro There we ஆஃப் go, இல்ல. Pika on the east coast, spotting out பண்ணது Hansi down the hill. நம்ம இல்ல It's really மோஸ்டா only a ஸ்கிப் matter of பண்ணிடுவேன் time because எப்பவுமே Stalwart getting எடுக்கவே rid of மாட்டான். this opponent at the moment S2G would be very, very அடிக்கிறாங்க. useful. A very good grenade. S2G Maybe சாப்பிட்டுங்கடா. a bit too early there. That could have been a என்ன வேகமா 1-2 அடிச்சு punch. வந்தான் பாத்தீங்களா Silas drops up, அவன்? tries to send this player a சரவணஸ் little bit சரவண் further back. வந்தான். Pika getting a little bit too big for his ஃபாக்ஸ் boots நல்லா here, இருக்கும் and bro. Silas wants ஃபாக்ஸ் to let him know ஸ்கிரீன் that தரப்பதெல்லாம் செமையா இருக்கும். it's not going to be all rainbows, just moving over this top side to quickly take position. In the meantime, S2G bro இதான் bro விஜய் bro வாங்க டிஸ்கார்ட் வரீங்களா? இதான் கடைசி. a bit further up those. இன்னைக்கு வந்து செகண்ட் டே நாளைக்கு ஃபைனல் டே தான். from. அதோட முடிஞ்சது. சாம்பியன் நாளைக்கு DRS. அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. haven't talked about them too much, but right now have ஆமா. a fairly good compound over towards that eastern side. Unfortunately, ஈவில் he's வெளிய just a போகும்போது little ஃபேன்ஸ் bit தொல்லை out இருக்கான்னு of the கேக்குறாங்க. way. With a massive ridge வெளிய over towards போகும்போதா? the west, they are கடைக்கு எங்க ஆமா போகும்போது bro. உங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட போகும்போது ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்படி பொண்ணுங்க கூட சுத்திட்டு இருக்க அப்படிலாம் கேக்குறாங்களா? high ஆமா ranking bro. from them. ஃபுல் டிஸ்பென்ஸா இருக்கு. You could see there that S2G were Overla very, very guy. worried. என்னையா இப்படி ஓபன்ல எடுத்து ஆடிட்டு இருக்கானுங்க? There's still a lot of teams yet to push தரா into மாதிரியா that என்வி? direction. And they'll have to wait and see Hey, if they can Info find Order Info spots out பாருங்க the அடிக்கிறான். central position. And an Abete, and they're looking to put the Mini pressure on the BT. squash as well. Order lighten them up. Becca not really in a position to get an answer shot back. Inco Enemy still என்ன at 4 நாலு alive with பேரு. Fatali, half HP கவர்லாம் down the எப்படி hill. போட்டுருக்காங்க சேர்த்து நானே ஆடி A இருக்கேன் bro. massive factor for them in yesterday's games. Hopefully able to pull வண்டி up வெடிக்க the வச்சு form ரெண்டு again. நாக்கு. ஐயனா ஐயோ Up goes the vehicle from Geek Fam. எஸ் bro தேவையா இது ஐயனா பண்ணி டின்னரா டின்னர் போட சொல்லுங்க போய் தாய Malaysian team, உட்கார்ந்து. specifically Yuhai, currently alone from ப்ரோ என்ன BTR, என்ன கதை இதெல்லாம்? has been எப்படி absolutely வெடிச்சது? fantastic யாரும் for சுட்ட Geek மாதிரியே Fam இல்ல. so far. தெரியல. Up in smoke goes influence came in. நல்லா தானே இருந்துச்சு. Not the போவாஞ்சிட்டு ideal கூட start இல்லையே for them, நான் considering they பாக்கும்போது. were on the warpath to try and ladder up just a little bit to face Frozen their வந்து envy Brazilian compare அதே brethren தான். towards the top of the table, second and first respectively. பிரின்ஸ் ப்ரோ பண்றேன் ப்ரோ. Nova though, great spot over towards Inco. It's difficult not to take shots from that position that Inco is currently holding in. It's a bit of a Hail Mary. பைக் Those நேம் are on வந்து the other hand. Lot of அஸ்கோர்னா position விட்பிலன் taken ப்ரோ. early. You ஏய் did யார் mention இவன்? this, T2K இந்த கடைசி ஆளு. and I think தண்ணில for them they சுரிட்டான். were able to find the ideal spot for ஐயோ themselves தம்பி just செத்துறோடா. purely off the back of that scouting, off of that rotating, and just being comfortable playing as a solo. T2K T2K cut down சந்தேஷ். mostly by IHC, but ஒரு STG பாயிண்டா கிடைக்குமா let வந்திருக்கான் go போல. right into ப்ரோ the water 16 there. Don't இன்னுமே even take 12 the டீம் shots அப்படிச்சு that are gonna 16 get டீம் the இருக்கு knock. ப்ரோ. Allow the player to play that close position. IHC ல ரெண்டு நாக்கு அவ்வளவுதான் Rolling IHC up சொல்லி towards முடிய IHC. போறாங்க. There's already been a knock this way. S2G இன்னொரு should have knock. a little bit of oversight onto this fight. IHC Smoke is பொட்டி there guys. giving them some cover, but IHC IHC ஏன் are இப்படி ஒரு crumbling here. under IHC pressure பொட்டி from Geek இன்கமிங் Fam. செத்துட்டானுங்க. Geek Fam take போட்டு down incoming the ஆ Malaysian போட்டானுங்க. squad. Up to 5 ஐயனா போட்டு eliminations incoming now with போடு. Yuhai. ஐயனப்லாம் ஷாக்ல இருக்கானுங்க நீ அமைதியா இரு. Across the way. ஏய் என்ன குத்து Lots of influence. ஆல்பா 7 Trying to rock up and it's not யா going பை well. ஏய் என்னையா மூணாவது ஆள் ஒருத்தர் And Alpha 7 ஓ நம்மால அவன் அப்படினு வரியே போட்டான். One player now remains ஓ for them. என்னையா பண்ணாங்க ஆல்பா 7? As little boy looks for the res over onto Federer. யூகை என்ன 4 கிலோ அடிச்சிருக்கான். 4am assisting on that fight, but an incredible Hey, hold there from the final two MG3. players from influence came in. என்ன பண்ணானுங்க Little இப்போ? boy showing what he's worth. ST ஹைடிங் He's behind நான் worth a என்வி lot for பாயிண்ட் the டேபிளா? team. Done some really good I see. work, and for Alpha 7, என்ன ப்ரோ it's a ஏ7ல case of ஒருத்தன் that இருக்கான் போல moving எங்க a இருக்கான் little bit
bit too late. They
Took their time over towards North YouTube Georgia. வர்றான், நடுவுல போய் Expected கொண்டாடா, 4am to stick around a little bit longer. அவன் தண்ணியில போய் விட்டான் ப்ரோ. Hesitant தண்ணியில sent அங்கிட்டு போய் eastwards. கொண்டாடா. Mafia ஏதோ தண்ணியில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். ஸ்மோக் போட்டு கிளியர் பண்ண How போறானுங்க. much this has benefited them on the circle here. SC நல்ல ஜோன்ல இருக்கானுங்க. DRS தான் சரியான ஜோன் அது. Far more valuable. ஃபுல்லா இப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணிருக்காங்க. The Wolves were talking about them too much at the moment, but this is a strong கீக்ல ஒரு spot. நாக்கு பில்டிங் விடுது. என் தரவை வந்துட்டு இருந்து டாப் A கிட்ட great இருந்து. chance for them today to really bring things back up to speed. The Chinese team's not performing to the caliber Clear that பண்ணது they கஷ்டம். expected. 4am 7 Coming in from the PEL. ஆனா INF பண்ற ஜோனுக்கு என்ன பண்ணுவானுங்க? Well, they do still have that opportunity. Top And தலையில Svan shows us வச்சான். just how much they're willing to take that. Top மாஃபியா ஷோ பாத்துட்டாயா? takes a knee. Should be resible, but பார்க்கலையா? still. பாத்துட்டான். Nice little அதான் opening there வண்டி for இருக்கிறத Foreign. பாத்துட்டான். On கீழ இருந்து that டிடிக்கு northern side. Still யூஹை a lot of சீக்ரெட் players to யூஹை push in from this one அவனே now. தான் ப்ரோ சீக்ரெட்ல இருந்து இப்போ Not immune to பிடிஆர் passive போனான்ல cursing, அதுக்கப்புறம் இப்ப but கீக்ல yesterday I ஆடுறான். was talking about 4am. Geek you. Why லோன்ல they தான் still எடுத்தானேன்னு think this நினைக்கிறேன் team அவனை. has one of the best chances out of the Chinese teams to really make a breakout Rampage for that top எடுத்தாங்க. 5 today. Purely off the back of just watching back the VODs yesterday and looking at Ships certain செத்துட்டான். positions that they took around the circle. என்னைக்கு இப்பதான் முத கிளே வருதியா? Very இன்கோல cerebral. அடிச்சாங்களே It ஓ எல்லாரும் looked ரிவைவ் good. ஆயிட்டானுங்க. They were in the right places at the right time. ஏய் not போச்சு necessarily கீக்கு அடி சரியான அடி. போறா செம்ம போறா செம்மையா இருந்திருக்கானு தெரியுமா வேம்பயர் ஜோனுக்கு. They still have that நாசமா firepower to போக. boot. So I think for 4am this could be a very good day. அட்ரா அட்ரா ஏய் Still யாரா reasonably போட்டு ஃப்ரீ consistent கில்லி yesterday. கீக்கு They do need to get a few more ரெண்டு points. கில்றா அவனுங்க டேய் செத்துட்டான் அவனே. Looks down towards Geek Fam. Likes but big எப்படி start. ஏன்டா Oh, they are just not going to stand the test there. என்ன ப்ரோ ஃப்ரீ கில்ஸ் அடிக்குறானுங்க? 5 eliminations. கீக்கெல்லாம் சொல்லி அவனதான் வீட்டுக்கு போங்க ராசா result for கீக் them. ஃப்ரீ கில்ஸ் ஆயிட்டானுங்களே. And in the meantime, Influence came in also full, so just Inco stands of the Brazilian top 3. நான் என்னஜி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கேம் வெளிய 4 போயிடுச்சு. players alive. என்னையா டாப் 4ல It 3 was டீம் வெளிய precarious, போயிடுச்சு. the position that they had. A little bit of a இன்கோ Hail மட்டும் Mary அப்படியே 4 பேர் potentially, இருக்கானுங்க. இன்கோல but ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் உள்ள they have now வந்தானே டாப் managed to 2ல இருக்கானுங்க. outlast everybody else. ஜிஜி that's மாமாக்கு surrounding நேடு them போடுறாங்க ஜி on வாம்பேரு. those tables. So can they just keep நீங்க themselves to ஏன்டா 4 அடிச்சுக்கிறீங்க? and அங்கிட்டு get deep போங்கடா. into the game? Still 0 eliminations. Still 12 teams in the lobby. There's a very high chance right now that Inco is one of the teams at risk. AE also with just Pombit remaining. Very at risk. But I think for Inco, one of these top teams, it's going to be a difficult push for them. A lot of open space around them. You can see they're already being harassed. அப்பதே இருந்து இங்க தான் இருக்கானுங்க. Nova's got a great bead onto this ஏய் position too, செத்துறான் and இப்போ. they'll be continuing to watch down over towards it. Jimmy scouts out just a little bit, gets some shots over his way. Unfortunately, Pombit will fall to Inco. First elimination of the game found. ஆர்டர் நாக்கு வைங்கறாமையோ. 70 point. ஆர்டர் நாக்கு ப்ரோ. என்விக்கு புஷ் நடக்குமா ப்ரோ? 4 am டின்னர் தெரியல ப்ரோ. 11 teams remain, 34 4 டீம் players. ஜோனுக்குள்ள இருக்கு. DRS ஸ்டால்வாட் so far. அப்புறம் 4 am னா இன்னொரு டீம் இருந்துச்சு. புரியுதா? 4 டீம் தான் காம்பவுண்ட் இருந்துன்னு நினைக்கிறேன். மத்ததெல்லாம் அந்த மாதிரி ஓபன்ல தான் ஆடுறாங்க. Get the res, then they'll join them. And it looks like they will be able to do so. Fireflux on the south side took some punishment earlier on. என்வி வந்து இன்கோ ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு டீம் இப்போ வைப் ஆயிருக்கு நினைக்கிறேன். ரெண்டு பேரும் ஃபைட் make sure that they feel a little bit more. Wolves, they have lost No a player dinner. short, they're still on that high ground position. The issue with this high ground spot is Alpha that it's 7 very டின்னர் யாரோ open. போட்டீங்களே எஸ்கேப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னது இது? I think getting here செத்துட்டாங்க. early on, என்ன மாதிரி இருக்கே ப்ரோ நீ? sort of forced to play this spot. You have to play it very aggressive. என்னஜி நிக்குது? எஸ்டி உள்ள வந்துட்டானே. நண்பர்களே பாத்துக்கலாம் அப்படியே லைக் போட்டுக்கோங்க. S2G T2 ப்ரோ என்ன ப்ரோ நேபாள் Looking at Wolves yesterday, I don't John, think John, they John. have சொன்னனா that strength, சொன்னனா that ப்ரோ power. புரியாம இருக்கிற இடத்துல Really தான் ஜோன் push out வருமே. from this position to start blasting. வந்துச்சு Next ஓரளவுக்கு circle வந்துச்சு. moves back over towards Inco, in fact. ஐயோ நாக் ஆயிட்டானே ஜோனுக்குள்ள This is a போயிட்டு. great chance for them to continue, to stay strong. Nova, in fact, pushed out just a little bit, and this might be... That they are maybe potentially a little bit low on meds. You talked about how they trash loot ST quite டின்னர் a அடிக்க lot. சான்ஸ் ப்ரோ அதெல்லாம். They have taken quite a beating so far. நான் to இவள் stay சரியா out of ஒரே their ஹாப்பியா position, so இருப்பியே. maybe they're trying to save those meds. இந்தியா through பிளேயர்ஸ் later INF on. பிளேயர்ஸோட They're டி-ஷர்ட்ஸ்ல luckily இந்தியன் big ஃபிளாக் down இருக்கு. top ஆமா and ப்ரோ lot என்னோட of ஸ்டோரியில damage, கூட but நான் doesn't போட்டுருந்தேன். get the knock from Kelsey. S2G trying PK, to put பாப்போம் hurt bro. in towards the health bars of 4 angry men. But the repositions are good. The smokes are there. They're looking to try and flow around this side. Yeah, this is smart, to be honest with you, because S2G versus 4M 2v4. compound currently is locked away from STE. Bro, Kemini Sports bro. They won't நம்ம be able இந்தியால to உள்ள engage Kemini on this Sports one. தான் இங்க So for ஸ்பான்சர். S2G, they've identified this is probably the only play they have. ஸ்பான்சர் இல்ல கொலாப். 4am, they need to react to this soon. ஐயோ Great nade of the இந்த நேட் double இப்படி ப்ரோ அங்க check. இருந்து இங்க வந்து விழுந்துச்சு. Perfectly placed. They're out in the open. They couldn't take the shots, but
A nade like that will do the trick massively. 4M actually move. நாலு பேர் இங்க தான் இருக்காங்க. ஏய் vampire செத்துட்டானுங்களா? எப்படி? Launched one over the top of S2G. Pulled down என்ன நடக்குது? vampire செத்துட்டானுங்க, S2G செத்துட்டானுங்க. We see the team from Turkey in this game. ஆமா ஆமா T2K on the western coast. I put it T2K எப்படி மேலே ஏறனா? South side being pushed in by DRS. And the Wolves up the top have Nova to deal with as well. You're going to love this play from DRS. I mean, they knew that this position would afford them time and capability. They've remained patient. Now it's going to start paying dividends towards the end of the game. ஏய் என்ன நேடு ப்ரோ இது? நல்ல வேளை கார திருப்புனான் ப்ரோ. கரெக்ட்டா வந்துச்சுல அவன பாக்க. ப்ரோ நோவா கம்பேக் தான் போல இன்னைக்கு. For Buradam. 2 players remaining. One of them is down already, so Tiger the last standing. The last player from T2K, speaking of last standing, right behind S2G. You've got to think the foreign do not know that there's a player nearby. Maybe they think this has come from Stalwart. Are they going to check this angle? Ching Chen seems to have jumped out on the rim. Action taking him down, so still T2K have not had to stand up and go for this peak, but now is the time to strike. Good Xiao on the inside, looks for the challenge. Oh, it's great. WWX, there's only one player now to deal with. In through the smoke. Reload right flank, but it's not going to happen. Good Xiao keeps 4 angry men in this, but Stalwart are not going to let the pace up. Oh, look at it is there. The Molotovs are good, and they can start to rain hell down from above. This is disgusting. Stalwart took their chance, but T2K might have just ruined the chances of 4AM here. If they can get all players back on their feet, perhaps they can restabilize this one, but that was looking very nasty. And Good Xiao even puts the shot in towards the UAS, just in case there's any more bullets coming their way. Scry though, look at this. Has the nade, it's a pretty easy shot for them. Has to assume that they haven't got out yet. It's a little bit long, but another one still on the pin. Mercifully, the blue zone stops there and allows them some sanctuary, but Scry wants to turn this cover into their coffin. It could absolutely, but didn't want to pull the pin on it. They're going to give that one back, and 400 men allowed another opportunity. 7 eliminations, and all 4 of them somehow are still alive, but they have to guys, move 200 likes போலாம் guys, 150 likes it's a really tough position to kind of counteract that one. Because you get the instant flush on that second grenade from Span, you assume that that's that team done. But no, it's not the way it is. Wolves though, find one. Over down to just the 2 players. One Canton site, அதெல்லாம் போட்டுருக்கானுங்க. Catch on the hillside. After Fireflux lost a couple earlier. DRS பாருங்க 4 பேர் படுத்தே வரானுங்க bro அப்படி. Picked down, pushed. Around on the south edge, DRS continue their pressure. Continue their comeback as they continue their approach as well. But they are not in this next circle. They will have to take the 4v3 with Ketch as a wildcard entrant. Nova ahead of the curve on that western side will stop any retreat from Wolves. They're locking them in. Good smokes here from 4AM. I know right now for them it's just getting into this circle. Stalwart in a similar position, but they haven't covered to play around with. 4AM were forced to take all their vehicles out of the mix, out of the picture, to prevent being exploded. Stalwart's just had insane oversight over 4AM since the beginning. But again, they're looking for a longer game here. That's brilliant from Good Xiao. That's going to give them time, and time is what they need. And there was a second knock as well going over towards Stalwart from Svan. Really nicely found now. DRS are going to try and mount this assault on the Wolves position, but it is not going their way. Remember, will be the last player standing. It's 1-for-1. Oh, and Nade takes his teammate right out from underneath him. Sweeps the leg. A crawl forwards from Delta. China team SMG and they spot the player down in the ditch, but he goes for the player to flush. And it's the Wolves to stay alive with one. Great stuff there from the Wolves. Fortunately, just 1 player remaining, and Nova currently at 3 eliminations, looking to take this all the way. Span hits the deck. 6 teams remaining. Would like to go a little bit longer here. Looking to finish off the remaining players from Stalwart. All in his lonesome as 2. Brought 4AM back into the mix versus T2K. Can he do it again here versus Stalwart? Around the side of the rock, spots a tail there. Oh, the Ruby shut down. Excellent moves from Pika. But there is the Wolves yet again, lighting it up here in Jakarta. Remember,
4am 10க்கு ப்ரோ என்ன ப்ரோ மூணு சைனா டீம் ப்ரோ இன்னைக்கு சைனா டாமினேஷன் ப்ரோ நேத்து பிரேசில் இன்னைக்கு சைனா ப்ரோ நாலு பேர் எப்படி ஏறானுங்க பாருங்களேன் அவன That's when things start to pop off. 10 eliminations now. 4am, Jing Chen still going. And in the top 5, this is going to be a big game for them regardless. And Inko is still alive as well. What a way to survive it. I mean, they've just been chilling so hard right now on this western side. Everybody else has been fighting over the coastal areas. You know, with the amount of players they have and the position they're holding, it's very likely that they could pick up a chicken dinner here. In Inko fashion, a big win at the start Inko of the day. versus Envy 4v4 வரும்னு நினைக்கிறேன் bro zone-ல. ஆனா Inko க்கு தான் advantage eliminations, great game for them. That'll see them on a much better average coming into the next games. But Inko looking to retake that first place. ஏய் சிரிக்கிறான் bro அவன் பாரு bro கேமரால. சிரிக்கிறானா இந்த சிரி வேற. Yes what you wanted. We are starting to see that now Blank. Nova currently clumped. Would have had good eyes. G yaar ji dinner ready pa. Down towards Envy Inko ji. They are down the hill. Wolf நினைக்கிறேன். ஆனா இவங்கள்ட்ட ஹீலிங்ஸே இல்ல போல bro எல்லாம் அங்க பாருங்க. பூஸ்டே இல்ல யார்ட்டையுமே. கோட்ட Envy எல்லாம் ஃபுல்லா 100 HP ல இருக்கானுங்க எல்லாரும். Inko on the other hand. எல்லாம் அவனுக்கு 75 தான் இருக்கானுங்க. Roll out of Broly's at this point in time. Starting to bro Inkoக்கு தான் bro zone இருக்கு. Inkoக்கு சான்ஸ் இருக்கு. But hard cover இல்ல. ஏனா zone center வந்துட்டானே பாருங்க almost. Final zone இது. An entrant into the final circle. Every team will know that there is going to be 3 parties to this fight. Looks like Nova are more worried about Remember's position and the smoke. மேல Envy தான் இருக்குதா ஐயர். ஆனா இந்த ஜோன்லலாம் ஐயர் தான் டிஸ்அட்வான்டேஜ். மாட்டி ஓ கவரே இல்ல. கவர் இருந்தா சரி. ஃப்ரோசன் நாக்கு. நேட் ஓடுதோ எல்லாத்துக்கும். ஏய் எல்லாம் நேட் போடுறாங்க பாரு. இன்கோல 3 பேர் நேட் போடுறாங்க. Looking to play on the left flank of this smoke. Can he light the squash? நாக்கிட்டான். ஆர்டர் வச்சிட்டான். பாரா இப்ப நாக்க பாரு பெக்கற. Put pressure on with this line that they have. They have the more central area. Vitali, 4 bullets in the magazine. Para knock வாங்கிட்டான். ஐயோ மாத்தி வாங்கிட்டானே. ஜி நான் பாரா தான் நீ பெக்கற knock வைப்பானே. ஆர்டர் ஏய் ஆர்டர். ஏய் ஆர்டர் assist நீ பிடி. Oh my god! And he lines them up and shuts it down. சைக் பண்ணிட்டா bro. A seemingly impossible position. What a transfer. Bro ஆர்டர் எதுக்கு பீக் பண்ணிட்டானே. FPP கேம் பண்ணாதே டேய். Coming but there is absolute skill and finesse in the final moment. எதுக்கு bro பீக் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்திருக்கான். Real spot towards that western side the circle. Able to get behind that பீக் rock பண்ணிட்டு and play அசால்ட் from it. அடிச்சான். But they're sat in disarray towards the end of the game. Nenebete swings all the way round, plays off the back of that rock, and what a headshot coming through over towards all the side. It looked like he had it under control, ready to lay down. ஆனா ஆர்டர் செம்ம அடிச்ச அந்த இடத்துல. ஒரு திருப்பி பாப்போமா ஆனா நான் அவனு சொன்னேன் பாத்தீங்களா பாராபாய் பெக்கரை நாக்கு பண்ண பெக்கர் டப்புன்னு பாராபாய் நாக்கு வச்சிட்டான் ப்ரோ சி அதான் வேணா நான் அந்த இடத்துல வந்து லைக் கல்லுகிட்ட இருந்து கில்லாச்சு செக்யூர் பண்ணிக்கலாம் ஆர்டர் ஆமா ப்ரோ நீ ஜோனை புஷ் பண்ணல இன்னும் டைம் இருக்கு ஆர்டர் கிட்ட வர 4 bullets in the magazine needs to go for the reload and Paraboy spotted taken down Jimmy and Order now 2 players to go Paraboy அங்க நாக்கு வாங்குறாங்க yet again and Becca spotted as well a beautiful peek around the trunk of the train கீழால பண்ணிருக்கான் will still be in action bro ஜோன்ல பாருங்களேன் இங்க பாருங்களேன் இவன் தான் சென்டர் ஜோன் ப்ரோ அவன் வெளிய வந்துதான் ஆகணும் நீனி பிடி பாத்தீங்களா மினி மேப்ல பாரா ஆர்டர் தான் சென்டர் ஜோன்ல இருக்கான் அவன் தான் வெளிய வரணும் லைட்டா கொஞ்சம் Oh my god! And he lined MVP ல போன எடிஷன் MVP ல கீழாது பண்ணிருக்கலாம் செக்யூர் yet again பரவாயில்லை விடுங்க a beautiful peek around the trunk of the tree and Jimmy will still be in action for Nenebete Oh my god! And he lines them up and shuts it down. 5 நேட் வச்சிருந்தான ஆர்டர் அது வேற ஆமா ப்ரோ 5 நேட் ப்ரோ இவன் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட குத்திட்டு அவனை வர விட்டு நேட குக் பண்ணி வாயில போட்டுனா கூட முடியும் a beautiful peek around the trunk of the tree இப்படி பண்ணிட்டானே Jimmy will still be in action for Nenebete பரவாயில்லை ப்ரோ இது அடுத்த மேட்ச் டின்னர் அடிப்பாங்க நான் சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி என்ன டின்னர் அடுத்த மேட்ச் என்ன ப்ரோ பிரேசில் டாமினேஷன் ஸ்டில் கண்டினியூஸ் என்வியோட கம்பேக் ஆச்சு சைனா கம்பேக் ஆன புரியல சைனீஸ் டீம் ஓன் செக்யூர் கில்ஸ் அப்படியா big fireworks இப்படிலாம் வேற இருக்கா ப்ரோ ஆர்டர் லாஸ்ட் ஜோன்ல அவுட் ஆவறது இப்பதான் பாக்குறேன் and by the time that they பேனிக்ல இல்ல ப்ரோ பேனிக் இல்ல ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ் அது
panic mode towards the end there, damage control. Overconfident அப்படி job பீக் at it, by பண்ணிட்டு the தான் way. அடிச்சிட்டான். Unfortunately for him, it just wasn't Next enough match versus ST that dinner team. வாய்ப்பு இல்ல bro. Jimmy's health bar being Next as low match as வந்து it was towards the end there as well made it very, very tricky. I mean, teammate 1 HP னு சொல்லி enemy ன்னு சொல்லிருப்பான் போல. இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. Look like content ஆயிடுச்சு. அவன் நல்லா அடிச்சிட்டான் bro. நீனி பிடி. நீனி பிடி வைட்டாலி அடிக்குறானுங்க போட்டு. 2 months ago would guys பாத்துக்கலாம் அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க. 250 லைக்ஸ் போலாம். லைக் பண்ண மாதிரினா லைக் பண்ணிக்கோங்க. என்ன bro? என்ன கூலர்? ஆமா 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 ஆமா. But this is the question, right? You've talked about how அது கூலரா ஸ்டாண்டா கூலர் தானா? Very well. It's kind of taper off. We saw that they stayed consistent yesterday. சரி guys வாங்க நம்ம கண்டென்ட் போலாம் வாங்க. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு மேட்ச் போட போறோம். நேத்து வந்து ஒருத்தர் கேட்டு வந்தாரு. ப்ரோ இந்த மேட்சை போடுங்கன்னு. ஆல்ரெடி போட்ட ஒரு மேட்ச் தான், பட் இருந்தாலும் இதை போடுங்க ப்ரோ நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நேத்து ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு. டைனமிக் பாய் தானே? எப்படி டைனமிக் பாய்? நீ கரெக்டா நீ சொல் வந்துட்டியா ப்ரோ? 100 ஐஸ் ப்ரோ எனக்கு வா ப்ரோ. உனக்காகவே இந்த கண்டென்ட் ப்ரோ. இந்த மேட்ச் பார்த்துட்டு அப்படியே நெக்ஸ்ட் மேட்ச் மிராமர் ப்ரோ. மிராமர் இந்த மேட்ச் நாங்க எப்படி டின்னர் அடிக்கிறோமோ அதே மாதிரி நோவா இந்த மேட்ச் டின்னர் அடிப்பாங்க பாருங்க. ஆம்லெட்ரிக்ஸ் வாயாயோ. அப்சாட் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. டிங் டிங் வா ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. டிங் டிங் சாரி ப்ரோ. இதுக்கு தான் ஏஸ் மாதிரி ஒரு பிளேயர் ப்ரோ. ஜெயில் ப்ரோ ரைட் ப்ரோ. தெரியல ஒரு டீம் வராங்க. வெல்ஸ் இந்த மேட்ச் எதுன்னு தெரியுதா? வெஹிக்கிள் எடுக்கற மட்டும் அடிச்சுக்காதீங்க. மாமா டின்னர் நெக்ஸ்ட் மேட்சா ரைட் ப்ரோ. பாப்போம் ப்ரோ. ரைட்டுக்கா வரானுங்க. ரைட்டுக்கா ஜோ நம்ம லெஃப்ட். ஹாய் 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 गाइस எல்லாருக்கும் ஹாய் गाइस. ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு எல்லாருக்கும் ஹாய். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கேம் சவுண்ட் கேக்கல இப்போ ஓகேவா ப்ரோ? கார்த்திக் இப்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணனே இன்னுமா? அதெல்லாம் போல. ஓகே இப்போ ஓகேவா? ஸ்ட்ரைக்கர் எடுத்துக்கோ. ஸ்ட்ரைக்கர் எடுத்துக்கோ. மாமா மாமாடாவா? நான் முன்னாடி போறேன் செக் பண்ணிட்டே போறேன். ஓகேவா? எங்க பேர் பண்ணானே கிரியேட்டர் போஸ்ட் போயிருக்கானே. கடகடன் லூட் அடிங்க. லக்கோபிரேரியா லாகோபிரேரியா முன்னாடி ரொட்டேஷன் நிக்காத. எங்க முன்னாடி நேரா ரோட்லயே போறோம். அவரை ஹீல் பண்ணோம், ஃபியூல் போடணும். நானும் ஹீல் பண்ணி ரேசிங் எடுத்து. ஏய் முன்னாடி பாட்டி இருக்கான் ஓபன்ல அவன். எங்க பாரு. டேய்ல இருக்கான் பாரு. நோ லெஃப்ட் கா போ. லெஃப்ட் கா பாரு. ஹீல் பண்ணு. டீம்மேட்ல எங்க தெரியல. விராட பின்னாடி தான் இருக்கான். மால யாரும் ஓபன் அடிக்காத. செக்யூரிட்டி நான் ஃப்ரண்ட்ல பாக்குறேன் எங்க வச்சிருக்கானுங்களா. லூட் அடிக்க அவன. அடி என்வில் ஃபினிஷ் #4 யூஸ் பண்றதுக்கு எடுத்துக்கோ. ரைட் ப்ரோ. ஆர்டர் அவன் ஃபார்ம் பீக் பண்ணுவான்னு நினைச்சு முன்னாடி அங்க ரோட்ல இருக்க மாட்டான். அவன் ஹீல் பண்ணிட்டு பேசி பண்ணுவான்னு நினைச்சிருப்பான். சர்ப்ரைஸ் ரைட் மேல கமல் எனிமியா தெரியாது. பாத்து வா லெஃப்ட் வழியா வா. எங்க அந்த பக்கி ரைட் எனிமி. எஸ் ப்ரோ தேடிறான். திரும்பி ப்ரோ இல்ல ப்ரோ கொப்ரேரியா என்ன சுட்டான் இப்போ. சேஃபா இரு. கொப்ரேரியாவோட எனக்கு நம்ம கேம்ப் ஃபுல் லெஃப்ட்க்கு என்ன மேல வர முடியுமா? கேம்ப் அது பேர் வந்துருவாங்க. அது இன்னொரு இடம் ப்ரோ. கேம்ப் ஃபுல் லெஃப்ட்க்கு வா. தண்ணி ஒட்டி வரணும். வேறே பொறுமையா வாங்க ப்ரோ. அடிவுல டியரா அந்த சைடு ரொட்டேஷன் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கு ப்ரோ. ஃப்ரீயாவும் இருக்கு. அந்த காம்பவுண்ட் ஆளா ப்ரோ. ஃப்ரண்ட் காம்பவுண்ட் தெரியல நான் செக் பண்ணி காம்பவுண்ட் முடி ப்ரோ. அவன் மேலே இருக்கான் பாத்து. ரைட் வியூ கொடுத்துறாத. மேல டவுன்ல வேலே கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கு. அதனால இதுவே ஓகே தான். போங்க மிராமருக்கு ஓகே தான் ப்ரோ. லெஃப்ட் கா போ. இந்த சைடு போ. நான் போறேன். வண்டி வா. ஓகே ஏய் கண்டி மா. எனிமி வாட்ச் அவுட். மைட்டி டைடன் தேங்க்ஸ் ஃபார் தி மெம்பர்ஷிப் ப்ரோ. 7 மாசமா சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. சாகர் மச்சா थैंक यू ப்ரோ மைட்டி டைடன். गाइस இந்த மாதிரி 7 months 8 months ஆறவங்களுக்கு எல்லாம் நான் சைகர் நம்ம அதிகமா யார் இருக்காங்க நான் பேக்ல பாத்துக்கறேன். நீங்க ஆடு 2/2 ஸ்ப்ளிட் ப்ரோ. இவனுங்க என்ன ப்ரோ ஒரு டின்னர் போயிரோமா பேசாம. மெம்பர்ஷிப் அதிகமா மாசமா யார் போட்டுருக்காங்க அப்படி எங்க செக்யூர் பண்ணா வீட்ல இருந்து இப்போ நம்ம போக முடியுமா அப்படி? நான் உங்களுக்கு கவர் ஆனா எடுக்கணும். சைகர் நீ கவர் ஆயி நான் போறேன். நான் வரேன். நீ கவர் ஆயி பிக் பண்றான். ஒரு பக்கம். 2 பக்கம்
வரலையாரு ஸ்ட்ரைக்கர் நீ இருக்கதா அவனுக்கு தெரியாது நீ நாக் கேக்கலாம் ஈஸியா வெயிட் பண்ணு வரானே தெரியும் லெஃப்ட்ல பகி வருது சீஷ் நானே கிளம்புறேன் ஸ்ட்ரைக்கர் கிளம்பி வா கிளம்பிட்டானே நினைக்கிறேன் அவனுக்கு அதுக்கு முன்னாடி மேட்ச் 0 ஆமா ப்ரோ கண்ணா பின்னாடி அடி விடு ப்ரோ அந்த மேட்ச் ஸ்ட்ரைக்கர் வா மேல பிரிக் பாரு ப்ரோ கிளியரானே இந்த மேட்ச் ஒன்னு இதுல ஆடுமா கால்லாம் இதுல ஆடு நீ பேக்ல ஆடுங்க நான் ஃப்ரண்ட்ல ஆடு அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது ப்ரோ டைனிக் போய் அப்படிலாம் கிடையாது இதுல ஆடு ஒருத்தன் ஏன் வேலையில என்ன ஜோன் முடியுது இது லாஸ்ட் என்ன ஸ்டார்ட் வாங்கியத வண்டி சேஃப் ஏரியாலயே ஜோன் வண்டி சேஃப் லாஸ்ட் என்ன சேஃப் வண்டி சும்மா சிராலயே ஜோன் முடியுது சும்மா டவுன்ல நிறைய போடு யூஸ் பண்ணி எல்லாமே ப்ரோ மேட்ச் முடிஞ்சு 10 மினிட்ஸ் கூட ஆடல ஆர்டர் கண்டென்ட் போட்டா வண்டியை பர்பஸ் 1 HP ஒருத்தன் ஐயோ ப்ரோ அது வந்து அவனோட அட்மின் இருப்பாங்க ப்ரோ அவன் போட்டுருக்க மாட்டான் அவனுக்குலாம் அங்க அக்சஸே கொடுக்க மாட்டாங்க மொபைல் யூஸ் பண்ண அவனே கிளம்புறான் அந்த 5 ஹவர்ஸ்க்கு நம்ம மொபைல் பர்சனல் எதுவுமே பண்ண முடியாது லெஃப்ட்ல வண்டி வந்துச்சு அவங்க என்ன சொல்றாங்க நம்ம தான் ஜோன் நான் ஜோன்ல இருக்கேன் யோ இங்க பாரு இப்போ இங்க வருவான் அவனை நீ பிளாக் அடிக்கணும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆடுங்க இங்க பாரு எனக்கு வருவான் இவனை நீ பிளாக் அடிக்கணும் ஓகேவா ஓகே நீங்க ரெண்டு ரவுண்ட் ஆடி வெயிட்டிங்கா வெயிட்டிங் ப்ரோ பள்ளியில வருவான் சிறப்பா பண்ணுவோம் யார் ஆல்ரெடி ரோட் இந்த சைடு என்ன மாதிரியே இருக்கான் ஓகேவா எனிமி கிராஸ் ஆறவங்க எல்லாரும் இந்த பக்கம் எனிமி ரோட் ஓட்டி ஓகே நீ வரும்போது சொல்லு நான் போட்டு விடுறேன் எப்போ போடணுமோ சொல்லு அவனுக்கு சொன்னா இல்ல அவனுக்கு என்கிட்ட தான் புஷ் பண்ணுவானுங்க நீங்க ஜோன் லாஸ்டா ஏன் முன்னாடி இங்க வரணும் ஓகேவா வேற எங்கேயும் போயிடாதீங்க நேரா என்கிட்ட வாங்க இல்ல பிளாக் அடிச்சிட்டு வா மாகாடி இப்ப பாரு இப்ப எடுப்பான் பாரு வண்டி எடுப்பான் பாரு இது பெட்ரோல் பங்க்ல ஃபைட் மட் பெயின் கில்லர் போட்டுருக்கேன் நம்ம இப்ப தான் கிராஸ் பண்ணோம் போங்க ப்ரோ இங்க ஃபுல் லெஃப்ட்ல ஒரு டிப் வரும் ப்ரோ ஃபுல் லெஃப்ட்ல லெஃப்ட்ல எனிமி ஃபுல் லெஃப்ட்ல எனிமி இருக்கான் சுடாத அவன் நம்மள தான் அச்சான் ஏ கூட வா ரைட்லயே ஆள் இருக்கான் பாத்து லெஃப்ட்ல எனிமி ஃபுல் லெஃப்ட் ரைட்ல பாத்துறேன் ஏ சார் ரைட்ல அங்க இது பின்னாடி இருக்கான் அதான் ஓபன்ல ஹீல் பண்றான் என்ன பார்த்தா அவனுக்கு எப்பறா தெரியுது ப்ரோ எனக்கு பஸ் ஏறணும் ப்ரோ பஸ் ஏறணும் ஷாக்க புஷ் பண்ணுங்க நீங்க ஓபன்ல ஆமல ரைட் பேஜ் ஆன் பண்ணி ஹீல் பண்ணு இப்போ அடி பாங்க லெஃப்ட் ஏடிசி எனக்கு லெஃப்ட் ஏடிசி அவனை மட்டும் அடிக்கணும் நேரா போறேன் டேய் இப்போ என்ன பண்றது தெரியுமா சைக்கிள் பின்னாடி பாத்துக்கடா பெட்ரோல் பங்க் காரன் ஜோனாடா நீங்க எங்க இருக்க பாரு வாட்ச் அவுட் ஜோன் எட்ஜ்ல இரு ஏய் எப்ப எட்ஜ்டா அது நேட் போடு ஈஸி வைட் ப்ரோ ஃபுல் ரைட் பாரு ப்ரோ அடிச்சு தான் ப்ரோ ஆடணும் சத்தியமா இந்த மாதிரிலாம் கைஸ் நம்ம அடுத்த குவாலிஃபிகேஷன்லாம் வந்துச்சுனா தயவு செஞ்சு ஜோன் எடுத்து ஆடிடலாம் நினைச்சறாதீங்க அது லாக் கண்டிப்பா வைக்கணும் ப்ரோ நீங்க சொல்றேன் ஜோன் எடுத்துட்டீங்கன்னா கிளியர் பண்ண அவ்வளவுதான் ஒண்ணொண்ணா சைடு கிளியர் பண்ணிட்டே நீனா தான் குவாலிஃபை பேச அவன ஜோன் காரங்க ஜோன் வெல்ல இரு பகி எடுக்குமா எடுத்துறேன் பகி எடுக்குமா அடிச்சறேன் வரவுடு குத்துறாத மெண்டி நான் குத்துறாத குடுக்கல முன்னாடி இந்த போடு ப்ரோ லெஃப்ட் அடிக்கலாமா ப்ரோ பேசாம இரு நீ ஹோல்ட் பண்ணி வெயிட் பண்ணு ஹோல்ட் பண்ணி ஒரு கண்டிப்பா நாங்க எடுப்பாரு ஜோன் அது ஓடி டேக் லெஃப்ட்ல இருந்து ரோட்றத இரு மாட்டி அப்படியே உள்ள கிளியர்லாம் பண்ண வேணாம் இது வேறயா இரு விடு ஃப்ரீயா இருக்குன்னு கிளியரா இருக்குன்னு இறங்கிருப்பானுங்க நீ ஒரே ஒருத்தன் இப்ப கேளு 3 vs 4 vs 1 எனக்கு தெரிஞ்சு ஏனா நாலு பேர் பார்த்த மாதிரி இருக்குது ஹீரோல சொல்லிட்டேன் ஓகே chill ஆமா எனக்கு அத ஃபீல் லைன் ஆஃப் ஃபயர் கேப் மாதிரி ஓடாத பத்தனக்கா எங்கெங்கயோ ஏய் இரு ஒருத்தன் தான் கிளியர் பண்றா பேசுவாங்க முன்னாடி இருக்கான் ஃபுட் வாட்ச் அவுட் நைஸ் ஓகே என்ன தூக்கு ஆல் டவுன் தூக்கு தள்ளி நேடு வர குதிக்காத தள்ளிரு படுத்துரு நேடு படு இங்கே ஹோல்ட் பண்ணு ஃபர்ஸ்ட் எட் 3v3 ப்ரோ பேக் அவுரு பேன் அவுரு நீதான் கீ பாயிண்ட்
கண்டிப்பா ஒரு நாள் கேட்கலாம் நான் சொல்றதுக்கு. நைஸ் நைஸ் மேட்ச் ஆடும்போதே எங்களை சுத்தி ஒரு 20 பேர் இருந்தாங்க ப்ரோ பூட் கேம்ப்ல. எதுக்கு இருந்தாங்கன்னு எனக்கே தெரியாது ப்ரோ. இந்த கண்டென்ட் கிரியேட்டரு, அதுக்கப்புறம் அது யாரு நசீர் பாய், அப்புறம் ஒரு 15 பேர் இருந்தாங்க. எதுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரியல. அங்கிருந்து அவங்க குடிச்சிட்டு வராங்க. ஆனா கடைசியில இந்த மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே நாங்க குவாலிஃபைன்னு நினைச்சிட்டு ஏதோ சந்தோஷத்துல இருந்தோம் ப்ரோ. ஆனா கடைசி மேட்ச் அந்த எராங்கல் அது ஸ்ட்ரைக்கர் பியூஐ போட்டிருப்பான். அந்த எராங்கல் சர்வே பண்ணுவான் மிலிட்ரி. ஆனா மிலிட்ரி பேஸ் எல்லாம் ஈஸியா போயிரும். அதுக்கப்புறம் போயிட்டு அங்க செத்துருவோம். அப்புறம் ஸ்ட்ரைக்கர் ஏதோ கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் போட்டு ஏதோ பண்ணுவான், மறந்துச்சு கரெக்டா. அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு மேட்ச், அந்த மேட்ச் வந்து அந்த ஹீல் பேட்டில் பண்ணலன்னா நாங்க வந்து அவுட் ஆயிருப்போம். அது அது எங்களுக்கே தெரில. கடைசியில ரிசல்ட் வரும்போது தான் நசீர் பாய் சொல்றாரு எல்லா டீமும் 34 35 30 அந்த மாதிரி இருக்கு, நாங்களும் சேம் லெவலா. கடைசியில தான் குவாலிஃபை ஆகும். ஒரு பாயிண்ட்ல ரெண்டு பாயிண்ட்ல தான் குவாலிஃபை ஆகும். ஏய் ஹெல்லனா வாங்கடா. ஹெல்லனா ஹீல் பேட்டில் போடலனா சங்கு தான். ஆமா எனக்கு நான்லாம் குவாலிஃபை அப்படினு ஜாலியா தான் ஆடிட்டு இருந்தேன் அந்த மேட்ச். எனக்கே தெரியல. அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் வந்தப்ப தான் அட பாவத்தா இவ்ளோ க்ளோஸ்ல இருக்கா அப்படினு தெரிஞ்சது. Is there something that sticks out to you about 4M just in general? Because that ஏதோ ஒரு டீம் நல்லா அடிச்சதுல அந்த ரவுண்ட்ல நிறைய பாயிண்ட் எடுத்தாங்க. சோ அதனால காம்படிஷன் அவ்வளோ இல்லன்னு தான் நினைச்சேன். You know it's a bad word, but they really choke in fights as well. டீம் சுப்பாரி கேங் நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் எப்பயா டோர்னமெண்டா ப்ரோ? நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட்லாம் எப்போ தெரியல ப்ரோ. முதல்ல கேம் எப்போ வருதுன்றதே தெரியல. நம்மளுக்கு இது இருக்கு ப்ரோ, நியூஸ் ஸ்டேட் வந்து டே மார்க்கோஸ் கேமிங் ஸ்கூல் டிராப்னு என்ன அடிச்சலாம் ப்ரோ. When you're taking fights, opportunities for other teams around you, and that's what 4M are so good at. They're super opportunistic. நியூஸ் ஸ்டேட் வந்து நாளைக்கு வந்து ஒரு 8 அதாவது 8ஆம் தேதி 12ஆம் தேதி 15ஆம் தேதி 3 நாளும் மேட்ச் இருக்கு. அதுல நம்ம டாப் 24 வந்துட்டோம்னா லேன் போவோம் கைஸ். லேன் வந்து எப்போன்றது அனௌன்ஸ்மெண்ட் எதுவும் சொல்லல அவங்க. ஸோ லேனோட டேட்ஸ் எல்லாமே கொடுப்பாங்க. டாப் 24 டீம்ஸ்க்கு லேன் நடக்கும். அந்த லேன் முடிஞ்சதோட நாங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு நியூஸ் ஸ்டேட் குவிட் பண்ணிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். பிஜிஎம்ஐ ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் மோஸ்டா. நாங்களே குவாலிஃபை ஆயிட்டீங்கன்னு தான் நினைச்சோம், அப்புறம் தான் ஷாக்கே. ஆமா ப்ரோ ப்ரோ அது ஜாலியா இருந்தோம் ப்ரோ. ஏதோ குவாலிஃபை ஆயிட்டா சரி அவ்வளவுதான் அப்படின்ட்டு பார்த்தா 2 பாயிண்ட்ல ஐயோ. பாலா ப்ரோ நான் காலேஜ் ட்ராப்பா. அருண் ப்ரோ ஏன் ப்ரோ? ஏன் அருண் ப்ரோ எதுக்கு? கைஸ் யாராவது புதுசா போயினா லைக் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். அதே மாதிரி மெம்பர்ஷிப் யாராவது ரெனியூ பண்ணாம இருக்கீங்கன்னா பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா? ரெனியூ பண்ண மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ரிமைண்டர் மெசேஜ் ரெனியூ பண்ணிருக்கோங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மெம்பர்ஷிப் போட்டுக்கோங்க ஓகேவா? இந்த மந்த் லாஸ்ட் பிஜிஎம்ஐ வந்துரும். சிபிஐ நியூ வந்துருச்சா? நம்பலாமா ப்ரோ? பிபிடி ப்ரோ யார் அந்த சிபிஐ சொல்லுங்க நீங்க, அப்பதான் நம்புவேன் நானு. யார் அந்த சிபிஐ? வாத்தி சொல்லாருன்னு மட்டும் சொல்லாதீங்க, வேறதா சொல்லுங்க. இந்த மந்த் ப்ரோ ஜான் 25 தான் ப்ரோ டேட். இன்னைக்கு 7ஆ? ஜான் 25 வரலனா முடிஞ்சு. நான் எம்பிஏ பண்ண போயிருவேன், முடிஞ்சு அவ்வளவுதான். அந்த மேட்சஸ்லாம் ஸ்ட்ரீம் இல்ல ப்ரோ. எப்படா பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் போடுவீங்கன்னு பார்த்து செகண்ட் மேட்ச் டின்னர் போட்டோன்னா செம்ம ஜாலியாகும். என்ன ப்ரோ உனங்க? ஓ ஆல்ட்ரிகோவா? இதெல்லாம் தெரியுமா? இந்த பாட்டில்ல இது ஜூஸோட கவர் இருக்கும்ல, அதெல்லாம் இருக்க கூடாது. எல்லாத்தையும் போய் கிழிச்சிடணும் லேன் ஈவென்ட் எல்லாத்துலயுமே. ஏன்னா அவங்கள ப்ரொமோஷன் எதுவும் பண்ணக்கூடாது. Maybe coming back to a team that we have on camera right now, which is Alter Ego, the home ground team. They have so much support today. பான்ஸ் பவுடர்லாம் இவரு மேக்ஸி வச்சிருப்பாரு. அது பான்ஸ் எல்லாத்தையும் சுத்தி உரிச்சி அவ்வளவுதான் இது பண்ண சொல்லுவாங்க. வேற யாரு? நான் தானா? எது ப்ரோ? ஓ சிபிஐயா? சிபி பிபி பிபியா? அப்புறம் ப்ரோ அமைதியா நீங்க. மேட்ச் சாட்ட பாருங்க, லைவ் சாட் ரீமேக் ஃபார் S2 ஏதோ போட்டுட்டு இருக்காங்க. ரீமேக்னா தெரியல, ஏதோ பக் இருக்கும் போல கேம்ல. அதான் இன்ஸ்டா ஸ்டோரியை பார்த்தா தெரியும். பிளேயர் சொல்லி இன்ஸ்டா ஸ்டோரி. பிளேயர் சொல்லி இன்ஸ்டா ஸ்டோரி அந்த பாத்துறோம். இது பக் ஏதாயிச்சா? You have a new subscriber.
Thanks for subscription. Thanks for the subscription, bro. Thank you, bro. I mean, the thing is, it's very similar to other teams. So we lose some players pretty early. We want to try and avoid that. Like when they take fights, they look really confident. But I feel like they're just too passive or they're over-aggressive. Like if we find that middle spot where they take fights that make sense, that would be the alter ego I want to see. Talking about aggression, there was a situation yesterday that you were. எதுக்கு remake spam பண்ணிட்டு என்ன மாமாஜி ஆடியோ கால்லாம் பண்றாரு உள்ள அட்டெண்ட் பண்ண முடியுமா ப்ரோ ஹலோ மாமாஜி லைவ்ல இருக்கேயோ மாமா லைவ்ல இருக்கேன் மாமா ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ மாமா லைவ்ல இருக்கேன் மாமா என்னாச்சு ஹலோ மாமா கேக்குதா மாமா கேக்குதா ப்ரோ கேக்குது மாமா லைவ்ல இருக்கேன் என்னாச்சு ஓ லைவ்ல இருக்கியா நான் தலைவருக்கு கால் பண்ணலாம் தலைவர் இங்க இருக்க காணாம தலைவர் இங்க பேச மாட்டாளா தலைவர் இங்க இருக்க இதுதான் மாமா தலைவர்லாம் நல்லா இருக்கு நீங்க தான் உங்கள தான் ஆளே காணோம் பார்க்க முடியல எங்க போயிட்டீங்க நான் கொஞ்சம் டிராவலர்ல இருக்கேன் கொஞ்சம் இங்க மும்பைல கேதார்நாத் அப்புறம் கேதார்நாத்தா டெல்லி அப்புறம் பத்ரிநாத் நிறைய டிராவல் பண்ண இப்போ மாமா பத்ரிநாத்ன்றது கிரிக்கெட் பிளேயர் தானே ஊரு இருக்கா சூப்பர் இருக்குப்பா இங்க பார்த்து நல்லா இருக்கு நெக்ஸ்ட் இயர் நம்ம போலாம் நான் கூட எடுத்து போறேன் மாமா போலாம் மாமா எங்கயாவது போறோம் மாமா போர் அடிக்குது மாமா எனக்கும் நான் வரேன் மாமா தல இருக்காரா நீ ஏன் டென்ஷன் பண்ற புரியல என்ன ரொம்ப நாள் தலைமறைவு ஆயிட்டீங்க பார்க்கவே முடியல இததான் கொஞ்சம் டிராவலர் போயிருக்காதப்பா ஆமா நீ எப்படி இருக்க உடம்பு எப்படி இருக்க ப்ரோ நான் நல்லா இருக்கேன் மாமா லைவ்ல தான் உட்கார்ந்திருக்கேன் பாருங்க நல்லா இருக்கடா நீங்க தான் சொல்லணும் நான் இப்படி இந்த ஆள் இருக்கேன் ப்ரோ சரி மாமா என்ன பிஜேபில வர பக்கமே காணோம் ஷார்ப் லைவ்லயும் பார்க்க முடியல என்ன கதை இப்போதான் சும்மா டூரா அப்படியா சும்மா டூரா இல்லனா வேற வர்க் விஷயமாவா இல்ல சும்மா என்ஜாய்ப்பா சரி என்ஜாய்மென்ட்டா ஆமா நான் ஃபர்ஸ்ட் போயிருக்கேன் தில்லி அப்புறம் போயிருக்கேன் கேதார்நாத் அப்புறம் பத்ரிநாத் அப்புறம் மணாலில அப்புறம் மும்பைல வந்திருக்காரு மணாலி மாமா நான் வந்து 7th படி ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி போனேன் மாமா மணாலி சூப்பரா இருக்கும் சூப்பர் இருக்குப்பா கோல்ட் தான் ஜாலி இருக்கு கூட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கும் ஜாலி இருக்கும் இது வேறயா ரைட் இல்ல நல்லா கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருந்தா ஜாலியா இருக்குன்றீங்களா வேற மாதிரி இருக்கும்பா சரி மாமா எங்க மணாலில ரைட் மணாலி தில்லி எல்லாம் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் சூப்பர் இருக்கும் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் தான் இல்ல என்னன்றீங்க அப்படிதானே நானா கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இல்ல அந்த பேண்ட் போயிட்டு அவ்வளவுதான் இவனை சிறப்பு கூட்டு போய் வேண்டியது கேர்ள் ஃப்ரெண்ட ஆறா வீட்டுல எங்கதான் சனில வெளியே போக மாட்டால என்ன பண்ணலாம் கூட அட்டேக் ஆயிடு வருது சரி வரமாட்டா ஒலி மாதிரி இருக்கும் நம்ம கூட வரோம் ஒலி மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் ஒலியில கம்மி ஆயிடும் ஒலி மாதிரி என்ன மாதிரி கம்மியாயிரும் ஒல்லி மாதிரியா அவர பாடி இல்லன்னா ஒல்லி மாதிரி பாடி இருக்கே அவருக்கு அது உங்களுக்கு செட் ஆகாது ஆமா சரி மாமா புரிஞ்சுது புரிஞ்சியா புரிஞ்சிருச்சு மாமா இதுதான் சரி மாமா நம்ம மாதிரி இருக்கும்னா ஓகே ப்ராப்ளம் இல்ல சரி மாமா உங்களை மாதிரியே ஒரு ஆள் வேணும் உங்களுக்கு ரைட் என்ன கேம் ஆடுற நீ மாமா நான் சும்மா இது PMGC நடக்குது இல்ல இப்போ அது வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படியா கேம் வந்து நியூஸ் ஸ்டேட் ஆடிட்டு இருக்கேன் ஒரு டோர்னமெண்ட் வருது அதனால அப்படியா சரி மாமா லைவ் நீந்தா வர மாட்டல நான் டெய்லி பாக்குறேன் எங்க நீ இது லைவ் மாமா நான் லைவ் வந்துட்டு தான் மாமா இருக்கேன் டெய்லி போட்டுட்டு இருக்கேன் இந்த மாசம் ஃபுல்லா ஜனவரில இருந்து ஃபுல்லா போடுறேன் டிசம்பர்ல ஓரளவுக்கு போடல ஆமா டிசம்பர்ல போடல இதுதான் போட முடியல இந்த மாசம் ஃபுல்லா போட்டுட்டு இருக்கேன் கரெக்ட் நைட் என்ன பிஜிஎம்மா இல்ல மாமா நைட் நான் நியூஸ் ஸ்டேட் ஆடிட்டு இருக்கேன் PUBG நியூஸ் லெமோனிலாம் காலையில லைவ் இப்பலாம் காலைல 10 மணிக்கு போடுறாரு லைவ் அவர் இங்க காணாம அவர் இருக்காரு இன்னும் இப்ப இல்ல காலையில லைவ் போட்டாரு இப்போ தலைவர் வந்து ஏதோ எங்க வெளியே போயிருப்பாரு ஜிம்முக்கு போயிருப்பாரு நினைக்கிறேன் இந்த டைம் நீ என்ன சொன்ன ஃபாரின் போன படத்துக்கு என்ன ஆச்சு அது மாமா அது வந்து கொஞ்சம் அந்த கேம் வருது வரலன்றாங்க இந்த ஜனவரி இது 25 வரைக்கும் பாப்பேன் கேம் வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அப்படி கொஞ்சம் படுத்தங்க கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்கும் நீ கேம் கம்மி ஆடுங்க இதுதான் அதாவது ஒரு டிகிரியை முடிச்சுட்டு வந்துடலான்னு இருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி பாருங்க லைவ் பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் கேம்ல லைவ் கிடையாதுப்பா கரெக்ட் மாமா இது கேம் என்ன கேம்ல சும்மா டைம் பாஸ் ஓகே ஒரு 2 ஹவர் 3 ஹவர் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் நைட் 2 ஹவர் 3 ஹவர் ப்ராப்ளம் இல்ல அப்ப லைவ் பார்க்கணும்னா அப்புறம் நாளை கல்யாணம் பண்ணனா
காசு இல்லன்னா என்ன அதை பண்ணுவேன்? ஏன் மாமா இழுக்கிறீங்க? அதுக்கு நாளைக்குலாம் இல்ல, இன்னும் 4 வருஷம் இருக்கு. 4 வருஷம் இருக்கு, நான் சேஃப்டி சரி எடுக்கணும்னா. புரியுது சரி புரியுது மாமா. அப்புறம் நீ என்ஜாய் பண்ணனா என்ன ப்ராப்ளம் இல்ல, இங்க போனா என்ஜாய் பண்ணலாம் கூட. சரி மாமா. இதுதான் சொல்றேன் மாமா. நீங்க வந்து வளர்ந்து வரும் இளைய சமுதாயத்துக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கீங்க. இத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க மாமா? நமக்கு தெரியும்ப்பா, நமக்கு இது மாதிரி ஆயிடுச்சு, இதான் சொல்றேன் ஜி. கருத்தா நான் நிறைய பேசுறியா மாமா? ஆட்கள் கேம்ல இது மாதிரி லைஃப் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சுப்பா. இதுதான் சொல்றேன் கொஞ்சம். சரி மாமா. பாத்துறோம். அதான் ஜனவரி 25 வரைக்கும் பாப்போம். கேம் வருன்றாங்க. அப்படி வந்துச்சுன்னா கண்டினியூ பண்ணுவோம். இல்லனா போயிட்டு நான் டப்புன்னு டிகிரியை ஒன்னு போட்டு டிகிரியை முடிச்சுட்டு வந்துரும். அப்புறம் டிகிரி முடிச்சேன்னா அப்புறம் மாட்டலாம், நோ ப்ராப்ளம். அதேதான். அப்புறம் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சேஃப்டி பார்க்கணும் கண்டிப்பா லைஃப்ல. அப்புறமா அவர்கிட்ட ஆள்கிட்ட காசு இருக்க பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணா நல்லா என்ஜாய் இப்படிதான் கேட்கணும். என்ன இது கேம் ஆடுறேன்னு ஆள் வெஸ்ட் இப்படி கேட்க வேணாம். சரி மாமா. சரி ஓகே, பாய். சரி மாமா. கால் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா மாமா. சரி, நம்பர் அனுப்புங்க. சரியா? நம்பர் நமக்கு இருக்கு. ஓகே. ஏன் நம்பரா? ஆமா, நமக்கு டிலேட் ஆயிடுச்சுப்பா. நான் அனுப்புறேன் உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்றேன் நானு. சரி ஓகே. நான் அந்த ஹாய் போடுறேன் பாருங்க. இப்போ நான் தான் அது உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்லயே போடுறேன். பண்ணிட்டாரு ஜி. என்னாச்சு மாமாக்கு திடீர்னு வந்தாரு, கருத்தூசி போட்டாரு, போயிட்டாரு. சரி பரவாயில்ல மாமா. ஆனா கொஞ்சம் கருத்தா பேசுறாருப்பா மாமா. கரெக்டான கருத்துக்களை பேசுகிறார் மாமா. இவரை பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள அனுப்புங்க. அது அப்புறம் ஏறுங்க உங்க டிஆர்பி ரேட்டிங். அதை விட்டுக்கிட்டு யாரையா பிடிச்சி போட்டுட்டு இருக்கீங்க? என்ன கரெக்ட் தானே கிருஷ்ணா சொல்றது? மாமா என்னையா ஃபாரினுக்கு படிக்க போறியா மாமா? ப்ரோ இல்ல அதுக்கு முன்னாடி பேசிட்டு இருந்தோம். அதுக்கே ப்ரோ சிரிக்குது அப்புறம் ப்ரோ புரியலையே. நாங்களாம் போக கூடாதா? இந்த ப்ரோ நம்ம லைவ்ல காமெடியா இருந்தாலும் உண்மையே நேர்ல நல்லா இதா பேசுவாரு ப்ரோ. எப்படி சொல்ல, கொஞ்சம் சீரியஸா இந்த மாதிரி நிறைய சஜஷன்ஸ்லாம் கொடுப்பாரு மாமா. தொழிலதிபர் ப்ரோ மாமா சும்மா கிடையாது. நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க எல்லாம். என்னதாச்சு S2G ரீமேக்ன்றானுங்க. என்னதான் கதையா? டர்க்கி ஃபேன்ஸ்லாம் பொங்க எழுந்திருக்காங்க. இருங்க. டர்க்கி யார் ப்ரோ? S2G யார் பிளேயர்ஸ்? S2G ஸ்போர்ட்ஸ் என்ன கதை இவங்களுக்கு? 20 hours முன்னாடி 19 hour 1 hour முன்னாடி. இவங்களுக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லை போல. இவங்க எதுவும் போடல. வேற என்னாச்சு? பேர் என்ன? கேல்சி, ஹம்சி, ரேசு, சைலஸா? கேல்சி. ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேனே இவனை. இவனும் போடல. இன்னொருத்தன் பேர் என்ன ப்ரோ? வேணா ப்ரோ. ஆமா S2G ஸ்போர்ட்ஸ். என்ன கதை கைஷா இருக்கா தெரியுமா? இவனுக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓஹோ சி அப்ரார் பிபிடி. அமைதியா இருங்க நீங்க. அவர் புரியுது. கிவ்அவே வந்து வின்னர் அனௌன்ஸ் பண்ணி கிவ்அவே வின்னர் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. அவருக்கு இதுவும் போட்டாச்சு. இன்னொன்று யாரு? கால்சியம் சைலஸ். என்னாச்சு ப்ரோ S2Gக்கு? ப்ரோ என்ன பிரச்சனையே தெரியல ப்ரோ. தெரியல என்ன கதைன்னு. வாட் இஸ் ரீமேக்? அதானே ரீமேக்னு என்னது? ரீமேக்னு என்னது கைஸ்? ரீமேக்னு என்ன அர்த்தம்? மேக் அகெயின் ஆர் டிஃப்ரெண்ட்லி. ரீமேட்ச் தான் இவங்க ரீமேக்னு போட்டிருக்காங்கன்னு நினைச்சேன். பரவாயில்ல கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கீங்க. திருப்பி ஏதோ வைக்க சொல்றாங்க ரீமேக்னு. ஏன் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல எனக்கு. S2G we will not forget the injustice done. Our rights should be paid after the first 3 minutes. Mac is என்னது?
Not ours, men like you. என்ன ப்ரோ சொல்றானுங்க? ஏச்சி இது வேற குறுக்கால. என்ன ப்ராப்ளம் ப்ரோ? You are getting ahead of the championship because of your bugs. ஏதோ பக்கா இருக்கு போலயே. S2G எப்படி செத்தானுங்க போன மேட்ச்? அந்த ST கிட்ட அந்த இதுல செத்தானுங்க. ஓ T2K நேடு போட்டதுக்கா? இல்ல அவன் மேல ஏறி வந்தா நேடு போட்டான். இதுல என்னாச்சு? In the desert, IHC dropping down. பே இங்க பாருங்க ப்ரோ DRS இப்படி ப்ரூ மாட்டனானுங்க நினைக்கிறேன். இப்படி இறங்கி இருக்கானுங்க. Out here just yet. South side fairly solidly occupied. ரீமேக் அதான் அது புரியுது. ஹிந்தில ரீமேக் பண்ணுவாங்கல அந்த இதன தமிழ் ஹிந்தி படத்தை தமிழ்ல ரீமேக் பண்ற அது புரியுது ப்ரோ. ஆனா மேட்ச்ல ரீமேக்ன்றது என்ன? DRS don't go too much further on those parachutes, but it looks like relate பண்ண முடியல அதனால நான் கேட்டேன். They don't want to get locked into it too early. Foreigner end on the Valle de Mar split and blank. You think you know circles? Name 3. என்னாச்சு தெரியுமா இருக்காது guys? Any idea? What happened to S2G? Right here. Yeah, that's right. நண்பர்களே பாத்துட்டு எல்லாரும் அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, புஷ் அப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டன் ஆல்ல போடுங்க அப்படி. The Labendita crater, very good. Sight right there. That is a circle. Airborne பண்ணுவானா? You are again very good at this. Kick feet. Not quite able to land the winning shots over to T2K legend. However, you pull out the weapon that isn't necessarily meant for this type of range and you hit a few shots. Legend currently just zigzagging this one out of there. Circle though off towards that eastern side. Hey, knock வச்சிட்டாயா? Gravitating secure பண்ணாம போய்ட்டான். of it as per usual. Quite good at this one. We have Nova doing excellently well after that last game down towards the south of Minas Generalis. 4am also very much far out the way. Secure அடிச்சிட்டான் bro. So we can kind of expect them to move a little bit early. Look at that. Taking down that player from T2K. It gets done and check WhatsApp group ah. Wolves. என்ன group ji? Howl here a little bit in the PMGC. Getting a little bit of strength from that last game, a late survival for the solo that remained. Third place. Epic Tamil comments on Instagram. Men as well. Doing quite a lot. Getting a lot of elimination. எதுக்கியா யோ என்ன அனுப்பி வச்சிருக்க பிட்ஸ்? Only Inco. bro போன மேட்ச் ஒரு பிளேயர் கல்லுக்கும் காருக்கும் நடுவுல மாட்டிக்கிட்டான். அவனால திரும்ப வெளிய வர முடியல. மோஸ்டா அந்த பக்க தான் பேசுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓ அப்படியா? இருங்க அந்த மேட்ச் கொஞ்சம் ரீவைண்ட் பண்ணி பாப்போம் அத என்ன கதைன்னு. நான் லெமு ப்ரோ டிஸ்கார்ட் ப்ரோ லெமு ப்ரோ. Northern side Alpha 7 will have to push in through Geek Fam if they want to get central. Inco typically envy dinner close to that central area. bro 10 பாயிண்ட் bro டாப் 3 வந்துருவாங்க bro envy. பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்ல bro பாருங்க. We're doing 52 a lot of work here on Miramar during America's வந்தா மேல டிஃபரன்ஸ் இல்ல பாயிண்ட் today. Obviously down in 4th place now, 57 points. Guys, #14 க்கும் #3 க்கும் point difference பாத்தீங்களா? A little bit, maybe even take second place this game. Just 17 points. Able to find their footing. FF dinner அடிச்சா top 3 வந்துருவாங்க. Slipping just a little bit. Got the ஏய் வாப்பா தம்பி. When they really should have. நான் யூஸ்ரியா இந்த மேட்ச் நோவா டின்னர் அடிப்பாங்கன்னு சொல்றேன். என்ன சொல்றேன்? அவனுங்க என்ன கம்பேக் ரெடி ஆயிட்டு இருக்காங்க போல. பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் பாரு NV 52 இவங்க பாரு 61 தான் மேல டாப் 3 in this location providing scouting for influence. NV தானே கம்பேக்கா இருக்கும் போல. Position to get some loot on board which would be fantastic for them. ஆமா போங்க. As it will for everyone. No other Chinaல YouTube ban. China ஆமா YouTube கிடையாது. Chinaல Google ban. DRS went all the way out to Puerto Paraíso. They dropped near Los Higos on the northern shore, split north and south. Yes bro. On those islands. S2G Chinese team bro, Turkey team தான bro. Once the circle had popped, they decided that they're going to be moving up past Impala, which is bro currently yes கேக்குதா? For DRS. Google ஓட இதுதான வந்து YouTube. ஆமா ஆமா. From the east side near Minister. அப்ப எப்படி Google ban bro அங்க? bro இந்த இடத்துல நான் தோல் பிரியும் தெரியுமா நகத்தை விட்டு பிஞ்சிச்சு bro வலிக்கும் bro அது. Also just looking at the leaderboards in general, you know 11th place IHC 49 points, you're looking all the way up towards 4 SMG இருக்கு தெரியும்ல yes மாமாவா. 12 point difference right now between ஆமா அஞ்சாவதுல தான் இருக்கான் and 11th, which is really not a lot whatsoever. ஆமா bro நேத்து என்ன கடைசில இருந்தானுங்க இப்படி அஞ்சாவது வந்துட்டானுங்க. Decent game to be honest. That's all you need, that's all you want. That'll see you happy. Maintaining their spot towards the top of the tables. I think 4am right now. They have extended that lead a little bit, but this game has அதே இடத்துல அப்படியே இருக்காங்க. என்ன bro வேம்பயர் படுக்க போட்டானுங்க. They're currently Inco
and perhaps A7 still hold on to. 14% vampire comeback வேற இன்னைக்கு நமக்கு ஓட் வேற போட்றீங்க. It's going to be a case of A7 no longer being vampire ஆனா நல்ல பொசிஷன் தான் எடுத்தானுங்க. DRS கூட ஃபைட் விட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால அவங்க எடுத்தானுங்கன்னா அவனுங்க வந்திருப்பாங்க மேல. This game. 3 டீம் 54 பாயிண்ட். Wolves, DRS, TPK. 53 2 டீம். S2G geek. ஐயோ இப்படி காம்படிஷன் இருக்கே. Wolf என்னாச்சு ப்ரோவா? ஒண்ணும் ஆகல ப்ரோ. அது வந்து சைனா டீம் SMGன்ற இந்த டீம் தான் Wolves அப்படி ஆடுறாங்க. இப்போ நேத்து வந்து கீழ இருந்தாங்க பாட்டம் 16 15லயே இருந்தானுங்க நேத்து. அதாவது நேத்து சஸ்டர் 3 மேட்ச்ல எல்லாம். அதுக்கு அப்புறம் கம்பேக் கொடுத்து இப்போ டாப் 5 ட்டான். அதுக்கு சொல்றேன். With the Nepalese teams. ஒரேமே என்ன அசாமா டாப் 3ல இருக்கானுங்க. என்ன கதை இது? To keep that one even. But it is still very, very tightly packed on pretty much the entirety of the tables, barring Vampire and Alter Ego. வலிக்குது ப்ரோ. மாம்ஸ் வந்து 14ல தான இருக்கீங்க. During this PMGC and right now. ஏய், அவன் இப்ப டின்னர் அடிச்சானா ஹேஷ்டாக் தெரியுமா? பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் பாரு. This has never been so clear about success for நீ சொல்றேன். ஹேஷ்டாக் 14ல இருந்தாலும் the scene for such a long time. The 3-peat would have been Fanatic. absolutely glorious. Potato. It does get further away every single game we pass. அது சிரிப்பு ப்ரோ அந்த ரீல்ஸ். I think for Nova though. வெட்ஸ் அது பாத்திருக்கியா ப்ரோ? Versus Inco really not ideal for them. சரி ப்ரோ. Dampen the வாய்ஸ் லோவா இருக்கு ப்ரோ. வெட்ஸ் லைட் இன்கிரீஸ் பண்ணிக்கோ. Potentially. It certainly does have that possibility. இருங்க இன்னுமே லோவா இருக்கு. இருங்க நான் இன்கிரீஸ் Either way, they did manage to get into second place and it was a phenomenal spray transfer for innovative Inco to be able to take them down. So in a lot of senses, sure, the actual result itself in terms of the numbers wasn't super bolstering, but I think that they can take a lot from that game in terms of confidence moving forwards. They weren't always in the best spot. They did have to move around and avoid fights where they didn't want to take them and take them in the right fashion when they did. And I feel like Vijay bro in that last game. Vijay bro where they came from, there was a real chance to actually take down the boys from Inco. 4am comeback விட்டா பண்ணாங்களா எங்க போறது புரியல bro. Bro 4am லாம் தெரியல. நீங்க சைக்கிள்லாம் இங்க இல்லவே இல்லையா? மறந்துட்டீங்க. யார் யாருக்கு வேற bro நான் சொல்ல மாட்டேன் அமைதியா இரு நான் கடைசில ரிவீல் பண்ணுவேன். நான் எழுதி வச்சிருக்கேன். Inco's technique. bro என்ன சொன்னனால அந்த டீம் அவுட் ஆயிடுச்சுங்க. Because this is what tends to happen is that with these circles, with these teams கடைசில bro OR going international னு போட்டுருக்காங்க. எங்க போறாங்க OR? bro ஜூலைல PMW வருது. ரியாத்ல நடக்க போகுது. எந்த டீம் போகுதுன்னு தெரியல இந்தியால இருந்து. And Inco has been really capitalizing off a lot of these teams playing edge for quite some time. 4090 graphic card price 8 லட்சம் அப்படியே bro? Very valuable because it's so free to get into. I think Inco might struggle because of this. So much 4090 graphic card oda price 8 lakhs to outplay a lot of these teams. Sri Lanka la bro Joel bro free whatsoever. Inco's going to be a little bit worried taking towards the circle, but it's certainly not going to be an easy central position for them this time around. I was just keeping an eye on DRS. Envy எப்படி ஆடுறானு பாரு. DRS fairly slow to rotate up from Puerto Paraíso up to Impala, and it's allowed Buradam to actually catch up with them. Now a little bit of conflict. Action நாக்கு என்னையா S2G ரெண்டு டீம் அடிக்குறானுங்க. இன்கோவை அடிக்குறானுங்க. ST அடிக்குறானுங்க. Both of whom are in the blue zone now. Spotted. Rules takes a little lick of damage there, and that's going to slow things down, make it all the harder. My name P can't really afford to take too much himself, but Killer dispatched early into the buggy, trying to flee the scene, but Rules under pressure still by My name P on the ridgeline, can't quite connect the shots. The bullets are not there in the magazine, and Rules can careen down the hillside, get some healing done, and get the res on. That could have been an easy one too there for My name P. It's funny because that shot over towards Killer was the really difficult one. The player just sending away in the buggy should have been pretty simple. Even Stevens. Na Brazil ரெண்டு ரேஸ் போட்ல அடிங்கடா தம்பிகளா. மித்திக்கு செத்துற போவாத. Sends up towards that top side. பொரிச்சிட்டாங்க My name P. Massive amounts of damage. And remember, this is in the blue zone, so you will need to stop and heal. Killer INF and geek தான் yes bro. Not even going to go ST come back தெரியல bro. Rules is going to stick by ST come back கொடுக்குமா கொடுக்காத guys. On this front. ST லாம் கொடுக்காத bro. Trying to get Killer back to feet. Couple of frags going the way of DRS. Bro Abhinav bro. Wolves have picked up one. S2G have picked up two. That'll be against Stalwart. Inco have lost a player as well. This is always the issue for A7. Is that Influence Kevin take very similar rotational pass. I think they do it a bit sooner, a bit more slick. For A7 now they have to figure out a different approach inwards.
They could just go for the blasting charge play, try and set that one up outside the doors of Influence Kemin, and just breach inwards. Not be a bad idea. RK bro நீ கால காணோம் தூங்கிட்டாரா என்ன பாதியில இருக்காரோ fights that is not easy. Influence Kemin and A7 both widely known for their team fight capability. Very strong fraggers on board for both these teams. Inko, like you said, losing a player again. யாரு மேக்ஸியோ bro ஒரு இதுவே வர மாட்டேங்குது பையனே வர மாட்டேங்குது போன வாட்டி பாக்கும்போது கூட நல்லா இருந்துச்சு playing center far too often. bro இப்போ நீ இந்த மேட்ச் நோவா டின்னர் அடிக்குறாங்க நீ பார்க்க போற அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன் நான் Nova's figured this out too. நோவானால கம்பேர் கொடுத்தா அதனால நம்மள வீடியோது பார்க்கவே முடியல. They're going to have to move a little bit further. This is where come into conflict. Again though, I feel like Miramar never was their strongest map in the first place. Chemistry சுத்திட்டு இருக்கான் என்ன கம்பேக் கொடுக்கறாங்க zone பாரு சென்டர் வாயிலே கொடுத்திருக்காங்க on those maps. Yes, they might not be consistent. அவ்வளவுதான் bro அவ்வளவுதான் முடிச்சு அவ்வளவுதான் ஜெயிச்சு open though to the chase. Influence Kemin சரியான zone bro எங்க bro போன bro எங்க bro போன bro கரிகாலன் மேஜிக் ஷோ நீங்க bro புரியல bro 48 bro உங்களுக்கு வயசு bro தெரியாது you will see them blitz the chase. That's a very swift flush coming through as well. S2G managed to pick up a third elimination. 58 players remaining. Sorry guys, sorry for challenge to deal with, and this is great news for S2G's position in this next circle. வாங்க மாமாஜி ஹாய் bro Ahead of them. ஹெல்லி மேட்ச் நோவா டின்னர் தான் போறேன் ஆனா இந்த மேட்ச் நானே சொல்லிருக்கேன் நோவா டின்னர் அவனுக்கு ஒரு டைம் அவுட் போட்டு அனுப்புங்கயா போறா பையா so much easier. I love the positions they're playing as well. எஃப்எஃப்லாம் வின் பண்ணா லாஸ்ட் மேட்ச் கண்ணாடி கேமரா போன் எல்லாம் நடிச்சு நடிக்கிறாங்க ப்ரோ அவ்வளவுதான் ஆடியன்ஸ் மேல பறந்து குதிச்சிருவானுங்க ப்ரோ அவனுங்க ஓ அங்க என்வி ஃபுல் அங்க போயிடுச்சு ஆல்பா A7 போன மேட்ச் நல்லா இருந்தாங்க coal mine ஐயோ இன்கோ ஃபர்ஸ்டா shots over towards Budaram while careening on past சாமோ உட்கார்ந்திட்டு இருக்கானுங்க நீ அப்படியே சாவுடா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து இவன் ப்ரோ இன்கோ அதல ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கு தெரியுமா எஸ்டி தான் அதுக்கு ஸ்பான்சர் யாருக்கு should spot the MP get some airtime. Both on our screens and into the vehicle. SPD emergency here now near the church. Graveyard. I'll have to pray that they don't take too many shots here, but beautiful is on the roof. Might AP able to hop out and go on the inside there. Pick feet burns the vehicle, but allows the player into the compound. ABC hell suddenly ஜேனு எதுக்கு இப்படி அந்த டிசிஷன் எடுச்சான் in the midst of the wolves here bro அந்த கிரேவியார்டுக்குள்ள போய் உட்கார்ந்தா கூட புஷ் பண்ண மாட்டானு bro சுத்தி சுத்தி அடி விழும் bro இங்க எதுக்கு மெயின் காம்பவுண்ட் எடுத்தான் யார் அவன் all it takes and he's ஓடி விட்டானுங்க ஐயோ கொடுவர போற மண்டானீங்க Molotov though that's good ஐயோ இங்க பாரு ஆமா response there but the wolves will 3 அடிக்குறான் bro அடடா டேய் டேய் bro மாசமா போக bro maybe even stealing this சத்தியமா வாழ்க்கையே எடுத்துறான் அந்த எம்எஃப்ல ஐயோ கில் போச்சு bro கடைசி ஒரு ஹெச்ல அடிக்காம அது ஸ்கோப் இருந்தா ஈஸியா அடிச்சிருப்பா bro அவன் managed to get that point into their wallet இங்க பாரு இவங்க மூணு முறை ஐஜிஎல் பிளேடே போறான் இவன் மட்டும் நீங்க என்னடா சுத்தி போறீங்க நான் உள்ளடி புர்கால போறேன்டா near Happy and Del Patron நல்ல ரிலேஷன் போடுறானுங்க இது ஃபுல்லாவே கிளியரா இருந்துச்சு ஐஎச்சி போறது ஐஎன்எஃப் மட்டும் தான் தானுங்க ஜெய் மாமாஜியா ஆமா bro மாமாஜி நீ கால் பண்ணா தெரியுமா எனக்கு இப்போ லைவ்ல eliminations bro 4 am WWX ஆஃப்லைனா ஏன் என்னாச்சு உனக்கு கீக்கு ஜோன் ஏசு bro Inko அது உங்களுக்கு தெரியும் 4 am ஆஃப்லைன் edge 4 am do we have Kangzo to maybe worry about just a little bit என்னைக்கு கீக்கு நடுவுல அந்த ஏரியால தான் முடியும் நினைக்கிறேன் ஏய் இன்கோ பிடிச்சிருக்க டிப் நல்ல டிப் இல்ல ஏசு bro ஒரே சேவ் தான் ஆனா எஸ்டி பின்னாடி இருக்கானுங்க அதனால அது நல்ல கவர் தான் waiting with the nades though any kind of push coming through from S2G is going to have to the be open dipலாம் ஆடவே வர மாட்டேது சனியே perfectly timed because ஓபன் டிப்லாம் ஆடுறதுக்கு சூரிய நீங்க ஆடிக்கிட்டே இரு மேட்ச் ஓபன்ல இறங்கி நின்னு உனக்கு பழகிரும் எங்க இருந்து கவர் probably going to cause more chaos மூப்பலந்து ஈஸியா மாட்டறா those types of situations பிரேம் bro உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது எஸ் bro IHC 2 players forward. Big fan bro. And Alex at the back. Big fan. Discord add மாமாஜி என் Discord லிங்க் இருக்கா உங்கள்ட்ட bro saw from them last game.
இருங்க மாமா உங்களுக்கு டிஸ்கார்ட் லிங்க் அனுப்பிடுறேன். இன்கோ அப்படியே ஜாலியா டேய் நீங்க அடிச்சிட்டு சாவுங்கடா நான் படுத்து தான்டா ஆடுவேன். Alter Ego on the northeast side yet to make their turn southward. மாமா இருங்க உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல லிங்க் அனுப்புறேன் பாருங்க. Nova இன்கோ மாதிரி சாத்திக்கிட்டு ஆடன போலயே position it here. நல்லா பாயிண்ட் அவனே கடைசில கில் அடிக்கறானே ஒரு 7 கில் கீழ வந்து கடைசி நான் போறோம்னா எங்க வருது சென்டர் ஜோன் வச்சிருந்தானே போய் ஏதோ ஆடிட்டு சுடதான் தோணுது. Let's say மாமாஜி வந்தாருன்னா அவர் ஒரு இது மட்டும் போட்டு விடு bro. டிராக் பண்ணி ரோல் கொடு bro அவருக்கு. Another sound came out. மாமா லிங்க் கொடுத்துட்டேன் பாருங்க வாட்ஸ்அப்ல. Lungs apparently. My alter ego. T2K though on that south side. உள்ள அவன டைம் அவுட் போட்டு விட்டுறேன். Trying to make their way in. I think so far Nova has dealt with them. மாமா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிருக்கேன் பாருங்க. இந்த லிங்க் ஒர்க் ஆகுமான்னு தெரியல. Vampire Esports move up. உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல கொடுத்திருக்கேன். 4 players still remaining. No changes. Again 30 points. Still, a big game would set them up with a lot of the rest of the teams. This is a very even. ஒரு டீம் கூட எலிமினேட் ஆகல bro. எப்பவுமே 4th ஸ்டேஜ் ஜோன் வரைக்கும் எப்படி 16 டீம் சர்வே பண்ணிறானுங்க. அந்த 5வது ஜோன்ல தான் ஃபைட் ஆடிறாங்க. நான் 4th எண்டிங்ல தான் சாவறானுங்க செத்தா. மாமா ஜாயின் ஆயிட்டாரு bro டிராக் பண்ணுங்க. லெட்ஸ் bro. Towards that center side, Paraboy can play over the top of these ridges. யாருமே ஃபைட் பண்றாங்க. மாமா very சர்வர்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு ரோல் கொடுத்தேன். One of the only compounds. Like the difficulty with this one though is மாமா நீங்க லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல இருப்போம் பாருங்க. நீங்க கிளிக் பண்ணி வந்தாலே வந்துடலாம். To a point where this is really the only place left to go. இதெல்லாம் சொன்னா எப்படி வருவாரு? Occupy this space. Bro தெரியும் bro ஒரு டிஸ்கார்ட்லாம். Recoalesce into one spot. அதான் வாதி டிஸ்கார்ட் வருவாரே அவர். அந்த மாதிரி டிஸ்கார்ட் Paraboy is just moving backwards and forwards. ஏய் யார் இது? என்ன மாமா வாய்ஸ் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கு. There's a little bit too much for them to cover less Alter Ego just try and full send straight the circle. The southwest மாமா வாய்ஸ் லோவா இருக்கு. With Wolves and Fireflux both taking occupation up there. The southeast side probably going to be able to hold itself out for one more circle until that gets put in. கேதார்நாத் என்றாரு, பத்ரிநாத் என்றாரு, டெல்லி என்றாரு. bro 4am கொடுத்து போறானுங்க போல. கொளுத்திட்டாங்க. 4am ஆஃப்லைன் தான் போல. yes bro. With the most clutch play. I talked about the names have to be done. செத்தவன் தான் ஆஃப்லைன். முடிச்சிட்டா. Have their number now. Silas wants to put another one. Another cat amongst the pigeons. yes சொன்னா நீங்க गर्ल्स கூட தான் போயிருக்கீங்க அப்படி. மாமா நான்லாம் சொல்ல மாமா. This is Silas continues. ஓய்யோ A re-knock. And two players now down. சத்தியமா There is a player to deal இவனோட with. கையில தான் மொத்தம். He's already ஏய் taken இவன் the இப்படி ஒரு மூவ் எடுத்தான். He's not going to find the damage. Silas has the challenge. அடிச்சாயா தனியா போறான் பாரு. bro ஆனா அது நல்ல மூவ். Beautiful day on the top there. The arc is strong. நீ யாரா லாக் பண்ணிருப்ப அதெல்லாம் பேசாத அமைதியா இரு. bro நான் முன்னாடி போய் நான் circle. அவன் நேடு போட்டு தப்பிச்சான் பாரு. அதான் நானும் சொல்றேன் அவன் போய் அந்த கல்லு குத்தி பாராபை மண்டையிலே தட்டி உட்கார வச்சிட்டாங்க. Took them a little bit longer to respond than they would have liked. Luckily Silas is just very strong with it. இன்கோல வர ஒருத்தன் காலி ஒருத்தன் நாக்கு. Paraboy on the northwest point. Opposite மாமா உங்க வாய்ஸ் ஒரு மாதிரி எரையுது மாமா. To get that res and Inco they probably think he's still going. Wouldn't hurt those guys away. மாமா நீ போட்டுருக்கீங்க மாமா. Inco கம்மியால இல்ல ஒரு மாதிரி கிளியரா இல்ல ஒரு மாதிரி எரையுது. ஹெட்செட் போட்டுறீங்களா? ஹெட்செட் போடுங்க. Easiest points of ingress towards this side of the compound. Bluetooth ன்றலாம் இருக்கு. நார்மல் ஹெட்செட் இருந்தா போடுங்க. அதுதான் உங்களுக்கு இதா இருக்கும். Wolves மேஜிக் ஷாப் கரிகால மேஜிக் ஷாப். Pick feet though, still looking over the top. Nay. என்ன இருக்கே bro? ஈஸி தான் Aceblack. மேஜிக் ஒரு 2-3 மேஜிக் டக்குனு பண்ணிடுங்க. என்ன பண்ணிரோம். மாமா பாத்ரூம்ல இருக்காரா? ஏய் இன்கோ புஷ் leaving the numbers. இங்க ரெண்டு பேரு அங்க the building now. Godless trying to hold on these corners. Go on to the upstairs and Geek family. ஏதோ போய் பண்ணா பேசி வழக்கமான ஏதோ பண்றானே. And fight forward. Micah forced out a demo as he sneaks away back into the building. The high ground அந்த ஒண்ணே மட்டும் எடுத்துறானா போதும். to cook. They are launching that ordnance out as U-High flanks around the side for Geek fam. Godless falls.
And IHC are down to 2 active. You hide around the door frame. Looks for more damage in a fight there, but Demo's still active. Ziol for the 1-2 punch. You high both the tail, and there is only one player standing as IHC third party காண வந்துட்டான் bro. தனித்தனியா எப்படி இருக்கு bro? எவனோ இல்ல உங்க ஆளு தான் ஸ்டால் வாட்தான். கேக்குது மாமா. இப்போ ஜாலி இருக்கா வாய்ஸ்? இப்போ ஓகே. One or two players bro, Balaji, you bathroom. I am no bathroom. Okay, Crazy moments. சரி மாமா சும்மா சும்மா தான் சொல்றேன். அரே bro bathroomல இருக்காரு. ரெண்டு bathroomல இருக்காரு bro. ஹோல்ட் பண்ணி தான் ஆறானுங்க புஷ் பண்ணி. சூர்யா இங்க பாரு ST வேலைய கட்டிட்டாங்க பாத்தியா. If they're able to take down all 4 of Geek Fam, but they are not willing to go for the game. நம்ம Discord lightல வர மாஸ் போட்டுருக்காரு. Beast on face மட்டல என்ன ஆல்பா. It's so difficult to know which way it's going. Nobody quite knows, unfortunately. Fireflux were down in the meantime on that south side. இந்த மேட்ச் ST கம்பேக் bro அமைதியா இருங்க. ST படிச்சு படுக்க போட்டுறானே கீக்கு வேணா பாருங்க bro. அந்த ஸ்பேரோஸ்ல ஆடவே முடியாது bro. அவனுக்கு அப்பவே புஷ் பண்ணிருக்கான். ஆனா அதுலயும் அடிச்சாங்கன்னா ஒரு இதுதான். ஸ்பேரோஸ்ல கவர் எடுக்க முடியாது. பின்னாடி தான் அடிக்கும். S2G T2K. மாமா நம்ம பசங்கனா லைக்கே படாம பாக்குறாங்க. இதுக்கு நீங்க என்ன சொல்றீங்க? Oh boy guys லைக் பண்ணுங்க. இன்னொன்னா ஒரு மினிட்ல 300 லைக் போடலாம். come on guys come on 350 போல come on guys. 290 தான் இருக்கு. ஆமா 290 282 இதுக்கு. guys 350 போல guys come on இன்னும் VP guys லைக் போடுங்க guys. Next match Vampire Esports. மாதிரி வரப்போ எடுத்துட்டு விட்டுட்டு போய்ட்டான் பாத்தீங்களா? ஒருத்தன் எல்லாரும் எங்க செத்துறோனே ஒருத்தன் டக்கு போய்ட்ட பொசிஷன் மாத்திட்டான். இது எவ்வளவு லாக்ஸ் ஆயிடு புஷ் பண்றாங்க bro ஓபன்ல. ST நேடுதா போட்டு முடிஞ்சா ST ஆல உண்டு. சொல்லுங்க மாமா. Thank you guys. மாமாவோட பவரா? A7 பொட்டி. மாமா பாக்குற 240 பேர் மேல நம்பிக்கை இருக்கு. அவர்தான் பவர். ST வாங்க சூர்யா. ST பொட்டி. bro என்ன bro இன்கோ ஏதோ பண்ணி உட்கார்ந்தறானுங்க bro அப்படி. But they have managed to pick up a lot of points now. Elimination count. மாமா எண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் போலயா ஒரு ஒருதுக்கும். guys 350 போட்றீங்க. இல்ல மாமா டென்ஷன் ஆயிராரு. அவ்வளவுதான். They're fighting around the sides with S2G. 4 players active for them. But Inco are on the inside track on the circle. Alter Ego crash across to the shack. I think STG with the சொல்லிட்டாங்களா? Be a little bit worried, but Geek Fam's not done yet. Still taking shots towards Inco's side. Snipes has to hit the deck. Continue to move. Doesn't even know where he's being shot from. And now down route. Last like பாருங்க. இப்போ எனக்கு இவங்கள பார்த்தா இந்தியா டீம் ஃபீல் வருது bro. ஜி பார்த்தா CA பார்த்தா really brutal here, but Razy பாருங்க இந்த ஒரு லாக் பண்ணிக்கறேன். hydraulic கார்னர்ல ஃபைட் பின்னாடி ஒரு மன் பின்னாடி இருக்காரு. மேல ஃபைட் பண்ணாரு. ஒரு லாக் ஆயிச்சு. இல்ல யாரை கூட ஹிந்தில பேசிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். மாமா ஹிந்தி கமெண்ட்ரி கொடுங்க மாமா. தமிழ்ல யாரு கேப்ப கேப்பா? ஹிந்தி கொடுங்க. இது வந்துச்சு அந்த பாவங்கள்ல they will unfortunately lose carries ट्रप के पास आदमी है पीछे 3 एनिमी है टीम और फायर करने के लिए बम ट्राई कर रहा है. बम पर ट्राई करने डाल रहा है. மாமா பாம் போட ட்ரை பண்றாருன்றது ஹிந்தி. no wicket but not wicket அவர் இந்தியாவை மறந்த தமிழ்காரனா மாறிட்டாரு. अभी पक्का टिक डालने वाला ट्राई कर रहे हैं. नो चिप्स नो फोर नो विकेट only for dirt ball. மாம்சே பரிதாபங்கள்ல பரிதாபங்கள்ல ஒரு புது எபிசோட் வந்திருக்கு. பிட்ஸ் பாத்தீங்களா எப்படி இருந்துச்சு? நான் பார்க்கவே இல்ல. लंबा किया है. 7 इंच लंबा करके फायर कर रहा है. மாமா அவங்க வெரி புரியுது. Nova if they தண்ணி குடிங்க. in not that they have to with the circle as it is. மாமா இப்போ எங்க இருக்கீங்க? சென்னையா இல்ல அங்க தான் இருக்கீங்களா? பத்திரந்தனா. நான் மும்பைல ஹோட்டல்ல தூங்குறேன்ப்பா. நான் அப்புறம் வீடியோ காட்டுறேன். Chance here in the PMGC. நைட்ல காட்டுறேன். Were you on loan as well?
மாமா நைட்ல காட்றாரு வேற மாதிரி காட்ட போறாரு गाइस மாமா வேற மாதிரி காட்ட போறீங்க ஏன் அப்படிதான் காட்டுங்க look for the grand final title மாமாஜி வேற டக்கு யூடியூப் சேனல் நீ சும்மா இருடா மாமா நீ சும்மா இரு சொல்ற Lucky, chill bro. Fun. Chill. No one dinner. Teacher வேற not tension better நான் சொன்னா நீ டென்ஷன் ஆகாத நம்ம ஆல்தா லமா 30 the second one will take a tumble லமா இப்படி challe inko காலி eliminated pieces up S2G லமா லைக் பண்ணா bro #10 bro எவ்வளவு தூரம் வந்தோ 2 பாயிண்ட் தானா S2G 13 கில் absolutely be glad of those points MC sure சைல சாரி நீங்க இந்த மேட்ச் என்னப்பா மாமா டென்ஷன்ல அடிச்சடா நவா only full squad நவா நாலு பேர் அப்படியே இருக்காங்க நவா ஸ்குவாட் கேக்குறா நவா ஜோன்ல இருக்கு நவா ஜோன் வந்து இது மிலிட்டரி பேஸ் இங்க நவா கிடையாதுப்பா இது யார்ப்பா ஓ நவா டீமா ஐயோ மாமா இது மிலிட்டரி பேஸ் இல்ல மாமா இது மிராமர் மாமா ஓ நவா மிலிட்டரி பேஸ் போடுறாரு நவா only full squad புரியல நவா இங்க மேப் கிடையாது இது ராஜஸ்தான் மிராமர் மேப் ராஜஸ்தான் well look at that really nice வேலை பார்ப்பா என்னப்பா இப்போ கால் பண்ண யாரு பில்டிங் எப்படி இருக்காங்க பில்டிங்ல அந்த எல் ஷேப்ல ஒரு கார்னர்ல மட்டும் நிக்கறாங்க bro இவனுங்க சரியான போறங்க காட்றவங்களா இருக்காங்க எப்படி bro ஏறனா ரூஃப்ல அதான் எனக்கு தெரியல is this alter egos coming through Pombe burns them down and nades over bro இவன் vampire புஷ்டா bro lil boy one player remains ஏய் STG கில்ல பாத்தியா எஸ் 15 கில் என்ன bro ரீமேக் ன்னு 15 கில் அடிச்சிட்டானுங்க गाइस chat பூரா மாமா 35 ஐயோ மாமா அமைதியா இருக்கலாம் சி 35 இல்ல 25 போடுங்க 25 போடுங்க on over towards S2G with that 50 elimination गाइस எல்லாரும் லைக் போடுங்க ஃபர்ஸ்ட் 350 லைக்ஸ் போலாம் you got to be worried about as well 50 வந்துச்சு 350 என்ன இது போலாம் 350 வந்துச்சா ஜி வந்துச்சு பாருங்க big points total ஜி நன்றி ஜி மாமா ஜி வந்தாரு மாமா வந்தாரு டக்குனு 350 வரல ஜி நோ 323 தான் ஜி so this could be a really பாருங்க நீ no problem guys போடுங்க டக்குனு பாருங்க 350 போல guys come on ஏறலாம் நினைக்கிறேன் and given this year ஏய் ஒண்ணி அந்த ரூஃப்ல ஏறனதே இல்ல bro இது வரைக்கும் ஐயோ இங்க கவர் பண்ணிட்டாங்க bro ஆர்டர் been so brutal for so long here in it this was late position guys come on they are now our net problem yes will net problem 350 வந்துச்சு have to move towards S2G போய் சொல்லு little boy from influence Kevin had his team take சாரி மாமா தெரியாம ding dang bro மாமா 16 கில் மாமா S2G ஒருத்த மட்டும் 7 கில் நீ 75 யூதா நான் 75 கிடையாது 5 கில் வச்சிருந்தான் of Inko நான் தாத்தா கிடையாது one elimination coming through from Inko as well இப்ப நோவா காலி நினைக்கிறேன் எனக்கு அவனுக்கு ஏறவும் முடியல ஏறனா கீழ சறுக்கி விட்டுறான் நோவாக்கு வெளிய போனா S2G அடிச்சிடுவாங்க but this is how you do it யோ எட் ஜோன் bro இது ஃபைனல் ஜோன் bro got the potential S2G வந்து இவனுக்கு இல்ல பின்னாடி இருக்கிற ரெண்டு பேர் ஏதாவது பண்ணானுங்கன்னா முடிச்சு பின்னாடி दो आदमी पीछे है ऐसे बोलो 2 आदमी पीछे है just taking up that approach இவன பாரு T2 की ஜெயன in a way frozen just stands over the top ஒரு வீடியோ பாத்துருக்கா இன்ஸ்டாகிராம் ஐயனா பாருங்க ஒருத்தர் சர்வே நம்ம S2G NV அடிச்சிடுவானுன்னு தோணுது bro எனக்கு என்ன பின்னாடி ஐயனா போடுவானே நினைக்கிறேன் NV இல்ல NV டேய் லில் பாய் நினைச்சா ஜிம்மியை தூக்கலாமே bro ஆனா கஷ்டம் ஏசு bro அந்த ரிட்ஜ்ல வந்து ட்ரேஸ் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும் ரிஃப்ளெக்ஸ் போடுறான் ஈஸியா பின்னாடி by the crowd நோவா ஐயனா ஒரு நாக்கு keeping him alive right இப்படா சுட்டார் ரிஃப்ளெக்ஸ் போடுறானே தெரியுமா சப்பையா ரிஃப்ளெக்ஸ் போடுறான் try and crunch that one out of him பாட்டான் ஆல்ட்ரி கோல் so cautious here Black 5 eliminations on the game right now guys NV comeback தான் guys இன்னைக்கு
பரமரி boy from ஆமாயா ரிஃப்ளெக்ஸ் போடுறானயா still here and he still wants to play. Order falls first. Jimmy pushes up to the rock. அவ்வளவுதான் ஓடி முடிச்சு விட்டானே. ஏய் இங்க பாருடா டேய் இங்க பாருடா டேய் என்வி டின்னர் ப்ரோ என்வி டின்னர் ப்ரோ. The last to be put under pressure, put to the test and with that எனக்கு தெரிஞ்சு ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் டின்னர் அடிச்சாலும் யூனிக்கோட கேம்ல ஜி நான் தான் சொன்னேனே என்வி டின்னர் गाइस ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆனனே சொல்லிட்டு செகண்ட் மேட்ச் என்வி டின்னர் யாரா கேட்டிங்க bro இவனுங்க வந்துருவானேன்னு தோணுது bro எனக்கு பாயிண்ட்ஸ் I don't think that could have gone better for them. நான் தான் சொன்னேன் செகண்ட் மேட்ச் என்வி தான் டின்னர் நீ கேக்கல Aceblack சொல்லு மாமா ஒரு வீடியோ பாருங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல நான் அனுப்பிச்சிருக்கேன் இந்த வீடியோ பாருங்க எப்படி இருக்கு நம்ம வீடியோ தான் நம்ம வீடியோ இவன் அந்த ஃப்ரோசன் என்வி ஃப்ரோசன் எங்க மாமா எங்க அனுப்பிருக்கீங்க இன்ஸ்டாகிராம் மெசேஜ் பாருங்க என்னது இது கேதார்நாத்தா வடக்கன் பரிதாபங்கள் நீ பாருங்க டாக்ஸி வீடியோ இருக்கும் பாருங்க டாலி வடக்கன் பரிதாபங்கள் அவரே அனுப்புறாரு மாமா நீ ஒரு வடக்கன் தான் மாமா நீ பாருங்க நம்ம பேர் தான் மாமா லாஸ்ட் மாமா வராரா இப்படி லாஸ்ட்ல நீ பாருங்க எண்ட்ல மாமா வருது. ஏய் இவன் MVP வந்துட்டான் bro பேரா பை ஜோக்கர் மாமா இது இப்ப பார்த்தா காப்பிரைட் கொடுத்துருவாங்க பேரா பை எம்விபியா வடக்கன்ஸ் பரிதாபங்கள் நோவா எதுக்கு தெரியுமா வாடுது ஃப்ரோசன் இன்னைக்கு கிங் கிடையாது ஃப்ரோசன் வந்துட்டான் இந்த குரூப்ல கரெக்ட்டா இருக்காங்க நோவா வந்து 9 கிலோ ஓகே அப்ப அவனுங்க தான் ஹை அவனுங்க அவ்வளவுதான் 15 bro S2G தான் ஃபர்ஸ்ட்ல வருவானுங்க S2G தான் ஃபர்ஸ்ட் இவனுங்க 9 கில்னா லைக் 20 லைக் போடுங்க அப்புறம் ஷேர் பண்ணுங்க S2G ஷேர் பண்ணுங்க நான் பண்றேன் மெம்பர்ஸ் குரூப்ல போடுறேன் மாமா அனுப்புனது 17 12 லைக் போடுங்க 24 29 பாயிண்ட் ப்ரோ 29 பாயிண்ட் ஆகும் தல 4 நாக் அவுட்ஸ் பண்ணிருக்கானா गाइस மெம்பர்ஸ் குரூப்ல அனுப்பி விடுறேன் பாருங்க மாமா அனுப்பிட்டு இருக்காரு டிராவல் டிஸ்டன்ஸ் யாருமே பாருங்களா பெருசா அடியே வாங்கல ஆமா சானாக்கும் நோவா கிட்ட சான்ஸ் இருக்குடா ஹெல்லு சானாக்கும் நோவா டின்னர் அடிப்போம் நோவா கண்ணி அந்த ஹெல்லு பாட்டு பையன் ஃப்ரோசன் கிங் தம்பி எஸ்டி எல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது ஈவில் ஸ்டேட் இன்னும் நினைச்சிட்டுலாம் இருக்காத சொல்லிட்டேன் நானு அப்புறம் மன வருத்தப்பட்டுருவேன் கடைசியில இப்பவே நான் சொல்றேன் திவ்சில இப்பவே டப்புன்னு பச்சோதியமே டபக்குன்னு மாறிடு அப்ப சொல்லிட்டேன் நானு ஆனா வர மாட்டேன் ப்ரோ என்ன புரியல என்ன ஆல்வேஸ் ரொனால்டோ மாதிரி bro ஆல்வேஸ் எஸ்டி சரி ஓகே was to push out of that compound and it was against நாராங்கதுக்காக அவனுக்கு எதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணேன் எனக்கு புரியல S2G from everybody else that surrounded them. Nova were able to take care of business and handle it for a chicken dinner. நான் இதனால கிறிஸ்டியானோ போய் நீங்க கூட கம்பேர் பண்ணு ஆனா அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கேம் ரெண்டுனா கொஞ்சம் தான இல்ல ஆல்வேஸ் ரொனால்டோ இருக்காது நான் வந்து என்னோட இதா சொல்றேன் ஃபேன் டிஸ்கார்ட க்ளோஸ் பண்ணிட்டனா இல்லையே இருக்கியே நீ அமைதியான ஒண்ணு டிஸ்கார்ட க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைச்சேன் ஆர்கே ப்ரோ தான் பேசிட்டு இருக்கும்போது அப்படியே அமைதியாயிட்டாரு யாரு பாத்துட்டேன் நான் ஆர்கே ப்ரோ இருங்க போன மேட்ச்சுக்கு ஒன்னு போட்டேன் இந்த மேட்ச்சுக்கு ஒன்னு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த நேர் இருப்போம் நேத்து ஒருத்தர் கேட்டார் இந்த மேட்ச் போடுங்க ப்ரோன்னு குயின்ஸ் ஆஃப் சானாக் ப்ரிஃபர்ட் ஹீல் பேட்டில் அப்படின்னு ஒரு மேட்ச் இருக்கு இத போட சொன்னாரு போடுறவா ப்ரோ குயின்ஸ் ஆஃப் சானாக்கா யார் அது ப்ரோ அது ஒருத்தர் ஸ்டோரி பாட் அது உங்களுக்கு தெரியும் அப்புறம் சொல்றேன் ப்ரோ நம்ம கிங்ஸ் ஆஃப் வரவர்ல சாம்ராஜ் அவங்க டீமே அவனே சொல்லிப்பான் கிங்ஸ் ஆஃப் சானாக் சைக்கர் வருவான் நம்ம பாப்பா தூக்கி புறப்படும் போது நல்ல சகுனம் நல்லா பாடுறீங்க என்ன பாடுனாங்க மாண்டி ஏதோ பாடுனாருங்க எனக்கே கேக்கல மாண்டி ஆமா பாடுனத நீ வாதி லைவ்ல போட்டுருக்கு ஏதோ பாடுறான் ப்ரோ பாட்ட பாடிட்டு இருக்கான் ஏய் சீ அமைதியாரு ஏதோ பாடுறான் லைவ்ல பாரு இருட்டான தேடுவா சைக்கர் வருவான் ஸ்ட்ரைக்கர் வருவானா என்ன பாப்பா தூக்கி ஜி இதுக்கு எனக்கு சம்பந்தம் இல்ல ஜி गाइस ஐ அம் ரியலி சாரி गाइस புறப்படும் போது நல்லா பாடுறீங்க ஐயோ கடவுளே கன்ஃபைட்டா குதிங்கயா ஈ ஸ்போர்ட்ஸ் வாலா
ஏய் இது ஸ்ட்ரைக்கர் தனியா வந்து அடிச்சிட்டு வரானுங்க லெஃப்ட்ல. இல்ல அது இல்ல பாருங்க மேட்ச் பாருங்க ப்ரோ. யார் ஸ்ட்ரைக்கர் தனியா வரான்? ரெடி பேக் மூணு பேர் அங்க இருக்காங்க. கமாஸ்கி ஒருத்தங்க இருக்கான். எக்ஸிக்யூட்டிவா பார்த்து கொடுக்கணும். நீங்க எப்படி லூட் அடிங்க. நான் ரைட்டுக்கு போயிட்டு ஏகே மேட்ச் செத்தானா. அம்மா கார் பெரில். யோ லூட் அடிங்க பார்த்து லூட் அடிங்க. மாண்டி பேசுறது அப்படிதானே பேசுவான். ஒலரிட்ட இருக்கு. லாக் அடி பண்ண வாயில ஏதோ வச்சிட்டே பேசுற மாதிரி பேசுவான். தலகாணி வச்சிருக்க மாதிரி பேசுவான். சார்ல்ஸ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. मेरे पे आ जाओ. எஸ் இது இருக்கயா ப்ரோ? எனக்கு கேக்கல ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் டைம். मामला है मेरे पे आ जाओ. அப்படி இல்ல காய் பே அங்க போங்க அப்படி. எஸ் ப்ரோ அச்சீவ்னு ஒரு டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ண டோர்னமென்ட் ஜெயிக்க வேண்டிய டீம் வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டீங்க. ப்ரோ இது எனக்கு புரியல. நான் அனுப்புன மாதிரி பேசிங்க. நான்ல ப்ரோ அது அவங்களுக்கு ஹார்ட் லக் ஆயிடுச்சு. என்ன பண்றது? சரி பேட் லக் ஆயிடுச்சு. என்ன பண்றது? நம்ம எதுவும் பண்ணல. மேலே ஏறுங்க அப்படி. ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன டேபிள் டாப்ல தான வந்தாங்க அவங்க. யாரு ப்ரோ? HVP. ஆமா அந்த காம்பவுண்ட்ல இருக்காங்க ப்ரோ. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச டேபிள்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்கோர் பண்ணுங்க. செகண்ட் வந்து S2G பண்ணுங்க. ரோல் பண்ணிக்கலாம். தேர்ட் என்ன நீங்க காம்பவுண்ட்ல இருக்கீங்க? காம்பவுண்ட்ல கூட இருக்கு. தேர்ட் அல்பா 7 இருக்கு. ஸ்மோக் இருக்கு 3 இருக்கு. மாண்டி பின்னாடி பாத்து வந்துரும். நம்ம அவர்கிட்ட போயிடலாம்டா. இல்ல அப்படியே அடுக்கி வெச்சி ரிஸ்க் எடுக்காத. வாங்க ப்ரோ எங்க அடிச்சாங்க அவங்கள? மாண்டி கத்துனதானே. பேக்ல வரப்பறா கேரி இந்த சைடு போடுங்க. நீங்க கேரி ஸ்ட்ரைக்கர் இந்த சைடு நம்ம அந்த சைடு. வா வாங்க. மாண்டி பின்னாடி வீ கொடுக்காத மேடு. ஓகே ராசன் வந்தனால தான் கம்பேக் ப்ரோ. ராசன் இஸ் கிளியர் ஆன் பாத்துங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிளியர். இதா சுத்தியா. சனாக்குள்ள ஓபன்ல ஆறதுக்கு ஒரு தெம்பு ப்ரோ. எங்க எமர் பண்ணே தெரியாது ப்ரோ. ஹார்ட் அட்டாக் ஆகும் ப்ரோ திடீர்னு. ஓபன்ல ஆறதுக்கு ஒரு தெம்பு நேரா போய் ஏதா வீட்டுக்குள்ள வந்தா பரவாயில்ல. சாவுது. வா மேல அடிச்சிட்டலாம். அவளா ஒண்ணா நம்பர் யாரு? ஹீல் பாட்டில் நினைக்கிறேன். முடிஞ்சா இல்ல சுத்தி போ. அப்படியே லெஃப்ட்ல போடு. சுத்தி வா ப்ரோ. இந்த மேட்ச் எண்டிங் பாருங்க வேற மாதிரி இருக்கும். கிளியர் நீ பேரு நான் அடிக்கிறேன். ஏதோ Aceblack பண்ணிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். யாரும் வியூவர்ஸ் கேக்கல. இவரா கேட்ட ப்ரோ அவர் ஒருத்தர் கேட்டாரு நேத்து இத போடுங்க ப்ரோ. யாரு ஜி நம்ம மார்ட்ஸ் தானங்க. 0 ப்ரோ சொன்னாரா அருண் ப்ரோ சொன்னாரு. ரெண்டு பேரும் யாரோ சொன்னாங்க. அந்த பக்கம் நோட்டீஸ் பண்ணல. தெரியுமா ப்ளீஸ் என்ன இன்னைக்கு லைவ் முடிய வரைக்கும் டைம் அவுட் போடுங்க. मसला हो गया जी. வா ப்ரோ இப்படி கா சுத்தி நீ இப்படி இது என்ன கேம் ப்ரோ? இது என்ன மேட்ச் ப்ரோ? இது பழைய மேட்ச் மாமா. இந்த பில்டிங் இது வந்து புரியல. அடிக்குறா லாங் எடுத்து. யார் இது மேட்ச் டீம்? இது நானே ஸ்ட்ரைக்கர் கேரி மாண்டி. ஓ ஜோன் அவுட்ல இருப்பானுங்க ஹீல் பேட்ல. பக்கி ஓகே தூக்குறானா? ட்ரு Watch out. தூக்குவானே அவன் பாட்டு போயிட்டா போதும் ப்ரோ. அங்கே ப்ரோ புரியல. Watch out. இப்படிதான் மாத்துறது. ஜோன் அவுட்ல ஏன் ப்ரோ என்னாச்சு? அம்மா அப்பா சொல்றாரு போட்டுறா. உள்ள அந்த வந்துச்சா? சொன்னப்பா. ஒருத்த லிட் பண்ணிட்டான் நான் ஜோன்ல. என்னது மாண்டி காலியா? தூக்கிட்டு ஓடுங்க மாண்டியா. தூக்கிட்டு ஓடுங்களா? நமக்கு எங்க ப்ளீட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஜோனுக்கு போல தூக்கிட்டு ஓடுவாங்களா இல்ல? என்ன ஹீல் ஆகும். அந்த கல்லிட்ட தான இருக்கா ஸ்ட்ரைக்கர் நம்ம ஜோன். ஏய் 20 பேர் அந்த சர்க்கிள்ல. நீ நேட் ஒரே நேட்ல வாங்கிரா ரெண்டு பேரும். ப்ரோ எங்க இருந்து வரோம் பாத்தீங்களா? பாரடைஸ்க்கு அப்படியே அந்த பக்கத்துல சுத்தி இந்த பக்கம். ப்ரோ तो ब्रो இது மாதிரி மாட்டி நீ கேரி நீ மேலே ஏறிடு. கல்லு மேலே ஏறிடு. நேடு ஓபன்மா வேணா அப்படியே தூக்கலாம் இரு. வா ஏறிடுச்சல வா கேரி வா ஏறிடி. ஒரே ஒண்ணா இர நேடு போற லாஸ்ட் நேடு. நான் லாஸ்ட் நேடு செத்துறோம் இல்ல. வா ஏறு. बाय अप्पम मरे ब्रो. ओके मम्स इस नाकदारा किल बैठला टीममेट फर्स्ट एड நீங்க போ ரெண்டு பேரும் போங்க. இங்க இருக்க ஒருத்தன் பாரடைஸ்ல இருந்து வருவான் பாரு. பாரடைஸ்ல பிளாக் பண்ணுங்க.
ஜோனட்ல இருக்கா என்டிடின ஜோனட்ல இருக்கா தர சைக நீ போ கூட ஃபுல்லா ஜோனட் ஹீல் பேட்ல சேவ் தர ஜோன் எடுத்தாடு இதுக்கு மேல பரோட் அடி கவர்ல இரு ஜோன்ல இரு ஜோன் வா ரெண்டு பேரும் எங்க இருக்கீங்க யோ ஆட்ட மாச்சா பாக்ஸ் தான் இருப்பானே இந்த மேட்சா அவன் அந்த மேட்ச் தானே இது அதான் சொல்றேன் ஜோன்ல இருப்பானே ஏபி செட்ல தான் இருப்பான் ஒருத்தன் பாக்ஸ் தான் நீங்க ரெண்டு பேரும் கிடைச்சு எங்க இருக்கே கடல்ல மாட்டிட்டேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் தேவையில்லாம செத்துட்டாங்களா இவதான் கடைசி வரைக்கும் ஏபிசில தான் ஆளா இருப்பாங்க அவன் எங்க போட்டான் மாலி போட்டான் ஸ்மோக் இருக்கா ப்ரோ நான் வந்துட்டேன் ப்ரோ ஆல்மோஸ்ட் ஏடிஎஸ் மட்டும் அதான் செத்துட்டியா ப்ரோ எனக்கு மட்டும் ஏடிஎஸ் மட்டும் வச்சினா வந்துறேன் செத்துட்டியே ப்ரோவா ஏஸ் என்ன பண்றது அவன சொல்றான் முன்னாடி மரம் பாக்க ஏஸ் முன்னாடி மரம் பூஸ்ட்ல அடிக்கிறீங்க 8 அலை ப்ரோ இல்ல எல்லாரும் ஒருத்த வெளிய தள்ளி ட்ரை பண்ணுவாங்க அவங்கள இந்த மேட்ச்ல ஹீல் பண்ணு மத்த பின்னாடி ஏபிசி ஃபாக்ஸ் பாருங்க நீங்க ஃபாக்ஸ் தான் வச்சிருக்கீங்க ஆரோம் ஃபாக்ஸ் கொஞ்சம் லெஃப்ட்ல போ ஸ்மோக் இருக்கா இப்ப அந்த இடத்துல ஒருத்தன் இருப்பான் மலைக்கு பின்னாடி லைவ்ல காட்டுவாங்க அடிக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க இல்ல சாவல பிஎன்டி அது பின்னாடி இல்ல ஏபிசி தான் ஏபிசி இது ஆனா பின்னாடில போகுது புரியாது மூவ்மென்ட் மிஸ் பண்ற மாதிரி தலக்க பின்னாடியே பாத்துக்க ஹில்ல்ல என் ஜோன் அது அஞ்சலே ஆமா அச்சுக்கா செத்துடா போ ஒரே முன்னாடி அங்க செத்துறாங்க ஜி பாய் யப்பா எத்தனை பேர் ஹீல் பண்ணுவாங்க We are number 1. We are number 1. You're the best. அவ்வளோ டீம் ஹீல் பேட்ல நம்ம ஏபிசிஎல் நமக்கு ஒரு போட்டோ போட்டுருந்தா ரெண்டு பேரும் சண்டை போடாம மரத்து பின்னாடியே நின்று இருந்திருக்கலாம் எப்படி ப்ரோ அதெல்லாம் பண்ணா அவ்வளவு செஞ்சு விட்டுருவாங்க ப்ரோ S2G #2 ப்ரோ நோவா 4th is making it right back up the rankings. What a step up. Bro, I kind of give him a look. I was like, are you sure? You know what? Yeah, top 3. Screw you, 7. We're going to make it 2 games. They might make it 3 games, to be honest, as we go to the second page here. Vampire na கடைசி பேச்சு ஆமா ப்ரோ I kind of want to go down a little bit more. சோக கதை நீங்க பாத்தீங்களா கீக் ஃபேம் பாருங்களேன் ஹையஸ்ட் எலிமினேஷன்ஸ் ப்ரோ 37 கீக் ஃபேம் ஏதோ சொன்னாங்க யாரோ ஈஸியான குரூப்ல அடிச்சிட்டானுங்க அப்படின்னு இதுலயும் கில்லாம் அடிக்கிறாங்களே 37 கில் வச்சிருக்காங்க 4am T2K அவங்க போன மேட்ச் எத்தனை 8 கில் நீங்க 8 இதே மாதிரியா நேத்து ஒரு மேட்ச் பண்ணாங்க ஒரு 10 கில் டக்குன்னு அடிச்சிராங்க ஒரு மேட்ச்ல ப்ரோ S2G சாம்ஸ் அடிச்சிருவானுங்க நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்கோ கேமிங்கோட கில் தெரியலையா என்ன சேம் தானே என்ன இருந்தாலும் என்ன 37 தானே இவங்களும் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் இருந்தா 37 எனக்கு பாரு அப்படி பார்த்தா 36 வந்து 10 டீம் இருக்கு என்ன 36 10 டீம் இருக்கு ஏய் ST எங்க இருக்கான் ST எங்க ST எங்க ST #30 ப்ரோ HEP போனடோ ரன்னர் அப் ப்ரோ போன PMGC ப்ரோ போன PMGC ரன்னர் அப் நீ உங்களுக்கு என்ன ப்ரோ நீங்க என்ன ப்ரோ நீ யாரு ப்ரோ நீங்க ப்ரோ அமைதியா நீ யாரு சால்வா டெஸ்டிங்னா நான் ஹூ எமினம் மதி ஹூன் கேப்பேன் அமைதியா இருக்கணும் ப்ரோ கரெக்ட்டா ப்ரோ நாவி தெரியுமா உங்களுக்கு பேச கூட மாட்டேன் நீங்கனால ஏதோ வந்து டீம் இருக்கு ஏதோ பேசிட்டு பேசுறது and that's why I currently have their amazing jacket on Lakavi Kampang Alpha Sun for letting me for actually giving me this one. I feel like this team லோவா எங்க இதுதான பைனான் கிக் அந்த மொமெண்ட்ஸ்லாம் ஞாபகம் இருக்கா ஃபேன் மொமெண்ட்ஸ் எது இல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்களே லைவ்ல என்ன மொமெண்ட் அது ஒரு மொமெண்ட் வரும் காலைக்கு வந்து அந்த பிஎம் இது போகும்போது
செஞ்சு விட்டானுங்க பாரு அப்பா. நைட் ஆஃப் இன் மை கண்ட்ரி. ஐயோ எப்படி எடுப்பானுங்க? ரெண்டு டீம் இருக்கு கேம்ப் ஆல்ஃபால. சண்டை கன் ஃபைட் தான். ப்ரோ என்ன ப்ரோ இவன் ஆல்ட்ரிகான் மாட்டிருக்கான். இவன் நோவா போட்டுருக்கான். நோவா தான ரைட்ல வயலட் கலர். இல்ல இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கேம். They got such a good even split. நோவா அந்தல ஒயிட் வயலட் தான இல்ல. அதான வயலட் இந்த டார்க் வயலட்டா இருக்கு லைட்டா இருக்கு. I want to see that. வாங்க முகேஷ் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஸ்ட்ரே ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ஏசாமா நீங்க A7 பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் டிராப்ஸ்லாம் ப்ரோ A7 ஒரு டீமே எனக்கு தெரியாது. கேரி தான் முன்னாடி டிராப் வச்சதெல்லாம். இதெல்லாம் நம்ம டிராப்பே கிடையாது ப்ரோ. கேம்பாங்லாம் எம்டியா இருக்குன்னு எடுத்தது ப்ரோ சானாக்ல. கேம்பாங் நீங்க வேற இங்க என்ன நினைச்சீங்க? And then influence chairman. These are teams that I feel like they need need to Medipack அந்த டிராப் வந்து அசியண்டா what I was just talking about. They need to அப்புறம் கேம் சார்லி அப்புறம் ஸ்கூல் ப்ரோ. அசியண்டா இல்ல அசியண்டா அவுட்டர் அந்த ஸ்கிரிப்டும் ஸ்கூல் அதுக்கப்புறம் கேம் சார்லி இது மூணு தான் நானா ஐஜிஎல் நானா எடுத்த டிராப்ஸ். வேற ஏதோ நான் எடுத்த டிராப்ஸ் மூணுமே நடுவுல இருக்கு அதனால தானா ப்ரோ. கேம் சார்லி பாட்டம் டவுன் ப்ரோ. எராங்கலும் மிராமரும் சென்டர் தான் எடுத்திருந்தேன். We know that in the past, Alpha 7 Stalwart used to not share boot camp. He used to fight a little bit over boot camp, right? Stalwart's not been looking in their best shape right now. சானாக்ல டிடி டிராப்பா ப்ரோ. அல்ல டிடி லைனப் எதுன்னு தெரியாம இருக்கும் ப்ரோ. சானாக்ல டிடி. டேய் வேமர் எப்படி இருக்கான்? டேய் தம்பி தூக்கு வருதா? இங்க நேபாள தானே இவன். நேபாள் பையன் தான். Alpha 7 ended up winning yesterday in Sanhok. I know, but that's the thing because they're feeling confident. Maybe like they want to வாழ்க்கைய பத்தி நினைச்சிட்டு இருக்கான் போல. It was a shot in the dark. Yeah. Okay. Yeah. I just threw it out there. 100%. ஆர்டர் என்ன இப்படி பார்க்கறான்? And that's fine. I would hope they wouldn't do that, especially with how well he went. பாராவா இப்படி ஆயிட்டான் ஒரு மாதிரி குண்டாயிட்டான்ல. ஃபேஸ் கொஞ்சம் ஊதி போயிடுச்சுல. பலபலக்க. வயசு அவனுக்கு 20 நான் தெரியல. இந்த வயசுல சூர்யா நீங்க இவன் வின்னர்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. 3rd போட்டேன் பாருங்க. என்னோட 3ஆம் தேதி இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரி போட்டேன் பாருங்க. டியூ பாயிண்ட் சிஸ்டம் பார்த்தா அடிச்சு ஆடணும். அதான் ஆமா ப்ரோ கரெக்ட். And they got absolutely correct bro. I can imagine that's going to hurt their confidence as well. 4M, none of you guys picked them just now, but I still feel like they're still very much in the running for the title. Is that so? Yeah, 100%. Every single team still has என்ன bro? Right, even Alter Gun 6. ஆர்கே bro என்ன புரியல? They're way back up there, but look at them. ஜிமி பாருங்க யாரா பாக்குறான். Smiles on their faces now. They're like இங்க பாருங்க எல்லாம் இந்த LED போன்ல LED வச்சிட்டு NV காட்டிட்டு இருக்காங்க. லாஸ்ட் இயர் யாரு சாம்பியன்? Back to back champion. Yes. Might want to make room. லாஸ்ட் டைம் நோவா தான் bro. ரெண்டு டைம் நோவா bro. என்ன சூர்யா அல்றானுங்க பாய்ஸ். அலகுடான்னு சொல்லுவே. That step up man. யா பாய்ஸ் வந்து மோட்டிவேட் ஆயிட்டு இருக்கானுங்க. மோட்டிவேட்டா? Now for are there many esports where you have like 3 Frozen அவன் world champions? Frozen இவன் ஜிம்மியா? That's just something. ஜிம்மி செகண்ட் இருக்கு வேணா ஜிம்மி. தெரியல. செகண்ட் bro பாரா பையன் ஆர்டர் மட்டும் தான் தெரியும். மத்தவங்க எல்லாம் யாருன்னே தெரியல எனக்கு. செகண்ட் இருக்கு ஜிம்மி. 4th வந்து Frozen. bro அந்த கேமரா பார்த்து இப்படி இந்த இது காட்டிட்டு இருந்தால செல்ஃபி எடுக்கறது அவன் நம்பர். They know that now nobody's hot dropping them. The first இருக்கவன் தான் வந்து Frozen. I think yesterday next giveaway 13 Pro Max bro. முடிஞ்சிரும் ஜோலி. Frozen என்ன சைக்கோ மாதிரி இருக்கான். 13 Pro Max இல்ல bro. இப்போ இதான் நோவா கிட்ட பாருங்க. bro எனக்கு வந்து எனர்ஜி ட்ரிங்க் ரெடி ஆயிடுச்சான். அம்மாட்ட வந்து மெசேஜ் வந்துச்சு. இது எனர்ஜி ட்ரிங்க் மட்டும் தூக்கிட்டு வந்தற bro. நான் டீ குடிக்கிறேன். ஆனா அது பன்னு சாப்பிடுறதுக்கு தான் டீ குடிச்சிட்டு இருக்கேன். பன்னு சாப்பிடுறதுக்கா गाइस? ஒரே நிமிஷம் गाइस. அப்பா ஓடி வந்தற எடுத்துட்டு ஓடி வந்தற மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகல. ஃபிளிப் பத்தறல வந்தற. மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. And I do want to see them make use இந்த மேட்ச் நோவா டிங்கர் on Sanhok to its full potential. They didn't do it yesterday. We don't have many Sanhoks. We have 2 more opportunities to make it happen now. So I do want to see Stalwart use that. பார்த்தா லைட்டா பயமா இருக்கு. 100% and talking about இல்ல அவன் இதே மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க. இதே மாதிரி தான் bro போன வாட்டி கம்பேக் கொடுத்தானே. something that really stands out to you as well. And that aggressive இல்ல யார் பாது always vanity. நான் வீப்பன் BGM எல்லாம் யூஸ் பண்றதே கிடையாது. In that comp up, they still made it work. Always vanity bro. That was actually a really interesting fight we were looking at. You know that IC Geek Fan fight. I think BGM விளையாடுறது இல்ல. எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க? ஏஸ் ஒரு நாள் சூர்யா தெரியுமா? ஏஸ் ஒரு நாள் இதே மாதிரி வந்தல்ல. டிஸ்கார்டுக்கு
வாங்க விளையாடலாம் அப்படின்னா இல்ல நான் விளையாட மாட்டேன். இல்ல நீங்க விளையாண்டு பாத்துக்கலாம். நான் பிக் கேம் விளையாண்டு 3 வருஷம் ஆச்சு. விளையாடுறதே கிடையாது. வாங்க விளையாடலான்றாரு. என்கிட்ட அந்த அப்ளிகேஷன் கூட கிடையாது மிஸ்டர் ஆல்வேஸ் 20. அவர் வந்து இதுதான் வச்சிருக்காரு. என்னது PUBG மொபைல். அது கூட கிடையாது. என்ன வேணா டவுன்லோட் பண்ணலாம். வேணும்னா சாரி ஆல்வேஸ் 20 bro. என்ன நியூ ஸ்டேட். They were able to eliminate that team as a whole. அது ஏன்னு கேட்டனா. I want to come quickly back on towards them because Sanhok is actually their home ground in terms of best performance so far from them, and they've had 2 games. download பண்ணி என்ன பண்ண போறீங்க? What are your chances for them in this? வேணும்னா டவுன்லோட் பண்ணலாம். ஒண்ணும் பண்ண போறதில்ல. வயசாயிடுச்சு. மாறலாம் ஐடியா இல்ல. ஆர்கே ப்ரோ வாங்க நம்ம பேசலாம். எஸ் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ ஹரிஷ் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. சின்சானுக்கு இது ஒரு பாட்டு இருந்துச்சு. சின்சான் சூப்பரா பாடியிருப்பாரு. சின்சான் பாடியிருப்பாரா? But with Alpha 7, I feel like if there was ever Sinchon if they could win a match, it would be this one. Their Instagram tend to showcase, it plays out wonderful for them. We saw how they were able to control the song motivation song. Split. You were talking about how you wanted them to adjust, and it's like they were listening dark side because they didn't just that, and they weren't just waiting there in the compound. They actually were defending it. They were making people back off. I mean, I think it was Revo was thinking about pushing onto them. That backfire as Rebel was just being able to clutch it up. Harish bro வாங்க bro அஸ்வத் enjoyed ஆர்கேவோ வந்த லாபி டிஸ்ட்ரக்ஷன் தானா ஹாக் ரைடர் மாதிரி இருக்கானா யாரு bro North is literally the weakest point of that compound. சீமை கமாண்ட் ஈவல் சூர்யா தானா ஈவல் சூர்யா ஜா ஏன் என்னாச்சு bro அப்புறம் என்னாச்சு The south is your only problem. The moment that happens, இந்த மேட்ச் மாதிரி ஒரு காலத்துல you know where the opposing teams are going to be standing and you just close it off super easily. So what you're saying is they're going to win this Sanhok? Bro Streamlabs இப்போ உடனே உங்களுக்கு enable பண்ணுமா bro இருங்க bro Okay, I don't No. I just want to boot camp fight. You really want God like Star Wars to get என்னாச்சு என்ன மாட்டி அடிச்சிராங்க Max. I don't bro Streamlabs enable தான் இருக்கு bro ஆன்ல தான் இருக்கு ஏன் வர மாட்டேங்குது தெரியல ஐயோ எப்படி லாக் அவுட் ஆச்சு Something that we discussed earlier to Nova and their play bro இப்போ போட்டு பாருங்க வருதானே guys taking things slow, staying cloud bot on making sure you get all of these players alive and maybe having cloud bot I want to say very confident splits as well. Now that on Sanhok isn't always possible, but you still pick them, Max. Any reason behind it? இப்ப பாருங்க இப்ப பாருங்க I think it's not like it's not a map specific thing. It's just today they're going to have a second place, going to have a chicken. என்ன bro ஜாலியா இருக்கானுங்க எல்லாம் That is something we did. சில டீம்லாம் ஜாலியா இருக்கானுங்க சில டீம்லாம் அல்றமா இருக்கானுங்க வந்துச்சு சரி உடனே அத போட்டு நோண்டாதீங்க கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருங்க விடுங்க இவன் என்னாச்சு bro செம்ம குளிரும் தெரியுமா ஸ்டேடியம் உனக்கு குளிருது பையனுக்கு bro அந்த குளிர்லயும் ஹிட் ஆகும் bro Gaming goes off early, SCG doesn't really pop off. We could see Nova end up in first place. You hey boy. Ding ding. பொறுமையா பண்ணு. யார் அது லாபி டிஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணது முன்னாடி with 36 points. Yep, and they currently have 76 points. The ding இருக்கார்ல ஸ்கூல் போற பையன் ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேங்கற ஒழுங்கா டெய்லி கம்ப்ளைன்ட் டெய்லி டிங் டிங் ஏன் இப்படி பண்றீங்க they would have like 1 week where they just do not perform and it's like their vacation. I didn't think they'd take a 1-day vacation in the finals. Like they're just like pushing it. I think it's maybe Paraboy just getting used to that forefinger. Hey, Paraboy, audience எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே எங்க ஆடியன்ஸ் அவன் தான் Paraboy. ஐயோ Paraboy பலபல. சவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா இல்லையா? I went wild too. I need to calm down. Whoa. இவன் தான் ஜிம்மி. இந்த லெஃப்ட்ல இருக்கான் அவர்தான் ஐஜில. ஜிம்மி. யாரு bro? இவனா bro? Bro ஆர்டருக்கு bro இவன் ஆர்டர் bro. இவன் தான் bro ஜிம்மி. சரி. ஆர்டருக்கு bro இவன் Paraboy இதுக்கு அடுத்து இருக்குது ஆர்டர் அதுக்கு அடுத்து இருக்குது ஜிம்மி அதுக்கு அடுத்து இருக்குது ஃப்ரோசன் கடைசியா இருக்குது. Well I can understand. படுத்துட்டு இருந்து பார்த்தனால it's kind of make or break for them as well. ஓகே bro இவன மாதிரி புடி வெச்சுக்கோ bro ஆர்டர் மாதிரி. என்ன bro கல்ட்டி காட்றான். ஆர்டர் ஃப்ரோசன் ஃப்ரோசன் மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க. bro இவன் வந்து ஜாக்கி சான்ல அங்கிள் மாதிரி இருக்கான் bro பாக்க. அதே ஹேர் ஸ்டைல். ஃப்ரோசனுக்கே ஃபேன்ஸ் கிரியேட் ஆயிருப்பாங்க bro. என்வி அவன் வரதனால தான் கம்பேக் கொடுக்கற மாதிரி. இவன் முடிப்பாங்க ஏசன் இவன் முடிப்பாங்க பயங்கரமா இருக்கு. அஜித் ஃபேன் மித்திக் அவன் பேரு மித்திக் ஏசன் மித்திக் லிவோ கெரிலோ quite risky today. கரில்கோனா ஒரு காலத்துல அப்படியே சும்மா மார்க் பண்ணிருந்தான். கெரிலோ தானே ஐஜி ல அவனுக்கு அந்த டீம்ல? ஆமா அவன் தான் ஐஜி ல ஆமா.
going to be better for you for a lot of teams. I mean, it's pretty much a given, right? But Mafia 7 நல்லா தான் ஆடுவான். For the teams at the bottom, we did bring this up earlier, right? Even if you're at the bottom of the Mafia ranking, so you can make it up there. Unfortunately, you cannot make it up there without making சூப்பரா இருந்தாரு போன வாரம். NV டீமுக்கு சிரிக்க தெரியுமா? ஆமா bro. சிரிக்கவே மாட்டானுங்க. I look at every single player like this is so cool their hair, man. பாரா வைப் லைட்டா ஸ்மைல் பண்ணா. Like கத்தவும் மாட்டாங்க அத சொல்லுங்க. அது வந்து அந்த கையில கூலிங் ஆவறது கை ஜில்லுன்னு இருந்தா ஹீட் ஆகுறதுதானே அது. Vampire Esports. bro அதெல்லாம் எனக்குலாம் வெறச்சிரும் bro மேட்ச் அப் போலாம் உட்கார்ந்து மேட்ச் அப் போனை கீழ வச்சிட்டு கையை இப்படி இப்படி தேய்ச்சிட்டு இருப்போம் bro. அந்த இப்போ ஒருத்தன் கையில வச்சிருந்தா அந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ஹீட் ஆகுறது. அது பேர் என்னது bro? I am forget. Amazon link அனுப்பி கொடுங்க. Hot packs yes bro நீங்க இது ட்ரை பண்ணி பாத்தீங்களா அந்த கையில என்னது இந்த விரல்ல போட்டு ஆடுங்க. அது நல்லா இருக்கா? தெரியல மாண்டி தான் போட்டு ஆடுனா நல்லா ஆடல. யோ லெமு bro ஏன் bro? லெமு bro பிட்ஸ் வந்தாலே டைம் போட்டு தான் போடுறாரு. என்ன லெமு bro வன்மத்தை காட்டிட்டு இருக்கீங்க. அவரு மாடர் பண்ணி அவர் அனுப்பி கொடுங்க ஃபர்ஸ்ட். They came from a good place, you know. ஆனா டிஜே ஐயோ பிளிட்ஸ். There we have them, the number 1 team. அவர் லைவ் பாக்குறதே இந்த பாலா bro எப்ப சாட்டுக்கு வருவாரு. யார் இருக்கா? பிளிட்ஸ், ராஜ், ஆர்கே bro. சூர்யா. ராஜா. யார் நம்ம முத்துராஜா? அப்புறம் பிஎல் ராஜ் அவரு. ஏன் சானக் ஸ்டார்ட் ஆகல? 20 ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. லேட் ஆயிட்டே இருக்கு. Yes, because all of the bottom have made changes. அடுத்த மேட்ச் ஸ்டீவரேஜ் இந்த மேட்ச் விட்டாங்க. Which team has not moved too much? 6:30. Unfortunately, is Vampire. Right? You need to make because and when I was talking about those changes, they're not going to make they're non-existent changes. அடுத்து இன்னும் இந்த 4 இதுல மினிமம் 2 எண்ணி வரும். அவ்வளவுதான் அப்படியே டக்குன்னு ஃபார்ம் ஆயிடுவாங்க. Circle, sure, there's a little bit of luck in play. But to some extent, you Jada வரதுல bro BGM போடணும். BGM போடணுமா? Jad. He will see Jada bro. யாரு? டெமோ போட்டுறாரு. ஜாட வர சொல்லுங்க bro BGM போடணுமா? BGM. ஓ. யா நானங்க மாடுதா ராசா. Zoo. Looks good. வாங்க bro அபினவ் bro. Changes. Is there any other team that you have spoken to maybe that we're talking about changes as well? I mean, Vampire said already they're not going to. Bro, start பண்ணுவாங்களா மாட்டாங்களா bro? Maybe alter simple question. Is there something போன மேட்ச் எப்ப முடிஞ்சது? ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. You know, one piece of advice. கை தட்டிட்டாங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஏய் இவங்க ஸ்கிரீனையாவது மாத்துங்கடா. bro முடிஞ்சு 27 நிமிஷம் ஆகுது bro. 27 நிமிஷமா ஸ்டார்ட் பண்ணாம வச்சனா என்ன அர்த்தம் அது புரியல. ஹேர் ஸ்டைல மாத்தி இருக்காங்க. ஸ்லாக் மூஞ்சி விங்கிருச்சு கரெக்ட்டா ஆயிடுச்சு. இவன் தான் ஆர்டரா பாரபாயா. bro இவன் பாராபாய் ஆர்டர். இவன் வந்து ஜிம்மி. இவன் வந்து ஃப்ரோசன். இது வந்து T2K. T2K எல்லாம் வருதுன்னு தெரியாது. ஏய் இவனுக்கு ஏதோ பிரச்சனை நினைக்கிறேன். ஏய் இங்க வா சொல்றேன். ஏய் நம்ம இவன் அந்த பொண்ணு மாதிரி இருந்தான்ல இவன் தான அந்த இதுல. என்னது 4am ஓ சைனீஸ் ஃபேன்ஸ். that they're trying to do a split. ஏய் இவன் வேணும்னா பொண்ணுங்களுக்கு மட்டும் டிக்கெட் கொடுத்து கூட்டி வந்திருக்கான் எனக்கு தெரியும். You're good to go. RK bro. எனக்கு டவுட்டா இருக்குப்பா. எனக்கு டிக்கெட் கிடைக்கலாங்கும்போது எனக்கு டவுட் ஆச்சு. சரி bro சரி bro. I don't know over. A lot of Paraboy sites. I mean Paraboy stuff, but I wouldn't. ஏதோ இஷ்யூ. Jan 15 அன்பானா bro BGMI. தெரியல bro Sigma Sandy. Jan 15 Jan 25 ஏதோ சொன்னாங்க bro. ஆடி வரலன்னா வராது bro கேம். ஒரு 5 மாசம் கழிச்சு வரும். They were here. They did a signing session. இதுக்கு நீங்க டைரக்டா 5 மாசம் இல்ல. Hopefully. Hey, வேணா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. திடீர்னு எவனோ வந்து ஜனவரின்னா அப்படியே எல்லாரும் ஜனவரின்றாங்க. அது என்ன கதைன்னு தெரியல bro. என்னையா எல்லாம் இப்படி போடுறீங்க? என்ன அர்த்தம் அதுக்குல? Or you think he was trying to say love you mom? I think that was the emoji போடுவோம்ல smiley. I think you're being nice. அவங்க ஊருக்கு நம்ம ஊருக்கு இதான் பிரச்சனை. அவங்க டீசென்ட்டா அந்த கம்பியை தாண்டி அவ்வளவு தூரம் கேப் இருந்தாலும் உட்கார்ந்திருக்காங்க. நம்மளுக்கு சேர் முன்னாடி போட்டுறாங்க. அச்சா தெரிய மாட்டேங்குதுடா கொஞ்சம் சலி நெல்லு உட்கார்ற அப்படி போட்டா முன்னாடி போ. அன்பன் நியூஸ் சொல்ல கூடாதியா சிபிபிபியா அப்ரார் bro. 38 மேலக்கு 100 அடிச்சிருக்கானப்பா. அப்ரார் ப்ரோவா இல்ல அப்ரார் பிபிடி It's an Australian fan as well supporting no. Parabai you hi. We have literally people from all over the world in this audience. And we saw some Chinese. சரி bro எனக்கு ஏதோ ஒரு மேட்ச் இருக்கு ஸ்பின்ஸ். To Indonesia Jakarta. ஏதோ ஒரு மேட்ச் இருக்கா புரியல. ஏதோ டோர்னமென்ட் ஆகி அவன் இதுக்கு போவான்னு தெரியாதா? It's on match. And I believe we have heard that tomorrow. Dolly's waiting. Dolly's waiting. நான் ஸ்கின்ஸ் கூட தான் அனுப்பி போறேன். With some seats still available. Tomorrow
is going to be கீழலாம் பாட்டு absolute தான் இருக்கு pure மேல மட்டும் madness, மாட்டி and we're நிக்குது slowly getting ready for this next match. Start up. 100%. சரி bro நான் போய்ட்டு அடுத்த மேட்ச் வரேன் Ladies and gentlemen, ஏன் bro சானாக் பார்க்க மாட்டீங்களா ஓகே சானாக் பார்க்கலன்னு இல்ல மேட்ச் இருக்கு சரி இறங்கல வந்துரு அடுத்த மேட்ச் take it away and have some fun with this one. வரேன் இந்த மேட்ச் நேத்து இதே மாதிரி ஏதோ ஒரு மேட்ச் தூங்கிட்டேன். Thank you very much. We are going in to Thailand. No Paraguay. For the one and only for today. இது bro அதெல்லாம் பெரிய டாலன்ட் bro. அடுத்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்போது அடுத்த செகண்ட் தூங்கிடுறீங்க bro. Jakarta. S2G new champions for the rosters so far today. S2G வாய்ப்பு இருக்கு. நோவா விட மாட்டாங்க bro. இத பண்ணி வந்துறானுங்களே நோவா. இல்ல இந்த மேட்ச் இப்போ ரிமைனிங் 5 மேட்ச்ல 2 மேட்ச் என்வி வின்னர் இருக்கும் பாருங்க. பாத்துட்டு bro எனக்கு நம்ம இந்த சானாக்கும் கடைசி எராங்கலோ என்வி தான் நினைக்கிறேன். Very surprising for a second place to a first place. This is grip போறானே கையில நம்மால பண்றான் கையில ஜிம்மி at it. They're so quick and again with that ரோசன் மண்டையும் ஷார்ப் மண்டையும் ஒண்ணு போல இருக்கு. easy for them to identify any ஷார்ப் mistakes. மண்டை இப்படி தான் இருக்கும் குச்சி மாதிரி இருக்கும். Taking on that advice on board and adapting with it and implementing Vampire. it. I think that's what is so astonishingly good about Nova in the first place is just how easily this team is able to quickly get things tomorrow after scrims ஆடுவீங்களா இல்ல bro bro Jan 15 வரைக்கும் ஃபுல்லா நியூஸ் ஸ்டேட் தான் bro Jan 15 முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா BGMI ஆடுவோம் random I still think there's a Swami Saranam வாங்க help bro Swami Saranam வாங்க welcome to the stream not necessarily because of you fans test right தமிழ்ல போய் வாங்க bro hi bro தமிழ் bro என்ன bro ரொம்ப நாள் ஆளே காணோம் ரொம்ப வாரங்களா ரொம்ப மாதங்களா ஆளே காணோம்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த மாதிரி இருக்கு Swami Saranam ABC எல்லாம் இப்பதான் ஹெல்த் நீங்க அடி வாங்குனா சொன்னாங்க இந்தியா சிம்பிள் ஜெர்சில பாத்தீங்களாவா இந்தியா bro and then we'll be heading straight on in. Oh India bro India flag போட்டுருக்குதா பாத்தேன் Sanhok's on the cards. Evil Jad வந்துருவாரு bro அடுத்த மேட்ச் வந்துருவாரு bro Hi bro கார்த்திக் bro வைப்பர் பி பங்க் bro hi bro சாப்பிட்டீங்களா bro மத்தியான சாப்பாடு சாப்பிட்டேன் bro நீங்க அடி வாங்குனதா ABC பழைய மேட்ச் போட்டு பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஆர்வாவும் ஃபாக்ஸ் வரணும் I think that when you do look இவரே இன்னும் ஆட்டோ பாஸ் சிம்பிள் வச்சிருக்காரு மாத்தாம ஆட்டோ பாஸ் இல்ல ஆட்டோ பாஸ் தான் ஐயோ பாத்து ஃளைட் பாத்து மோசமான ஃளைட் பாத்தா இருக்கு Inco though left out Hello. that last game யார் பாதே சொல்லுங்க பிளட்ஸ் bro big fan பிளட்ஸ் bro big fan bro bye வரம் bro உள்ள போனா வாங்க தரோம் உள்ள போனாலே டைம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கேம் எங்க கேம்ப் ஆல்ஃபா தான் அங்க டிராப் குட் கேம்ப் பக்கத்துல இறங்குறாங்க ஏ பாயினாட் பக்கத்துல bro ஆர்டரை டார்கெட் பண்ணிட்டாங்க bro பாத்தீங்களா ஒரு எஸ்டி ஆர்டரை நேத்து இறங்குனா இல்ல அங்க இறங்கிட்டாங்க two players from Godlike Influence game good camp எடுத்தானுங்க ST என்ன bro பேக் அடிச்சிட்டானுங்க ST டாப் by Nova இல்ல ST வந்து சுத்தி இறங்கி ஏய் ஆர்டர் முடிச்சிட்டாங்க separate from the rest of the roster. So going down here All with pretty order, good order. sentence at this stage. Fortunately, doesn't have a weapon to play. அடுத்த மேட்ச் bro இது ஆக போகுது bro நீ போல இதுல லீக்ல கட்கால் ஒன்னு பண்ணா சம்பவம் அந்த சம்பவம் ஆக போகுது நினைக்கிறேன் அடிச்சிட்டு பொட்டியே டேய் அவங்க வந்து அடிச்சிட்டு இல்ல அடிச்சிட்டு பொட்டியே போட்டு சுட போறான்னு நினைக்கிறேன் சே ஈவில்ஸ் எல்லாம் போய்ட்டானே இப்போ வாழ்க வளமுடன் வர்க் பிஸி ரைட் bro தமிழ் bro guys membership யாராவது போடாம இருக்கீங்கன்னா membership போட்டுக்கோங்க renew பண்ணாம இருக்கீங்கன்னா renew பண்ணிக்கோங்க ஆடியோ எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys 400 likes போலாம் 400 வந்துச்சு பாருங்க 500 போலாம் டப்பு hat in currently this could be a good game for them to get some points on board influence came in down towards boot camp alpha 7 bro இந்த டீம் பேர் பாத்தீங்களா bro memory remember beautiful big feet என்ன bro 500 likes வந்துச்சுனா membership giveaway guys 500 likes membership giveaway free membership படி போகுது சோ அதனால 500 likes சட் பண்ணி போடுங்க லைவ்ல இருங்க blitz bro by blitz membership giveaway நடக்குது final likes இந்த மலை சூப்பரா இருக்கு பாருங்க லெஃப்ட் சைடுல ஒரு மலை நல்லா சூப்பரா இருக்கா ஆமா bro இந்த இதுவா அந்த அது ஏதோ ஒரு ஃபார்மிங் ஒரு டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மிங்ல அது ஒன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது என்ன ஃபார்மிங் அது இப்படி லெவலா இருக்கும் அதெல்லாம் படிச்ச மறந்து போச்சு guys a bit of an outpost in Nanabete to the west side guys படிச்சதெல்லாம் மறந்துட்டோம் guys no real conflict there what if NV and STE fight in real for drop fight bro stalwart esports அவன் எல்லாம் அடிச்சு bro குழந்தைக்கு அப்பம் bro அவன் அடிச்சுவான் bro பிடிச்சி contesting with axel நேர்லயே axel அப்பா
போயிட்டு பேரா ஆர்டர் பேரா போய் இப்படி ரெண்டு சைடு பிடிச்சு வச்சிருப்பாங்க. அவனே அரெஸ்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குறான். கபடி ஹை கபடி வாங்க ப்ரோ ஹை ப்ரோ. எனக்கு எப்படியும் மெம்பர்ஷிப் கிடைக்காதா ப்ரோ? ரேண்டம் லுக் ஃபேன் இயர் என்ன ப்ரோ இப்படி சொல்ற டெரேஸ் ஃபார்மிங் அதான் பேரா? ஆமா அத மாதிரி இருக்கு. ஏய் எஸ்டி ஆக்சன் அடி வாங்குறான்டா. ப்ரோ எஸ்டி யோட டிராப் தான் பூட் கேம்ப். எப்படி இவனுங்க வெளிய வந்துட்டானுங்க பேசி வச்சிட்டு வந்துட்டானுங்களா? இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கேம் கரெக்ட்டா நோ டார்கெட் ன்னு நினைக்கிறேன். quite quickly so getting people over there ஆர்டர் எடுக்கிறதுக்கு வந்திருக்கானுங்கடா. சரியா அவன் உஷாரா decision realized it decided not to try and get all உஷாராய் தள்ளி இறங்கிட்டான். கொஞ்சம் தள்ளி இறங்கி ஓட ஆரம்பிச்சான். ஸ்டார்டிங்ல ஓட ஆரம்பிச்சான் கன் எடுக்கிறதுக்கு. that western side of the map. எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கேம் புஷ் இப்ப எஸ்டி நம்ம இந்த மேட்ச் எஸ்டி ஃபர்ஸ்ட் எலிமினேட் ஆயிடுவாங்க. also moving up towards the position. சாத்து கோல் போறான். இல்ல லூட்டே இல்ல இவங்கள்ட்ட. அன்னைக்கு மாமா 1v4 பண்ணாங்க எஸ்டி அந்த மாதிரி நீங்க வேணா அடிக்க போறான். on the back of a very good game on Miramar. யுவாபி வாங்க ப்ரோ வாங்க ஸ்கேமர். Phenomenal. They topped the point from that Miramar. 40 lakhs you are. The chicken dinner. 40 lakhs ஸ்கேம் பண்ணிட்டு இப்படி பண்ணிட்டீங்களே வாச்சா. Leaves them 10 points behind in cope. யுவா ப்ரோ யுவா நடப்பா யுவா லைவ் கொண்டது என் தப்பு தான்டா டேய். யுவா மேக்ஸி அக்கவுண்ட் ரிப்போர்ட் பண்ணி மேக்ஸி அக்கவுண்ட் காலி பண்ணிட்டு गाइस மேக்ஸி இன்ஸ்டாகிராம் அக்கவுண்ட் போவதுக்கு முதல் காரணம் யுவா ஓபி தான் गाइस. எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க? அது மாட்டிட்டான் ப்ரோ அவனே யுவாவே. சும்மா சும்மா गाइस பண்ணு FF ல ரெண்டு என்னையா மாம்ஸ் இப்படி மாட்டிட்டாங்க? ஐயோ Solus not really going to put too much in the push. Hitting the deck with the back shuffle there. Law நாலு பேர் over the top. நாலு பேரும் should be available here now for Fireflags. அவன் சோல்ல இவனுங்க அடிச்சு புஷ் சார்ஜ் பண்ணிருக்கான். ஸ்டெப் ஃபார்மிங் ஆர் டெரேஸ் ஃபார்மிங். ஒருத்தன் காலி நினைக்கிறேன் மாமால. Getting here nice and early. இல்ல தூக்கிட்டாங்க bro எல்லாரையும் தூக்கிட்டாங்க. Solidify themselves just a little bit. ஒருத்தன் அடிக்கிறான் சோல்ல அடிக்கிறாங்க. பின்னாடி இருக்கவங்க இப்பதான் தூக்குறாங்க நாக்குல இருந்து. Across the bridge on the north side after the little engagement with IHC. They get themselves in. STV Alive start target பண்றாங்க dash. Might just have spotted this. ஐயோ S2G நம்ம குத்திட்டாங்க. Now Schweppes takes shots. S2G now know there's a fight to be had. Influence Kevin. vampire ஓடிரும். But they are still playing split on that river. ரெண்டு பேரும் தெரிஞ்சு போச்சு. ஆல்ரெடி ஒரு பண்ணு. ஐயோ அதே பாருங்க. Taken down. நல்லா சவுண்ட் சூப்பரா நேட் போடுவான் bro. Vampire trying to just fully disengage. நேட் மிஸ் ஆகாது அந்த vampire. They're stoned up the top. Maybe shots on the cow. வாங்க யுவா bro. But the door is shut. அடுத்து ஏஸ் இன்ஸ்டா தானே. ஏய் யுவாவா யார் வந்திருக்கா? down somewhat. ஐயோ யுவா bro தெரியாம சொல்லிட்டேன் bro என் இன்ஸ்டா தூக்கிராதீங்க bro. ஹெல் ஏய் மெம்பர்ஷிப் போட்டுருக்காயா ஹெல். ஹெல் bro. நன்றி bro ஹெல் bro பிக் ஃபேன் bro ஹெல் bro. Thank you நைட் தூக்கிடுங்க bro யுவா bro. ஏய் அடி வாங்குறானுங்க bro vampire வேற எங்க இருந்தோ. ஐயோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கேம் கில் எடுத்துட்டானுங்க bro. vampire பாவம் bro சுத்தி வாங்குறானுங்க. சூப்பரா ஆடுடா. ஏய் இங்க என்ன அடிச்சிருக்கானப்பா? லைட்டா தெரியுது. ஸ்கோப் பண்ணாதான் ரெண்டே ஆகும். I really like this position from them. யுவா எப்பவா நீ ஆடுவே அப்படி? A lot of control and slows a lot of teams down, forces them to fight off. Solly bro. Sidra by the way STN I know so டேய் ஆவண்டா vampire sports இதுங்க யுவாவோட வாய்ஸ் கிலோவா இருக்கு. யுவானா இங்க பேசுங்கனா. யுவா பேச ஏதாவது? We'll have to spend those chips. Hello. ஓகே. QBZ மூணு பேர் அடிச்சாங்க. யுவா bro நீ NV கண்ணி தான bro? இல்ல bro நான் வந்து just about getting away with it. I take it back. Influence ஏய் நம்மளா நீ வாங்க T2K can make eliminations here. அவன் கெமிங் ஸ்போர்ட்ஸ் ரா தெரியாதா உனக்கு? ஓ கெமிங் யுவால. Some teams already making their way in. 4am yet to move Alpha 7. யுவா வாய்ஸ் சம்பளமா இருக்கு. 200 லட்சம். They're on quarry but Ram also need to make it. செத்துட்டான் அவ்வளவுதான் காட்லெஸ் காலி. Right on the edge of the circle. ஏய் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் இவங்க தான bro அடிச்சிட்டானுங்க எராங்கல்ல. வேணும்னு அடிக்குறானுங்களோ T2K HC potential to change. அதாவது இது சொல்லுங்க இல்ல இன்சேன் வந்து We are going to the Western Island now. So the top of the mountain value. நாளைக்கு இவனுங்க இன்சேன் வந்து ஸ்கூல்ல இறங்க bro யார் ஸ்கூல்ல இருந்தாலும் அடிக்க தான் bro போறோம். Lovely shot coming through from Beautiful. அது கொஞ்சம் ஃபோர்ஸா சொல்லுங்க bro.
from the wall. யார் வந்தாலும் அடிதான் அப்படி சொல்லுங்க. அப்படி சொல்லி நம்ம அப்படி சொன்னா நம்ம அடிங்கறோம். அதனால கொஞ்சம் அடக்கி இப்படிதான் bro என்னை போஸ்ட் போட சொன்னானீங்க. Hopefully match number 9 they அடக்கி வச்சிக்கலாம் அதுக்குலாம். உங்களுக்கு டிராப்டா அப்படி போஸ்ட் போட்டுருங்க. யார் போட சொன்னா? try and catch up with angry men. நான் சொன்னேனா இது என்ன கதையா இருக்கு நான் சொல்லவே இல்ல. ஆமா bro இதுல போட சொன்னா நானே. bro இவன் தான் bro சொன்னா. யோ நான் இங்க எல்லாம் போட்டானுங்க. bro இன்ஸ்டா ஸ்டோரி போட்டதா? bro அது நார்மலா எல்லா டீம் போடுறதுதான் bro. அத போட்டேனே நானே. A little bit of an issue for them. எல்லாரும் போட்டோம். Quickly wraps back round and went towards Camp Alpha. S2G also in this area. Stalwart get themselves in a very STB का இங்க அடி வாங்குறான். ஓய் போடு. NV ST டா. ஏய் NV தான் நாக்கச்சானா. இந்த குத்ரால தலைவன். அங்க குத்ரா பாரு ஆர்டர். என்னையோட கத்திட்டு வரீங்க? ஏய் ஆர்டர் அழுத்துறான். அழுத்திட்டான். ஆர்டர் அழுத்திட்டான். டாப் அழுத்திட்டான். அடிச்சான் அவன் செத்தாலும் பரவாயில்லை அடிச்சு விட்டான் bro ஆர்டர். Likely to lose the life. Nova down to 3. Scribe mega work now. Action. Nowhere to be seen. Hit. Shots coming through. The tiniest angle there. Fantastic stuff. Pan நடக்குமா? All these positions on lock at the moment. நடக்க சான்ஸ் பிக் அப் பாரபை as well. You still got to show behind. எப்படி வண்டி ஓடுறான்? என்னோட தக்குரியாங்கறான். You can guard them out. Frozen geek. And at the top of the tables if you take them out of the mix early. Geek அடிக்கிறான். Certainly runway opens up. Hopefully looking to try and land that plane. If they can. ST தப்பிச்சிட்டாங்கடா. Still have to push through the remnants. Bro, Safik bro, மீதியாருங்க அதெல்லாம் இல்ல. இவன் பாரு. Clashing with Alpha 7 who are trying to swing in behind them. Vampire knock பண்ணிட்டே இருக்கானுங்க. என்னடா நாலு பேர் கும்பலா போறீங்க. Brazilian teams fighting off against the other. Shots from Nenebethe up the top of the hill. Challenges out. Vampire மாட்டிட்டானுங்க. அந்த மேப்ல இருக்கலே கேவலமான காம்பவுண்ட்ஸ்ல இது ஒன்னு. But does suppress the angle. Moving out playing 2 and 2 now. They want to sweep the back before they நல்ல வேளை யூனிவர்சிட்டியை பார்க்கல bro சொல்லிராங்க அடுத்த மேட்ச் அவன் வருவான் சொல்லிராங்க they can't really do too much. Zoom very difficult teams at the moment. Alpha 7 though pushed in by the blue that is ticking quite hard even at this stage in the game. So yes Inco taking up high ground. Alpha 7's exit from this position very difficult. Basically doing calculus to try and figure out the best way to get into the circle now for themselves. Using the ridge line near the coast for Alpha 7 to bro நாலு பேர் போறாங்க ஒரே வண்டில ஜிம்மிய குத்துறாங்க Jimmy will be first. ஒரு நாளைக்கு ஆறு மேட்ச் ஆனா ஜிம்மி செத்தான் bro to get away from Inco, and I don't think they have any idea that Jimmy's here as of yet. But he's got to have a challenge. 1 through the door, 2 to hit the floor. Will find the second knock, but Jimmy gets felled. Mafioso through to try and help his teammate out. Hey இவன் பண்ணிட்டு இருக்கான் மித்திக் save out the player on the inside. Luckily they can go for these reses. Frozen however with a chance for Nova to change things around a little bit. The nade is cooking and Mafioso goes a second knock on the back as well as Rebo gets 3 knocks. Now it's just Mythic and Frozen perfectly. Well the end ஓ ரெண்டு பேர் வராங்களா பாராவும் இருக்கான் முடிச்சுறாங்க மித்திக் காலிடா நீ தப்பி வாய்ப்பில்லடா வண்டிக்குள்ள உட்கார்ந்துக்கிறீங்க எப்படி ஏய் பாரா பை நேடு ப்ரோ bro ஆடி சார தூக்கி எடுத்துறப்பா என்னால பாராவே டேய் தம்பி இல்ல அந்த நேடு போட்டது ஞாபகம் இல்லாம டக்கரி போய் பின்ன bro அதுக்குள்ள ரெண்டு டீம் வந்துச்சு அந்த காம்பவுண்டுக்கு பாருங்க இன்கோ எஃப்எஃப் இதனால செத்துறப்பானுங்க அவன் இருந்தாலும் செத்துறப்பாங்க bro இப்ப ஒழுங்காடி இருந்தா டாப் தூக்கு மேல ஏறி இருப்பானுங்க bro incredible play from Frozen இல்ல அவன் தான் லைட்டா ரீவைண்ட் பண்ணிட்டாரு இருங்க ப்ரோசன் தான் தெரியாம போறான் பாரா நேடே போடல bro ஸ்டார்டிங் போட்டு போயிருக்கான் ஸ்டார்டிங்ல போட்டுட்டு தான் bro ஏறவே செஞ்சானுங்க பின்னாடி பாரா பை நேடு போடுறான் ஏய் இல்ல bro இவன் போட்ட நேடு வெடிக்குதே bro ஓ இந்த இப்ப போட்டுருக்கான் புரி bro
இல்ல அது அவனுக்கு தான் தெரியல ஃப்ரோசனுக்கு தான் தெரியல நேடு போட்டான் நேடு வெடிக்கலடா உள்ள போகறேன்னு சொல்ல எதுவும் பண்ண முடியாது அது அந்த இதுல ஹீட்ல அப்படியே ஏறிட்டான் விடுங்க பரவாயில்ல ஆர்டர் நேரம் என்ன மனநிலையில இருப்பான் யோசிச்சு பாரு பாலாஜி ப்ரோ இல்ல ஆர்டர் பெருசா ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க இவங்க செத்துட்டாங்க very strong compound down towards that eastern side 6 பாயிண்ட் எடுத்துட்டானுங்க you just feel so bad for Nova there and even worse the ST சாவலே ப்ரோ இன்னும் Nova is Nova இன்கோ காலி I see bro S2G chance bro அது மேல போறதுக்கு over on the east T2K towards the north ST யாரா அவன் அங்கே செட்டில் ஆயிட்டான் all teams just trying to get themselves any தூக்கிட்டானா அவன் இன்னொருத்தன still moving into the circle பீகா தூக்கிட்டானா அவன் now in that blue for a long time இல்ல bro செத்துட்டான் காமிச்சானுங்க very much scratched and ST இல்ல ரெண்டு பேர் செத்துட்டானே bro ரெண்டு பேர் அங்க தான் இருந்தாங்க பின்னாடி தான் now though this could be the engagement ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனே ஒருத்தன் அழுத்துனான்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு பேர் இதுல அழுத்துனான் ஏய் இல்லடா பாருங்க இந்த டீம் அப்படியே வண்டியிலே போய் சாவும் பாருங்களேன் வேணா பாருங்க அது ஏதோ பக்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டீல ஒருத்தன் தான் இருக்கறான் எனக்கு தெரிஞ்சு காமெண்ட் கிளியரா இருக்கா 4M தான 4 வாங்கிட்டு போயா ingress actually no one in this compound இந்த அடுத்த ஜோன் பாருங்க நாலு பேர் வண்டியில போறாங்க மட்டும் மாத்தி அந்த சைடுல இருந்து ஐஜில மாத்தி இருந்தா முடிஞ்சிச்சு alter ego guys பாத்துக்கலாம் லைக் பண்ணிக்கோங்க புதுசா பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க guys in this game 500 லைக்ஸ் போலாம் guys 500 லைக் போலாம் லைக் பண்ணாம இருக்கீங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க 500 போலாம் 500 too much you don't really want to draw too much attention to yourself bro ST ல ஏதோ பக் bro ஸ்பீக்கர் செத்துட்டான் you're on top of the mountain நோட்டிஃபிகேஷன் இதுல கில்ஃபீல்ட்ல காமிச்சானே ஸ்பீக்கர் செத்து sweep the leg and அதுக்கு அப்புறம் தான் இவனுங்க நோவா போனாங்க bro ரீகால் பண்ணிருப்பான் bro ரீகால் பண்ணிருப்பான் பச்சை ஃப்ளர் அடிச்சிருப்பான் bro Fireflux who took up position behind Nova as that position was பீகா அண்ட் டாப் டெட்டாயா ஆக்ஷனும் ஸ்கிரீன் இருக்காங்க honestly ஆக்ஷன் தான் இதுல அழுத்துவானுங்கடா இது தண்ணி கீழ அது டாப் ஆர்டர் நாக் வச்சு டாப் ஆக்ஷன் கிடையாது geek fam டேய் தண்ணி கீழ ரெண்டு பேர் நாக் ஆவானுங்கடா அதுதான் ப்ரோ டாப்பும் பீகாவும் பீகா அந்த பின்னாடி போயிடுவான் அதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பேர் நாக் அப்படியே மேட்ச் பாருங்க geek ஒரு மலை புடிச்சு நேட் மாதிரி காட்டாது ப்ரோ காட்டாது அதெல்லாம் காட்டாது நேடா மாலியான்னு இதுவா ஸ்மோக்கான்னு தெரியாது த்ரோபல் எது போட்டாலுமே இப்போ நமக்குலாம் நார்மலா கிளாசிக்லாம் காட்டுதுல நேட்னா ஒரு ரெட் கலர் மாதிரி அது வராது vampire do fall T2K moving through INF versus T2K vibe sits on the compound on the other side in the foothills in the shadow of எந்த தைரியத்துல போயிட்டு இருக்கான் அவன் the mountain of this northwestern island. Openla. Jane on the push, little boy looks to find a backlines. Jane swings in for a challenge, but won't be able to find it. Not just yet. Close now. Rick not in for the close range back. To play around with, so it's going to be hard for Jane to walk through this window and successfully breach this building. Little boy moves into by the door. Jane. Action on the back will be able to spot these players moving forwards. Jane lobs an aid into a nade to burst right under their feet. Only the one now remains from the top rope, but INF Federal. Hi Mame va Candy Boy va bro. Mame va puriyala enakku. Candy Boy Candy Boy oda paiyan. Candy Boy. Ama Candy Man enna naru? Kalyanam anapra avarta pesave illa. Guru pare enga padutundrukane FF pad jolly suttindrukane. Oh, that's all the way on that eastern side, but aluthiruvan solke aluthiruvan. avana potu aluthiruvan. Two players left now. left side la dhaan paduthranga paarenga alter ego though real chance in this game to put up some big points. Move away from them though. It shifts to the east side here. Influence came in with a compound on the north. Ananda podra dey titti varane ayyo return varane saavuradhukku varaya vaalayo as you said so much control இல்ல ப்ரூ வந்து ஒருத்தனா இருக்கறான் சோ ஆடுவான்னு நினைக்கிறேன் பொசிஷனுக்கு Orium smokes out position the replay போட்லாம் காட்றாங்க பாரு ப்ரோ ஆமா it's going to be difficulty in the way. Here's that replay incredible shot அடி சுள்ளே ஜி நான் நேடு போட்டுருக்கேன் சாவும் அப்படினு போயிருக்கான் it's all over கரெக்ட்டா அந்த கேட்டுக்கு தான் போட்டுருக்கான் சிரிக்கிறாங்க bro and again ஜி நாங்க இது பண்ண அவர் பேரா போய் நான் என்ன ப்ரோ சிரிக்கிறானுங்க டேய் PMGC ஃபைனல் டா இது அட பாவிங்களா நேடு சொல்கே காலி
in the second place there. They have, however, PUBG official channel la screen la heart la காட்டுதியாப்பா. Screen la heart la காட்டுது. Low for Fireflux. Spray from அடிச்சான்ல. diminished somewhat. I'm sure their spirits are far from down here, so okay, Reservoir, unless the Geek fam has something to say about it. Fam got a bit of a tear today, doing much better than yesterday, I would say. STG தான் பண்ண முடியுமா? For them. DRS. Geek remaining. Bit of a fall off in performance from yesterday. STG Geek push பண்றானோ. For some more points here, 13th place, not ideal, but 5 eliminations on the game. Could be good for them. 2 teams, 3 teams, sorry, at 4. யூஹே நாக் பண்ணிட்டான் bro. வேற ஏதோ டீம்ல இருந்தா இன்னொரு நாக் வச்சிட்டாங்க. கீக் காலிடா bro கீக்க. வேற அடிச்சிட்டான்டா. கேல்சி மட்டும் தப்பிச்சிட்டான் bro. Unleave S2G with 1 player remaining. 6 eliminations, just Kelsey to move forward. 4 eliminations இல்ல bro. இதுக்கு மேல கில் இருக்கு. டாப் ஏறிடுவானே 10 பாயிண்ட். bro அடுத்த ஜோனே இருக்கு bro அவனுக்கு. அடுத்த ஜோனே இருக்கு. ஜோன் போட்டான் பாருங்க. மினிமம் பாருங்க. அதான் 4 பாயிண்ட் தான். இதுக்கு மேல 4 பாயிண்ட் வந்தாலே மேல 2 players, 4 angry men. Tall task in front of them to get further into this game. Number 1 bro S2G hashtag on பேரோனே bro. Sticking close to செத்தான் ஸ்வான் செத்தான். சிக்கன் ரோஸ்ட் போட்டாங்க ஸ்வான். செத்தடா தம்பி. Move up towards that loot crate. Influence Kevin coming in now. Law. இன்னொருத்தங்க 4 இன்னொருத்த மேல ஏறிட்டான். Remove the vehicles, take out the wheels. 4v2 here. info பாருங்க. ஆல்ட்ரிகோ மேல நடிட்டு இருக்காங்க. 4 angry. ஆல்ட்ரிகோ முன்னாடி டாப் ஏறி நல்லா இருந்தே. கில் திருட ஆரம்பிச்சானுங்க. bro ஆல்ட்ரிகோ 15 வந்துட்டானே bro. வாம்பயர் 16 bro. அதான்டா கில் திருடிட்டானுங்க. மேல ஏறி எல்லாம் PNW சாம்பியன்ஸ்க்கு இந்த நிலைமையா? needs to be pivotal to control this influence Kevin. ஏய் அவனுக்கு போன டைம் அப்படிதான் இருந்தானே. டக்கன் மேல ஏறி வந்தானுங்க. An ideal location to slow things down. அடிச்சறானுங்க bro. ஐஸ் தானே இன்ஸ்டா லைவ் சைடு காட்டுதுல அது அந்த மாதிரி காட்டுதா? இருங்க bro மேட்ச் முடிச்சிட்டு பாப்போம். வாத்தி ரியாக்ஷன். Fireflux S2G with Kelsey. வாத்தி ரியாக்ஷன் என்ன தெரியல அவரு கத்திருப்பாரு. ஸ்கிரீனை உடைச்சிருப்பாரு இல்லனா. Sometimes that requires you to lash out. Do exactly what you need to keep going. ஏய் அவங்களே சிரிக்கிறாரியா வாத்தி மூவ் வாத்தி. அவங்களே ஜாலியா சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க செத்துறாங்க. To become their real enemy. Potato will have to shimmy just a little bit further forward. I was checking out facility available for no name, so can't just ரிஷப் பண்ணிட்டு ஆபரேஷன் வாத்தி அழுதாரா. Lutz from Firefly. எப்ப மாமா என்னையா பண்றாங்க கில்ட் வந்து அடிச்சிட்டாங்க. Down the hill instead of going on the cliff side. But Potato is there. ஏய் ஆனா இவனுக்கு மேல இருந்து நல்லா கில் திருறானுங்க டேய். Finds the second knock as well. Law. ஆல்ட்ரிகோ டின்னரா. Unharmed, but வாய்ப்பில்லை bro அடிக்க மாட்டானே. 100% அடிக்க மாட்டானே bro நான் சொல்றேன். First aid kit. ஷோக் பண்ணிடுவானே பாரு. Invested here but influence. எல்லாம் சோலோவா இருக்காங்களே. ஐயோ ஆமா bro. எல்லா டீம் பாருங்களேன் எல்லாம் சோலோ இல்லடா இவனுங்க மேல ரெண்டு பேர் நின்னு நல்ல ஃபிஷிங் team taking huge casualties from Indonesia. சாறானுங்க ரெண்டு பேர் அந்த ரெண்டு பேர் பொசிஷன் கீழ டக்குனா இப்போ இவன் மாட்டுவான் பாருங்களேன். இப்போ இவன் ஜோன் இல்ல bro. on the card for influence Kemen. Nice. Same story for Fireflies and Alter Ego, but they're trying to rack up a couple more. Potato has to ஐயோ டாட் டச் மீ crucial duel there, but Koyoski has the bro எத்தனை டீம் bro அடிக்கறானுங்க மாத்தி மாத்தி. இங்க பாருங்க அதான் 11 பாயிண்ட் STG. ஆனா கரெக்ட்டா அடிச்சானுங்க. டாப் 1 போயிட்டானே நினைக்கிறேன். என்ன bro சிக்கன் அடிச்சறாங்க போலயே. ஏய் சிக்கன் நாக் வாங்குறாங்க. Look at a challenge maybe with 2 catch behind the rock. கியான் டைப் அடிச்சறாங்க. And now it's anyone's game. ஒருத்தன் தான இருக்கான். Pombit ஹீலிங் ஷேர் இல்ல. இவன் வேற மாமா நீ ஏன் பாத்துட்டான் bro. அங்கிட்டு போய் அடி மாமா. ஏய் என்னடா நீ என்ன பாத்துட்டு இருக்க? 6 grenades still remaining. Looks to top. இவங்க சொல்ற அளவுக்கு ஒண்ணும் ரியாக்ஷன் தரல. எஸ் நதிங் ஹேப்பன்டா. யோ சும்மா கதை கொடுத்துட்டு இருக்கீங்களா? மாமா ஒன்லி ஃபர் பண்ணோனா? இல்ல ஐயோ கத்துவாங்களே இப்போ. 15 அப்ளை ஐயோ ஸ்டேடியம் பாருங்க bro. They find the chicken dinner. The home team Alter Ego take off the headsets. Nice boys, nice. As well, so many eliminations with the chicken dinner as well. High and proud there. And lift them out from the bottom of the lobby. Guys பாத்துக்கலாம் அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, புஷ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இருங்க
வாதி வாதி அப்படி என்ன ரியாக்ஷன் ப்ரோ நான் இப்ப பார்த்தேன் அவன இருங்க டைம் பாஸ் வாதி என்ன பாட்டு ப்ரோ பாடுறாங்க அவ்வளவு ஓ ஷார்ப் கப்ல போட்டு ட்ரை ஏய் இது கொஞ்சம் முன்னாடி பின்னாடி காரா பூந்தி காரா பூந்தி சூப்பு Order rolls up right into the sidelines at top, but there's two நல்லா மேல உட்கார்ந்து ஏன் ஒரு லைவ் குவாலிட்டி கம்மியா இருக்கு damage done by top. A 1-2 punch. ஏய் அடிச்சானா Order gonna get flushed out. No, it's saved. அடிச்சா Lose the player in the process, but top and pink are both now have fallen. அவருக்கு அழுத்துறதே தெரியல ஆர்டர் அழுத்துற டேய் வெக்கமா இல்ல Maybe overcommittal on going for the flush there for top. Likely and go for these reses. Frozen, however, with a chance for Nova to change things around a little bit. The nade was cooking. வாதி ஃபேஸ் கேம் தெரியலையா? ஐயோ ஐயோ இருங்க கைஸ் சாரி கைஸ் இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டீங்களா நீங்க? புரியல எனக்கு. வாதி ஃபேஸ் கேம் தெரியலையா? இப்ப தெரியுதா? அப்பவே தெரியல. லைவ்ல தெரியாது. நேத்துல கட்ட மாதிரி. Frozen, however, with a chance for Nova to change things around a little bit. The nade was cooking and Mafioso falls. அது சோப்பு முடிச்சிட்டு இருக்காங்க. Now it's just mythic and Frozen wants to push. bro இவர பாருங்களே. full pressure-ல பாத்து through cooking that perfectly would spell the end of Alpha 7. இல்ல காத்து வீசுறாரு. bro Alpha 7 fall. Hang on a minute, where did that come from? Was that a self nade? Did they put that in earlier? யாரு bro இவரு? காத்து வீசிட்டு இருக்காரு. இந்த கடைக்குலாம் வந்து புகை போடுவாங்க தெரியுமா? கிளம்பு அடிச்சாரு. ஆனா அவன் இவரோட ஒரு ஹலோ கேக்குதா ப்ரோ ஹலோ ஷார்ப் வேறொன்னு என்னடா இது ஷார்ப் வேறொன்னு வந்து சொல்லிருப்பான். என்ன ப்ரோ அங்க போய் பாருடா. உங்களே இல்லையா? ஐயோ குயின்ஸ் ஆஃப் சானாக் முடிஞ்சது ப்ரோ. அடுத்த மேட்ச் போடுமா? எஸ் ப்ரோ. மகேஷ் பாபு மாதிரி இருந்தாரா? நானும் ரியாக்ஷனோட பெருசா எதிர்பார்த்தேன். அப்படியே அமைதியா உட்காந்துரு சாக்குல உட்காந்துட்டாரு. அவ்வளவுதான். ஷார்ப் வேற வந்து கலாய்க்கிறான், வேற ஒன்றும் இல்லை. கைஸ் பார்த்துக்கலாம். அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க. 500 லைக்ஸ் போடலாம். லைக் பண்ணாம இருக்கீங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க. புதுசா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கைஸ் பெல் பட்டனால போட்டுக்கோங்க. ஓகே 15 finishes winner chicken dinner in BGMI showdown. ஓ இது BGMI showdown. ஓகே அந்த மேட்ச் எராங்கலா இருக்கும். எராங்கலா மிராமர் நினைக்கிறது. மிராமர் இராங்கல்ல வேற பேக் டு பேக் நினைக்கிறது. அது இல்ல பரவாயில்லை. எஸ்டி மாமா மேலே ஏறிட்டாங்க. எஸ்டிக்கு மேலே ஏறிட்டாங்க. என்னையாஸ் அங்க லெஜெண்ட் வாதி. இந்த லெஜெண்ட் வாதி எப்பதான் புரியலையே. லெஜெண்ட் வாதியா இப்பதான் சரி வருதாவா? अरे वाह अच्छा रे भाई भाई लैटर ला भाई I'm a god. அது சிரிச்சா பாத்தீங்களா? ஆர்டர் சிரிக்கிறான். அவன் ஜெயிச்சா கூட சிரிக்க மாட்டான் ப்ரோ. இது சிரிச்சிட்டான் ப்ரோ. ஒன்னே டீம் நடந்ததுக்கு ஒரு நாள் என்ன பண்ண முடியுமோ நீ பண்ற. நம்ம கிட்ட நான் எப்படி பாக்குறது? நீங்க தான் ப்ரோ இருக்கணும். அங்க உங்ககிட்ட தான் வருவாங்க. லூட் அடிக்கும் போது பாத்து அடிங்க ஓகேவா ப்ரோ? சுல்தான் இறங்குறது இங்க தான் இறங்குவான். அவங்கள வந்து நாக்ஸிக்கு சுல்தானா ஓபன்ல ஓடிறாங்க ஓகேவா? ஆரஞ்சு தான் இறங்கிடுவாங்க. ஐயோ சுல்தான் மேட்சா ப்ரோ? அவங்க தான் லூட் அதனால வந்து ஒரு இது கலக்கிட்டு போயிட்டாங்கல சுல்தான்லாம். பேரை கேட்டால சும்மா வந்துருதுல. இந்த அவுட்ஃபிட்லாம் இருக்கா இல்ல ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்களா? ஞாபகம் இல்லையே. அக்கவுண்ட்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கா? இங்க வாங்க இதெல்லாம் இல்ல மார்க் ப்ரோ. எனிமி எந்த மாதிரி பில்டிங்ல எனிமி நீங்க? இதுல பாரஸ் இதுல. ஆமா அங்க அடிக்கிற மேல. இங்க போய் ஆடு. அங்கடா வா. டீ 2 ஸ்பிட் ஆடல. ஒருத்தர் இங்க ஆடு. என்ன கூப் கொடுத்துட்டு போ ஸ்ட்ரைக்கர். மேக்ஸி கேரி அங்க போய் ஆடுங்க. போங்க ரெண்டு பேரும் அங்க போங்க. ஸ்ட்ரைக்கர் நீ கூட இருவா. லோட் நீ பாத்து. அதான் ப்ரோ ஹெட்ஷாட்டா அடிச்சான். நான் மட்டும் சேஃப் வச்சுக்கோ. லேண்ட்ல வந்தான் ப்ரோ. லேண்ட்ல வந்துட்டு நீ வேலையில இருந்து யார் வரதுமே பாத்துக்கோ. ஸ்ட்ரைக்கர் அவ்வளோ பேச மாட்டான். அப்படியே வந்து முடியுமா? போடு சிரிச்சுப்பான் சுல்தான். நீ போடுங்க. ஸ்மைல் இன் பெயின் ஐ அம் ப்ரோ. ஸ்ட்ரைக்கர் கேரிலாம் எங்கயாவா? ஸ்ட்ரைக்கர் கேரிலாம் புஷ் பண்ணல அடிக்கணும் ப்ரோ. புஷ் பண்ணல அடிக்கணும். சென்னையில இருக்காங்க ரெண்டு பேரும். ஸ்ட்ரைக்கர் கேரி இங்க எனிமி மார்க் கேரி வர்க்குக்கு போறான். ஸ்ட்ரைக்கர் பிஸியா இருக்கான். 90 ரொம்ப பிஸியா இருக்கான். ஓ என்ன இத்தனை டீம் வரானுங்க பக்கத்துல? அங்க ஒரு டீம் வருது.
ஆரஞ்சில ஒரு டீம் வாட்ச் அவுட்ல ஒரு டீம் மேப்ல வந்துறீங்களா நான் முன்னாடி ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு ஓகே ஜோன் முடியறாமா ஜோன் முடிஞ்சற பாத்துக்கலாம் டேய் வண்டி எதுக்கு இப்படி விட்டுருக்க நான் மட்டும் அடிக்குறானுங்கப்பா ஜிஜி புரியல எனக்கு ஓ பக்கம் வரவா என்னையா சொல்ற ஒருத்த ஜிடி ஆடுறான் யார் அது இன்னொருத்த ஸ்ட்ரைக்கரா சரி சரி இது போல இது இப்ப கிளியர் ஆக நினைக்கிறேன் இது போங்க அது பாருங்க இது ஏறி பா இங்க போங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இங்க போங்க ப்ரோ நான் வேன் வச்சிருக்கேன் நீங்க கிளம்புறா இவன் கிளம்புறான் ஒரு கோப் கிளம்பிட்டாங்க இருந்து எங்க இருக்கு கேரி பிக்கப் சஃப்ரான் குனாஃபா இரு ப்ரோ நான் அங்கடே வந்துறேன் ஆமா இங்கே வந்துருங்க ப்ரோ இங்கே வாங்க எல்லாரும் இங்கே ஆடிலாம் ஸ்ட்ரைக் நீ காம்பவுண்ட் லாங் வச்சு டக்குன்னு பசிக்குதுன்னா சாப்பிடலாம் முன்னாடி இருக்குது சும்மா உள்ள வாங்க லெஃப்ட்க்கு அப்படி போலாம் ஆரஞ்சு கப் போலாம் இந்த மேட்சா சும்மா டாப்ல ஜோன் பக்கம் அடிக்க வேணாம் எத்தனை பேர் வந்தா ஸ்ட்ரைக்கர் ரெண்டு டின்னர் அடிச்சனால ஆரஞ்சு ஒரே பாயிண்ட் ப்ரோ லாங்ல அவன கொளுத்து ப்ரோ பாயிண்ட்ஸ்ல வந்துச்சா ஓவரா வந்துச்சு 93 அவனுக்கு ரெண்டு டின்னர் அடிச்சனா சைக்கா ப்ரோ சைக் பண்றாங்களே நான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கேமின் நோவா 282 ஆல்பா 780 பரவாயில்லை அது 93 இவனே ஏறிட்டு ஒரு மாமா 9வது பொசிஷன் from DRS, so yep. Hey, Nepal slowly but surely showing Stalwart Esports 15, Vampire Esports 16, Buriram 17, 14, Altrigo. Altrigo dinner அடிச்சும் வைமுல தான் இருக்கறான். ஈவல்ஸ் கூப்பிடுங்க. ஆனா அது இது மட்டும் சொல்லிடாதீங்க என்ன 1v1 அப்புறம் அது ஏதோ பேசுவான். அவரே அதே பாத்துறத நேரம். ப்ரோ என்ன ப்ரோ வாம்பயர் 16ல இருக்கானுங்க எனக்கு அதான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு பரவாயில்ல. ஏறிடுவான் வாம்பயர்ல ஏறிடுவான். அப்ப சால்வாட் ஏற மாட்டறான்றீங்க ஏற மாட்டான் வாம்பயர் வாய்ப்பில்லை ப்ரோ. லெஃப்ட் லாங் ஜோன் அவுட் நாக்க கில் எடுங்க லெட்ஸ் ப்ரோ ப்ரோ இங்க இருக்காங்க வாட்ஸ்அப் பாருங்க நான் போய் ஃபினிஷ் பண்ண பாக்கவா இல்ல போய்லாம் புஷ் பண்ண நம்ம இங்க புஷ் பண்ணோம் இவனை புஷ் பண்ண நம்ம இப்போ ஆமா மூணு பேர் புஷ் பண்றீங்களா அவனை ப்ரோ மூணு பேர் ஒட்டுக்க போங்க ப்ரோ பக்கில போ ப்ரோ புஷ் பண்ணுங்க ப்ரோ ஓஜில ஒரு மேன் லாஸ்ட்ல இது ஓஜி ஆமா கவரப்பா நாக்கு வாங்கிறாதீங்க பின்னாடி வாங்கிறாதீங்க பின்னாடி ஸ்ட்ரைக்கர் பின்னாடி கவர் கொடு நைஸ் கிளட்ச் கார்டு ஐஎன்எஸ் முன்னாடி பாட்டேன் ப்ரோ அப்ப லெஃப்ட் கார்டு ரிசீவ் ஆமா ப்ரோ இந்த வீடியோ எல்லாரும் பாத்துக்கறேன் ப்ரோ இதனால ஒரு திரும்பி பார்த்து ஒரு இது பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் ப்ரோ வெறியேத்துறதுக்கு தான் ப்ரோ இது எந்த ரிஜ் போங்க எந்த ரிஜ் புஷ் பண்ண போறீங்க இதானே ஓகே இது போங்க தெரியல இருந்தா இங்க இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் ஆப்போசிட்ல இருந்து அடிக்கறான்யா ஆப்போசிட்ல இருந்து அடிக்கறான் ஆப்போசிட்ல அடிக்கறான்டா ஏ பிரிக்ல இந்த வியூருக்கு பார்த்து வேற ரைட் இந்த வேரோஸ் கிளியரான்னு பாருங்க வேரோஸ் கிளியரா தான் இருந்துச்சு வேரோஸ் நம்ம ரைட் வேரோஸ் எடுக்கலாம் ஆமா ப்ளூ வேரோஸ் போலாம் வாங்க நான் பிரிக் கவர் குடுறேன் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் இத குத்துங்க போங்க நான் பிரிக் கவர் குடுறேன் பிரிக்ல இருந்து அடிக்காம ஆமா இத குத்துங்க இத குத்துங்க ரைட்டுக்கா ஆமா ரைட்டுக்கா ஃபுல் ரைட் இந்த டிப் வழியா போய் பிரிக்ல இருந்து ஸ்மோக் இருந்துச்சு நான் பார்த்தேன் இங்க போங்க இப்போ நான் கிளம்பி வரணும் எனக்கு கவர் கொடுங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்துக்கறேன் இருங்க இதெல்லாம் ஃபுல் ஃபேனிக் மோட் திடீர்னு இப்படி ஒருத்த வந்து புஜுக்குன்னு பண்ணா நமக்கு ஃபேனிக் ஆகுமா ஆகாதா ஏ ஃபுட் பிராண்ட் என்கிட்ட ஃபுட் ஆமா நான் ஒண்ணு வந்துருங்க காங்க கிளம்பிருங்க ஃபேனிக் மோட் போய்ட்டேன் நல்லா ஏதோ இரு ப்ரோ நான் போய் கிளம்பி கேவலமா அடிச்சனா நான் அடிச்சிட்டேன் ப்ரோ நீ கிளம்பு ப்ரோ நான் நேடு போறேன்டா நான் just a random that what if Aceblack acted as brick பின்னாடி ஸ்மோக்ல இருக்கு ஓகேவா brick நினைச்சேன் ஓ அந்த பிரசவமாயிட்டு அப்படி தெருவா நடப்பால எதுவா இல்ல இருங்க ப்ரோ இல்ல புரியலையே ஜி இத நம்ம கிளியர் பண்ண பாருங்க ஆரஞ்சு கிளியர் பண்ணுங்க ஸ்ட்ரைக்கர் மடி கிளியர் பண்ணி போங்க நான் இவனை பாத்துக்கறேன் குட்டி என்ன ஒரு இது உங்களுக்கு தொலைநோக்கு பார்வை இப்படி இருக்க கூடாது ப்ரோ அந்த சி தொலைநோக்கு பார்வை இல்ல அது பேர் என்ன சிந்தனை திறன் இப்படி இருக்க கூடாது மேடம் பாத்தீங்களா இல்லையா அவனை ஒருத்த படுத்திருக்கான் பாருங்க வண்டி வந்த சவுண்ட் கூட கேட்காம அப்படி படுத்தே இருக்கான் கால் பண்ணு நீ ஆப்போசிட்ல எல்லாம் location டெட் பிரேக் எஸ் ரெடியூஸ் வால்யூம் இல்லையா வந்து போமா ப்ரோ நம்ம ஜோனே மேக்ஸி ப்ரோ நீ பிரேக் பாத்துக்கோ ப்ரோ சரி நான் பிரேக் பாத்துக்கவா ஓகே மேக்ஸி ப்ரோ நான் சொல்றேன் பாருங்க இதுல ஒரு ஆடிட்டு இருக்கா இத மட்டும் பாத்துக்கோங்க இன்ஃபா கேட்டுக்கோங்க வாட்ச் அவுட் பாத்துக்கோங்க ப்ரோ மேக்ஸி ப்ரோ அதுல ஒருத்தர் இருக்கான் ஓகேவா என்ன ப்ரோ
ஃபுல் பேனிக் மோட்ல பேசிட்டு இருக்க மாதிரி தெரியுதா ப்ரோ அது வந்து கால் கேட்கணும் உங்களுக்கு நம்ம பேசுறது அப்புறம் விட்டுருவாங்க கத்தி கொடுக்கணும் ப்ரோ இங்க பாரு நான் ஒண்ணே சொல்றேன் நாக் செக்யூர் மட்டும் வாங்காத யார் ஓகேவா சிக்கன் ஜோன் ப்ரோ ஒண்ணே ஒன்னு சொல்றேன் சிக்கன் ஜோன் என்ன ப்ரோ ஒண்ணே ஒன்னு சொல்றேன் நாக் செக்யூர் மட்டும் ஆவா ப்ரோ இந்த மாதிரி அந்த ஓவர் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிரும் ப்ரோ ஆரஞ்சு வந்து ஓபன்ல வரானுங்க ஆரஞ்சு வந்து ஓபன்ல வரானுங்க பாருங்க வெரி வந்துரும் கில் அடிச்ச உடனே எல்லாம் நிறைய கில் வச்சிருந்தாங்களா பிரிக்க குத்துறானுங்க பிரிக்ல ஒரு நாக்கு நான் ஜோன்ல வரேன் பிரிக்ல ஒருத்தன் நாக்கு இன்னொருத்தர் இருக்கான் பிரிக்ல இன்னொருத்தர் இருக்கான் யோ இன்னொரு கில் வரல அதுடா பிரிக்ல இல்ல ஒருத்தனை செக்யூர் பண்ண இன்னொருத்தர் இருக்கான் அவன் நாக்கணும் இங்க போனா ஆமா அப்படிதான் நினைக்கிறேன் தெரியல இன்னொருத்தர் கீழ எல்போ பிடி ஓகே நான் பாத்துறேன் நான் பிரிக் பாத்துறேன் நீங்க அங்க பாத்துக்கோங்க நீங்கலாம் கை போடலாம் Watch out. ஃபைம் கம்மியா இருக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க கரெக்ட்டா சைலண்ட் ஆச்சு ஓவர் என்கேஜ் ஆயிக்காது ஓகேவா ஈஸி மேட்ச் அதான் ப்ரோ கேம்பிங் தான் ஹோல்டிங் போட்டு கேம்ப் அடிச்சிட்டோம்னா தான் டின்னர் வரும் இப்போ நாக் செக்யூர் மட்டும் தயவு செஞ்சு ஆடுவாங்க ஓகேவா நான் பாப்பேன் இந்த மாதிரி எத்தனை தடவை சொல்றேன் பாரு யோ வெஹிக்கிள்லாம் ஜோன்ல எடுத்துனே ஸ்ட்ரைக்கர் உள்ள இருக்க வெஹிக்கிள் எடுத்து ஜோன்ல எடுத்து விட ப்ளீஸ் ஓவர் என்கேஜ் ஆகாத ஓவர் கிரஸ் ஆகாத நீங்க ரெண்டு பேர் வருவாங்க இப்ப ஸ்மோக் போட்டு நீங்க அடிப்பீங்க கீழ வந்து வெளிய வர எல்லோ வெளிய வர ஸ்ட்ரைக்கர் வா என்ன சப்போர்ட் ஆமா அவன் தான் வெளிய வர சப்போர்ட் வேணுமா ஆமா அவன் கவர் வச்சு போறான் அவன் கவர் வச்சிரான் வைக்கிறான் ஆல்ரெடி அவனை பாத்துக்கோ நான் சைடு பாத்துட்டு இருக்கேன் கிட் கோட் போட்டாரு டீம் கோடா ஓகே உள்ள இருக்க ஒருத்தன் அடிக்குறீங்க ஹேக்கர் அவன் குளிச்சு வந்தான் என்ன ப்ரோ புரியலையே இங்க ஒருத்தர் இருக்கானே இது பாத்தீங்களா அந்த கல்ல என்ன கல்ல ப்ரோ இப்போ இந்த கல்லு தெரியுதா இந்த கல்ல பாருங்க இந்த கல்ல பாருங்க கல்லு இப்போ இந்த கல்லு வந்து அப்படியே உருமாறு பாருங்க பாருங்க இங்க எப்படிடா நினைக்கிறேன் ஸ்மோக் வந்துட்டே இருக்கு என்ன ப்ரோ இது வியூ கட்டா வருங்க ஐயோ நீங்க போட்ட கிரனேட்ல உடனே யாரா சுட்டுப்பாங்க கல்ல உடைஞ்சிருக்கு அது அந்த சைடு நினைக்கிறேன் பண்ணாக்கல நேடு போட்டு ப்ரோ வெஹிக்கிள் எடுத்து போய் குத்தணும் ப்ரோ டேய் படிச்சு நாக்க போனா எங்க இருக்கா அது செக்யூர் பண்ணல நேடு போட்டு ப்ரோ இந்த வீட்ல இருப்பான் ப்ரோ கேம்ப் ஸ்ட்ரைக்கர் முன்னாடியே கில் எடுத்துட்டேன் டேடா நாக் கில் போ நைஸ் மூணே பேர் ஈஸி இந்த கமெண்ட் பாரு இதுல ஒரு திருப்பா நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு அதுல யோ வண்டி எடுத்து போகாத அங்க பின்னாடி ஆள் இருக்கான் நைஸ் ரெண்டே பேர் த்ரோ பண்ணாத பொறுமையாடு தெரியாது எங்க இன்ஃபோவே இல்ல இரு வரேன் எங்கடா அந்த வாளாடா ஸ்ட்ரைக்கர் ரைட்ல இருக்க போறான் பாத்து பின்னாடி வா கேரி நாக்கிட்ட வாய்ஸ் பாத்தீங்களா ப்ரோ ஐயோ நாக்கிட்ட திட்டுவாங்களே இது பின்னாடி வா நீ பின்னாடி வா 1 HP அவன் லெஃப்ட்ல வந்தவன் வா ஏறு எல்லாம் ஏறு வா ஸ்ட்ரைக்கர் மாடி எங்க ஸ்டீல் பண்ணி ஜிஜியா என்ன ஸ்மோக் போட தெரியாது ஆரக்குமே நைஸ் இந்த டி-ஷர்ட் அடுத்த பாத்துக்கிறேன் நல்லாவே இல்ல அந்த டி-ஷர்ட் நல்லாவே இல்லையா ப்ரோ ஆமா அது அவங்க கொடுத்தது நம்ம இதுல கொடுத்ததுக்கு அது எவ்வளவு பரவாயில்ல ப்ரோ அவங்க HHல ஒண்ணு கொடுத்தாங்க பாருங்க அத பாடுறதுக்கு இது போட்டுக்கலாம் இது நல்லா அதை விட இது கம்பேர் பண்ண எவ்வளவு பரவாயில்ல பார்க்க நல்லா ஆனா அது குவாலிட்டி கொஞ்சம் நல்லா தான் ப்ரோ இருந்துச்சு நம்ம இதுல பார்க்கவும் நல்லா இருக்காது குவாலிட்டி குட் ஓல்ட் மெமரிஸ் அமகைஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி வீடியோக்கு யாராவது லைக் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா நீங்க லைக்கை போட்டுக்கோங்க இது ஏன் சேனல்ன்றதுனால நானே லைக் போட்டா நல்லா இருக்குன்ற ஒரு காரணத்துக்காக நான் லைக் போடல இல்லை இந்த மாதிரி சேனல்ல அப்பப்போ ஏதாவது பழைய வீடியோலாம் பார்க்குறீங்கன்னா இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு அப்படியே மனசுக்கு வந்து லைக்கை போட்டுக்கோங்க ஓகேவா கைஸ் சரி கைஸ் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோ முடிஞ்சது இன்னும் 2 மேட்ச் இருக்கு கைஸ் இதுல ஒன்று ஏன் வீடியோ இன்னொன்று வந்து ஸ்ட்ரைக்கர் அடிச்ச ஒரு வீடியோ வச்சிருக்கேன் ஸோ அதனால
லாஸ்ட் மேட்ச்க்கு நம்ம இல்ல அடுத்த மேட்ச் லாஸ்ட் மேட்ச்க்கு ஸ்ட்ரைக்கர் வீடியோ சேர்த்து என்ன ப்ரோ நாளைக்கு மேஜிக் ஷோடா நாளைக்கு மேஜிக் ஷோ ப்ரோ நாளைக்கு வந்து ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வராரு நம்ம லைவுக்கு தெரியுமா ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் ஃபேஸ் கேம் வரும் நாளைக்கு லைவ்ல ஃபேஸ் கேம் உங்க வீட்டுக்கா நம்ம லைவ்ல ஸ்பெஷல் கெஸ்டோட ஃபேஸ் கேம் வரும் நாளைக்கு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் மாமாஜியா இல்ல நீங்க அது சஸ்பென்ஸ் நாளைக்கு தான் சொல்லுவேன் நாளைக்கு வந்து லைவ்ல ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வந்து ரியாக்ட் பண்ண போறாரு வாட்ச் பார்ட்டி one mom on hutchin choice bro one mom la illa bro who are going for it as a backup drop location. நீங்க பண்ண ரீல்ஸ்லாம் காமிங்களா ப்ரோ நான் ரீல்ஸ்லாம் பண்ணதே இல்ல ப்ரோ ரீல்ஸ்லாம் இன்னும் பண்ணும் ப்ரோ நிறைய ஐடியா வச்சிருக்கேன் பட் அத ரெக்கார்ட் பண்ண உட்கார்ந்து breaking out wide a little bit further west for them they'll head towards Kameshki and Stalber probably swing down towards the other என்ன ப்ரோ இவன் குதிக்கும்போது பாருங்க எல்லா சிட்டியும் தெரியுது அப்படியே ப்ரோ ஷெல்டர் ஜோன் ப்ரோ Really big game here now. இப்பதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் பண்ணோம் இதே மாதிரி தான் ப்ளே பார்த்து இருந்துச்சு இல்ல கரெக்ட்டா வந்துச்சு அதனால என்னடா மாத்தி போலாம் நான் மிலிட்டரி பேஸ் போலாம் மிலிட்டரி பேஸ் ஓகே ப்ரோ காட் பிரெடிக்ஷனா இதே மாதிரி தான் இங்கிட்ட இருந்து அங்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் நம்ம எல்லாரும் நான் செல்ட்ரே நீங்க ஸ்கூல் அப்படி அதனால இந்த மேட்ச் வித்தியாசமா மிலிட்டரி பேஸ் சொல்லுவோம் ஒரு எதிர்பார்ப்பு தான் வந்துடாதான்னு சொல்லிட்டேன் ஐயோ ஜோன் பிரிட்ஜ்ல தான் முடியும் நம்ம இது அதனால ரசாக் பின்னாடி ஒரு ஏரியா இருக்கு பிரிட்ஜ் மாதிரியா எங்க தான் முடியும் போலாம் அப்பமா கம்மியா இருக்கும் நோவா இந்த சைடு இருக்கு गाइस போல் போடுமா ரெண்டு லெஜெண்ட்ஸ் கடையில போல் போட போறாங்க யார் நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வேணும்னு bit of a change of pace here for Optus. I like this as well. It's a good adjustment. Considering we Start saw up 4AM get ahead of them, நாளைக்கு they're வந்து a bit worried to move off to that eastern side. Instead now they have Korea who would you like towards to Zaki, Alpha 7 Mythic over towards shooting range looting that அவளலாம் area. பண்ணுவா bro A lot of great points now going forward. They can move over towards and 4AM might not be able to get the drop on them, getting ahead much quicker. Still, for 4AM and Alpha 7, this is probably the best opportunity for them to get a very nice and central spot. Rozok still open, so teams like Alter Ego, Influence Kevin against Naya can quickly get across the bridge as well. Special name போடலாமா Opt to head up towards Stalber. In fact, as soon as யார் they போடலாம் they stop moving down towards Naya, picked up some of the in that area towards Stalber and started looting. So smart move from them. This will give them a chance to a few times in the last couple of games that they have been outside of the circle with no real hope to push through. இது லிஸ்ட்ல இல்லையடான்றீங்களா வேற யார் போடலாம் வேற வந்து லெமு போடலாம் இல்ல லெமு வேண்டாம் ஐயோ நீங்க எதுக்கு லெமுட்ட கேட்டேன் அவர் அவேலபிள் இல்லன்ட்டார் the western bridge இல்ல இந்த மூணு பேர் கூட என் பேரை போட்டீங்கன்னா காம்படிஷன் டஃபா இருக்காது ஈஸியா இருக்கும் எல்லாரும் என்ன சொல்வாங்க ஆமா சரி அப்ப இப்போதைக்கு பிளிட்ஸ் டூத் மட்டும் போடுமா towards Novo and military base they won't have had பக்கமா போட்டு எல்லாரும் என்னதான் சொல்லிடுவாங்க get this loot on board எனக்கு தெரியும் helmet invest there full top vote करो गाइस vote करो wolves making அது எப்படி உங்களே bro அது பண்ணலாம் bro அவங்களோட ஃபீட் வந்து அது ஒரு இது இருக்கு அதுக்குனே வெப்சைட்ஸ்லாம் இருக்கு அதுல இருந்து நம்ம அந்த லிங்கை மட்டும் எடுத்து நம்ம OBSல காப்பி பண்ணி போட்டா என்ன bro பண்றானுங்க இந்த தீம் பார்க்லாம் அந்த வாட்டர் ரைடு போகும் தெரியுமா நம்ம இப்படி போயிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு நோவாவோட கம்பேக் பிளட்ஸ் வர மாட்டான் தோத்து வர மாட்டான் தெரிஞ்சு பிளட்ஸ் தான் வருவார் அவன் இங்க இருக்காரு அவர் மட்டும் அவேலபிலிட்டி பாரு in a really good position to actually start catching up a lot of these other teams. ஆர்கே பிஸ்மில்லா பாப்பா really good standout ஸ்ட்ரைக்கர் கேட்டேன் bro ஸ்ட்ரைக்கர் லெமு ரெண்டு பேருமே கால் பண்ணி கேட்டுட்டேன் ஸ்ட்ரைக்கர் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் ப்ரோன்ட்டான் லெமு ப்ரோ வந்து நாளைக்கு சண்டே சோ லெமு ப்ரோ நாளைக்கு சண்டே ஆஃப் பண்றனால அவரும் கொஞ்சம் கஷ்டம்ட்டாரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரானா லெமு இல்ல சண்டே ரெஸ்ட் ப்ரோ இருக்கு என்ன நடந்தாலும் லைவ் பார்க்க வர மாட்டாரு சண்டே கொஞ்சம் மத்த நாள்லாம் வந்திருப்பாரு இல்ல ப்ரோ டெய்லி லைவ் போடுறாரு அவரு காலைல லைவ் போட்டுட்டு இருக்காரு கிளாசிக் லைவ் போடுறாரு காலைல போறாதான் நான் பாக்கல can you remove that poll bro please evil story Jordan fourth is also tied between இவன்ட்ட ஃபேஸ் கேம் இல்லையே ப்ரோ இருந்தா இவனையும் போட்டுட்டானே right at the door சர்டிபிள் டெல்லி ஃபேஸ் கேம் ரெண்டு பேரும் வேணானா என்ன போடுறதா என்கிட்ட கூட ஃபேஸ் கேம் இல்ல எப்படி போடுவீங்க ப்ரோ நீங்க யாரு ப்ரோ ஒரு ராயல் கிங் ஆஃப் ஓமன்ட்ட ஃபேஸ் கேம் இல்லனா எனக்கு புரியல ப்ரோ
definitely slipped away. No longer that safety net beneath them. bro third ஆப்ஷனா அபினவ் குருநாதன் போடுங்களா ரைட் bro Getting the boots dug into the ground. ஸ்ட்ரைக்கர் மேல செம்ம காண்ட்ல இருக்கீங்களா bro கேட்டேன் ஒரு 4 மணி நேரம் லைவ் போடுறியாடான்னு இல்ல bro கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படினா 4 மணி நேரமா அப்படினா சரி ஓகே விடு நீ Influence came in. ஒரு மேட்ச் இல்ல 30 மினிட்ஸ் வாங்கன்னு சொல்லி நான் வந்திருப்பேன் ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் கொடுத்து மறங்க Team was a favorite of mine honestly coming from லேப்டாப் Western teams in fact. லேப்டாப் வச்சிருக்கானே சூர்யா I include இப்போ பாருங்க as well சூர்யா என்ன சூர்யா நீங்க 1 இயர் சம்பாதிச்சிருக்கீங்க அச்சஸ்ல drop offs in performance over in the group ஒரு கம்ப்யூட்டர் பிசி செட்டப் போட்டுக்க வேண்டியதானே நீங்க வேற கடைசில எங்களுக்குலாம் மாதிரி கொஞ்சம் மைனஸ்லாம் பண்ணி எங்களுக்கு வந்து ஒரு கொஞ்சம் வரும் ஈவில்ஸ்க்கு பில் போட்டு கொடுத்தாங்க கடைசில வருது லிஸ்ட் மைனஸ்ல வருது bro ஈவில்ஸ் காசு கொடுறாட்ட சிரிப்பு bro சரியான சிரிப்பு ஈவில்ஸ் சரியா தலையில கைச்சிட்டு உட்கார்ந்தான் அங்கேயே இருந்தாரா ஸ்டே அங்க தான பண்ணிருந்தாரா always in the conversation பாவம் ஈவில்ஸ் சரியாலானா coming into PMGC. பேசி தான் அப்புறம் குறச்சாங்க We were worried that this was a team that had dropped off தலைவன் மாண்டியா points from number 2 the group stages and நம்ம didn't டைம் manage to get one of those அந்த top டைம் நம்ம வந்து ஒரு நாள் தள்ளி the European regional which would have seen them in had they not been up the top for the PMGC points from Turkey. From the PMPL points, sorry. Shooting range zone வரும் வாய்ப்பு இருக்கு bro. Shooting range ல 4 பில்டிங் இருக்கா. நான் ரைட் சைடு மேல warehouse இந்த மூணு சைடுல தான் வரும் நினைக்கிறேன். Blasted out and now here they are in Jakarta in the finals. Tied for the top spot. This is a team that I don't think too many are going to be worried about from here on out. Yeah, some seriously clutch players on the side of S2G. You saw that throughout the group stage. Seriously potent moments from them. அங்க போயிட்டு வரணும் நம்மள வந்து அப்படி தான் போயிருப்போம் discount honestly I think every single golden hand Garia role to play guys final likes ஒரு 20 likes தான் guys லைக் பண்ணாம யாரா இருக்கீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க in any team தங்க கைகள் fall back on in those dangerous moments நண்பர்களே பாத்துருக்கீங்களா லைக் பண்ணிக்கோங்க புதுசா என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஆர்கே ப்ரோ இயற்கை அலைங்கிறது ஒரே நிமிஷம் வந்துறேன் currently in 7th place I will manage between Fireflux and 4AM. guys வேற யாராவது ஐடியா வச்சிருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்க யாரு ஆனா வேற யாரும் ஃபேஸ் கேம் வச்சிருக்கீங்க வந்தாலே ஆனா வர ஆளா இருக்கணும் அந்த மாதிரி யாராவது சொல்லுங்க நான் வர்றது பிரச்சனை இல்ல கேமரா இருக்கானா இந்த கேபிள் எதுவுமே இல்ல இந்த ஸ்டார்ட் லேப்டாப் இருக்கு அப்படியே வருது meld into that middle pack நான் டிஸ்கார்ட்ல இருந்து வர நீங்க காட்டிக்கிறீங்களா Vampire now 16th place on the table 13 points clear at the bottom there மாண்டி திரும்ப வரா bro அவர் டெய்லி திரும்பிட்டு தான் bro இருக்காரு on the desk that Satani had indicated that they weren't going to change anything. It seems that is true. டெய்லி திரும்ப வராரு and unfortunately for them not changing anything means that they are going to continue to perform under expectation in a way that striker மேல செம கான்ல இருக்கு is not what you'd expect of a PMWI champion. Evil Surya PCL I mean pretty fast sums of money there as well. Yeah, I think Max was actually talking to Corpus about this on the desk. They said that now they are going to make some changes coming into this match 4. So there are going to be some differences for Vampire Esports. We'll see exactly what those are. Looks like they are moving a lot earlier than usual. I think that was necessary at this point in time. I don't think you can really play edge with this. Ooh. With this level of players, these level of teams, they can quite easily hold on these compounds. Once they pick up a priority compound, very difficult to dissuade them from that position. It has to be a very clean crash. We haven't seen a lot of those recently just because of how skilled these players are at holding. It is very, very difficult to make those crashes, and unless you can capitalize your third party on the engagement, unlikely you'll get away with it unscathed. S2G, two heavy hitters in the lobby. Takes a lot of damage early. Order cannot find the lineup. Order moves on down and a sliver of HP. Gets the flush as well. Frozen and Order in still, but in comes Silas and Hamzy for backup. They swipe each other away. Hamzy's run himself over with the vehicle, and Hamzy's low on the HP as well. Looks for the flush off the Paraboy. நோவாக்கு ஏதோ சம்பவம் நடக்குது போல chaos here Black. That rundown so unfortunate. I think they got out of the vehicle just a little bit late. A little bit early. Momentum base. You can hit and get out quite safely. Fortunately for S2G, a little bit too soon. Everything came crumbling down around them because in reality of things, that was S2G. A very quick response.
இல்ல வண்டியை வெடிக்க வச்சிட்டாங்கல்ல ஃபர்ஸ்ட். இதுக்கு அப்புறம் அவங்க மாத்த Down முடியாதுல. they go. And Hey, Alpha car 7, வச்சு I கூட mean, ட்ரை பண்ண literally முடியாது. just spoke about it, right? Unless அவன் you உள்ள get இருக்கதே third அவனுக்கு party in an தெரியாது. engagement, it's going to be difficult to Central roll up zone unscathed. That's exactly what Alpha 7 இல்ல managed to அவனுக்கு do மேல இருந்து here. அடிச்சுதான் IHC going to be peppering them from the back now as well. Two players underground, border frozen for Nova. Bro, zone இங்க முடிஞ்சு நோவா ஜெயிச்சிட்டான்னு என்ன bro ஆகும்? IHC looking to move through, but Mafioso has got the oversight to slow him down, to give his teammates room to breathe. இல்ல நோவா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ப்ளிட் ஆனாங்க. T2K dinner loading Absolutely required here as well, John, to get them back into bro the order upload order channel 3 eliminations. ஏய் வரானே bro வெளிய வர முடியுது. Now having to deal with IHC. இல்ல அடைக்கறான்ல. Clear out their way, so return வரானே மச்சான் வராங்கடா ஓடுறா. Nova just 2 players hiding in the bunker here. It's an okay start, one elimination, but they've got to go a little bit further than this. And right now, Alpha 7 in pitch warfare, unlikely they're getting out from underneath this bunker. They are locked in. Mythic tries to keep them pouring down the stairs. Try to bank it off the wall. Does take a little bit of damage. இல்ல அவன் கரெக்ட்டா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் போறான். அதான் இப்ப சொல்லிட்டான் நீ அமைதியா பின்னாடி உட்காரு நேடலாம் போட்டு முடிக்கிட்டோம் அவ்வளவுதான். Oh, steps back up towards it. ஆர்டர் வாங்கிட்டு ஓடுறான் பாரு. Backed off. Such a Saturday high time route of English. You can't really push down here. வண்டியை உள்ள போட்டு அமுக்கி வெடி விட்டு வெடிறானே. With 3 players, it's likely that you do lose this. With 4, you might have a chance at it, but even then it's super risky. ஒரு வண்டி ரெண்டு வண்டி அடிச்சிருக்கு. ஒரு பக்கி ஒரு ஜீப் அடிச்சிருக்கு. அதுக்கு அப்புறம் உள்ள ஒரு ஜீப் தனியா அடிச்சிருக்கு. Zone edge இருக்கு bro. The refrags on the 4 would have been a little bit dicey. The guys coming through from Nova. Great shots coming in from you. This guy is an adaptive player. A freak when it comes to speed. His reactions so good. ST block அடிக்குறானுங்க அந்த bridgeலயே அடிச்சிட்டாங்க இந்த bridgeலயே அடிக்குறானுங்க. ஆர்கே bro ஒரு ஊர்ல யார் couple more players still to go and a northward shift again for the players on the south side. Keeps Severny in it in the south point of it. As Wolves taking on 4 and going back and forth. This is on the east side of Severny in the hills, right on the crash, and 4 angry men sweep them aside. You were talking about consistently and staying in that conversation when you were referring to influence Canada. They're always there. I feel like 4 angry men have a similar reputation, but they just haven't stood up as much. Some unfortunate games for 4 AM. Yes bro, show your son now. Not quite able to get as far as they'd like, and I think some of that has been due to circles today. தெரியல bro அதான் யோசிச்சு பார்த்தேன். எனக்கு தெரியல maybe hold out the guys from Geek Fam. நான் யோசிக்கவே இல்ல. bro வேரோஸ் டவுன் bro நான் சொன்னேன்ல வேரோஸ் தான் ஜோன் அடிக்குறேன் bro. இல்ல கீக்கும் 4am செந்தி பிளாக் பண்றானுங்க செம்மையா. The time they had swinging across in the parachutes. ST துரத்திட்டே வரானே bro கீக்கு. They've moved into a very central spot. செய்யணும்னு முடிவு பண்ணிட்டானே போல. Should assist in the rest of the game. A lot of points being taken away. I say points, sorry, players being taken away from the team to the top 5. Only Inca remains at full force. We've seen the for a long time in the circles. 5 blocks lead over towards IHC, that is inside Severny, the northern end of it. So with the buildings as cover, might be a little bit of opportunity. இல்ல காட்டல. Pouring them on through. bro the warehouse இருக்குல bro அதான் almost center bro மேல. Looking to control North Severny. Autobots ஒரு டின்னர் அடிப்பாங்களே அந்த warehouse. IHC good position to hold actually. sold மேல கார்னர் வர. Keep it held down versus IHC. Unfortunately right side தனியா ஒரு warehouse. அப்புறம் அதுக்கு அடுத்து ஒரு 4 பில்டிங் இருக்கு அந்த ஏரியாவா. அதேதான். Losing that lead to 4am. சரியான நெட். 4am now down to just 2 players right in dead center of Severny. இங்க சோல்கே நாக்கு யாரடா டேய் ஏ7 மாஃபியாஸ் இல்ல தாண்டி வர முடியாது IHC எப்படி இடையில இருக்காங்க. Forcing IHC to make decisions. Solke down for Fireflux and Nate. ஏ7 அவனுக்கு புஷ் பண்றாங்க IHC தான் செத்துறானே ரெண்டு டீம் நடுல மாட்டாங்க. Position Godless does get இன்கோ நீனி பிடி M24 வச்சிருக்காரு. தேங்க்ஸ் bro ஏன்டா இல்ல என்னாச்சு ஓ on the position. We'll push into the building. Right bro hello bro fan bro help bro membership லாம் போட்டுறாரு பாருங்க ஒரே பெருமையா இருக்கு. Can he get back behind the wall? Yes he can. Zol not help bro எங்களோட membership groupல join பண்ணீங்களா bro அது இன்னும் கொஞ்சம் பெருமையா இருக்கும் bro. Alex will start to stick it now with the smoke. Link community post stop any pushes coming on. bro வாங்க bro fun பண்ணலாம் bro. Wanting to community post இருக்கு பாரு bro. 7 in the meantime Fireflux back up to fighting for Geek Fam.
On the eastern side, we managed to find a little bit of Oh, hell. further south, it's the warehouse. இல்ல பாருங்களேன் நோவா டின்னர் அப்படி போட்டுருங்க அதுக்கு ஒரு Finally find their way. நீ வேற ப்ரோ உள்ள வச்சு சாத்திட்டாங்க. We've been struggling over these past matches. ஆத்தல இல்ல bro அது மூடல. ஏய் எப்படி bro புஷ் பண்ணல ஆல்பா 7. Everyone here in the PMGC. ஏய் குத்துறாங்க bro. இவன் யாரு bro? டேய். டேய் அவனுக்கு சும்மாவே அடிப்பானுங்கடா கீக்கு. எனக்கு புரியலடா டேய். அவனுக்கு கீக்கு சும்மாவே கண்ணாப்பினா அடிப்பானுங்க எல்லாரையும் பிடிச்சி. நீங்க என்ன Destroyed in seconds அவ்வளவுதான். bro இந்த டிஸ்கவரி சேனல்ல Destroyed in seconds ஒரு இது கட்டு போடுவாங்க தெரியுமா ஒரு ஷோ இருக்கு தெரியுமா அந்த மாதிரி தான் அதுல அழிச்சு விடுவாங்க மானை கிட்டவனே will go for one. ஐயோ ரெண்டு நாக் bro ரெண்டு நாக் வச்சிட்டா around the side with the DBS. HP பாரு bro மானை கிட்டவனடா bro ஏய் ஒரு நாக் வச்சிட்டா bro தனியா இருக்கான் பாருங்க Kenzo and Godlike Stalwart have a DBS of their own. They will dispatch the players in green. இவே குடிக்குறான் STல ரெண்டு பேர் தான் நினைக்கிறேன் Pika knocked ஆமா by 2v2 அப்ப இல்ல பீக்கா சிங்கிள் பண்ணிட்டாங்க Geek fam, Snipes really putting the work with DBS. Beautiful stuff. 1-2 punch. Extremely accurate with it. Waited for his moment marvelously, but now Stalwart on a piece of the action. Molotov doesn't go through the window. Won't give them that space that maybe they wanted, but the nades again. Side, but it pops right now. Top rope. Bro, Saika அடிச்சா bro Snipes now in a 1v1. He hopped out the window to take the teammate down. 5 cartridges. DBS versus DBS. Godlike Stalwart around the door frame. He pushes through to close down. The TPP தான் அடிக்கும். Into these buildings, and only one player has survived it. It's Scry from Godlike Stalwart. Cacophony of DBS as well, just resounding through that compound. I almost felt like என்ன bro இல்ல சாம்பியன்ஷிப் அடிக்கணும்னு விளையாடுற மாதிரி இல்ல bro கண்ணாபுரம் அடிக்குறானுங்க bro DBS in the first place. bro வந்து ST புஷ் பண்ணுவானுங்க கீக் எனக்கு தெரிஞ்சு ஹையஸ்ட் கில்ஸ்ல பிடிக்கணும்னு ஏதோ ஆடுறானுங்க நினைக்கிறேன். Only Scry left. ஓ எல்லா மேட்சும் இப்படி தான் அடிச்சு தான் விளையாடுறாங்க யோசிக்கிறதே கிடையாது It was Geek fam to make everyone pay. DRS புஷ் பண்ணிட்டானுங்களா ஸ்க்ரீ தம்பி பாப்பா தம்பி ஐயோ சரியான Delta shows us just how it's done for DRS. என்ன bro அது திடீர்னு எல்லாம் அடிச்சிரானுங்க திடீர்னு அலையோ அப்படி நிக்கறானுங்க நாலாவது what did it cost the whole team However they are still சமனேடா இல்ல and very much still a part of the conversation now on that east side. Really one of the very few teams ஆளாளுக்கு ஒவ்வொரு வீட்ல உட்கார்ந்துக்கறானுங்கடா ஆனா ST 6 கில் அடிச்சிருக்கானுங்க பரவாயில்லை they've been 7 points down the south of Saverney and allowing these three teams to their north 7 points is not fight it on out to duke back and forth. T2K ஒரு இடத்துல கடைசி இருக்க ரெண்டு டீம் எந்த ஊரு BROயும் வாம்பயர் எந்த ஊர்காரங்க bro ரெண்டுமே தாய்லாந்து players moves towards that northern Nova side. காலியா இருக்கானுங்க Still a strong spot. நோவா இப்ப ஜோன் எங்க தெரியுமா போறாங்க Obviously only two players. Info but they get போறாங்க further along Influence now game and சார் Olives சமாடா don't have எடுத்து தண்ணி கிட்ட போய் படுத்துக்கிட்டா போதும் high placement. எதுக்கு சிக்கன் players remaining. The amount of இல்ல bro teams is இப்போ quite இந்த ஜோன் பாருங்களேன் இது ஃபுல்லாவே இங்க இருக்கிற டீம்ஸ் எல்லாமே சண்டை போட்டுக்கும் இவனுக்கு ஃப்ரீயா இங்க இருந்தாலும் ஃப்ரீ கில்ஸ் அடிக்கலாங்க அந்த over towards Free Envy moving out from that northern side. Fireflux A7 IHC. No Envy escape. still in the mix with two players. Envy பானஸ் வந்துட்டாங்களா ஓ பார்க்கல நான் ஏய் நீங்க ஒரு இடத்துல ஒட்டி அந்த இருக்க பாருங்க ஆமா ஆமா சோலோ பானஸ் இருக்குல்ல இப்ப VP இருக்க இடத்துல நீங்க ஒட்டி மாட்டி Buram will shoot down. ஆமா bro அங்கலாம் நிறைய இல்ல என்ன ஒரு எல்லா இடத்துலயும் மாட்டி இருக்கோம் நான் கேட்க மாட்டாம ஆனா இந்த VP இருக்கிற இடத்துல ஆடுறதுக்கு கொஞ்சம் நிறைய ஸ்மோக்ஸ் வண்டி ஸ்மோக்ஸ் நேடும் நிறைய வேணும் அடிச்சாங்க ஒருத்தன் தூக்கிட்டாங்க ஃப்ரோசன் தூக்கிட்டாங்க ஆர்டர் They know he's there. ஆர்டர் தனியா ஆர்டர் காலி எனக்கு தெரிஞ்சு Nova down, eliminated 11th. என்ன இதுக்குள்ள வந்து விட்டுட்டாங்க வண்டியை தேவையில்லாம அப்படி பேருக்கு வண்டி தான 7. And now it's the Brazilian teams with a chance to realign நான் for வந்து the top அப்படியே 3 on the tables. ஜோனுக்கு வெளிய போயிட்டு சுத்தி அங்க ஓடி கடலுக்குள்ள போயிருந்தோம் Very good chance as well. Influence coming up towards that northern side. T2K இப்ப நேடு bro Inco. இவனுங்க நேடு போடுவானுங்களே T2K For 7, this really is an important game for them. 4 eliminations, down to 1 player now. Not really a hope to get their fellow teammate back up again. T2K as well, taking heavy casualties on this side.
ஒரு அடி ஆயிட்டான். T2K ப்ரூ அடிச்சிட்டாங்க. இப்ப அங்க இருந்து யாரு இப்ப நடுவுல யாரு இப்ப Visible behind the rock, they are in this Inco, next zone. So VFG, long as இவங்க Vampire டினாடி don't சான்ஸ் take them இருக்குப்பா. down, Bururam இப்ப is their smoke main Thanks for the target subscription bro. behind. யாரு subscribe பண்ணிருக்காரு? Of course, Bururam Matrix will need to be Matrix pushing Sophie, on thank you in. bro. Thanks for the subscription. To அதே this மாதிரி next பக்கத்துல zone. யாரையும் வந்து நேடு போட All விடும். starting to fade now. That smoke line அது கஷ்டம் வந்துரும் really shunted out of control. And Vampire on a solid ridge line here on the east. ஏய் இன்கோ ஃபர்ஸ்ட் T2K தான் bro பாவம் அதுல. ஏறி அடிச்சா ஈஸியா அடிக்கலாம் Vampire ஆனா அடிச்சாலே ப்ரூ அடிப்பாங்க மேல. Huge amount of eliminations over towards that No west info. side. Killer. ஒரு நாக் வந்தாங்க. Very dangerous to that one. டிஆர்எஸ் Swept அழகா over the top நிறைய of some ஜோன் of those players நடந்து over ஃப்ரீயா towards the புடிச்சு north. வச்சிருக்காங்க. Influence came in. நிறைய ஸ்பேஸ் கவர் Certainly. ஆக்சுவலா Clarifying இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கேம் தான் what இங்க இருந்தாங்க they're இந்த up இடத்த against. விட்டுட்டாங்க போய்ட்டா. நான் நினைச்சேன் ஒருத்தங்க ஆடுவா ரெண்டு பேர் இங்க ஆடுவாங்கன்னு Can't நினைச்சேன். count மூணு out பேர் அங்க Revo போய்ட்டாங்க. either from Alpha 7. This guy is an சொல்லும்போது absolute அப்படிதான் இருந்துச்சு. beast when it comes to solo clutches. இந்த சைடு நோவா வந்திருக்கவே கூடாது. ஈவன் தான் நோவா சர்வே பண்ணா கூட இந்த Bururam அடுத்த two ஓவர்ல players கண்டிப்பா behind பாஸ் பண்ணிட்டு T2K still in the queue. எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ரூ புஷ் பண்ணனும்னு To get into நினைக்கிறேன். the next T2K இன்னொரு circle. நாக் வச்சாங்க புஷ் Two பண்ணி players on the அடிக்க forward, sorry, ஆரம்பிச்சாங்க. they have got their backstop in Tiger. ஏன்னா ஓ ரெண்டு பேர் தான Taking இருக்காங்க. shots over towards மூணு Rage. பேர் இருக்காங்க. மேல ஒருத்தர் Over towards இருக்காங்க. Vampire, or certainly damage if not knocks ஆரோ just yet. அந்த சைடு பார்த்துட்டு இருக்கானா. That's going to suppress that position nicely. Vitali for Inco has been ஏன்னா knocked in the meantime. T2K இருக்க இடத்த Rebecca கொஞ்சம் can புடிச்சாங்க. reposition. bro MG3 Trying வச்சிட்டு to play ஸ்ப்ரே through the பண்ணிட்டு streets இருக்கான். of Severny டாப்பா. to keep them going. அவ்வளவுதான் கண்ணு இல்ல UMP Currently MG3 Inco sat at the top of the table. எதுவுமே இல்ல இவங்க கிட்ட மெடிபாக் இல்ல. Tied with S2G at this stage. 2 eliminations apiece puts them at டிஆர்எஸ் 95. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் டின்னர் அடிச்சாங்கப்பா. அதுக்கு அப்புறம் ஆளே காணோம். Anything more Bro, is gravy 6 for ல Inco இருக்கானு to bro. open up that lead. #6 Alpha 7, you talked about Revo சிக்கன் not being able to count ஒரே him out. முகத்துல அவனுக்கு வேற எங்க போய் Bro, குத்துறானு. Vampire தான் சென்டர் ஜோன் Currently நினைக்கிறேன். 11 points behind. Still 70 அதான் காம்போ சொன்னேன், on S2G. இன்ஃபோல இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கேம் இல்ல நீங்க Getting towards the top placement. ஆமா probably bro high ஸ்டில் priority for ஜோன் right இருக்கு now, bro but again, காம்பவுண்ட்ஸ். இன்கோ இருக்கிறது இருக்கு has some வேம்பயர் time இருக்கிறது to play ஜோன். around with Severny இங்கே still இருந்திருக்கலாம். being just இன்கோ about இருக்க in. தான் முடியும். ப்ரூ இப்ப ப்ரூக்கு T2K, ப்ரூ but முடிக்கலனா moving வேம்பயர் up காலி. towards Vampire. Summon His it. position Correct you on see is so அந்த தம்பி கீழ வர horrifically முடிச்சிட்டாரு. அவ்வளவுதான். tough அந்த for ஒருத்தன கடைசியா இருக்க மேல Vampire இருக்க. Esports. பின்னாடி கிளியர் பண்ணிட்டாங்க Roasted bro. him அதான் there. மெயின். அவன க்ளோஸ்ல அதாவது Influence Kevin on the வேம்பயர் வந்து north க்ளோஸ்ல side. யாரையுமே DRS moved 2 up விடாம to ஆடுனாலும் them, செம்மையா so ஆடலாம். maybe even got தம்பி them வண்டி out. எடுத்துட்டு ஐயோ போயிட்டாரு. டிஆர்எஸ் வந்து And from இன்ஃப்ளூயன்ஸ் Delta கேம் starting to அடிச்சானே. pour over towards the beach side. கரெக்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் Kevin have to make that crossing sooner rather than later. இதுவே நம்ம ஏன் இந்த டோர்னமெண்ட் போக Wanting கூடாது to நம்ம move டீம் up and get away from the rest of the team. They don't want to all go down Tiger here. கிட்ட Killer as கேட்கணும். well. யார் பாது? Excellent sightline. இன்னும் ரெண்டு match bro, ding ding. crossing. However, DRS Miramar are வந்து going to நாங்க move themselves. தாட Are they going to invest all this time நாங்க just to ஒரு take team. down Influence ப்ரூல Kevin? ப்ரூல இன்னொருத்த நாக்கு ரெண்டு பேர் They நாக்குறா. can take down Influence Kevin means they can control the northern side of the Hello, map. நான் I think கடைசி. that's what ideally Yeah. they're looking There we go. for, but I இது would நல்ல be இடம் ப்ரோ ஆடுறது. very much doubting அவன் that ஆடுறது Influence நல்ல Kevin இடம் can தான். let this அது one go கொஞ்சம் அவன் easily. அந்த ஸ்மோக் இல்லாம DRS ஆடுறான். don't have கரெக்டா the cover road எடுத்து side. உட்கார்ந்து It's a very smart ஏஸ் rotate லாக்கி from லைக் தான் them அந்த இடத்த பார்த்திருக்கான். to hold out the தெரியாம boys thank you. here. But Nays போடு coming through இன்ஃப்ளூயன்ஸ் liberally. கேம். And the guys from Correct, Influence yes, Kevin, அந்த one பழத்தை goes நீங்க down யானை already. நீங்க Drive யானை. பண்ணலாம். Immediately has to move in for the assist. In the meantime, Federer gets up towards the roadside. What a play from him. அரமாங்க ஏதோ கேள்வி Very கேட்டாங்க. limited amount of time as well to make that happen. Players to deal with now. Delta has to push around the side of the smoke and Lord ஓ ரெண்டு சைடு மாட்டானே. lit up from the back and Influence Kevin. முன்னாடி பின்னாடி Torn apart there. வடிக்கிறாங்க. DRS now have that control Zero on the kill northern bro. side. ஒரே Mike. பாயிண்ட். So important for them. DRS. Really Wonder tough fight சாப்பாடு there for சொல்லுங்க. them, especially with the போய் initial புடிச்சானே coming நீங்க through. அடிச்சு Federer சாவுங்கடா playing அப்படி. that one marvelously. Again, it's that Mama, 4-3. It's the man Mama. advantage that comes through to வண்டி bear. எடுத்துட்டு கிளம்பறனால மாமா கீசி இல்ல. DRS டைரக்டா now கொண்டு hold போய் a ஆம்பேர் very, புஷ் பண்ணி very அடிக்க strong spot. ஆரம்பிச்சான். Boomer க்கு Inside tournament the வச்சா zone. வேணா Players பேசலாம். live as well. It'll be கிச்சன் tough கர்மா to டீம் dismount வின் them. பண்ணுவோம். 4M though surprisingly still going with just their two players. என்னடா T2K இன்னும் ஒரு DRS smokes out. Roll forwards. Delta. Giante leading. Trying to snake back Giante. together there for மச்சிய வண்டி AM. ஓடறானுங்க கூட்டு போன்றாங்க. It's their remaining players, two of them to the south. போற வழில ஒரு டிஆர்எஸ் Xiao டீம் ஒரு and ரெண்டு பேர் காலியா. 4am குத்தி அடிச்சிட்டாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். Wanting to hold out on the eastern Uttar side. Pradesh T2K have been surviving to their credit. இப்ப வீட்டு ஏஸ் ப்ரோ லைட்டா தூக்கு வருது வடே இல்லடா அப்படியே
அப்படியே பாத்துட்டு அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னடா பண்றானுங்க அப்படியே இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் தூக்கலாம் வரலடா நம்ம தூங்குறதெல்லாம் 3 மணி தான் 2 மணி தான் They haven't had to move. And this is something that Inco's very அவன அந்த ஸ்னைப்பரை ரொம்ப நேரம் வச்சு அடிச்சிட்டு இருக்கான் ஒருத்தன் It's picking their moment, man. They've got to pick their moment. அவ்வளவுதான் இது புஷ் தான் கண்டிப்பா புஷ் பண்ணுவாங்க. And it is very important that you don't hit that nitro boost too soon.
You don't want to be rolling over the finish line. You want to be absolutely blasting past it. They won't have to move even in this next circle either if they don't want to. They might want to take a little bit more position, but Soulless is going to be wanting for a little bit more than that. He's got plenty in catch. 2 players now for IHC looking to push on through. Alex Godless dispatched by Lutz on the sidelines. A nice little third party, and it's just Demo. Ziol's too low to be a part in this fight, but Demo handles business on the inside of the camp and drops from the top rope. The heal was good, and Ziol keeps Godless alive. Fireflux just not the fight there versus IHCs. They swore up their position. T2K they've remained on the south side for a long time and quite quietly too. Brilliant nades coming through to dispatch a share of the vampire position. 3 players down, and Ravenclaw under pressure. Tiger has taken this opportunity for Miramar to move on up and actually take a backstab attack, but unfortunately the crossing is to go well, and 7th place to eliminations is not going to be enough to lift you off the bottom of the table in a position that was potentially very, very strong. Vampire have it all come rolling down. Now, Puranam losing their last as well brings us the fight. Vampire used to playing edge, don't expect anyone to be at their back. And don't prioritize that position as a threat. Unfortunately for them, it's where they do get taken down. Old புரியல டிங் டிங் எஸ் ரேவன் அனுப்பிச்சப்போ நல்லா இருந்துச்சு. ஓல்ட் பிளேஸ்ல வந்தாங்க ஈவன் கேரி அண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் bro. இப்ப இருக்க பிளேயர் தான bro. Jane stays alive for now. It is in the next circle. Inko can still just play in these buildings, however, and with that Inko பொறுமையா தான் ஆடுவாங்க. DRS Inko ஒரு 2-3 நாக்கு வச்சு பொறுமையா ஆடுவாங்க. Inko சீரியஸா ஜோன் எடுத்துறானே bro. எடுத்துட்டு அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணிரானே கடைசில பில் அடிச்சறானே. Just wait this one out. அவனுக்கு எனக்கு தெரியுதுடா கடைசில ஒரு 8 கில். Now they're ready to go. DRS doing some serious damage over towards 4 AM. I need to follow பண்றாங்க. Absolute miracle that they got this far. 4 AM வந்து கில் எடுக்கறான். With that, Vitali takes a long shot over that way. 5 eliminations so far for Inko. Where they're going to start to blast out, and they knew this compound would be extremely powerful if it remained in for a while. See where the circle goes. Will it still hold them in? Once they zone மறுபடியும் இருக்கு bro இன்கோக்கு. என்ன bro இது? They have a ridge line in front of them. Bro வலியே இல்ல bro towards, but it's broadside to DRS. DRS really a threat now. ஆனா ஒருத்தன் இங்க வந்து ஆடலாம் bro இந்த இடத்துல. இந்த ரிட்ஜ்ல ஒருத்தன் வந்து ஆடலாம். They still have to play with. bro இல்ல bro இங்க ரெண்டு பேர் இவங்க மட்டும் தான் அடிக்க முடியும் இந்த ரிட்ஜ் ஐச்சி மட்டும். அது அடிக்காம இங்க ரெண்டு பேர் பாத்துக்கணும். இங்க ரெண்டு பேர் ஆடலாம். சூப்பரா ஆடலாம். The most position here on the map, honestly. As long as they could remain in it, they knew that the rest of the game would be fairly simple. DRS 5 kill தான நிறைய kill கிச்ச மாதிரி. Going down to 2 not a bad result whatsoever. Any double-digit gain is good news. Hey, someone That's exactly what they're able to find here. Moving on in, but Vitali spots Godless on the broad side. Ziol as well, trying to move through the smoke, but DRS delivering on the promise of their position. Both of the players from IHC eliminated. 7 eliminations, 4th place. All of those points going over towards DRS. T2K surviving. Jane in the shack. Not in the next circle. We'll have to shift a little bit forwards, but it's 4 versus 4. With a wild card in T2K. T2K John zone-la irukano. This is the time for patience though, John. Inko's exit from this position in Severny. Quite difficult. Squash spot is Jane. Jump பண்ணத பாத்தீங்களா இல்லையா? குதிச்சு எப்படி படுத்தான்னு டக்குனு. Their attention to be able to be over towards DRS at the end game. But Jane's got perfect cover to play in. And DRS are happy to wait this one out. They drop smokes, in fact, even delay this game out even longer. Position completely known here. Needs to burst the buggy. ஐயோ அத ஒரு இல்ல அத ஒரு செகண்ட் முன்னாடி பண்ணினா நான் செத்துக்க மாட்டான் bro. கரெக்ட்டா zone இருக்கு bro. Zone வந்துருச்சு ஐயோ பாவம். 4 versus 4. Looking for that heal. Becca taken pretty low as well, but does get the heal off himself in the blue zone. Delta moves up to the crate. That could be crucial blank. He's moving all this, and the smokes are really good. Disorientated Inko a little bit. Vitali மாட்டிப்பான் bro. Squash zone நாக்கு. Vitali மாட்டிடுவான். Squash unfortunately takes a hit to the zone. Vitali மட்டும் அப்படியே தப்பிச்சு வரணும். Vitali struggling to get across too. DRS might have just played this one out perfectly. They down. Just horrid push for them going forward. I don't even think they can get the player back up on his feet. And DRS actually going for aggression now. Vitali still active. Lit up by Delta, and DRS
எதுக்கு ரிவைவ் பண்ணல ஜோன் the chokehold of the circle. DRS from the northeast side push on through. And the first match was DRS chicken bro. Match number 10. They're able to do the same. இது எதிர்பார்க்கவே இல்லையே நம்ம. DRS from the Paul. A really good result there, and from the back of some very good decisions, taking that fight up towards Influence Kevin when there was a lot going on around the map, but understanding that Northern side was going to be so Erangel actually நல்லா ஆடுறாங்க இந்த buying them time லீக் ஸ்டேஜ்லயுமே Erangel தான் நிறைய பண்ணிட்டாங்க. They knew that look, we have the wall for us. We're just going to take pot shots at everyone out towards that side of the map on the east. But DRS don't give them that chance. They smoke out, they get a player up towards that crate. It was fortuitous it was there in the moment. But they make all the right moves at all the right moments. I've got to be very, very proud of DRS and the Paul here because that was a marvelous game. Hey, Fox bro, நீங்களா ஐயோ bro, Autobots further towards the Tiger rankings now. Assault train Very far towards the top of the rankings considering where they were. Because Okay. start this game. அந்த பிளேஸ்க்கு இன்கம் ஆமா bro முன்னாடியே வந்திருக்கணும் bro. See yourself to the top. I mean, Inco extend ஆமா towards the top right. They are absolutely going to have extended a really nice lead now. Zone வரும்ன்றதே அவங்க இது பண்ணாம அப்படியே ஆட்டானுங்க. With an Erangel match that ஒருத்தன மட்டும் பின்னாடி விட்டுறலாம். Potentially they could have taken home, but either way, it's a good result. It's double digits. Broken 20 on that game. I think they might have broken 20 on that game. I think Inco did very, very well. And again, it's a lot of these smart decisions coming out from these teams that are getting the chicken dinners so far. எங்க bro நம்ம சொன்னா இங்க கேக்குறாங்க. Guys எல்லாரும் லைக் போட்டுக்கோங்க 600 லைக்ஸ் போலாம். என்னடா என்ன Fox bro? Allow a lot of that action towards the north side of Severny, and from there just kind of take those shots at everyone else that really didn't have that cover to play around with. So it was very smart, very smart play from both these teams. At the end of the day, I think DRS had Inco in the chokehold. It was not one that Inco wanted to find themselves in. DRS team பின்னாடி யார் bro கார்டல் கிளட்ச் கார்டு மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கானா? இங்க I think they might have even broken 20. I think they might have broken 20 on that game. ஆமா bro clutch card. And again, it's a lot of these smart decisions coming out from these teams that are getting the chicken dinners so here. என்னது Fox புரியல ஒரு அபார்ட்மெண்ட் வாங்கி இருக்கான் ஃபிளாட் ஒன்னு வாங்கி இருக்கான். ஏஸ் ப்ரோட்ட தான் கடன் வாங்குனேன். கடன் வாங்குனேன். சரிடா ஓகேடா. உடனே இதா சொல்லிரா நீ Fox டேய். இதான் bro உண்மை. bro நீங்க யார் ப்ரோ சப்போர்ட் பேசுறத பாருங்க யார் ப்ரோ 30 தான் இருக்கு Aceblack வந்து HVP க்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க நான் HVP தான் bro HVP தான் bro சாம்பியன்ஸ் நீ தான் Fox யார் HVP சாம்பியன்ஸா ஆமாடா சமர் போத்தனுண்டு டிஃபரன்ஸ் யோசிக்கிறா HVP எப்படி திடீர்னு சொல்றாங்க 6 இருக்கு யாருக்கு வேணும் எனக்கு 6 கொடுத்துருங்க வேற bro 6 இல்ல ஐயோ 3யா வேற நோவா 6 இருக்கான்னு கேட்டுப்பல ஓகே 3 தான் இருக்கு வேற ஈவன் ஸ்டுடியோ வந்து நீடா Fox நோவாவா ஒரே நாளா இன்னைக்கு ஒரு லைட்டா நோவாக்கு அந்த டாசி எடுத்துக்கோங்க மண்டி வா வண்டி எடுவா ஆட்டோ பட்ஜெட்ல நோவா ஃபேன்ஸ் இருக்கீங்க கொல்ல போறோம் என்ன இதெல்லாம் இன்னும் விட்டு தர முடியல bro ஏஸ் bro இப்பலாம் பண்ணீங்கன்னா எப்படி நீங்க ஏஸ் bro யாருக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்க HVP இல்ல bro நம்ம நியூட்ரலா நம்ம வந்து கைஸ் ஒரு ப்ளீஸ் கால் பிரேசில் டீமுக்கு ஒரு டர்க்கி டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணவே மாட்டேன் பேர் சொல்ல மாட்டேன் bro பேர் சொன்னா நம்ம வந்து அவங்க உட்கார்ட்டாங்கன்னா அப்புறம் ஒரு நாள் தான் போயிட்டு இருப்பாங்க அதனால நான் வந்து சொல்ல மாட்டேன் யார் பிரேசில் ஆல்பா செவனா அது சொல்ல மாட்டேன் ஏய் என்டிடி ஹெக்டர் and finish முன்னாடி எனிமி இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஓ இங்க ஓபன்ல இருக்கானுங்க வா என்டிடில இருக்கும்போது பயங்கரமா கில் அடிப்பாங்க டெட் 2 கில் ஏய் ஒரு கில் வந்துச்சா இன்னொரு நாக் பண்ணனே வா bro புஷ் பண்ணலாம் இங்க Watch out. இது என்ன யாருக்கு தெரியாத பேரா இருக்கு மலை மேல வேற டீம் இருக்கு சோலா தமிழ் ஆதமன ரெண்டு பேரும் ரியல்டி தல்ஜித் ஜீப் போய் பாரு ஜீப் போயிட்டா கிளம்பிட்டா மேல வேற டீம் பாத்து நீங்க பேக் வா ரெண்டு பேரும் 1 HP மேல புஷ் பண்றியா என்ன ரெண்டு பேரும் 1 HP இங்க போய் ரெண்டு பேரும் 1 HP தெரியுமா bro நான் அந்த ஜான் 15 வந்துறடா பாக்ஸ் என்னலாம் ஸ்கிரிம்ஸ் கூட்டி போவியாடா பாக்ஸ் bro ஆமா இது வேற டீம் ஓகேடா இங்க இருக்கா ஒரு மேட்ச் போடா போங்க
புஷ் மோசமான புஷ் இருக்கு. அப்பள புஷ் பண்ண சொன்னா இப்பதான் புஷ் பண்றாங்க. படுத்துறாங்க கரெக்ட்டா இங்க படுத்துறாங்க மார்க்ல. ஆமா அண்ணே ரொம்ப படுத்துறாங்க இங்க வா என் மார்க்ல. நான் வண்டி எடுக்கறேன் கொஞ்சம் நாக்கு வாங்க மாடுங்க. ஏதோ சொன்னா ஸ்ட்ரைக் என்ன சொன்னான்னு தெரியல. நான் ஏதோ சொன்னா ஃபைட் போகுதுன்னா ஃபைட் ஒரே நேட் வாங்கிக்காத தள்ளி தள்ளி ஆடு. படுத்துறானுங்க ஃபுல்லா படுத்துறானுங்க நாக்கு வாங்கிராத. விச்சு மரம் மரத்து மேல ஏறிட்டு 3 பேர் நானுங்க பார்த்தேன் நானு. மரத்து பின்னாடி மரத்து விச்சு மரமா? ஏய் இங்க வரேங்க. ஹீல் பண்ணனும். ஏறாங்கல. Watch out. ஒரே ஒருத்தன் தான். ஏய் என்ன ஃபிளாக் அடிச்சீங்களா? நாக்கு வண்டி போடுங்க. என்ன மாதிரி கத்துறான்? ஏதோ சொன்னா ப்ரோ ஸ்ட்ரைக்கர் ஏதோ எங்க ஸ்ட்ரைக்கர் பீப் போடுறீங்க. ஆமா அப்புறம் அவ்வளவுதான் சேனலை இதுக்கு சேனல் பிளாக் பண்ணி அடிச்சு வெளியே தரதுக்கா புரியல எனக்கு. சேனல் பிளாக் பண்ணா கூட பரவாயில்ல ஏதோ சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க. ஏஸோட லைவ்னால இப்படி தான் இருக்கு சொல்லிடுறாங்க. ஆமா அப்புறம் சொல்லிடுவாங்க. எனக்கு ஸ்மோக் போடணும். ஸ்மோக் போட்டா தான் வர முடியும். அப்போ நியூஸ் சேனல்ல ஏஸ் வருவாரு. ஏன் கவர் கூட கவர் கூட நான் தூக்குறேன். இந்த ஏடபிள்யூ ப்ரோ பாரு ஸ்ட்ரைக் வாய் திறந்தாலே நாக்கு வாங்கிராத நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ப்ரோ தமிழ் ப்ரோ இப்போ ப்ரோ மெம்பர்ஷிப் போட்டீங்க வரவே இல்ல இதுவே. தேங்க்ஸ் ப்ரோ மெம்பர்ஷிப். நான் வேற அக்கவுண்டா என்னது? என்ன ஸ்னைப்பர் ரெண்டு பேர் விளையாடுறாங்க. பின்னாடி மட்டும் நான் அடி விடாம யார் ப்ரோ பாபாமி பாவமா? யோ இங்க ஃபுல்லாவே கிளியர் யா மேல. செம்மையா திட்டிக்கிறாங்க ப்ரோ அவங்களுக்குள்ள திட்டிப்பாங்க பாருங்க சிரிப்பு வரும் ப்ரோ எனக்கு. அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்? இங்க வா எதுல பாத்தீங்க? நான் சொல்றேன் என்கிட்ட வா பின்னாடி சுத்தி. ஓ லைவ்லயா? இல்ல இவன் அப்படி ஹோல்ட் பண்றான். என் மார்க் புஷ் பண்ணுவான் அடிச்சலாம். சரியா சுத்தி வா. அதுக்கு போல இவன் அவனை திட்டுவான் அவன் இவனை திட்டுவான் அப்புறம் அமைதியாயிரும். நாக்கு போ போய் என் மார்க்ல வரேன். தெரியும் ஒருத்த போயிட்டு ஒரு மேட்ச்ல வந்துறேன்னா இவன் ஆளே லெஃப்ட்ல இங்க ஒருத்தர் இருக்கான் அங்க புஷ் பண்ணு. அந்த சைடுக்கு புஷ் பண்ணு. அங்க தான் நான் நாக்கு வச்சேன். லெஃப்ட்க்கு புஷ் பண்ணு. போயிட்டாரு. ஒரே ஒருத்தர் இருக்கா முன்னாடி வெச்சில ஒருத்தர் இருக்கான். நான் நாக்கு வச்சிருக்கேன். தேங்க்ஸ் ப்ரோ. உடனே ஜி பின்னாடி நாக்கு. சார் எமோஷன் இப்படி சொல்லுவீங்க. பை ப்ரோ. ஓகே மதிக்க மாட்டான். ஸ்ட்ரைக்கர் பேடு பாப்பா இவா போய் விளையாடணுமா? மேட்ச் விளையாடணும் 4 பேர் விளையாடணுமா? ஃபுல்லா பிசிஸ் தான் போட்டுட்டே இருக்கணும். கேரி நீ பாத்தாடு. இது அவன் காமெடி போய் குத்துங்க ரெண்டு பேரும் காமெடி போய் குத்து. நான் சொல்றேன் கேரி கிட்ட குத்து. வண்டி எடுத்துட்டு போ. பேக் அடிச்சான். இந்த பில்டிங் போய்ட்டான். புதுசா பேர் இருக்கு. ஜோன் அவுட் பாரு கேரி. ஜோன் அவுட்ல நாக்கு. சோலா சோலா தமிழ் ஆர்சிங்க. ஒரே நான் ரேவ் பண்றேன் மேட்ச். என்ன ப்ரோ? அடிக்கிறேன். தமிழ் சோலான்னு சொல்லி அடிக்க போறேன் பேக் வா. ரெடியா 3 2 1 லெட்ஸ் கோ வா. போ. பாருங்க தெரிய மாட்டாங்க. நைஸ்ரா. ஆல்ரெடி ஒருத்தரம் புஷ் பண்றாங்க. கேரி ரைட்ல நாக்கு ரிவே பண்றான். ஹீலிங். லாஸ்ட் போட்டா காலியாவானா? கேரி நீ டாசி அடி நான் போய் எடுத்துக்கறேன். இந்த டீம் என்ன தெரியும்? முன்னாடி போய் நான் படிக்கிறேன். கரெக்ட் இருக்கு. இங்க வா ரிட்ஜ் இருக்கு பாரு. என்கிட்ட வா ரிட்ஜ் இருக்கு. சம ரிட்ஜ் வாடலாம். ஏன் ரிட்ஜ்லயே ஆடுங்க இங்க. இல்ல ஜோன் என்கிட்ட மட்டும் வா. உண்ட வேஸ்ட் ஆகி எங்க ப்ரோ வேற என்ன பண்றது? அப்படி அடிச்சானா அங்க போய் பாரு. ஓகே சின்ன பேட்டோ இந்த டீம் போச்சுனா அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? அத எடுத்துறோம் ப்ரோ. அது பிளைண்ட் ஆல் அப்படியே அடிச்சு எடுத்துறீங்க. கொஞ்சம் ஸ்டம் கில் தட்டிட்டீங்க. கில் திருடனா ப்ரோ? படுத்துறான் ப்ரோ அவன். நாக்கான வரல படுத்துறான். குவாலிட்டி ரொம்ப அருமையா இருக்கு. சாரி ப்ரோ. நேட போடு. அப்படி இருக்கு ப்ரோ. 7 போய் நேட போடு.
நம்ம கே எடுத்து போடா ஏசி போ யாரோ ரெண்டு பேர் ஜோன்ல வா மட்டி ஜோன்ல இருக்கியா பாரு நான் ரைட்ல நாக்க ஐயோ அந்த பக்கியாடா ஐயே ரைட்ல நாக்கு லாஸ்ட் ஒருத்தனா ட்ரை பை பண்ணி யாராவது யார்ட்ட வண்டி இருக்கு நான் டாஷ் எடுக்கறாரு நான் ஓடியே போறேன் தனியா பேர் யாரும் தனியா போகாத அப்படி போகாத இப்போ போ பைக் ரைட் இருக்கான் ஐயோ கடவுளே பண்ணு ப்ரோ ஆர்கே ப்ரோ எல்லாம் என்னன்னு கேட்க மாட்டீங்களா நீங்க ஸ்ட்ரைக்கர்ட்ட ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபுல் ஹார்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் பாபா இவா அப்ரார் இந்த டீம் இருந்தா எப்படி இருக்கு ஃபுல் வண்ணம் தானா மான்டில் அப்ரார் இல்ல பாபா இவா வந்து அவங்களுக்குள்ளே திட்டிப்பாங்க ப்ரோ ரெண்டு பேரும் வாட் டு திங்க் அபௌட் ஓல்ட் வுட் சுல்தானா என்ன இதுதானே என்ன நினைக்கிறீங்க ப்ரோ அதுதான் பாபாவும் இவா மான்டி அப்ரார் அவங்க ரெண்டு பேரும் திட்டிப்பாங்க இல்ல சுல்தான் அதுக்கப்புறம் அப்படி விளையாண்ட ஏசி செத்துட்டாரா ஜி புரியலையே கம்பேக் வரும் ப்ரோ அப்படி விளையாண்ட ஏசி செத்துட்டாராம் ஏஸ் கம்பேக் வரும் டீம் கம்பேக் வர கஷ்டமா இருக்கும் டீம் கேம்க்கே வர மாட்டறானுங்க ஏய் மாமா கார் ப்ரோ ரூமடுமா இருக்கு ப்ரோ ஐயோ ப்ரோ என்ன ப்ரோ டப்புன்னு இது பண்ணிட்டீங்க பயங்கரமான வீடியோ எடிட்டிங் கேக்குவாங்க புரியுதா எச்சரிக்கை சென்டா இருக்காங்க எஸ்டி எஸ்டி என்ன ஜோன் ஓடி வரானுங்க எஸ்டி வழக்கமா பண்றேன் கலாஜ் டைம் எஸ்டி போட்டு ஜோன் ப்ரோ PMGC வாட்ச் பார்ட்டின்னு சொல்லி இவர் மேட்ச் பார்த்தனால வாத்தி ப்ரோ லைவ்ல வந்து எங்க டிடி அக்கவுண்ட்னு கேக்குறாங்க ஏன் கேக்கட்டும் இதுல என்ன இல்ல அதுக்கு இப்ப நான் என்ன பண்ணனும்ன்றீங்க புரியல எனக்கு ஒன்னு பண்றேன் கர்மா ஸ்ட்ரைக்கரோட நம்பர் மான்டியோட நம்பர் கேரியோட நம்பர் தரேன் சுல்தான்ல ஹேக் ப்ரோ கூப்பிட்டு கேமுக்கு வர சொல்லுங்க இன்னும் 3 நிமிஷம் இருக்கு ப்ரோ கொரியன் டீம் மட்டும் என்ன ப்ரோ ஸ்ட்ரைக்கரோட நம்பர் கேரியோட நம்பர் மான்டியோட நம்பர் கர்மா கொடுத்துறலாம் அவங்க கூப்பிட்டு கேமுக்கு வர சொல்லிட்டாங்க நீங்க கர்மா நீங்க கூப்பிட்டு அவங்க வந்துட்டாங்கன்னா என்ன நீங்க என்ன கேக்குறீங்களோ உங்களுக்கு வந்து வாங்கி தரேன் கர்மா ஒரு 1000 ரூபீஸ்க்குள்ள ஓகேவா சரியா நீங்க அத மட்டும் பண்ணுங்க 1000 ரூபீஸ் இல்ல 1 லட்சம் ரூபாய் கூட பெட் கட்டலாம் ஏனா வர மாட்டாங்க வர மாட்டாங்க ஸ்ட்ரைக்கரும் சரி அவன்லாம் ஸ்ட்ரைக்கர் கேரி மேன்ட் என்ன ஓவர் கொரியன் டீமுக்கு மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ கொரியன் டீமே இல்ல ப்ரோ கொரியால DWG ஒரே DWG கூட ஆமா DWG தான் அந்த ஒரு டீம் தான் இருந்துச்சு அதுமே இப்போ குவாலிஃபை ஆகல ஓ அது இல்ல ஸ்ட்ரைக்கர் பையோ விளையாண்டா ஏஸ் நீங்க செத்தீங்க கொன்றுவாங்க சொன்ன சீச்சி அப்பலாம் இல்ல ப்ரோ கேம் வந்தாலும் வருவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 மாசம் பயங்கரமா அடி ஆகும் நமக்கு அதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் திருப்பி வருவாங்க அவ்வளவுதான் கெட் ஃப்ரீ PUBG மொபைல் கண்டென்ட் வித் பிரைமா PUBG மொபைல்லாம் வந்துச்சா ப்ரோ பிரைம்ல Prime gaming 2022 we will be heading into இன்னும் 2 நிமிஷம் இருக்கு ப்ரோ in just a couple of minutes என்ன பேசுறாங்க இங்க பாருங்க டப் பண்ணலாமா ப்ரோ டப்பிங் பண்ணலாமா லைவ் டப்பிங் பண்ணலாமா பண்ணுங்க நீங்க பாருங்க இல்ல எஸ் வாக் புரியல 3 பேர்னா 3 பேர் தான் பண்ணணும் பின்னாடி பாருங்க அவங்களுக்கு பின்னாடி ஸ்கிரீன்ல இவனுங்க என்ன பண்றானுங்க பின்னாடி கோச்சிட்டு இருக்கானுங்க நீங்க பண்ற டப்பிங் அவங்க வேற வரல இவங்க வேற இது லோக்கல் தாய்லாந்து லாங்குவேஜ் பேசுறாங்க இல்ல சைனீஸ் டப்பிங் சொல்லுங்க சரி ப்ரோ நீங்க வந்து இப்போ இவனுக்கு டப்பிங் கொடுங்க ஆர்கே ப்ரோ நடுவுல இருக்கவங்க நீங்க டப்பிங் கொடுக்கணும் ஓகேவா இவனுக்கு பிரிட்ஜ் கொடுப்பாரு
இங்கிலீஷ் தெரியாதா டேய் தமிழ்ல பேசு ப்ரோ. அவன் பேசுறது எனக்கு தெரியணும்ல ப்ரோ எனக்கு மட்டும் அது புரியுதானே? என்ன நீங்களே ஒரு கண்டென்ட் எக்ஸாக்ட் டப்பிங் இல்ல. நீங்களா ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் எடுத்து போடுங்க. சரி லெஃப்ட் சைடுல பிரவுன் கலர் காஸ்டியூம் அவங்களே நிப்பாட்டுங்க நாங்களே பாத்துக்கிறோம். ஏய் டிஆர்எஸ் ஹேஷ்டாக் ப்ரோ. ஏறி அண்டானு ஒரே மேட்ச் எஸ்டி ஸ்டார்டிங்லயே செத்துட்டானுங்கடா. ப்ரோ ஆர்கே ப்ரோ நீங்க தானே கேட்டீங்க நடுவுல மேட்ச் நடுவுல டிஆர்எஸ் என்ன ஆளே காணோம் பேக்ல போயிட்டேன் அப்படின்னு கரெக்ட்டா வந்துட்டாங்க பாருங்க. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஃபர்ஸ்ட் டோர்னமென்ட்டோட ஃபர்ஸ்ட் சிக்கன் அவங்க தான் அடிச்சாங்க. அந்த ஆளே காணோம். அதே மாதிரி வேற ஏதாவது டீமுக்கு நெக்ஸ்ட் நிமிஷம் இருக்கு. அதுல இன்ஸ்டா போயிட்டு தெம்மா ரீல்ஸ் பார்க்கலாமா ப்ரோ? தெம்மாலாம் மத்த காப்பிரைட் போட்டு தம்பி வீட்டுக்கு போ பண்றாங்க. இன்ஸ்டா போட்டு யார் அது குரங்கு குட்டி? ஏய் பிளிட்ஸ் ப்ரோ லைவ் பார்க்கலாம். பிளிட்ஸ் லைவ் போட்டுருக்காரா? இல்ல இந்த லைவ்ல பழைய லைவ் பிஜிஎம்ஐ லைவ். நான் லோக்கல் போட்டு லைவ் போடுவீங்களா நீங்க? ஒரு ஸ்ட்ரீமரை பார்த்து லைவ் போடுவீங்களான்னு கேட்டீங்க. அவருக்கு ஏதாவது ஒரு மிஷன் தாங்க உடனே முடியாது. நான் இப்போ லைவ்ல தான் இருக்கேன். லோக்கல் லைவ்ல இருக்கேன். லோக்கல் லைவ்ல இருக்கியா? வாதி லோக்கவா? ஆர்கே ப்ரோ அங்கலாம் அதுல என்ன ப்ரோ லைவ் போட்டு உட்கார்ந்திருக்க? நானு வாதி விடுதா. இல்ல டைமிங் செட் ஆகுது. புரியல. வாதி லோக்கல் என்ன லைவ்? இதே லைவ் தான் PMGC வாட்ச் பார்ட்டி. எத்தனை பேர் பாக்குறாங்க லோக்கல்ல? நானும் வாதியா. எத்தனை பேர் பாக்குறாங்கன்ற? 2 பேர் தான் பாக்குறீங்களா? ஆமா. ஐயோ. நானும் வாதி அக்கவுண்ட் தான் பாக்குறேன். வாதி அக்கவுண்ட் தான் பாக்குறேன். எதுக்கு ப்ரோ போடுறீங்க? எந்த டைம் இது இன்கிரீஸ் பண்றேன் டைம் போட்டது. வாதியோட இதுவே ரீஸ்ட்ரீமா? வாதியோட லைவ் ரீஸ்ட்ரீமா? ஓகே ஓகே. வாதியோட லைவ் ரீஸ்ட்ரீம் இல்ல, சும்மா கேம் ரீஸ்ட்ரீம். நம்ம பேசுறத தான் கேட்கும். பிளட்ஸ் ப்ரோ நீங்க எப்ப லைவ் போடுறீங்க? எந்த டைம் லைவ் போடுறீங்க? நான் 4 to 7 ப்ரோ மாம்ஸ் இருக்காங்க ப்ரோ. டாப் மிராமர் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஆமா ஈவினிங் பிஜிஎம் லைவ். தூத்துலஸ் இப்படிதான் சொன்னா 6 மணிக்கு வரேன் அப்படினா. அவன நம்பாதீங்க ப்ரோ. தூத்துலஸ் இன்னைக்கா சொன்னா? ஆமா 7ஆம் தேதி 8ஆம் தேதி லைவ் போடுவேன் நானே. 8 ப்ரோ ஆர்கே ப்ரோ வந்து பிளிட்ஸ் ப்ரோ லைவ்க்கு மிஷன் தாங்க ப்ரோ. மிஷன் டக்கு முடிக்கிறோமா? அடுத்த மிஷன் இல்லாம அப்படியே என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இருக்கு. வாங்க டிடிஎஸ் பிளாக் ஃபேன். ஏங்க நாள 4 மிஷன் கையில வச்சிருக்கேன். நீங்க ஏதோ வச்சுக்கோங்க. அப்ப யார் கூட விளையாடுறீங்க? யார் இருக்கா? சும்மா கிட்டோ யார் இருக்காங்களோ ஆடும். ஐயோ கிட்டோ பெர்லின் கான்ஸ்டன்ட் கொஞ்சம் பெர்லின் ப்ரோ. ப்ரோ நான் வரேன் ப்ரோ. நான் வரேன் பிஜிஎம் வரேன். ஊஷேட்லாம் போர் அடிக்குது நமக்கு. தாங்க முடியல ப்ரோ. நீங்க தான் அந்த பிரவுன் கலர் செட். எஸ் நீங்க தான் அந்த பிரவுன் கலர் செட்டா? நான் நடுவுல அந்த பேண்ட். ஆமா ரைட் லாஸ்ட் இப்போ வந்து ப்ரோ அதெல்லாம் எனக்கு பண்ண தெரியாது ப்ரோ. நீங்க பண்ண ப்ரோ. நான் கேட்டேன். இந்த கர்மா பண்ணுவாங்க. பிரவுன் கலர் இருந்து கர்மா பண்ணுவாங்க. பிரவுன் கலர் கர்மா. பிளிட்ஸ் பேசுங்க. அது என்ன ஆம்பளை பொம்பளையா? யூ திங்க் ஐ அம் ஆம்பளை? எஸ் இஸ் பாசிங் யுவர் பொம்பளை. ஓகே பேசுறாரு இப்ப பிளிட்ஸ் பேசிட்டு இருக்காரு. ஆனா என்ன பேசுறாருன்னு தெரியல. பிளிட்ஸ் பேசு ப்ரோ. ப்ரோ கீழ தூக்கி போட்டான் ப்ரோ. என்ன பேசுறது? இப்ப நான் சொல்றேன் காடை ஜி நான் கொஞ்சம் எகத்தலமான ஆள் ஜி. கார்ட்லாம் அப்படியே தூக்கி வீசிடுவேன் ஜி. பாத்தீங்களா நம்ம மாதிரி ஏக்குறான். இந்த ரெட் கார்டு தந்துருவாங்க. இப்ப ஏஸ் நடுவுல ஏதோ சொல்றாரு. கர்மா பேசுங்க. அவனுக்கே மேட போட்டு ஜாலியா நீங்க பேசுறத பார்த்து அவங்களே ஸ்கிரீனை மாத்திட்டாங்க. வாங்க கர்மாவை கிக் அவுட் பண்ணுங்க. கிக் அவுட் பண்ணுமா ப்ரோ? கைஸ் யார் கர்மாவை கிக் அவுட் பண்ணனும்னு நினைக்கிறீங்க? கர்மா சூப்பர் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்களே. சொன்னதுக்காகவே இப்போ வருவாங்க பாருங்க. ஒரு கூட்டமே வர பாருங்க. ஏன் PMGCல TTல நீ கேட்டா பிஜிஎம் பேன் பண்ணி இருக்கேன்னு சொல்லுங்களா? ஏய் ஷெப்ஸ் தூக்கிட்டாங்க ப்ரோ. ஒருபடி ஆடிட்டு இருந்தான். I think it's a kind of an interesting substitution. I think Sweps is one of the better players on that squad, but Gustav's also incredibly powerful player. இப்பதான் கண்ட்ரோல் கான்செப்ட் தாய்லாந்துல மேஜிக் மஷ்ரூம் விக்கிற மாதிரி இருக்கான். மீ கிக் அவுட் போடு வந்துட்டாங்க பாருங்க. யார் is more looking for a high place. சஞ்சய் குமார் இந்த சைடு கார்னர்ல இருக்காங்க. தாய்லாந்துல மேஜிக் மஷ்ரூம் விக்கிற. Keep this one strong, keep the spirits high. It's all about Thailand. ப்ரோ இதுல சிலரெல்லாம் நான் வந்தோனே ஹாய் அப்படினு போடுறாங்க ப்ரோ. பாருங்க ப்ரோ. பாயிண்ட் சொல்லி பாருங்க. ஒழுங்கா படிங்க. சஞ்சய் ஸ்பாம் பண்ணாத. Good to see you high on absolute clinic
recently. நேத்து as வாதி சொன்னா well, தெரியுமா but மெம்பர்ஷிப் earlier. There's a lot of teams in the lobby. என்ன சொன்னாரு வாதி गाइस லாஸ்ட் மேட்ச் Erangel ப்ரோ Miramar ப்ரோ இன்னொரு மேட்ச் இருக்கா into Miramar. ஆமா இன்னொரு மேட்ச் இருக்குல நாலு முடிஞ்சிருக்கு நேரம் போறதே தெரிய மாட்டேங்குது சீ நேரமே போக மாட்டேங்குது நடுவுல ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மேட்ச்க்கு ரொம்ப நிறுத்திட்டாங்க all the way up towards ruins a நேத்து கூட 9 க்கு தான முடிஞ்சது 9 10 ஆமா on Miramar பாத்தியா இதெல்லாம் 9:30 தான் முடிஞ்சது அந்த சோலோ மேட்ச் வச்சுனா என்ன கூலர் சோனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு கூலர் வச்சிருந்தாங்க பாத்தியா ஓ நான் கூலர் கண்ணாடி நினைச்சேன் எனக்கு மெம்பர்ஷிப் வேணாம் டிஆர்எஸ் அவுட் ரைட்ல போறான் bro fair few positions around the map which should be accessible for these teams. மெம்பர்ஷிப் ஈவென்ட் கர்மா அப்படி எனக்கு அப்படி ஒரு மெம்பர்ஷிப் எனக்கு வேணாம்டா அப்படினா DRS obviously out nice and early ரெண்டு பேர் வரான்ட்டாங்க most of the time எல்லாரும் சொல்லுங்க எல்லாரும் சொல்லுங்க கர்மா ஓபின்ற எனக்கு மெம்பர்ஷிப் தேவையில்லை அதான் गाइस யார் அது கீழ அபினவ் வின்னர் ஆஃப் மெம்பர்ஷிப் வின்னர்ல இல்ல பிரதர் ரேண்டமா வரும் to get through onto all these positions they'd like गाइस 500 லைக் வந்துருச்சு 550 போலாம் shut them down nice and early டப்பு டப்பு லைக் போடுங்க गाइस எல்லாரும் வந்திருக்கான் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபைட் 12 அம்பையர் புது பிளேயர் காமிக்கிறாங்க நோ east side Alpha 7 out a little bit later potentially heading up towards La Cobraria will bring them back down ஊர்ல நமக்கு சிக்கன் நடிச்சுறாங்க எஃப்எஃப் Aceblack rotation match சொல்ற மாதிரி டிஆர்எஸ் கீழ இருந்து போயிட்டு 4M கிட்ட போயிட்டு லாஸ்ட் சீக்வன்ஸ் போயிட்டு but they were just tacking into the இந்த மேட்ச் கொஞ்சம் ஃபிஷிங் இருக்கும் பாருங்க எல்லாம் they've been நம்ம keeping ரொட்டேஷன் அப்படிதான் இருக்கு Aceblack ப்ரோ இருங்க ப்ரோ இந்த ஃளைட் பாத்தீங்கன்னா நான் ப்ரோ நான் இப்பவே வண்டி எடுத்துட்டு வேலை டெல்மார் தான் வந்திருப்பேன் வேலை டெல்மார் வந்துட்டு அப்படியே இங்க வந்து மேல அந்த வேர் ஹவுஸ் வந்து ஹோல்ட் டேய் பண்ணுவாங்க டேய் யாரா கீக் டேய் ஓ ஃபர்ஸ்ட் to இயர் break யாரடா that 100 point barrier வண்டி எடுத்தான் doing some really good work for Inco a little bit less rough today in terms of circles they've translated that to points though, that's the main thing. Doesn't necessarily always mean you get points even if you get the circle. I mean the Does drop not work that way. We Music saw that over from இருக்கா GTK ஏசா up in Severny anyway. தெரியலையே They dropped in that spot, நீங்க தான் ப்ரோ were சொல்லணும் able to இருக்கா get இல்லையான்னு points available சவுண்ட் to கம்மி them. பண்ணா என்ன கம்மி music Down to just Jay. யார் நாளைக்கு யார் அந்த In the end, சர்ப்ரைஸ் taking விசிட்டர் himself out ஓட் again. போல் என்ன Third போலிங் point. என்ன போல் என்னாச்சு ஏய் பிட்ஸ்க்கு தான் ஓட் அதிகம் போட் மாம்ஸ் பிட்ஸ் மாம்ஸ் வர்ற மாதிரியா முல்புரம் நாளைக்கு வந்துருங்க Towards the upper echelons. போல் Fourth பாருங்க place, definitely accessible. Like to see a 4 AM game here. ஆல்பா சவுண்ட் ரொட்டேஷன் பாருங்க இப்போ Still putting up those numbers, but again, a little bit more needed. 4 AMs at 4, they look really good, but losing players early at the moment, not ideal for them. Nova, I think this could be another big game. to have a special guest Oopsie daisies through the last couple. நான் ஓட்டே போடலையா ரெண்டு வேஸ்ட்ன்றீங்களா சஞ்சய் ப்ரோ புரியுது நோ கமெண்ட் சிம்பிளி வேஸ்ட் என்வி டின்னர் ஓகே Nova down in I say down Nova they are in ஏன் ப்ரோ இப்படி பேசுறான் right now. நோவ அப்படின்றான் Maybe such they up in fifth. That's certainly very much still in Yes, that conversation, Black. which is where they wanted to be. Yes, We Black. Yes questioned Black their presence Yes, and their Black. power in this lobby, in Yes this Black final. From yesterday's கர்மா ஜாலியா performance, but இருக்கீங்க we knew that they've always had it in them. which player had the most knocks during the last chance qualifier 30 knocks for Matic over in the last chance qualifier. It's just such a shame that HVVP didn't make it. HVP Matic bro bro நிறைய நாக் வச்சிருக்கான் ப்ரோ அவன் When the cards were being counted. அப்படியா பின்னாடி போங்க Such a shame. which player Bro, had the அப்படிலாம் most knocks during the last chance qualifier ஓகே ஓகே அப்படிலாம் கேட்க மாட்டாங்க ப்ரோ அசிங்கப்படுத்துற மாதிரி கேள்வி எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க bro இல்ல, இல்ல, தலைக்கு ஏன்னா bro எல்லாத்துக்கும் HVVP ன்னு வந்துரும்ல அதனால அதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க bro மேட்டிக்லாம் கண்ணா பின்னா வைப்பான் ப்ரோ நீங்க Cool finish was ஏதோ PMGC. பேட் லக் Like I said, John, things don't necessarily always go your பேசா way. கலாய்ப்பீங்க நான் அமைதியா You இருக்கேன் have to work with what you're given. வடக்கன் ப்ரோக்கு தான் ஏன் ஓட்டா வடக்கன் ப்ரோ யாரு ப்ரோ வடக்கன் ப்ரோ டூத்தா பிட்ஸா ப்ரோ ரெண்டுல யார் வடக்கன் ரெண்டு சொல்லுங்க பேருமே எப்படி பார்த்தாலும் அடக்கற மாதிரி இருக்க மாட்டாங்களா மிஸ்ஸிங் அவர் கைஸ் அந்த ஆள் தான்டா வடக்கன் சபிக்ஸா ஐயோ Stay நான் bro. சுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு டைம் போறான் ப்ரோ போய் ஆரம் ப்ரோ ஏன் ப்ரோ சுத்துது Inside of Minas del Valle. போயே ஆவறோம்னா சொல்ல கஷ்டம் அலையாத நம்ம யாரையும் ட்ரை பண்ணியாச்சே இந்த தடவை ரொம்ப We hope கஷ்டம் anyway. 65 points right now for Fireflux. லாஸ் லியோன்ஸ் 11th place on the table. இந்த மேட்ச் It நோவா is டின்னர் very அண்ணே much ஹெல்லனே still on these tables. இந்த மேட்ச் வாம்பேரிஸ் நடக்கிற 18 மேட்சுக்கு நீ நோவா டின்னர் தானே போடுற Top of a hat.
ரெண்டு வடக்கன்ஸ் மாதிரி தான் இருப்பாங்கடா. ஐயோ க்ளவுட்ல போட்டாரே கடைசில. எந்த ஆங்கிள்லயா நான் வடக்க மாதிரி இருக்கேன் உண்மையை சொல்லி. Wolves moving. யோ நீ பீகாரி மாதிரி இருக்க, அவன் நேபாளி மாதிரி இருக்கான். அதான் வித்தியாசம் ரெண்டு. நேபாளியா? அவன் சோமாலி மாதிரி இருக்கான். இல்ல பிளிட்ஸ் பீகாரி ஓகே. டூத் நேபாளியா? Some neighbors very soon. 4 angry men they left south from Los The match INF tam bro. Right bro. Racist towards Minnesota now, but the hills to the south of Minnesota Nini BT have value. What are you doing, bro? That they are looking for on 4 angry men to try and catch up to Nova. Now a 9-point difference between them racism and 4 angry men. It's a good spot to bro, play actually. Bro, என்ன bro? உல்ஸ் 5ல இருந்தானுங்க 12க்கு போயிட்டானுங்க. NV 12ல இருந்தானுங்க 5க்கு வந்துட்டானுங்க. இது என்ன கதை? Not necessarily a position that மாறிக்கிட்டே இருக்கு பாருங்களேன். 4am ஃபர்ஸ்ட்ல டாப் 3ல இருந்தானுங்க. கீழ போயிட்டானுங்க. ஒன் சைடடா போலடா, ஒன் சைடடா. 4am போல எல்லாரும் அடிக்குறாங்க. டின்னர்லாம் பை கீழே பார்த்தனா ஃபயர்ஃப்ளக்ஸ் ஒரு டின்னர் அடிச்சிருக்கானுங்க. allowing them to regroup together wherever the circle goes, but always on high ground. அவங்கள 11-12 லகறாங்க from afar. It's very smart play. நான் நடக்கும்னே தெரியல. See if there's some work ST பார்த்தனா நான் எல்லா தடவையும் barreling their way in படத்துக்கு போறீங்க என்ன படத்துக்கு போறீங்க? Oh my god. Getting caught up between a few bro teams. ஒரு படத்துக்கு டிக்கெட்லாம் புக் பண்ணல bro. அப்போ ஐடியாவே இல்ல, படத்துக்கு போற ஐடியாவே இல்ல. நல்லா space around them. 15ஆம் தேதி ஸ்னாப் டிராகன் இருக்கு, முடிச்சனா அப்படியே rotational paths there. இங்க அது ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு வந்துறேன். That's T2K to the west. ஸ்னாப் டிராகன் நம்ம குவாலிஃபை ஆயிட்டோமா? To make this rotation a little bit earlier than they did. Vampire potentially coming across. Final படா yes lan. As they head plan எப்போன்னு சொல்ல. Very close by and it looks like they might. ஏனா அன்னைக்கு நடந்த 4 மேட்ச் நான் பார்த்தேன். 2 players moving bro forward. bro இதுல குவாலிஃபை என்ன அனிமா பண்ணோம் bro. அச்சச்சிருக்காங்கல்ல 5 மேட்ச்மே ஹீல் பேட்டில் பண்ணாங்க. டாப் 3ல இருக்காங்க. டாப் 4 நினைக்கிறேன். We've had from them so far. 5 மேட்ச் ஹீல் பேட்டில் பண்ணிட்டாங்க. 2 players are there. The Vampire are going to push them either way. விளையாடுங்க. Not going to take too much from it either. They will maintain for the time being. படலாம் பலமா இருக்கு bro, அதனால தானே படத்துக்கு போலையா. T2K 81 points in 7th place. I feel like this is a team we haven't really. எல்லாரும் பார்த்து சொல்வாங்க படம் நல்லா இருக்கா இல்லையானே. இத நல்லா இருந்தா பாப்பேன். I think T2K இத போய் நம்பி ஒருத்தர் கேக்குறாரு பாத்தீங்களா? Aceblackலாம் கண்டிப்பா போவாரு. அப்ப நோ லைவா வா இல்ல இல்ல bro. 15 வரைக்கும் லைவ் இருக்கும். 16 7 இந்த 2 days மட்டும் ஒருவேளை லீவ் இருந்தாலும் இருக்கும். 2 days மட்டும் பாப்போம். அது சொல்றேன் bro. லோகோ லைவ்ல மூவி பாப்போமா? ஜி புடிச்சு உள்ள வச்சிருவாங்க ஜி, தெரிஞ்சது நான் மீதியா இருக்கேன். And then going from there. அவ்வளவுதான். பழைய மூவிஸ் பார்த்தாலுமா? On that same kind of பழைய மூவி பார்க்கலாம் bro. இதெல்லாம் பார்த்துட்டா take them just a little bit up towards 85 now. போகச்சிட்டாங்கோ தப்பிச்சிட்டான். Alter Ego skirting around on the headland there. தப்பிச்சிட்டாங்க Alter Ego. Will be able to get to safety for the time being. வடக்கன் சொன்ன வடக்கனா BGM சிமதே இல்ல நான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் ஆமா bro கணேஷ் bro. ரெண்டு படமே கொஞ்சம் இதாதான் இருக்கு. பாக்க bro எனக்கு தெரிஞ்சு இதா சொல்லல. எனக்கு தெரிஞ்சு இது அது பேர் என்ன வாரிசு வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஆவரேஜ் மூவியா இருக்கும். அஜித் படம் ரொம்ப மொக்கையா இருக்கும். என்னமோ தோணுது. இதுவும் வாரிசும் ரொம்பலாம் நல்லா இருக்கும் இல்ல, ஏதோ சரி ஒரு டைம் பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். 4am really put out. I mean, சொல்ற தெலுங்கு டப்பிங் தெலுங்கு டப்பிங் south side influence Kevin சொல்றாங்க. ரெண்டு படத்தை சேர்த்து போட்டுருக்காங்க. Can't even see them on the screen for you guys. தெலுங்கு டப்பிங்கா இருந்தாலும் ஏதோ கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஃபேமிலி மூவின்றனால இப்ப நீங்க நினைச்சு எடுத்தீங்கனாலே யூஏ இதுதானே யூ ரேட் இதுதானே, அதனால எல்லாரும் போய் பாப்பாங்க ஃபேமிலியா. சும்மா விஜய் படம் பார்க்கலாம்னு போய் பாப்பாங்க. அது அப்படியே ஓடிரும். அஜித் மூவி யூஆ bro? யூஏ இல்ல. A lot of teams making அதுக்காகவே பார்க்க மாட்டாங்க. Rapid movements now. This அதாவது is ஃபேமிலியா a போக hard மாட்டாங்க. shift blank. This zone 3 will ஆமா bro put the cat amongst the proverbial pigeons. Nova. இதனால் நீங்கள் என்னை ஒரு அணில் என்றோ எண்ணிட வேண்டாம். நான் வந்து அணிலும் இல்லை ஆமையும் இல்லை. Everybody on that east side will be up to bat, I'm sure, in the
அணிலாமையாக இருக்கலாமடா, முயலாமை இல்லாமல் இருக்க கூடாதடா. ப்ரோ இவனுங்க ஒரு ஷாட்கன் எடுத்து வந்துறானுங்க ப்ரோ. இன்கோ டுங் டுங்ன்றானுங்க. ஐயோ அப்படி நோ அந்த கண்ணாபுரான் வரானுங்க பாருங்க. மீமாப்ல பாருங்க. will need to get a heal off if he wants a chance in this engagement. 2 versus 1 right now. But they are splitting this fight nicely. And in comes order from Nova as well to slow the players on the inside. Vitali down now. Inko fall early 16th place. 0 points. The door is open for teams to try and catch up now. push பண்ணல சொல்லல. Suffering to analytics. ஏன்னா அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆயிடுச்சுனா ரிஸ்க் எதுக்கு? ஏற்கனவே அவங்க இன்னும் டாப் பொசிஷன்ல இல்லையே. சோ சேஃபா தான் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ சைனா டீம்னால விட்டு போயிட்டாங்களா? புரியல எனக்கு ப்ரோ. அவங்க எப்படி ப்ரோ தெரியும்? கில் ஃபீட் காட்டாதமே. என்ன கில் ஃபீட் காட்டாது? காட்டுமே. நான் கைமா காட்டாத. ஃபினிஷ் ஆகும்போது தெரிஞ்சிருக்குமே. புது கேம் என்ன அப்படி? பின்னாடி அப்ப ஏஸ் ராஸ்மிகா ஃபேன் போலயா? ஜி இல்ல ப்ரோ. ராஸ்மிகா நடிச்சதுலயே எனக்கு ஆக்டிங் பிடிச்ச ஒரே படம்னா அது என்ன படம் ப்ரோ? இப்போ ஒரு படம் வந்துச்சு ப்ரோ. துல்கர் சீதாராமன்ல அது கொஞ்சம் அந்த எண்டிங்ல கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. அந்த கேரக்டருக்கு அந்த ஆக்டிங் நல்லா இருந்துச்சு. அந்த ஒரு தான். மத்த படத்துல ராஸ்மிகா ஆக்டிங்கே பிடிக்கும். அவ மட்டும் அழலன்னா அவங்க சேர்ந்திருப்பாங்க சரியா? அவ மட்டும் அழலன்னா சேர்ந்திருப்பாங்களா? Going to be scary as a prospect. Shots actually coming through from T2. Bro உண்மையாவே பூமர் தான் ப்ரோ. Please do get a resupply guys from Inko. பரத் பூமர் ப்ரோ மேக்ஸ் வரது. Meds and of supplies. Zone நாக்குல வராங்க. நான் வந்து பூமர் இல்ல. பூமர் மாதிரி இருக்கேன் நடிக்கிறேன். சரியா? நீ வந்து ஒரிஜினல் பூமர். பூமர் மாதிரி நடிக்கிறீங்களா? ஏங்க லைவ் பூமர் நானே. லைவ்ல மட்டும் பூமர் a little bit more. Vest2G dead set in the middle. நாமவே கிக் அவுட் பண்ண சொன்னேன். புஷ் பண்ணி அடிச்சறானே. சில் பண்ணு ப்ரோ. To make this one number 2. இவங்க எங்க போறாங்க? என்ன ப்ரோ குறுக்கால ரொட்டேஷன் போடுறானுங்க. அங்க FF இருக்கானுங்க. Max நடுவுல வண்டி விட்டு போயிருங்கடா. really respected எஸ்கேப் வரணும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. 4 பேர் எஸ்கேப் பண்ணாங்க. deserve to qualify here. அங்க மேல ஏத்த கூடாது. एक्चुअली அந்த ரிட்ஜுக்கு உள்ள போய்ட்டானா தப்பிச்சிடுவான். ரிட்ஜுக்குள்ள போய்ட்டான். பிக்கப் சார். ரைட்ல டக்குனு கீழ போறணும். இப்படிதான் மண்டையில மூளை வச்சிருக்கேன் போல. They can resurge. There's still a couple மேல போனா more அங்க matches for them ஒருத்தங்க to be able to do so to climb up those tables. STG already இவனு கூட ஃபைட் எடுத்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். And this time they will move into the south of S2G, who are looking to close that gap themselves against Inko. I think if you look at Buriram, it really does feel like the wings were torn off and they were என்ன ஏசுற கமெண்ட்ல கேவலமான ஒரு இடம் சொல்ல போனா இந்த படம் கேவலமான ஒரு இடம். எல்லாமே பேர். Hope for something a little bit more from them. நான் நியூட்ரல் ஃபேன் பாஸ். Again, yes bro, வால் தெரியுதா? bro அடிலாம் இல்ல bro. பிஜியா இருக்கு bro. வால் தெரியுதாமே. They weren't able to really find that same type of momentum that they were showing us over that group stage. Correct bro. Be neutral. Enjoy good movie. Roast mokka movie. First time in a long while. So we've seen Buriram able to pick up a position like this. சீதாராம்ல குறைன்னு ஒன்னு இருந்தா அது அந்த ராஸ்மிகா காஸ்டிங்ல இருந்தது அவ்வளவுதான். Alter ego taking fact. Get back towards that one. Get that res. Tricky though. அதுக்கு நீலாம்பரியா ப்ரோ இறக்க முடியும். டக்குன்னு அந்த விஸ்கியை வாங்கி டப்புன்னு இதுல போடுவானே ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல கார்ல. நீலாம்பரியா டெரரா வேணா நீலாம்பரியா தான் இறக்கணும். Under pressure from Alpha 7. Carrillo's low, so will be forced to heal off there. Can't really இல்ல இப்படி யோசிச்சு பாருங்களே. சரவணன் மீனாட்சி இந்த மீனாட்சி இருக்கால்ல பேர் என்ன ராஸ்மிகா வாசியா பேர் என்ன ப்ரோ? மீனாட்சி பேர் என்ன ப்ரோ? They are going to control the ground around them. ரக்ஷிதா வந்திருந்தானே எப்படி இருந்திருக்கும் சிரி? எதுல இருந்ததா? ராஸ்மிகாக்கு பதிலா போய் ஒயிட் ஷாப் இதுல போயிட்டு பார்ல போயிட்டு விஸ்கியை வாங்கிட்டு கொளுத்தி விட்டு தூக்கி போடுவாளே கார்ல. சாய் பல்லவி கூட சீனா பண்ணிருப்பா. இல்ல ப்ரோ அவ கூட நல்லா பண்ணிருப்பா. சிரிப்பா விண்டேஜ் ரஜினிகாந்த் ஃபேனா மாசு towards the center of the map. யார் தலைவர் குரங்கு குட்டி ரஜினிகாந்த் படலாம் முன்னாடி இப்பலாம் சிரிப்பு தான் ப்ரோ ரஜினிகாந்த் கொஞ்சம் ப்ளேஸ் ஃபோக்கஸ் அமைதியா இருங்க. முன்னாடி தான் நல்லா இருக்கும். அவர் சொல்ற அவர் கரெக்ட் ப்ரோ. நீ என்னோட வைப்புக்கு செட் ஆற ப்ரோ குரங்குட்டி.
Fireflux அவரு now needing கரெக்டா to சொல்றாரு. hold off against முன்னாடி தான் நல்லா this இருக்கு. இப்ப ரஜினிகாந்த் படம் என்ன நல்லா split up a இருக்கு. little bit. படம் நல்லா இருந்தாலும் ஆக்டிங்லாம் நல்லா இல்ல. Killer will waste no time in opening up the bidding. அப்படியா? Solke immediately dealt with, and look at that Solus just sends away. அடுத்த Not really ரஜினிகாந்த் too யார் much கூட else to பண்றாரு do in தெரியுமா? that scenario. They know that ஐயோ, they're gonna have to move இல்ல further அதுக்கு away அடுத்து from அதுக்கு அடுத்து Fireflux, அதுக்கு அடுத்து so why not get ahead of it? You've already ஏன் got bro the யாரு lead. bro? வாசு. Now DRS யாரு? he will வாசுவா? want to make யாரு? the most of every second you have. வாசு அப்படியா? ஸ்ரீவாசுங்கள் தெரியாது அந்த விண்டேஜ் ரஜினிகாந்த் காட்டுனது இந்த ரஜினியோட ஸ்ரீவாசுங்கள் யுவி ப்ரோ பிஜிஎம்ஐலாம் வரும்னு நம்பிட்டு தான் இருக்கோம் நாங்களும். ஆனா வருமான்னு தெரியல. All that space towards himself. ஜனவரி எண்டுக்குள்ள வரலன்னா ஒரு 4-5 months ஆயிரும் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் For anyone team in their vicinity. 70 படம்னா நோவா சப்போர்ட் பண்ணியா ஏஸ் மேல வந்துட்டே இருக்காங்கடா. INP surprisingly down towards that south side of DRS. ஜெகதீஷ் ப்ரோ என்ன இது? Not regroup with the சட்டா rest of போட the சொல்றீங்களா? It will be a long run to get ஆமா towards ப்ரோ. them, and he is heading dangerously close to DRS. சந்திரமுகி டைரக்டர் தான் பிவாஸ். ஓகே. The circular stage. எனக்கு அதெல்லாம் அவ்வளவா தெரியாது ப்ரோ. என்ன படத்தை யார் டைரக்ட் பண்ணா, மியூசிக் டைரக்டர் யார், இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன். Over eastern side. அன்பே சிவம் மூவி பாத்துறீங்களா? Back on the east side. சுந்தர் சி ப்ரோ நீங்க அதுதான் கேட்க போறீங்கன்னு தெரியும். சுந்தர் சி இல்ல நான் அத கேட்க வரல. இல்லையா? Further south of that. அடுத்து ரஜினிகாந்த் சுந்தர் சி almost down. லால் சலாம்ல தான் ப்ரோ He's handling business in the meantime. 2K. லால் சலாம் கேமியோ பண்றான். Not ready. அடிக்கிறான் ப்ரோ சந்தேஷ் பயங்கரமா. நேத்து நான் ஏதோ ஒரு நியூஸ்ல ஏதோ வீடியோ பார்த்தேன். இல்ல இது கேமியோ தான். இவ ஐஸ்வர்யா came in to get the res, but they're going to try nonetheless. இல்ல Both ஏதோ ஓட சுத்தமா ஓட மாட்டேங்குது. நிறைய கம்ப்ளைண்ட் சொன்னனால அந்த கமல் படம் அந்த விக்ரம் படம் நல்லா the approach has to swap weapons with UMP and not enough bullets are available there. Jane. Did go down in the meantime, but there is retribution now on the cards. Aid from Federal could be all it takes. Rig forced around by the blue. Law is playing off Federal as well. A little bit lower. To get a little bit closer. பின்னாடி ஷாட்ஸ் வருது வேம்பயர் ரைட்ல ஏறி அடிச்சது ஒரே இது அவ்வளவுதான். They have to go for the fight. Rig to அடிச்சற செத்ராட ஃபெடரல் அடிச்சற Oh, just able to sneak it through. But the blue zone's there. It's going to be cruel. Nova have to fight off against 4 angry men. China versus China. Jimmy is able to get able to look for more as a trade happens across the way. Order down back off the hill. Jimmy and Paraboy looking to try and order இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கி Smoke's going out. நேடு வீசிடுவான் நேடு வீசிடுவான். Ching-Chen with a little bit of base of operations here. Moves down, tries to spot the player behind the wall. Gives it the pre-spray there, but won't find anything much more. Order, I think, has now regrouped. Backadi. Fighting that back stop. இவனோட ஸ்வானோட Span. சப்போர்ட்டுக்காக Right there, வெயிட் the பண்ணிக்கிறான். veteran from 4am looking to உடன் put செல்லல இப்ப ஈஸியா அடிச்சிராங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல Nova's side. Oh, Jimmy. ஓ ஏறிட்டாங்க. நேடுல மாட்டான். do too much, நேடுல but மாட்டான். certainly யாருக்குமே இல்ல. இப்ப போட்டாங்க கடைசி நேடுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஆடியோ பத்தி ஜிம்மி யாரை நாக்குவாங்கனா ரேவன் கிளால வாங்கிட்டு இருக்கான். பின்னாடி ஜிம்மி இவன்ட் வேம்பயர் ட்ரைனிங். Jimmy is visible, but they'll have to crawl forward to the blue zone. Not going to be able to. தூக்கிட்டு ஓடுறான் bro. You can see Paraboy lobs him over the shoulder. The lift to the காமெடியா இருக்கு circle பாக்குறது தூக்கிட்டு keeps him alive. அவங்க விளையாடும்போது காமெடியா தான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. Wonderful stuff there from Nova. ஃபயர் காரே கிடைக்காதடா எப்பவும் தான பக்கிலே சுத்தி. It's the only way that happens so சம்பவம் பண்றோம் cleanly. bro They கேம் knew they had to finish out that fight quick. எஸ்டி சம ஜோன் Close they are to the circle, starting to envelop. இந்த ஜோன் ஹார்ட் ஷிஃப்ட் ஆச்சுல இந்த சைடு பியூர் டு சைடு அப்ப ஏன்னா அவங்க மேல இருந்தா அடி வாங்குவாங்கடா எஸ்டி ஆக்சன். Maybe hold out a team that's just come out from the back of a pretty hefty engagement themselves in Nova. நோவா எந்த சைடு போவாங்க? விபி சைடா மேல போனா ப்ரோ யூஐ சைட புஷ் பண்ணி அவனுக்கு அந்த கீழ காம்பவுண்ட் சைடு எடுக்கணும் அதுதான். ஐயோ Find Solus lying in wait for whatever reason for Fireflux. Okay, it's time for S2G come back. So S2G the match. the only team that can look to really அதான் push பண்றானுங்க. realistically in this game. அதான் பண்றானுங்க. அந்த எட்ஜ் அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி அந்த They மூலைக்கு might be able to போறானுங்க make bro. it. Alpha 7 actually as well with a shot over on that western புது side. But to be ஹேஷ்டேக் honest, 1 S2G's கரெக்ட் போகுதுன்னு position நினைக்கிறேன் is இந்த மேட்ச். so powerful. Look at the high ground that they have. It's just so difficult to ஒழுங்கா deal நின்னு with ஆடி any இருந்தாங்கன்னா team bro nearby. ஸ்டார்டிங்ல கில் அடிச்சு. S2G. Bro பக்கி மைலேஜ் bro. Bro ஹேஷ்டேக் 1 15 பாயிண்ட்ஸ் ல. Great at finding his அது position. கரெக்ட் தான் இல்ல அவனுக்கு வந்து கரெக்ட் தான் ஆமா ஃபியூல் அவ்வளவா பிடிக்காது. Another going down. அடுத்த Great பொசிஷன் long நல்லா shots ஆடுவாங்க. there. என்வி எடுத்துட்டானுங்க bro அந்த காம்பவுண்ட் எடுத்துட்டானுங்க. இது வரைக்கும் நாக்கே ஆகலையே.
ஒருத்தன் தான் Alter கிராண்ட் Ego will நினைக்கிறேன். have to push a little bit அவனும் closer காலி to the next முடிச்சு zone as well. Fireflux fall on the south side. Alpha 7 to the north of Alter Ego. எப்ப அடுத்த மேட்ச் வின் சப்பிங் சாப்பிடுறாரு பாராமைட் ஃப்ரோசன் கேட்டிருப்பான் நேடுதும் போடலையே As soon as they want to move, Alpha 7 there to catch them. ST push பண்ணிடுவானுங்களோ IFC crunching them இல்ல in on இங்கே that ஆடுவான் south ப்ரோ side. இதுக்கு அப்புறம் மேல ரிட்ஜ் கிளியர் பண்ண போகுது ப்ரோ Brutal for அந்த them on பீக்கா the மட்டும் அங்க அந்த southwest. காம்பவுண்ட்ல இருந்து அவனை துரத்தி Quick அடிச்சிட்டாங்க in on the northeast side. அவனே ஜோன் வரப்போ கிளம்பிடுவான் ஃபர்ஸ்ட் அவன் தான் புஷ் ஆகும் Good stuff from them. ப்ரோ ஷார்ப் ஒரு மேட்ச் காம்படிட்டிவ் ஆடுங்க ப்ரோ வேற லெவல்ல இருக்குமா இருக்கும் ப்ரோ இருக்கும் வேற லெவல்ல இருக்கும் Great news. நல்லா ஆடுறான் ப்ரோ அந்த இது இருக்கணும்ல கரெக்ட்டா அதட்ட போறேன் Vampire trading off. Remember, அடிங்க நான் பார்த்தேன் பாப்பேன் லைவ்ல அடிக்கிறான் for the time being. Pick feet close by. முன்னாடி தேக்கு பரவாயில்ல ப்ரோ முன்னாடி தேக்கு நல்லாவே for the spray, but he hits the deck and fades the shots there. Vampire playing together. கூட விளையாடுறதா கூட விளையாடுற ஆட்கள் சரியில்லை க்ளவுன் ஸ்குவாட் கூட சேர்ந்து க்ளவுன் ஆயிட்டு இருக்கான் Tries to control the ridge line, but it's just not going their way. Two stocks not going to be able to do anything as there's a player from Wolves to move through. And what a push coming in. Beautiful over that ridge. சைக் பண்ணிட்டானுங்கல வாம்பயர் for the Wolves and Vampire. ரூஸ் மாதிரி போய் நேடு போட்டு நிக்கறான் க்ளோஸ்ல Clean engagement from Wolves there. Vampire look like Sharp equal to Fanny. Sharp equal to Fanny ka வாத்தி இதம்ரோ ரியல் Fanny. Two stops in the fold. They just get வாதிகலாம் பயம் நிக்கலங்க அவ்வளவு பேனிக்கே ஆக மாட்டார் एक्चुअली எல்லாரையும் கத்துவாரு காமாசா இருப்பாரு நேடு தூக்கி எறிவாரு ஸ்மோக் தூக்கி எறிவாரு எதுக்கு எறிவாருன்னு அவருக்கு தெரியாது Miramar strongly. S2G வாதி ஸ்மோக் வாதியோட ஸ்மோக்ஸ்க்கு தான் game slowly. கண்ணா பினா ஸ்மோக்ஸ் வாதி ப்ரோ ரீசன்ட்டா ஸ்குவாட் ஹவுஸ்ல பண்ணாரு பாத்தீங்களா ஹீல் பேட்டில் difficult to play against this position from S2G. கூட வாதி தான் ஆடுறாரா The circle moves further down towards the southwest. ஹீல் பேட்டில் பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஸ்குவாட் ஹவுஸ் எட்ஜ்ல ஜோன் இருக்கு அத பார்க்காம அது பக்கத்துலயே நின்னு ஹீல் பேட்டில் குத்திட்டு இருந்தாரு கொஞ்சம் நகர்ந்து இருந்தா ஜோன்ல இருந்திருப்பாரு அதுக்கப்புறம் ஷார்ப் கீழ இருந்து மேல ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் தூக்கி போட்டுட்டு இருந்தாரு அதெல்லாம் வேற லெவல்ல Chicken dinner would see them there and the eliminations would see them even further. IHC trying to roll over the top now into Alpha 7 side. bro இறக்கிட்டாங்க yes Lighten teams up left and right. போதைல சுத்துறானே என்னாச்சு டேய் ஸ்பெக்டேட்டர் என்னடாச்சு தம்பியோடக்கு போதை போட்டா இல்ல ப்ரோ கரெக்ட் ப்ரோ வாதி பேனிக் ஆறாரா இல்ல நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்மோக் போடுறாரு அப்படினா ஒரு பேனிக்ல இருக்காருன்னு அர்த்தம் ஸ்மோக் யூஸ் பண்ணாம இருக்காரு அப்படினா ஓகே காமா தான் இருக்காரு நான் இத மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஐயோ ஒரு நேரத்துல முச்சுட்டாடா It's good for two. And not only that, it's good for the 9th place finish. Ego. ரொம்ப நேரமா நேடு போட்டு நிக்கறான் The Bears ridge side of this S2G still in. Will give them major control of the majority of this match. அடுத்த ஜோன் போயிரோம் We'll give the pump some more NV numbers. பார் ப்ரோ நேரா ஷாக் வரானே ப்ரோ ஆரம்பிச்சானுடா செத்துறானுங்க வண்டி வெடிச்சு PMGC we expected from them மூணு either. பேர் இருக்கணுமே ரெண்டு பேர் Nova though taking massive amounts of damage. This is always going to be a difficult push. Drastic. ஆமா இன்னொருத்த எங்க செத்து போனா மூணு பேர் தானுங்கல இன்னொருத்த வரவல்ல எங்க வண்டி வெடிச்சு செத்துறான் Quite great news. If Geek Fam fall out on the push, Jimmy might survive for quite a while yet on the side of Nova. S2G க்கு ஜோன் இருக்குமா S2G சொன்ன மேட்ச் அப்படியே பூஸ்ட் எடுத்து வெளிய வந்துருவாங்க Put the pressure in. Only one elimination so far. Kengzo. சமனேடு Ridge line cooks it up. கிட்ட ஏதாவது ஒரு டீம் கிட்ட நிக்கறாங்க கடைசி ஜோன் முந்தின ஜோன் செத்துறாங்க Press it as well. Didn't really find too much damage. ப்ரோ அது கீழ காம்பவுண்ட் எடுத்தானுங்கல அங்க மாட்டனானுங்க Trying to move ப்ரோ away. கிளம்பிட்டானுங்க நீட்டா நேட போட்டு Sky only somehow managed to lead கணேஷ் out the ராமா field, ப்ரோ but ஏங்க ஏசோ புடி பாரு ப்ரோ இந்த நிஜமாவே அந்த காஃபி maybe overzealous on the road. டாப் அடிச்சானா ஓகே ஓகே From like புரிராம் He's not going to waste any time in just Top going straight top. on ப்ரோ அவங்க நேடு கரெக்ட்டா போறாடே அவன் நேடு அவன்ட்டே விழுந்துச்சு ப்ரோ அது பக்கெட் டயர்ல தட்டி ஐயோ பாவம் ப்ரோ that was from top, but no, it does go up in flames, and it is actually peak. ஆனா கில் STG போயிடுச்சு Stalwart looking very dominant on this north ST side. மாட்டிட்டானுங்க நினைக்கிறேன் இல்ல ST எட்ஜ் தான் இருக்கானுங்க மாட்டனால கிளியர் பண்ணிட்டாங்க இல்ல மேல இப்ப ஷாட்ஸ் இப்ப S2G யும் அந்த ரைட் சைடுல ஒரு சர்வ் பண்ணி வந்து சேவ் பண்ணிக்க போறாங்க ப்ரோ Now Kengzo going down. A7 போட்டு Great shots coming through from S2G. Now starting to really leverage the position of theirs.
கைஸ் எல்லாம் லைக் பண்ணுங்க. Nature godlike stalwart towards Alpha 7 who போடுங்க ஒரே ஒரு லைக். quite the terror on this northwestern side. அடுத்த டாப் ST எப்படி தெரியுமா தனியா வந்து ஆல்பா 7 வந்து அழிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டால்வாட். The force on this 2-2 split. ஏய் மித்திக் ஓவர் எங்கேஜ் ஆறாம் bro. A lovely nade to the back. Over onto Mafioso for top and he's still holding strong for now. Doesn't really have so much mobility as the S2G hold, but Alpha 7 are going to think twice now about the sideline. A nade over the top doesn't really go far enough. Mafioso can get pressed here. Mythic, close. And hits the deck in the smoke. Wants to go for the heal now. Carrillo has the nade in hand. Actually just being redeployed in front of Mythic. And they can keep this ridge line. Molotov in hand, top launches towards the back lines, but Mythic is close by. Top baits it away. He's playing it super sneaky. I think he's spots it. Stressful scenario now for Alpha 7. Mythic. Jimmy have to break away now. Have they done enough to clear enough space out from this south side to give them an easy exit? Silas. இவனா bro புரியாம தாண்டி வந்திருக்கீங்கன்னு பாத்துட்டு இருக்கான். Quickly goes to the final from Buradam. Tries to finish it off. Will do. As Buradam United down. And S2G with a clean sweep. Moving up towards this opportunity for them now. The Wolves have won a few positions that can really slow them down. Bro. Push them off it soon enough. What can they do before and they get an opening towards S2G? Alpha 7 gets spotted low and starts his movement forwards in the buggy and stays alive for the time being. Just that sliver of HP keeps him in and actually allows Alpha 7 to have 3 players moving central. Will move up north and swing out to sweep against Fan as Memory swings out wide on the river. Top of him to put away the miss through. 1-2 and through. Memory to mortality. Na bro kanna apena machine அடிறாங்க 10 kill bro. ஏய் யாரா அவன் கால்சியம் வந்து எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டு இருக்கான். இப்ப ஜிம்மிக்கு தான் பிரச்சனை. At the end of the day அல்தான் உல்ஸ்ல இப்ப ரெண்டு பேர் தான். ஒருத்த மாட்டிட்டான். 5 டீம் அலை வந்தா அந்த பாட்ட போட்றானுங்க பேக்ரவுண்ட் மியூசிக். உல்ஃப் 10 kill. ரெண்டு பேர்னா நம்ம தம்பி தப்பிச்சு காப்பறோம். நோ ஏதாவது ட்ரை பண்ணுவோம். இல்ல அவனை காப்பாத்த போறாங்க. செத்துற அவசரப்பட்டா. ஜிம்மி அடிச்சான். Push this one a little bit further. S2G. S2G. Considering he had such a good start. அந்த கில்ல திருட பார்த்தானுங்க நோவாக்கு தான் வந்துச்சு. I mean I said it before it's going to bro #1 வந்துட்டாங்க bro S2G. Nice. and now Wolves இத மாறிட்டே இருக்கணும் #1. நீ இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கியா அப்படி அங்க இருந்து ST பார்க்கறானோ. for them towards the top. Now S2G looking to top continue this pressure. எல்லா இடத்துல இருந்து வைக்கறானுங்க இவனுங்க. Alpha 7 have got some solid spots to try and defend. மினிமப்ல பாரு bro எங்க வர வரான் S2G ல ஒருத்தன். Cerebro and Mythic has got. அவன் ரொம்ப நேரமா ஓவர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி தான் ஆடுனா. நேடு வாங்குனா மாட்டிடுவான் bro. Kills-க்காக தான். ஏய் டாட் very very quickly. The rest of S2G will have sight lines and they'll know. ஏய் ஹீலிங்ஸ் இல்ல பேண்டேஜ் போட்டுட்டான். Bandages only. ஏய் பேண்டேஜ் காலி. அங்க கரிலாவோட பொசிஷன் வேற மாதிரி ஒரு பொசிஷன். ஜிம்மிய தூக்கிட்டானுங்க. ஏய் இந்த இவன பாரு பேண்டேஜ் போடுறான். அச்சா அந்தடா பேண்டேஜ். Second deployment as well. ஆப்ல இந்த கேட்ச் மாட்டிட்டான். கரிலாவோட பொசிஷன் வேற மாதிரி. ஜிம்மி முடிஞ்சு அப்ளை. Slow S2G but they've already taken one player from. அவசரப்படுறான் S2G லைட்டா. Only pick feet remaining. அந்த டின்னருக்கு பார்க்க மாட்டறானுங்க. கில்ஸும் வேணும்ல. 3 பேர் இருந்தாலே டின்னர் போதும்னு நினைக்கிறாங்க போல. டின்னருக்கு 3 பேர் அடிச்சிடலாம். 3 பேர் கஷ்டம். ஜிம்மி 1 hit இன்கமிங். ஜி ஜிம்மி செத்துட்டான் ஜி பொட்டி போட்டான் அவன். Position was a bit overzealous. Grenade போட்டாங்க. ஸ்மோக் போட்டு ஃபுல்லா பால் கேட்சா. He's able to be that player that A7 ST ஷாக்குள்ள பேர்ரா பிக் ஃபீட் எதுக்குடா இல்ல வெளிய வரும் S2G க்கு முடிஞ்சு அவ்வளவுதான் S2G தக்குரி ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஆச்சு S2G க்கு டிகில ஓட்டாங்க இது எனக்கு தெரிஞ்சு இவனுங்களோட ST ஓட டின்னர் நினைக்கிறேன் ST எடுத்துறாங்களா இல்ல A1 மேல இருக்காங்க S2G likely now down to 2 players on this side. No team at full force. Playing in the Gariloட பொசிஷன் ரொம்ப க்ரூஷியலான பொசிஷன். Will do so.
has to hop out the window if he doesn't want to take blue. Oh no, wait, he's already on the outside. கடைசில ST ஜெயிச்சிருவானுன்னு தோணுது. We'll be able to அவன் move ST forward dinner on நினைக்கிறேன். இல்ல பாக்கலாம். இது என்ன லாஸ்ட் அங்க வந்து அந்த S2G எதுவும் தக்குரித்தனம் பண்ணாம பொறுமையா உட்கார்ந்து really work hand in hand. நீட்டா ஆடுவான். ST dinner இது. ST கவரே இல்ல. ஸ்மோக் போட்டு சும்மா அப்படியே இப்படி தான். இப்ப அழகான S2G அடிச்சிடுவாங்க. இல்ல S1 அடிச்சிடுவாங்க. அவ்வளவுதான் காலி. கர்மா அவங்க வாயில தீய வைக்காம. எங்க வந்தா பாருங்க. இவன் இவ்வளவு நேரம் எவ்வளவு அமைதியா இருந்துட்டு இப்ப வந்து வரான் பாருங்க. மேட்ச் அடிக்கலாம் bro சீரியஸா. முடிச்சாங்க பாருங்க. Only one really healthy at this stage for ST முடிஞ்சா. ஓ ஜஸ்ட் ப்ரோ ஆக்ஷன். Managed to get the first aid off just in time. S2G முடிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. பாக்கலாம். Mythic close. Rio சரியான நேடு ப்ரோ. And a Molotov to slow down that ridge line. We'll pop the nade further back and reload. என்ன அவனுக்கே போறாங்க. பக்கத்துல இருக்கவன் தெரியுறியோ. தெரியாது. இப்ப ஃபுட் கேட்டிருக்கேன். எப்படி ரெண்டு பேர் ரெண்டு கேல்சி அடிச்சிருக்கான். நான் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கேனே. மேல இருந்து S2G அடிச்சிருக்கான்யா. செத்துட்டான். ST கால். S2G S1 ப்ரோ. S2G டினர் கம அடிச்சிருக்கடா. 1v2 கெரிலோ 1v2. ஓய் அடிச்சிட்டான் ப்ரோ. Full HP ல இருந்தா bro கெரிலோ அடிச்சிட்டான் bro S2G. But with a assist. அந்த போஸ்ட்ல வேற யாரையும் அடிச்சிட்டு இருந்திருக்கா எஸ் ப்ரோ. ரிவோ ரெண்டாவது அடிச்சிட்டு இருக்கான். கரில் வந்து அவனோட டீம்மேட் அடிச்சிட்டு இருக்கான். இவன் அடிக்கல. ஏய் இவன் தான் அடிக்குறான் கெரிலோ. ரேஸ் அடிக்குறான். கில் ஃபீட பாருங்க எஸ் ப்ரோ. கில் ஃபீட பாருங்க சத்த பிறகு உங்களுக்கு தான். அவன் டீம்மேட் நாக்க வச்சிருக்கான் பாருங்க கரிலோ. ஓ ஆமா. யூல்ஸ்டே ஜாட் ப்ரோ நீ ஜாட் ப்ரோ. ஆனா ஸ்டால்வாட்ட காணுமே ஜி எங்க ஓ செத்துட்டாங்களா தேர்ட்ல. ஓகே ஓகே. HVP காணோம். ஓ குவாலிஃபை ஆலியா. ஓகே. அதானே பார்த்தேன் கோமர். அவன் ஓ ST கண்ணியா நீங்களும். ஓகே ஓகே ஓகே. இல்ல அடுத்த மேட்ச் வரேன். இல்ல. தேவையில்லாம எதுக்கு இப்போ ST. நான் எனக்கு யூல்ஸ்டேக்கு 1000 இருக்கும். புரியல எனக்கு. ஏன் கர்மா எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணா ஏன் ப்ரோ? நான் கர்மாக்காக பேசுறேன். என்ன எனக்கு புரியல. கர்மாக்காக நான் என்னன்னா கர்மா கேட்டா சரி சாரி ப்ரோ யூல்ஸ்டே சாரி பேசணும். நல்லா அடிச்சான். ABC next match bro அவனுக்கு மாட் ரிமூவ் பண்ணுங்க. நான் டைம் போடுறேன். அவன் எல்லா மேட்சும் நோவா டின்னர் போடுறான். நீ போறதுனால தான் நான் கிட்ட போகுது. நீ அமைதியா இருடா. இப்போ அவன் போடலன்னா நோவா டின்னர் சரி கதை புரியலையே. You know, there's always Miramar still available and ready to give them those points that they need. Last match guys. To have a defending champion #1 yaar PMGC. S2G match and an extra day to play through if they want to maintain that spot at the top. இந்த மாதிரி வாம்பயர் கம்பேக் ஏதாவது கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். நாளைக்கு #2 யாரு ஏய் நாளைக்கு தான் ஃபைனல்ஸ் டா. ஆமா ப்ரோ நாளைக்கு தான் ஃபைனல் டே. #2 கண்டிப்பா தெரிஞ்சு இன்கோ இருக்கும்னு ஆல்பா சொன்னது. Absolutely. S2G is அடிங்கடே இந்த மேட்ச் powerhouse during this tournament so far. These past 2 days. bro yaar support neenga alpha va consistent. They have that firepower behind them. You look to see it. bro தலைவனோட ஒரு வீடியோ இருக்கு. Running into tomorrow and I don't ஐயோ இங்க பாருங்க வேர் இஸ் இந்தியா. No, seemingly it's they've been winding up and they have been ramping. கலாய்க்கறானுங்க bro பிளிட்ஸ் bro எல்லாம் கேட்க மாட்டீங்களா வேர் இஸ் இந்தியா எல்லாம் கேக்குறானுங்க. வேர் சச்சிபி ஐயோ கணேஷ் குமார் சவுத் ஏசியால இருக்கு bro போன தடவை ரெண்டரப்ப வந்து எனக்கு புரியல. சரி விடுங்க தடவை ஏதோ ஒரு பேட் லக் ஆயிடுச்சு. bro எனக்கு இந்த ஒரே மேட்ச் ஸ்ட்ரைக்கரோட ஒரே வீடியோ பாத்தீங்களா அதுக்கு அப்புறம் ஓகே குதிரமண்ட வீடியோ guys. கர்மா அது கமெண்ட்ரி கொடுங்க. ஒரே நிமிஷம் வந்துடுறேன். இது கமெண்ட்ரி கொடுத்துருங்க. யோ இங்க லூட் இல்லையா? பீப்புக்கு என்னத்த கமெண்ட்ரி கொடுங்க. பீப்பு கமெண்ட்ரி கொடுங்கமா. இப்போ கொடுங்க நீங்க கமெண்ட் கொடுங்க கமெண்ட் இந்த ஒரே நிமிஷம் வந்துடுறேன். ஏய் யார் இந்த Dress போட்டுருக்கா? நான் யார் இந்த Dress? ஏ ஸ்ட்ரைக்கரா? ஓகே ஓகே. கம்மியாதா? கண்டிப்பா போலாம். ஜோன் டேமேஜ் இருக்க போலாம். ப்ரோ சுத்தமா இல்ல இருங்க கம்மன் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் இல்ல. 2 M4 எடுக்கிறார். யோ ஜோன் போறது நீர் எடுக்கிறார். I got supplies. சரி ஓகே வாங்க. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் இருக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நான் அத வச்சு உள்ள எனிமி ஆக்சுவலி எடுக்கலாம்.
கண்ணு வலிக்கிற மாதிரி ஓடுகிறார். நான் லேசர் தான் வச்சிருக்கேன். ஆமா ப்ரோ இவர் ஆமா எக்ஸ்ட்ரீமா டிகில் போறல எப்ப அது எப்பவுமே ஸ்ட்ரைக்கர் இருக்கு கண்ணு வலி 250 அதோ 300 அப்பாங்க நீங்க ஏசி கிட்ட ஆங்கிள் இருக்கு. சரி பண்ணலாம். இல்ல அன்பேஷம் யோ ஓபன் ஆவணுங்க. இரு 98x 500 மீட்டர் தள்ளி ஏஸ்பிளாக் எங்கயோ போகிறாய். நான் ஷாக்ல ஆடுறேன். ஏஸ்பிளாக் எங்கயோ போறா ஸ்கவுட் பண்றேன். Watch out. இல்ல போடு அது வெடிஞ்சிருக்கான் ஆல்ரெடி. 14 அப்படிதான் மினிட் டப்பா வரையா என்ன கமெண்ட்ரி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க? இல்ல ப்ரோ நடக்கறத சொல்லிட்டு இருக்கேன் சும்மா. அது வேற ஸ்குவாடியா? ரைட்ல ஃபைட். எஸ் குருநாதன் நீங்க இத தவிர்த்திருக்கலாம். அபினவ் குருநாதன் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்து வாங்க இருக்கு. எங்கங்க அடிச்சாங்க அவங்க சொல்லுங்க. விளையாடவே வர மாட்டேங்கிறாங்க. எல்லாரும் காட் டீம் எனி தி வே ஆன் தி வே. என்னது ஏ பிக்கப் எடுக்கறான்டா. காட் ஐஜிஎல் ஆன் தி வே. ரெடி गाइस ஓடு ப்ரோ அபினவ் ப்ரோ இதுக்கு ஏஸ் ப்ரோ கேப்பர் வேற கேம் ப்ரோ இல்ல வேற புரியல சூர்யானே வேற there are players they are in a virtual world. கரெக்ட்டா யோ மார்றியா அந்த என்ன ப்ரோ வேற வழி இல்ல பிளிட்ஸ் எல்லாம் வாட்ச் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ப்ரோ எங்க நிலைமைய பார்த்தா ஜூ பஞ்சர் பண்ணிக்காதீங்க. அடிச்சுதான் எடுக்கணும் வேற வழி இல்ல. வாங்க ப்ரோ ஸ்பைடி வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ லாங் டைம் நோ சி ப்ரோ விநாயக் வாங்க ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ டிடி ஓகே ப்ரோ அக்ஷய் ரெட்டி நாளைக்கு இத நம்ம மேட்ச் நாளைக்கு பாயிண்ட் எடுத்துலாம் ஒய்டிலியே வாதி சேனல்ல மட்டும் தான் ஃபுல்லா வேற கண்டென்ட்டா இருக்கும் கரெக்ட்டா ஆமா ப்ரோ அவர் பிஜிஎம்ஐ பழைய மேட்ச்ல பார்க்க மாட்டாரு வேற ஏதாவது பார்த்துட்டு ஜேகே வீடியோஸ் வேற கண்டென்ட் விநாயக்னு பேர் இல்ல एक्चुअली தூங்கிட்டேன் ப்ரோ பிக்கப் காணாம போயிடுச்சு பாதி இருக்கறல எவனடா அடிக்குற பாதி வந்து என்ன ஏதாவது மாத்த சொல்லுவாரு தம்ப்நெயில ஏதோ மாத்தி விட்டுறா அப்படினா நான் தான் பாக்குறேன் நான் அவரோட இதுக்கு போல போனேன்னு நான் லெஃப்ட்ல பாக்குறேன் ஆனா என்ன பிரீமியம் அக்கவுண்ட் யூடியூப் பிரீமியம் அவர் இது பாட்டிருந்தா மினி பிளேயர்ல மார்க் பை கேரிங்க போறோம் நாங்க பாட்டிருந்தா உட்கார்ந்து சீரியல் பண்றோம் சீரியலோட டிவி சீரியல் எஸ் பிளாக் சீரியல் பார்த்துட்டு இருக்காங்க சீரியல் பாப்பானா ப்ரோ நானா சீரியல் பார்க்க மாட்டேன் நான் சீரியல்ல பார்க்கவே மாட்டேன் பாருங்க என்னலாம் தெரியுமா இருக்கும் விஜய் டிவி சீரியல் அப்புறம் பார்ட்டி பாப்பா சொல்லிட்டாரு ஆமா லைவ்ல சொல்லிட்டாரு நாள தென்றல் வந்து என்னை தொடும் ஃபேன் அப்படினு சொன்னாரு அப்புறம் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் பாப்பர்னு சொன்னாரு எல்லா பாப்பர்னு சொன்னாரு நைஸ்டா புஷ் பண்ணலாமாடா வா ஏஜ் லாக் பண்ணுங்க எங்க நாக்ஸ்க்கு யோ गाइस வாங்க லாஸ்ட்ல ஓகேவா என்கிட்ட வாங்க கேரி ஏதா பேசி தொலை மேட்ச் ரேங்கிங் கேரி ஏதா மார்க் பை அமைதியா இருக்காம பாருங்களேன் பேசுடா வந்தாங்கன்னு தெரியல ஒருத்தன் வந்தா நான் ஆஃப் பண்ணி போட்டேன் உன்னத்த தூரத்து S2G அடுத்த மேட்ச் டாமினேட் பண்ணிட்டானே நீ கொஞ்சம் இழுத்து புடிச்சாங்கன்னா யார் ஃபர்ஸ்ட் வரான்னு சொல்லவே முடியாது யோ நான் கடதே டக்குனு யார் ப்ரோ டாப் 3 டக்குனு வந்து ரிவைவ் பண்ணுங்க S2G ஆல்பா 7 இல்ல ஆல்பா 7 DRS இருக்கானே செகண்ட் கவரேஜ் மேக்ஸ் கிளாஸ் எங்க சைடுல இருந்து நாக்கு வைங்கறாத எங்க கலர் பண்ணாதியா வரேன் வர அவுட் ஆடி கீழ ஃபர்ஸ்ட் தூக்கு ஏய் அவன தூக்க முடியாது மேட்ச் கேஸ்டா ஆயிட்டலடா சமயா குறையுது என்ன கத்துறாரு இதெல்லாம் ஜாலியா இருக்கும் விட்டுட்டு ஓட்டான் ப்ரோ கேரிய தூக்கடா மாட்டி தூக்கிட்டு ஓடி வந்திருக்கலாம்ல கேரிய கொடுத்து
நான் ஒரு 7C சாரங்க ப்ரோ இப்போ அதே சாரங்க கடைசி மேட்ச் எண்டிங் மட்டும் பாருங்க நீங்க எனக்கு புரியல அதே சாரங்க கண்டிப்பா 1v3 against என்னோட கண்டென்ட்ல ஸ்ட்ரைக்கரோட கண்டென்ட் ப்ளைண்ட் நிக்கா ஆமா அவனா பழைய பிளேயர் ப்ரோ அதுக்கப்புறம் ஆடுறானே முன்னாடி ஆடுவான் நல்லா மொக்க மொபைல்ல வச்சிருக்கானே இவனையா கேன்சல் பண்ணு பாத்து பயத்துல ஏய் கோத்தா ஓ இவர் பீப் போட மாட்டார்ல ஏறானுங்க நைஸ் லெஃப்ட்ல புஷ் பண்ண நீங்க ஆல் டெட் பண்ணலாம் ஈஸி அது ஈஸி 1v3 மட்டும் பாருங்க One. வெயிட் பண்ணு சைக்கிள் ஹீல் பண்ணு வா ரிவைவ் பண்ணு ஒருத்தர் என்ன ரிவைவ் பண்ணு ஒருத்தர் கவர் ரிவைவ் பண்ணு ரிவைவ் பண்ண விடாத ப்ரோ மேல் போடு ஃப்ரண்ட் நேட் போடு ஃப்ரண்ட் நேட்ல ஸ்டாப் பண்ணு குடு ரைட் கோ டேங்க் லத்ரா நாக்கு நான் ரைட் ஏறறேன் எதுக்கு நீங்க கவுண்டர் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க கர்மாக்கா இல்ல இல்ல இது சரி சப்போர்ட் பண்ண அவருக்கு நான் ரைட் போறேன் கெட்ட வார்த்தை பேசுறானுங்க எங்க யாரு 7C லக்கி நியூஸ் ஸ்டேட் ஆறானா நான் கேம்ல பேசிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ இதே அடைஞ்சு நாங்க இது முடிப்போம் அது பேர் என்ன எடிங் மாட்ட விடுவோம்ல 2v4 இதே இடம் இதே கல்லு இந்த கல்ல தான் மேக்ஸி கடைசில யூனிவன் எடுக்கும் 1 vs 3 ஆனா நம்ம நாலு பேரும் ஓபன் மாதிரி இருக்கு ஓ ஏஸ்ப்ளாக் அடிச்சிராரு 1 vs 3 விடுறது இதுல தானா யா 1 vs 4 ஆ 3 அது 3 ப்ரோ யாரோ அங்க சேட்ட பாருங்க என்னாச்சு ப்ரோ விநாயக் ப்ரோ நோ ரைடு ப்ரோ சாரி ப்ரோ யாரு ப்ரோ விநாயக் ப்ளீஸ் கம்முன்னு இருங்க இல்ல டென்ஷன் ஆயிரும் நானு அமைதியா போயிருங்க நானே கடுப்புல இருக்கேன் என்னது ஏஸ்ப்ளாக் டென்ஷன் ஆயிருவாரா bro விநாயக் டென்ஷன் ஆயிட்டாரா பாய்ச்சல் ஏஸ்ப்ளாக் அடிச்சிடுவாரா गाइस 190 அதனால தான் பேச மாத்துறாரு விநாயக் bro please ride our channel bro please support us bro விநாயக் bro you first raid Aceblack channel bro Aceblack very பாவம் bro see only less watching bro support कर दो भैया அது வந்து அவன் எப்படிமா கேக்குறான் அவன் சேனலுக்கு ரைட் விடு ஏதோ ஒரு இதெல்லாம் பார்த்தா என்ன தெரியுது கேர்ள் கேமிங்னா எனக்கு புரியலையே பேர் போட்டுருக்கான் விநாயக் was trained on 100cc மேடியா என்ன மேடி bro இவர் சைலண்டா லைவ் பார்த்துட்டு இருக்காரு பாருங்க bro was trained on 100cc மேடியா மாடி எவ்வளவு பெரிய ஆளு இவரு சைலண்டா லைவ் பாக்குறாரு மேடி கான்ட்ரோ மேடி தான் 0 வந்துட்டாரு ஆட்டிட்யூட் மாடி 0 வந்துட்டாரப்பா ஆட்டிட்யூட் மாடி bro please don't write bets place bro bets place எல்லாம் யாரு bro யார் தெரியாது bro எனக்கு யாருனே சாரி bro who is he who இருங்க ஜி ஒரு சேனல் இப்ப இருக்கா ஜி டைப் பண்ணி விட்டுறேன் ஈவில்ஸோட லைன் மட்டும் தான இருக்கு delete சேனல் கொடுத்துருப்பா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு அந்த $150 டக்குனு ஏன் பேக் அது bro அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி நான் அத வெளியவே எடுத்துட்டேன் இதுக்கு அப்புறம் அது எப்போ ஒரு 1 வீக் முன்னாடி வந்துருச்சு bro அது அப்படியே 21 பேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கும் இது 28 பக்கம் ஸ்டால்வர்ட் பாருங்க bro வந்துட்டான் bro ஸ்டால்வர்ட் ஹேஷ்டேக் தெரியல இப்போதான் ரீசன் அப்படிதான் வந்துச்சு போல bro ஸ்டால்வர்ட் கம்பேக் bro நாளைக்கு அப்ப கண்டிப்பா ஹேஷ்டேக் கொண்டு வந்துருவாங்க bro கம்பேக் கொடுத்து ஸ்டால்வர்ட் bro என்ன bro ரெண்டு தாய்லாந்து கடைசி போயிடுச்சு ஐயோ என்ன யூல் சரியா புரியல HVP நான் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டேன் நல்ல ஜாலியா இருக்காங்க போன தடவை ரன்னர் அப் டைட்டிலோட சில்வர் மெடலோட இருக்காங்க இது ஸ்டால்வர்ட் ஆக்சென்ட் என்ன மெடல் இருக்கு யூல் சரியா இவன்ட MVP இருக்கு bro அந்த இதுல கூட அடிச்சானே எதுல bro PMW எதுல bro OR இன்விடேஷன்ல அடிச்சானா 7cc இன்விடேஷன்ல அடிச்சானா bro PMW இன்விடேஷன்ல அடிச்சான் bro ஆக்சன் என்ன bro அடிச்சான் MVP அதான் bro என்ன bro நீங்க பாப்பீங்களா பார்க்க மாட்டீங்களா இல்ல பார்க்கல bro இன்விடேஷன் எல்லாம் நாங்க பெருசா பாக்குறல சாரி bro PMGC என்ன இன்விடேஷன் அன்னர வந்துட்டது bro ஒரு அன்னர பந்தண்ணே பாதி சொன்னது நீங்க கேட்டது இல்லையா என்னது பாதி சொன்னது #2 ல இருந்து நீங்க 16 வந்தா எல்லாம் ஒண்ணுதான் அப்படி சொன்னாரு
ஓ அப்படியா அது ப்ரோ தெரியல போன இருந்து PMGC சரி. இருந்தாங்களா ப்ரோ முதல்ல யாரு இருந்தாங்க ப்ரோ? அப்படி #16ல இருந்தாங்கல்ல ஓகே ப்ரோ சரி சரி #16 தான் வரும். BMW அது BMW ப்ரோ BMW இல்ல எஸ்ட் வியட்நாம் எது ப்ரோ வியட்நாம் S2G flag மால்தீவ்ஸா இல்ல ப்ரோ டர்க்கி ப்ரோ S2G டர்க்கி டர்க்கி தமிழ்ல துருக்கி நினைக்கிறாங்க இங்கிலீஷ்ல டர்க்கி. இது என்ன ஏன் வால்யூம் கேட்க மாட்டேங்குது என்னாச்சு மேடி ஆட்டிட்யூட் மேடி என்ன ஆச்சு லைவ்க்கு யூடியூப்ல கீழ பாருங்க ஏய் நான் டிஸ்கார்ட்ல பேசிட்டு இருக்கேன் நீங்க ஓ அவங்களுக்கு லைவ் எண்ட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ அங்க லைவ் எண்ட் ஒரே பேஜ்ல அவங்க ஸ்ட்ரீம் எண்ட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ சம்பவம் பண்ணிட்டாங்களா ஸ்ட்ரீம் எண்ட் ஆகல அதே பேஜ்ல நிக்குது அப்படியே இது எவனோத்த மெசேஜ் போட்டானே இப்போ ரோலெக்ஸ் என்னவா அவனுக்கு the finger is too high but especially wolves because I was ஏய் ஏஸ்லாக் லைவ் பாருங்க யூடியூப்ல கீழ பாருங்க பிரியமான தோழியா ஏன் லைவ் இல்லையா ப்ரோ அது சன் டிவில நான் ப்ரோ இருங்க ப்ரோ நான் இருங்க எனக்கு காப்பிரைட்லாம் கொடுத்துற மாட்டாங்களே இருங்க இதுல வீடியோஸ்ல எது ஓடி இருக்கு பாருங்க எதுவுமே ஓடி இருக்காது நான் பார்த்தது அது பேரு வாரிசோட ட்ரெய்லரா பாஸ் ஹிஸ்டரி கொடுத்து பாக்கிறாய் பாஸ் ஹிஸ்டரி அப்படினா ப்ரோ இதெல்லாம் நான் பார்க்கவே மாட்டேன் ப்ரோ வாரிசு ட்ரெய்லர் பாக்குறதுக்காக சன் டிவி ஓபன் பண்ணால அது ரெக்கமெண்ட் ஆகி வருது ப்ரோ என்ன ப்ரோ எனக்கு புரியல ப்ரோ நல்லா சீரியல் பார்த்தா நானே சொல்லிறேன் ப்ரோ 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன் இதுக்கு அனிமே பார்க்கலாம் இவர் இன்னொருத்தர் ஒரு கோமாளி டேய் போடுறா நான் அனிமேஷன் பாரு அதனால ப்ரோ நான் வந்து அந்த சீரியலோட கம்பேர் பண்ணும்போது அது வேர் இஸ் லோரத்தன் யார் ப்ரோ லோரத்தன் யாரு லோரத்தன் டிஸ்கார்ட்ல இருக்காரு என்ன டெடி கேக்குதான்னு கேக்குறாரு கேக்குதாவா இல்லையாடா டிஸ்கார்ட்ல இருக்கியாடா நீ இப்ப கேக்குதுடா அதான் பேசுறேன் ஆர்கே ப்ரோ பிசில அப்புறம் தெரியுமா ஆன்டி டெடி குரூப்போட ஹெட் ஆண்டியா ஆன்டி டெடி யாராவது போங்க மேட்ச் இருக்குயா ஒரு கோமாளி உடனே மேட்ச் இருக்கு இந்த மேட்ச் எஸ்டி அடி வாங்க இந்த மேட்ச் எஸ்டி அடி வாங்குறானுங்க நீ பாத்துட்டு தான் மேட்ச்க்கு போற பாரு நீ வா எதுக்கு விடுங்க நான் இல்லாத டீமை பத்தி பேசுறது நான் விரும்பல என்ன இல்லாத டீம் ப்ரோ புரியல நமக்கு இல்லாத டீம் பத்தி பேச விரும்பல சரி விடு இதே பேசுறாங்க திருப்பி டென்ஷன் பண்றான் பாருங்க ஒரே காரணம் சரி ப்ரோ சரி என்னப்பா பண்றீங்க எல்லாரும் என்ன 0 ப்ரோ வந்ததே லேட் இல்ல என்னப்பா பண்றீங்கன்னு கேள்வி வேற கேக்குறீங்க பாத்தீங்களா 0 ப்ரோ யார ஏத்தனா என்னடா பண்றீங்க புரியுதாம் பாய்ஸ் another northern circle blank as it pops all the way up to the top here law out in the open வண்டியே இல்ல ப்ரோ கிட்ட you know what கன் எடுத்தா மாட்டிப்பான் ப்ரோ or are they're turning around இவனே கன் எடுக்க போல 4 பேர் வண்டில சுத்திட்டாங்க செத்ருவான போல இப்ப அந்த டீம் இவனுங்க Influence Kevin obviously heading over towards Yasnaya now, taking a stop off at the gas station, why not? Refuel, all good to go. Influence Kevin, I think they've done a good job so far during this tournament, looking for a little bit more now. Stalwart heading towards Bro name Rolex ல சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அங்க போயிட்டு chatல ST க்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரா Obviously not what we kind of expected from Stalwart overall. Verified tick Rolex bro. Just purely from this tournament. I mean, they have some of the most well-known players in the world in top and action. சொன்னா ஆண்டியான்னு கேக்குறாரா Extremely deadly duo. Bro, evil அப்படிதான் bro. Scry. Yes bro. தீவிரவாதி சொல்லுங்க. இங்க இருக்கியா யூனி போயிட்டே நினைச்சேன். இல்ல சரி நல்லா இருக்கியாப்பா இப்பதான் உன்னை பத்தி பெருமையா பேசிட்டு இருந்தேன் It's a little bit unfortunate. Hoping they can bring a bit more to the table tomorrow. Inco though, again, சரி bro சும்மா bro ரெஸ்ட் bro 0 bro நாமினேட் ஹை bro I'm going to have a big old another shot. சல்மான் கான் கேம் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காங்களா S2G might be able to Salman hold up on that western side if they want to rotate up towards நாளைக்கு NVK டார்கெட் நிறைய இருக்கும் for sure. The bridges near Georgia Pole will be treacherous without the 7 and 4 angry men.
on patrol. நீ அடிக்காதன்னு எனக்கு தோணுது bro. அத டீம். So those teams out on the west, that's Nova, Fireflux, Vampire. இவனுங்க என்னாச்சு இவங்களுக்கு? And the Wolves as well. இவன் என்ன military base அடிக்குறானுங்க லூட்? To rotate up north. Are going to have a tough time of rotating in. Teamsலாம் drop மாத்திக்கிட்டே இருக்கானுங்க bro. நான் clash ஆக மாட்டேது. எப்படி பேசி வச்சிருப்பானுங்களோ இவனுங்களே. Geek fam grabbing some of that loot. Snaffling it up near the ferry pier. Damn. Inco on the northern side, quite far away. 27 bullet தான் இருக்கு எப்படி சுட்டானா? I wouldn't say central on this circle. Interesting maneuver from T2K. They have moved 2 players down from Severny towards the gas station that holds the bridge near Yasnaya. Start ஆயிருச்சா? Start ஆயிருச்சாவா? தம்பி லைவ்ல பாக்குறியா இல்லையா? நண்பர்களே எல்லாம் ஒரு லைக் போட்டு பாருங்க பாத்துட்டு எல்லாரும். Rotations coming through from Alter Ego as well. This is a decent 600 likes போலாங்க 600 ஜல்தி இன்னும் 40 லைக் தான் பாருங்க 600 டப் பண்ண போலாம் லைக் பண்ணாம லைக் பண்ணிக்கோங்க few times now in this tournament. BGMI கான்கர் புஷ் லைவ் போட போறேன் like to make. I think 4 AM என்னைக்கு much more successful this kind of circle. They moved out very early. It looks like Chen's already going to make that move himself. 10 நாள் sent away. ஒண்ணையா எப்பாடி ஒண்ணல சத்தியமா செத்துக்க மாட்டேன் பச்சின்கீல இறங்கி அடிச்சிட்டு இருப்போம் திடீர்னு ஸ்கூல் பக்கம் ஓடிட்டு இருப்பான் எதுக்குன்னா ப்ரோ அங்க ஒரு பாட் வச்சு அப்படியே டீம் வந்துச்சு நான் ஓட போயிட்டேன் ஏசு ப்ரோ கான்கர் புஷ் பண்ணும்போது பொறுமை வரும் ஏசு ப்ரோ அப்ப பொறுமை உனக்கு பொறுமை என்ன ஏசு ப்ரோ இப்படி நீங்களே சேர்த்துக்கலனா என்ன யாரை சேர்த்துக்க புரியல உன்னை சேர்த்துக்க மாட்டேன் first 10 minutes ஏசு ப்ரோ மனசு கஷ்டம் ப்ரோ நீ வேற டீம் பிளேயர் ப்ரோ நான் ஏன் ப்ரோ உன்னை சேர்த்துக்கணும் சொல்லு ப்ரோ நீ அச்சச்சல தம்பி ப்ரோ ஏசு ப்ரோ நான் பிரதர் ப்ரோ ஏசு ப்ரோ நான் ப்ளீஸ் ஐஜின் என்னடா வந்து சொல்றா ஐஜினா யூ சரியா ஓ ப்ரோ மேன் ஓ பிளேயர் ஐடி தான கேக்குறீங்க 59 2299 இங்க நேம் சொல்லு ஆண்ட்ரூ டேட்டஸ் ஐயோ பேர் படிக்க தெரியலையே இங்கிலீஷ்ல போட்டுருக்கு ப்ரோ யாரோ வச்சு விட்டாங்க which I think is general. நீ ஓ பிளேயர் கான்சென்ட்ரேஷன் இங்க இல்ல ப்ரோ அவனுக்கு based on the scouting you can do. Yo, anti Indian மேல the இருக்கு other way around of doing it. Yeah, well, I think this is like high skill play, right? This is where a lot of teams yeah clarity மட்டமா இருக்கு 1080 ல ஏதோ மாத்திருக்கானுங்க எனக்கு ஸ்ட்ரீம் போட்டா ஸ்ட்ரீம் குவாலிட்டி கேவலமா இருக்கு ஸ்ட்ரீம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் plan around for that, but when you get to this caliber level bitrate அதெல்லாம் 40 mbps தான் எவ்வளவு 70 mbps க்கு 1300 சொல்றான் because of this in this region 40 mbps எனக்கு 80 mbps in fact ஆமா this rotation is going to benefit us in the long run. We might 40 mbps க்கு 840 அது 100 mbps கேட்டா 1800 we know 1800 கேக்குறான் can make this adjustment right now and go for it. இவ்வளவு எனக்கு 200 எங்க இருக்கு 1800 க்கு 100 mbps எங்க இருக்கு out the circle though it doesn't necessarily favor them. I think this is what has made them quite successful here. Just the amount of these northern circles we've actually seen. To get a quick drop off on that side. The ground running very quickly with these north to south plane paths too. Again, I think this is now a really good opportunity for them to bump themselves back up at the first place. Because I think in the group stage, but what you can't really say about them is that they don't work with this circle. They're absolutely good at finding that prio spot. We'd like to see some more proactivity from them in that end game. இல்ல bro எனக்கு zone இது zone எங்க இருக்கு zone போட்டு பார்க்கவே இல்ல நானு in the circle again this is a really அதனால தான் இங்க வந்து எடுத்துர்க்கானே அவ்வளவுதான் 60 MB per second 499 in here. Moving to the north side of Blitz the bro river. Hi solo சொல்லுங்க 0 bro hi solo bro Blitz bro Nice and secured. Nova moving up from their Gatka split. Looking to try and cross that river out to the west. Or holding firmly right now. IHC have their outpost north of the river, but they are not entrenched just yet. ஈல்ரோ கிட்ட அந்த ரேவன் டிடிஎம்ல அடி வாங்குனத பத்தி கேளுங்க கேட்காதீங்களா ரைட் bro கேட்க மாட்டேன் ஈல் bro நான் நீங்க ரேவன் டிடிஎம்ல அடி வாங்குனத பத்தி கேட்க கூடாதான் bro நான் கேட்க மாட்டேன் என்னது bro ரேவன் டிடிஎம்ல நீங்க அடி ரேவன் டிடிஎம்ல பேசுறது கேட்க மாட்டேங்குது ஹலோ அது வாங்குன அடி அப்படி இல்ல காதுலயே கொடுத்திருப்பாங்க எப்படி கேக்கும் Nova S2G சரியா obviously Inco Alpha 7 trying to bring things bro back அமைதியா இருந்தா வெளிய அனுப்பிச்சு bro கடைசி bro these are our top teams DRS2 எதுக்கு bro நான் என்ன சொல்லவே இல்ல சரியா ஒண்ணும் இல்ல please bro always tease I've been sneaking I think they're a very stealthy team and they're அங்க பாரு gameplay. It's what I like to see from DRS. They've done it a few times before and it works out very well. They're one of the few teams that has been successful with an edge play style. A lot of other teams have tried it.
and it has not worked out for them. I think you need to be a special type of team to make Evil it work in this lobby. Evil சரியாவோ இப்பல ரோலெக்ஸ் ஓன் மாத்திக்குவோம் பேர அப்பதான் They நல்லா இருக்கு backed நான் Inco சொல்றேன் off location. நீங்க உங்க நேம மாத்திட்டு HVP அது என்னது குவாலிஃபையர்ஸ் ஃபைனலிஸ்ட்னு வெச்சுக்கோங்க bro அப்படி வச்சா எல்லாம் பத்தாது bro 15 16 கேரக்டர் தான் bro அது என்ன HVP Q போட்டு FIN ன்னு போட்டுக்கோங்க அதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு கேட்பாங்க இது என்ன bro பேருன்னு சொல்லி நீங்க அதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்பிளனேஷன் Alter ego a little சம்பந்தமே இல்லாம சொல்லனா very very central next சம்பந்தமே ஆமா என்னத்த சொல்றது வேற ஏதாவது சொல்லிடுங்க very very important shift it goes northwest it encompasses shooting ஓடுங்கடா டேய் ஓடுங்கடா shooting ஓடுங்கடா of Nova's central strong high ground area. Inco on the eastern side of things moving very very fast through the south of Severny. 4 Angry Men are a little bit ahead of them on the curve and Alpha 7 are sweeping in on the northern side. IHC pushing up that western edge and looking to move up into territory that they can find. Inco, though, drawn a little bit short controlling this compound. This is the compound they tried to push into earlier, but 4 Angry Men denied them access. காது இல்ல வாயிலன்னு நான் சொல்லலாம் bro பிட்ஸ் தான் சொன்னாரு லெமன் போல maybe a little bit further out than they might usually like, but they will. சரி bro நான் போயிட்டு வரேன். ஈல்ஸ்ல சும்மா bro டென்ஷன் ஆகாத bro. நான் டென்ஷன் ஆக மாட்டேன் bro நான் கேட்டிட்டு bro bye bro. A lot of these teams heading up towards shooting range. மேப்ல ST காணுமா அப்படியே பர்சனல் குவாலிஃபை போறேன் மேப்ல ST காணுமா bro moving early on மேப்ல காணுமா நான் திரும்ப சொல்லி கஷ்டப்படுத்துறேன் நான் போயிட்டு வரேன் ஜாலியா இருங்க எதுக்கு சரி நீங்க எத்தனை பொசிஷன்ல முடிப்பாங்க அது மட்டும் சொல்லிட்டு போ ST சூர்யா move further down towards the south and they currently hold that சூர்யா which is great news bro Nova able to flip their way in ஒருத்தர கதற அடி விட்டு ஓட விட்டீங்களா டேய் Fourier up towards the northern side. And Nova has caused a lot of problems. UAE தான் full scouting பண்ணிட்டு இருக்கான் games. S2G currently got that சாபரானே 2-2. S2G போயிட்டு Lozok அவன் முந்திட்டு போறான். Players up towards the early side. நவீன் bro ID திருப்பி வந்துச்சு போல. Thanks for the membership bro. I do think that S2G needs some support. Some players to come to their aid. Now it's just 2 players versus the guys from Geek Fam. You high up towards the stairs now for Geek Fam. As Micah able to roll in for the backup with snipes as well. Damn rude on the off angle playing in the second building. Kelsey and Razy work cut out for them. This is what it takes to be at the top of the tables here at PMGC though, and Kelsey is going to let them go down without a fight. Kelsey finds one with a drop shot. என்ன bro பண்றான் அசால்ட் அடிக்குறான் வேற மாதிரி ஒரு left high and dry on the inside. இவன் டீம்மேட்ல என்ன bro பண்றானுங்க The rest of the players from the team will have to come in a little bit faster if they want to try and save this one. The reses need to come through for Geek Fam if they don't want to go down here to Razy as he drops for a second time around. A nade in through the door and it's brutal. 3 players now sprawled at the feet of S2G and there's the backup that they were looking for. This is a #1 team from Turkey. They are fighting for the top spot. They are giving it one hell of a go. Micah last to stand and will fall down. S2G with 3. Still in the lead. What a crazy play coming there through from S2G with 2 players holding down the Kelsey ball. super One அடிச்சான்ல casualty as well. ID recovered so much பின்னாடி கவர் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு படுத்தா பத்தியா பக்கி S2G is currently on top. நீங்க ஏன் வாத்தி கூட bro இல்ல bro வாத்தி கூட பண்ணனா இப்ப நீங்க உங்க chat நான் படிக்கிறேன் அப்ப அவருக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகும் bro அதே மாதிரி அவர் chat அந்த flowல போயிட்டு இருப்பாரு பண்ணா நல்லா இருக்கும் ஆனா chat படிக்கிற இஷ்யூ வரும் with this one as a Wolves influence came in also in a good position. Alpha 7 here as well, a lot of the usual பண்ற டீம் எல்லாம் தனித்தனியா அடிச்சு பிடிச்சு விட்டாங்க அவ்வளவுதான் DRS கிளம்பிட்டானுங்க 2 of them dispatched. Buradam blast them away. 4 Angry Men now in the thick of it against the Wolves, who have had a bit of a resurgence today themselves. என்ன bro எல்லாம் எதுக்கு இப்படி அடிச்சுக்கறானுங்க மாறி மாறி seen from this squad. 4 AM want to try ID recovered நன்றி bro நவீன் bro thanks for the membership bro on the ridge line. guys membership வேற ரெனியூ பண்ணலனா ரெடி பண்ணிக்கோங்க guys. Doesn't want to go up in flames with it. Remember ஒரு சில டீம் வந்து டார்கெட் பண்ணி அடிக்குறானுங்க ஐயோ அவன் பக்கி பாத்தீங்களா இப்போ பியூட்டிஃபுல்லோட பக்கி அப்படி இப்படி அடிச்சு சம்பல் ஷாட் now in the hillsides to the southeast of shooting range. Bro Alpha 7 dinner bro. Stay up in the shack. Player did hit the deck but quickly raised back up again. Fire flux moving through. இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட் அவன் S2G ல 3 நாக் வச்சால நேடு போட்டு
Doesn't always அவன் work செத்துட்டான் out. That stealth can be broken. செத்துட்டானா அத செத்துட்டான் மீன்ஸ் அவனுக்கு கில் வருமா And none other than Buriram. யாரு ஆமா ப்ரோ கேல்சிக்கு பேர்லாம் கவுண்ட் ஆகும் Battering ram approach sends directly into the circle, loses one. வேற டீம் அத செக்யூர் பண்ணாம இவனே அப்படியே அவங்க டீம்மேட் செக்யூர் பண்ணாலும் கேல்சி பேர்ல தான். The rest of this game out with just 3 players. வேற டீம் அடிச்சாதான் வேற டீம் பண்ற சொல்லஸ் tumbling down the hillside of Solus. Right into the crosshairs are beautiful. 2 players left from the Wolves, but they will not go down just yet. Unfortunately, though, have an answer. They've played from Severny before, and they've got punished for leaving it early. This time around, the position that they've managed to take, very nice for them. T2K with a lot of power here in this circle. They don't have any eliminations just yet, but I'm sure they're just no watching the redcha one வந்துருவாங்களா வந்துருவாங்க bro made from Lutz. ஏசோ இக்னோர் bro இல்ல bro not என்னாச்சு ஏசோ இப்போ என்ன பொசிஷன் எடுத்தா நல்லது ன்னு நினைக்கிறீங்க ஷூட்டிங் இந்த ஜோன் வரலனா எக்ஸிட் ஆறது கஷ்டம் தானே இது bro இந்த டீம் ஆடுற பொசிஷன் நல்ல பொசிஷன் ரெண்டு அங்க ஷெல்டர்ல ரெண்டு பேர் இங்க எஃப்எஃப் ஆடுறது இந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் உள் ஆடுறது third zone is கொஞ்சம் ரிஸ்கியான பொசிஷன் fourth fifth zone ல ஆடலாம் position to play. This is very much last resort. You send in, it's more likely you're going to go down. Bro, the membership link I think most of the times I see this circle and I see teams playing in that position. It's always teams like exclamatory number than bro continue to put pressure in. As soon as you have another team in that area as well, like Wolves and Fireflux currently are, it's basically game over because neither you can leave. And to win out on this position currently the Fireflux is playing, you need the ability to play space. Exclamatory membership bhai என்ன வரும் அதுக்கு guys யாருக்கா தெரியுமா? Well, you say Wolves, it really is fairly diminished in power there for them. Membership na போட்ட member இருந்தா போட்ட மாதிரி ஆகும். இவனுங்க கொஞ்சம் டீசன்ட் ஆடுறானுங்க ஆல்ட்ரிகோ. Playing as a duo though. டீசன்ட் ஆடுறானுங்களா ஜி. Still plenty of opportunity. ஒரு டின்னர் அடிச்சு தான் ஜி பாயிண்ட் வெச்சவங்களுக்கு. I've seen Inco. இல்ல members-ஆ circle dead center. அந்த 1v1 இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு டீசன்ட்டா எடுக்கறானுங்க. It's very Inco like. Funny that. Yeah. I mean I did say at the beginning of the game, you get given the circle. Bro, zero bro, membership link மட்டும் எடுத்து chat ல போடுங்க. So if Inco can translate here, that's all that matters. Command work ஆகலையா? Excellent member தான் command. I said I wanted to see something from them. It's not going to be this game, blank. ஐயோ, vampire என்ன bro ஆச்சு? See if they can readjust. They have got the night to do so tomorrow morning as well here in Jakarta. Hopefully they get up on the right side of the bed because they are going to need one hell of a performance if they want a chance for the top. I don't think it's possible at this stage for them. 45 points in 2 days. Yeah. They would need to have such a turnaround, the likes of which வந்துச்சு I mean, at this point in time, I don't. Bro, வந்துருக்கு பாருங்க நைட் பாட் போட்டுருக்கு பாருங்க அத கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க bro. They've made a lot of adjustments. Nothing seems to be working. They just got to swing the legs out, pray for the best. NV versus 4am Alter Ego down towards the southwest side. Nova very close to them. Nova getting taken out 4v4 versus Alter Ego earlier in this tournament. Again, Alter Ego with their chicken. Still good to see them get some points on the board though. Top does get knocked, but Pika runs him down. Fireflux out of it, 13th place to finish their day. No, but Alter Ego have a game. Alter Ego actually with a challenge from Nova. Nah bro, zero bro. Both of whom are going to have to move further in and near to 4 angry men. I don't think Nova really want to go for this engagement fully, but they might not have a choice in this scenario. Alpha 7 on the northwestern side being harried and hampered by Demo from IHC. 3 players active for the roster, but only one of them really is the player they're going to be worried about. Can't really go for this res for Revo as Alex moves up to the wall as well. Mafioso already down, and Revo, yeah, he's backed off that res. Drops a smoke. Revo playing 1 versus 3 as a backstop against IHC. Has got backup with sightlines from the other players of Alpha 7, but really too much to do there. Revo launching these nades. He needs a good knock. That's brilliantly through, but not gonna apply the knock just yet onto Alex. Managed to get that heal off. And bro, NV முடிக்கறாங்க Alter Ego with Alter Ego as they're taking the fight against Nova. They managed to find 2 knocks. Frozen and Paraboy standing strong. This is Nova, but he gets shut down. Potato, the last player standing in a 1 versus 1. It's going to be Frozen to take the challenge. The shots are coming through from across the way, and it's the third party as well. Alter Ego, 4 alive, need to get the resin to stay in, but Nova fall to their blade. Another time, another result, Alter Ego, the kryptonite for Nova.
You wonder if they can even get these reses off with the circle pushing them in, but once again, it's Nova taking a tumble to the masked men of Alter Nova Ego. ending the day with 94 points, guys. Alpha 7 similarly also taking heavy casualties. Cannot catch a break today, John. Evil. Alter Ego Nandri, just bro. trying to move forwards. You can't really do too much on the reses here, so solo play. Wolves screaming down the hill. They were a duo for a while, but Memory now left Hey, alone. Alpha Sound Svan did. will not let them get this res, you can be sure of that. IHC eliminated in the Alpha Sound meantime. eliminated now, Alpha IHC 7 falling. Leaves the number of teams that can hit that top spot to end the day very, very small. Wolves football team sponsor பண்ற என்னப்பா ஆமா bro அதேதான் Wolves football team தான் சேம் புரிராமும் சேம் தான் அதுவும் football club தான் sponsor want to hold off against that. They are playing on the eastern side. Buradam, their main வாங்க Evil bro right now. 4 players alive for ரொம்ப Buradam. நேரம் கழிச்சு வரீங்க ஸ்ட்ரீமுக்கு இப்பதான் One வரீங்க of போல them all the way up northern side. வாங்க டிங் டிங் வாங்க bro Also playing from Severny. We'll have to push down south. நண்பர்களே எல்லாரும் லைக் பண்ணிக்கோங்க 600 லைக்ஸ் போலாம் guys daily 2 pm லைவ் வரேன் மதியானம் மோஸ்டா 2 o'clock 1 o'clock லைவ் வரேன் சோ மறக்காம சப்போர்ட் பண்ணுங்க Currently having a cracking game so far. 3 eliminations, but great spot in the circle, controlling a lot of teams. Svan tries to run down Potato here. Kengzo around the side, and actually Silas is found. Buradam, sweet S2G away. A chance for Inco to end their day high and be able to take that spot back. 94 na 12 points behind with the elimination added on for S2G. And the placement points will start to add up as well. Inco தப்பு பண்ணிட்டானுங்க actually. So they're going to need about 15 points on this game. Maybe a little bit more if they're lucky. Nenebete and the rest of the squad are back to full fighting force. They were down to just the one player earlier, but Influence Kemin looking to try and play spoiler. Unfortunately, it's just not going to go their way. Players falling left and right around them. They're picking up these points. Lil Boy finds Nenebete, and Becca goes super, super low. Will get taken down, but these reses can come through unless T2K deal with Wolves early and move in to try and go for this third party. Bro, zero bro. Shot over towards Memory, already knocked and beautiful, still going somehow. I thought they were going to be done for near shooting range, but no, they are going to keep on trucking. Buradam on the east, they took care. Ama bro, Adavan, yes bro. Current top dogs. PMGC ஜெயிச்சாங்கன்னா hat-trick. Now they're going to turn their attention to everybody else. Raz straight through the middle. Beautiful looking to take on the entirety of Buradam. Finally looking to step up just a little bit here. 6 eliminations so far, seeing them pretty on 65 at the moment. SMG players team ama bro. Fireflux and S2E. SMG ல இருந்து Wolves க்கு மாறிட்டான். 12th and 13th place. Streamல தூங்கிருச்சா bro இதுக்கு ஒரு வேலையே இல்ல bro. T2K though rocking up on Inco as 4 and they're split at the moment. This could be great for them. They've already managed to get one flush. Vitali, you do not get this one back. Just squash now remaining. Nenebete, Rezable. T2K not wanting to cross the road just yet. Don't want to reinvest. Instead, they're going to establish themselves. God like Stalwart further south of them. There's a lot of 4-player teams that they need to worry about. Hey, ST இருக்கானுங்களா? Taking shots up towards that northern side. I think a lot of teams aren't really putting a lot of precedent on those compounds anymore. The amount of central shifts we do see towards this end game, late game, stage 6, stage 7, stage 8. It's likely at some point it will head back down over towards Stalwart, barring some crazy shit. Towards 4 AM, but at Am and Stalwart, Inco will have to leave. So still a decent result for Inco towards that top 5 once again. God like Stalwart really ரொம்ப நாள் கழிச்சு San Andreas landingல to get themselves in the game. Inco கரெக்ட் தான் அந்த ஃபீல் புரியுது lacking to take that top spot. நல்லா இருக்கும்ல ஆனா San Andreas ரொம்ப நேரம் விளையாட முடியாது கொஞ்ச நாள் either way they will be right in that conversation for tomorrow. Blank, it's going to be தலையில ஒரு இத போட்டு real சுத்தமா tight பாருங்க at the top. டர்பன போட்டு Yeah, it's all but done here. T2K rolling on around now, want to take this fight. They paused it for a while. They allowed Inco to get back to full HP, but now they have shots through the windows from across the road and nades pouring in on the close range from the duo that they sent through. Rig on the back with 2 nades in pocket. Legend launching them in. Hopefully looking for the golden arm there. Engage பண்ணுங்கடா தம்பிகளா zone start ஆயிச்சா playing on that ground floor. Top floor position as well. Looks like God like Stalwart might have some angles onto the outside here.
So T2K do need to be a little bit careful. They can't really afford to push too hard, but unless they're going to commit, there's already a knock onto their back line, and they do need to slow things down just that little bit. Godlike Stalwart making this really tricky. T2K wants to leave this position, but Inco knows just the same. They can stall this out for a long while, potentially even get a 4th place off the back of this one. Nenebete has to pull out something big, but the drop shot isn't quite there. How on earth did he manage to hold that one out? The push is good. Nenebete able to play around perfectly. Mali, T2K faltering. A third goes down, and it's just Jane. It was all in the palm of their hand, and it slipped away. Inco playing as smoke, so difficult to catch. You just can't contain it. They rack up points. They move further in and deeper towards the top. They will try and bring themselves up to try and overtake S2G, but Squash going down leaves just Nenebete, a powerful player, sure. But what can he do from here? Grenades pouring over the top. You've got to imagine this is going to be close to it for him. Jay looking for that revenge. That last bit of redemption he can give for the rest of his team. Already picked up Squash. Should have sidelines down towards Nenebete. That's Legend going down to the play zone. Nenebete drops a lot of smokes. We'll keep him in cover for a while, but Jane's got nothing left. It's not spraying the right direction, and somehow, some way, Inco gives him the Uno reverso. Four teams alive, rather, 13 players. And Inco have picked up a whole bunch of points for their position. And they bet a star from the Brazilian region, giving them such a platform to play from. But now has it all to do against 3 full squads. Against each other masterfully. It's the only way this happens. The circle does go a little bit his way, but Buradam are rolling straight on in and out into the open fields. They might just get cut down here. And with any luck, Nenebete will be able to pick up 1 or 2 of them as well. Nenebete turns it on, and Tiger falls as well. He's going to get shot out by the rest of Buradam, but he has cover from the range, and there's no way that they can push him with Godlike Stalwart right above him. Only 1 first aid kit, but Nenebete held his own in 7 eliminations. Inco going much further. This is an incredible turnout for Nenebete. Once again, this is what he was always known for. These endgame pushes as a solo player. Like you said, have to play each team off one another. Pretend he's not there. Act like the mosquito in the mist. Bro, எதுக்கு bro push பண்ணானுங்க இங்கே zone வச்சிட்டு? 4 angry men, but Sky Only is not playing on the rock. Nenebete will have to move from his stronghold that he's managed to establish so far. Doesn't have too much time to play with. Action shots over towards Span. Tags 1 and a lot of damage found. Unfortunately, he's not going to get the knock for them, but will pause on everything else. Nenebete now having to move. There is no other option. 4 teams remain. Maybe a miracle can happen, but you've got to imagine it's just not really very likely, even for a player like Nenebete. Managed to get a bit of a resupply going. Dropping it through. Smokes are there. Has got first aids back on board with the resupply. Does not have much to operate with. 2 smokes do bloom. And he moves on up the roadside a little bit closer to Godlike Stalwart. And Nade as well, he keeps on throwing them. Guys, no, RA like தான் பாருங்க 600 likes கேரா லைக் பண்ண மாதிரி லைக் பண்ணிக்கோங்க. நேட் போடுறான் யா ஆக்ஷனுக்கு அவன். This is very good stuff. The fact that he carries on going takes a bit more damage. கூப்பு பறக்க. கூப்பு கவருக்கு வந்துச்சு bro அதுவே. I think that's the last one left for him. No, he's got 2 more behind actually there. He managed to get that resupply. Might just be able to get in the circle here, you know, John. The player that rocked up does need to shimmy a little bit further. You can see he's being ticked pretty heavily. There is a vehicle there that he can use as cover. Like Stalwart will have to be careful. Kengzo puts a stop to Nenebete's run. With 3 teams remaining now, we are into double-digit placement points. Godlike Stalwart, 4 angry men, and Buradam, who needed a strong performance. You said you wanted it. Max said he wanted it. This is a team that has shown up before. With 2 players, can they do it again? Kengzo was just so good, Stalwart rocking up accent, Tambi. an absolute Tambi, accent. over on this side.
One casualty down. And it looks like Miramar going to go for the third party, the massive third party. Everybody's burning. There's so many nades. Now just good Xiao left remaining. Bro, top மட்டும் தான் bro இருக்கா? One from 4 AM and Buradam's looking to Topல close ஒண்ணே this out. சி ST-ல ஒண்ணே இதுல ஒண்ணே 4M ல ஒண்ணே அங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. Wants to pinch away the points if he can. Chingchen. இவன் யாரா போய் காட்டி Good கொடுக்குறான்? Xiao, so low to it, but Skyoli is close. Wants to put the Molotovs in, but I think they might have dropped short. Down go 4 angry men, and now 2 versus 1. Godlike Stalwart picked up a load of those points, but 10 eliminations for Buradam. A chicken dinner at this juncture could put them back in the running. எடுத்துட்டு அவன் பேக்ல ரொட்டேட் பண்ணா பாருங்க. மீமப்ல பாருங்க. One player now left, top. Looking for the res onto action. In comes the roll down for Kengzo. Crashes into the vehicle. Launches a teammate high. And Kengzo's good for 1. Top now. 1 versus 2. Into the upside down vehicle. He's in it. Kengzo got it. He does. And it is Buradam to light it up for the last game of day 2. Top trying to pull out the cheekiest move we've seen all tournament. Match startingல சொன்னேன் நீ Buradam கம்பேக்னு யாரை கேட்டிங்க? சரி விடுங்க. Not bat an eye themselves, just take him down instantaneously. What a third party coming through from them. Excellently played. Bro, சத்தியமா இங்க சோக் பண்ணது யார் தெரியுமா? இங்க வந்தா பாருங்க போய் பாருங்க. தெய்வம் தான். With 2 players, can they do it again? Kengzo Action. was so என்ன பண்ணாரு good. இவரு? நாலு பேர் 3 பேர் அடிக்குறாங்க bro இவனை. இங்க பாரு. 4 AM. அப்படியே வாங்குறான். எதுக்கு அப்படி பண்ணா? Can they do it again? Kengzo was just so good, but Stalwart rocking up on top of 4 AM, who have an absolute stalwart hold over on this side. One casualty down, and it looks like Buradam's going to go for the third party in the late game. Nice. This is the complete opposite of how he should have played this out. Jonathan by நீங்க இங்க யார் bro Jonathan? 15 minutes, and then recoalesce towards the end. The fact that they did that allowed T2K to come in, take down 2 of their players, and from there it was really awkward. And with the way that they dealt with a lot of T2K, you feel like if they were in a 4-man roster all in one building, they would have easily punched back against T2K and maybe even got themselves a chicken dinner, which would have sent themselves very, very comfortably into tomorrow. Action equal to evil சரியா bro? Maybe, but it was not to be this time around. evil மதப்ரா போனாங்க பாஞ்சிட்டு. Take it home. We're going to head back to the analyst desk. நண்பர்களே பார்த்துக்கலாம் அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க புஷ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பை பை actually taking home a win in what almost seemed like a lost game in the midst of it. They lost 2 players for a very interesting rotate against Nenebete, and then they somehow bring it back with that incredible push from Kengzo. Any words, Max? Esports I semis. was this close. Alex, this close to giving up, but this is finally the games that I wanted. They had such a good breach towards the mid game. 35 seconds ago, okay. Go gaming. Thanks for the membership bro. Ganesh Kumar bro. நன்றி bro. Thanks for the support bro. Thank you so much brother. Thank you so much. இன்கோ 2 பாயிண்ட் S2G மேல தள்ளிட்டு. Inco, okay. Inco S2G Alpha 7 DRS Nova. Oh Nova 5th. Nice. 29 points lead bro. T2K வந்துட்டாங்க bro 6வது பொசிஷன். நம்ம பாய்ஸ் டின்னர் அடிச்சு எங்க வந்தாங்க Buradam #11 வந்திருக்காங்க. நோவா தான் சாம்பியன்ஸ் ப்ரோ. நைஸ் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. வாம்பயருக்கு சான்ஸே இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. ஓகே அவ்வளோதான். மொத்த எந்த டீமும் என்ன நடக்கும்னு தெரில ப்ரோ. இன்கோ S2G Alpha 7 ஓகே. இன்னைக்கு டாப் 3 Alpha 7 இன்கோ அப்படியே டாப் 3 மெயின்டைன் பண்ணிட்டாங்க. இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கேம் தான் கொஞ்சம் சோக்ஸ் போட்டாங்க போல. பரவாயில்ல. நோ அதர் சாம்ஸ் ஐ எம் ஃப்ரம் த ஃபியூச்சரா. ஓகே ப்ரோ. ரைட் ஜி நீங்க சொன்னா கரெக்டாக தான் ஜி இருக்கும். ரைட் கைஸ் டெய்லி ஆஃப்டர்நூன் லைவ் ஸ்ட்ரீம் வந்து போட்டுட்ருக்கேன். மோஸ்ட்டாக நான் வந்து நியூஸ் ஸ்டேட் இப்போ ஆடுறதுனால நியூஸ் ஸ்டேட் லைவ் போடுறேன். ஸோ மறக்காமல் நியூஸ் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். டில் ஆகஸ்ட் 15 வந்து நியூஸ் ஸ்டேட் லைவ் தான் இருக்கும். பிஜிஎம் லைவ் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சாரி ஆகஸ்ட் இல்லை ஜனவரி 15க்கு அப்புறமா பிஜிஎம் லைவ் வரும். ஓகேவா? ஸோ ஸ்கிரிம்ஸோ கிளாசிக்கோ டோர்னமெண்ட் லைவோ எது நாங்கள் ஆடுறோமோ ஸோ அது லைவ் வருவோம். ஸோ அப்போ வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே. டாப் 3 சொல்லியா டுமாரோவா ப்ரோ? எனக்கு தெரிஞ்சு S2G Alpha 7 அந்த இன்னொரு டீம் எதுன்னு எனக்கு தெரில ப்ரோ. இன்னொன்று வந்து கம்பேக் எது போட சாரி S2G இன்கோ Alpha 7 தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வேறு ஏதாவது வருதான்றது எனக்கு தெரில ப்ரோ. ஏன்னா இன்கோ வந்து நல்லா எப்படியா ஜோன் எடுத்து ஆடிடுறாங்க ப்ரோ. ஸோ அவங்க S2Gயும் பண்ணிடுறாங்க. Alpha 7 கூட விடுங்க. S2G இன்கோவும் கண்டிப்பாக நாளைக்கு டாப் 3ல இருக்கும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ப்ரோ. ஓகேவா? ஓகே கைஸ்
ஸோ see you all tomorrow guys. நாளைக்கு பார்க்கலாம். நாளைக்கு வந்து புது கெஸ்ட்டோட ஸ்ட்ரீம் வந்து 4:15க்கு ஷார்ப்பாக ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகேவா? நாளைக்கு எனக்கு வந்து ஸ்னாப் டிராகன் ஈவெண்ட் இருக்குது. ஸோ அதனால் என்னால் ஃபேஸ் கேம் லைவ் வர முடியாது. ஸோ அந்த ஒரு காரணத்தினால என்னோட சேனலில் ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்டாக ஒருத்தரை வந்து நான் வந்து லைவ் போட சொல்ல கேட்டிருக்கேன். ஸோ ஒரு அக்செப்ட் பண்ணுற பட்சத்தில் அவர் வந்து லைவ் வருவார் என்னோட சேனல். ஓகே, ஸோ என்னோட சேனல் லைவ் வந்து ஷார்ப்பாக 4:15க்கு டுமாரோ ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ நாளைக்கு சந்திப்போம் கைஸ். Bye-bye, Tata, take care. Thank you so much for watching this stream, guys, my dear members, viewers and moderators. எல்லாருக்கும் bye, good night. சீக்கிரம் தூங்குங்க. Tata, bye-bye, take care, guys. Bye. Drunk and tipsy in the shop, cull and curry on the house, vibing with the nut pump, tripping on a kuttu paatu. In a shop, tripping in Puntup, vibing with the thing, chilling with the jungle. People call me Vara, make me so sad. I was only chilling on a bar. I'm happy that I'm young, I'm happy that I'm fun. Indini kanna kadi boy. Indini Valentine's bro. Indini paridabam bro. Indini kanniru bro. Vendavale, vendivale. Drunk in a shop, tripping in Puntup, vibing with the thing, chilling with the jungle. In a shop, cull and curry on the house, vibing with the nut pump, tripping on a kuttu paatu. Indini Valentine's bro, indini paridabam bro, indini kanniru bro, vendavale, vendivale. Drunk, I'm a nirukali drunk. Now an alkali drunk. I'm a nittukali adichu poosu malayali rajini pola mass. If I'm drunk, baby dance, simple moves theriyadu, only nod and moonwalk. Avaalu kondu njan pookalam ittu kavala illo njan naalu kalichu nokki chiricha chechi maara thirinju nokki njanam milichu dance like it don't catch a fun. And the snow say I feel like the energy beat so vidichu kuttu pattu kettu petachu Hennessy. Drunk in a shop, tripping in Puntup, vibing with the thing, chilling with the jungle. In a shop, cull and curry on the house, vibing with the nut pump, tripping on a kuttu paatu.